ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్. సో జనరల్ మనం డిస్కస్ చేసుకునే సబ్జెక్ట్ తెలిసిందే కదా, బీవీ. సో ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటుందమ్మా బీవీ? మనకి 50 మార్క్స్. అండ్ ఆ 50 మార్క్స్లో మనకి 5 చాప్టర్స్ ఉంటాయి. ఓవరాల్ ఎస్పీఎం బీవీలో 9 చాప్టర్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ 4 చాప్టర్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ విత్ ఎస్పీఎం. నెక్స్ట్ 5, 6, 7, 8 అండ్ 9 చాప్టర్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ విత్ బిజినెస్ వాల్యుయేషన్. దానిలో 6th చాప్టర్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద చాప్టర్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ విత్ లా ఇన్ బీవీ అని చెప్పి లా రిలేటెడ్ ఉంటుందమ్మా. అది పృథ్వీ సార్ డీల్ చేస్తారు, ఆ 6th వన్. అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఇంకా ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉంటాయి మనకి? 4 చాప్టర్స్. ఆ 4 చాప్టర్స్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ మన ఎస్పీఎం బీవీ బోర్డ్ మెటీరియల్లో 5th చాప్టర్. ఆ 5th చాప్టర్ ఇంట్రడక్షన్ అంతే. అంటే రెస్ట్ ఆఫ్ ద చాప్టర్స్ అన్నీ మనకు కంప్లీట్ అయితే 5th చాప్టర్ విల్ బి కవర్డ్. సో ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత లాస్ట్లో అలా సరదాగా చూస్తాం ఇల్లుస్ట్రేషన్స్. బట్ 5th చాప్టర్లో ఉండే ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ కానీ కాన్సెప్ట్స్ కానీ దే విల్ బి ఆల్రెడీ కవర్డ్ ఇన్ 7th, 8th అండ్ 9th చాప్టర్స్. అంటే ఎఫెక్టివ్గా మనం డిస్కస్ చేసుకునేది ఎన్ని చాప్టర్స్? 3 చాప్టర్స్. 7th వన్, 8th వన్ అండ్ 9th వన్. సో 3 చాప్టర్సే కదా, సింపుల్ అయిపోతుంది అనే ఫీలింగ్లో ఉండొచ్చు. బట్ చాప్టర్స్ తక్కువ. బట్ చాప్టర్స్లో ఏంటమ్మా కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అరౌండ్ 30+ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ అట్లుంటాయి. సో కాన్సెప్ట్స్ సో అరౌండ్ ఒక 10 కాన్సెప్ట్స్ అట్లుంటాయి, మోర్ దెన్ 10 కాన్సెప్ట్స్ అట్లా. సో ఆ కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేసుకోవడానికి మనకు టైం పడుతుంది. మరి డైరెక్ట్లీ మనం కాన్సెప్ట్స్లోకి వెళ్ళిపోతామంటే నోమా, కనెక్టింగ్ డాట్స్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. ఫస్ట్ డాట్ మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకోవాలంటే టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ, బేసిక్స్. అండ్ ఆ టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత చిన్నప్పుడు ఇంటర్లో నేర్చుకుని ఉంటారు కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అని చెప్పి, సిఎంఏ ఇంటర్లో. సో కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. సో కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ది ఐఆర్ఆర్. సో ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ కవర్ అయిన తర్వాత దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద మెయిన్ చాప్టర్స్. సో ఈ బేసిక్స్ అన్నీ మనకు క్లియర్గా వస్తాయి. బేసిక్స్ ఎన్నమో మనం డిస్కస్ చేసుకునేది 3. ఫస్ట్ వన్ టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ, నెక్స్ట్ వన్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, థర్డ్ వన్ ఐఆర్ఆర్. ఆ 3 కాన్సెప్ట్స్ బేసిక్స్ మనకు క్లియర్గా అర్థమైతే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్, అప్పుడు మనకి మెయిన్ చాప్టర్స్ ఈజీ అవుతాయి. సో ఫస్ట్ ఒక 3-4 days వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ బేసిక్ అండ్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్. సో దీని తర్వాత ఏంటమ్మో మనం చాప్టర్స్లోకి వెళ్తాం. సో ఫస్ట్ ఏంటి? టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ, నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, లాస్ట్ ఏంటమ్మా? ఐఆర్ఆర్. బట్ ఎస్ఎఫ్ఎం ఎవరైతే విన్నారో వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఏం ఐడియా ఉంటుందమ్మా? టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. సో కమింగ్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. సో చిన్నప్పుడు ఇంటర్మీడియట్లో నేర్చుకుని ఉంటారు. మీరు ఇంటర్లో విన్నా వినకపోయినా, మీరేమీ వినలేదు అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, మీరేమీ వినలేదు అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు కూడా వింటే అప్పుడు ఏంటమ్మా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? అండ్ కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ వన్, టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. సో టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఆల్రెడీ ఎస్ఎఫ్ఎం ఎవరైతే విన్నారో వాళ్ళ క్లారిటీ ఉంటుంది కాబట్టి గ్రూప్ 3 వాళ్ళు. సో వాళ్ళు ఈరోజు క్లాస్ వినాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. సో టైం వేస్ట్ అవ్వే ఛాన్స్ ఉంటుంది బికాజ్ ఆల్రెడీ వచ్చి ఉంటుంది కాబట్టి. సో గ్రూప్ 4 వాళ్ళు స్పెషల్గా ఎవరైతే వచ్చి ఉంటారో సో వాళ్ళు వినండి. సో మ్యాక్సిమం ఏంటి, 2 సేమ్ ఉంటుంది. లైక్ ఎస్ఎఫ్ఎంలో డిస్కస్ చేసుకునే టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అండ్ ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసుకునే టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. సో ఎవరైతే గ్రూప్ 4 వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు, గ్రూప్ 3లో ఎవరికైతే పోనీ క్లారిటీ లేకపోయినా అక్కడ ఏమైనా క్లాస్ మిస్ అయిన వాళ్ళు మాత్రం ఉండండి ఈ రోజుకి. సో 2 hours టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఈరోజు కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ టుమారో కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, అదన్నీ కామన్గా మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో కిందికి వెళ్ళిపోండి. సో ఎవరైతే ఆల్రెడీ విన్నారో, ఆల్రెడీ నాలెడ్జ్ ఉందో, సో మొహమాటం ఏం లేదు, కిందికి వెళ్ళిపోయి కూర్చోండి. ఓకే, ఒక 5 minutes టైం తీసుకోండి, కిందికి వెళ్ళిపోయి కూర్చోండి. ఎవరైతే గ్రూప్ 4 వాళ్ళు ఉన్నారో ఎక్స్క్లూజివ్ వాళ్ళు, గ్రూప్ 3లో ఎవరైతే మిస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రం వినండి. సో 5 minutes. టైం వేస్ట్ అవుతుందమ్మా, అందుకనే, అంతకు మించి ఏం లేదు. మీరు ఏమైనా టెస్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే మామూలు రేపటి నుంచి ఏంటి నార్మల్లీ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అది స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, అక్కడ నుంచి ఏంటి మీకు అది ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. మొహమాట పడద్దు, పక్కనున్న ఫ్రెండ్ వెళ్తే నేను వెళ్తాను అన్నట్లు, లేకపోతే నేను బయటికి వెళ్తాను ఒక 2 minutes తర్వాత వస్తాను. ఓకే, దాన్ని బట్టి ఆలోచించుకోండి. ఏసీ కావాలా? ఏసీ ఉందని ఉంటున్నారా?
పర్లేదు, ఒక్కళ్ళు వెళ్ళినా వెళ్ళండి, మొహమాటం ఏం లేదు. పక్కనున్న ఫ్రెండ్ వెళ్తే వెళ్దాం అట్లాంటిది ఏం పెట్టుకోవద్దు. ఎందుకు వన్ డేనా కదా, రేపటి నుంచి కలిసి చెప్పుకుంటాం అంతే. సరే, ఇంకా స్టార్ట్ చేద్దామా? సో ఓకే, మనం డిస్కస్ చేసుకునేది ఏంటమ్మా, టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. సో లెట్ us టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ ఉదయ్. సపోజ్ ఉదయ్ దగ్గర నుంచి ఈరోజు 1,00,000 రూపీస్ తీసుకున్నాను అనుకుందాం. ఎంత బారో చేశానమ్మా? 1,00,000. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 1 year అదే 1,00,000 రూపీస్ రిటర్న్ ఇస్తాను అంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తాడా, రిజెక్ట్ చేస్తాడా? రిజెక్ట్. చెప్పమ్మా, ఎంత కావాలి నీకు ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్? నీ ఇష్టం, నీ మనసులో సంథింగ్ ఏదో రేట్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని బట్టి. ఎంతమ్మా? 1,10,000 కావాలంట. అంటే ఎంత ఎక్స్ట్రా కావాలనుకుంటున్నాడమ్మా? 10,000. అదే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అ పర్సంటేజ్ మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడమ్మా? 10%. హియర్ ఉదయ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఉదయ్ ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 10%. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఉదయ్ టుడేస్ 1,00,000 రూపీస్ విల్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు 1,00,000 ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. మరి ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుందమ్మా? 1,10,000. అంటే సార్ అనే మోమాటం కూడా లేకుండా ఎంత ఎక్స్ట్రా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడమ్మా? 10%. హట్ అవుతానా లేదా? ఎస్. సరే, హట్ అయ్యి సరే ఈసారి గర్ల్స్ని అడుగుదా అని చెప్పి నేమ్ కీర్తిక. ఓకే, కీర్తిక దగ్గర నుంచి సేమ్ అదే 1,00,000 రూపీస్ తీసుకున్నానమ్మా. నువ్వు చెప్పి ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ 1,00,000 రూపీస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తావా? సేమ్ ఎక్స్ట్రా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావా? ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావు? 20% అంట. ఇంకా ఘోరమమ్మా, మనోడే బెస్ట్. ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు? 10% అంట. ఇమీడియట్లీ ఎంత పర్సెంట్ అందమ్మా? 20%. అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ కీర్తిక ఈజ్ 20%. అంటే ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ కీర్తిక టుడేస్ 1,00,000 రూపీస్ విల్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు 1,00,000 ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. ఇట్ విల్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు 1,10,000. ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుందమ్మా? 1,20,000. ఎంతకి ఈక్వల్ అమ్మా? 1,20,000. అంటే కీర్తిక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 1,20,000. మన ఉదయ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎంతమ్మా? 1,10,000. యాజ్ టైమ్ పాసెస్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ సేమ్ ఉందా, చేంజ్ అయిందా? చేంజ్. దీన్నే మనం క్యూట్గా ఏమంటామమ్మా? టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. అంటే టైం పాస్ ఆన్ అయ్యే కొద్దీ మనోడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దాని వాల్యూ ఎంతమ్మా? 1,10,000. కీర్తిక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాల్యూ ఎంతమ్మా? 1,20,000. ఈ ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్ని మనం ఏమంటాం సార్? టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈ ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి సార్ అంటే టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ అ సబ్జెక్టివ్ కాన్సెప్టా, ఆబ్జెక్టివ్ కాన్సెప్టా? సబ్జెక్టివ్ కాన్సెప్ట్. ఇట్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్. అంటే ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఉదయ్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 1,10,000. కీర్తిక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా సేమ్ ఉండాలి అని రూల్ ఏమైనా ఉందా? నో. కీర్తిక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎంతమ్మా? 1,20,000. అంటే టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ చేంజెస్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్ అనొచ్చా లేదా? ఎస్. నాట్ ఓన్లీ పర్సన్ టు పర్సన్ సార్, సిచ్యువేషన్ టు సిచ్యువేషన్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. సపోజ్ నా దగ్గర ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేశాడమ్మా? 10%. అదే పక్కనున్న ఫ్రెండ్ దగ్గర కూడా 10% ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా? మే నాట్. పక్కనున్న ఫ్రెండ్ సీక్రెట్స్ అన్ని తెలుసుంటాయి కాబట్టి మేబీ పక్కనున్న ఫ్రెండ్ దగ్గర ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చమ్మా? 5% ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇన్ దాట్ సిచ్యువేషన్ టుడేస్ 1,00,000 రూపీస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు చెప్పండి ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుంది? 1,05,000. అలా కాదు, ఇంకా బాగా కావాల్సిన వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడా? నో. దేర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0%. ఎవరి దగ్గర నుంచి అమ్మా? బాగా కావాల్సిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. మరి ఆ కేసులో టుడేస్ 1,00,000 రూపీస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు చెప్పండి ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏంటి? ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్ చేస్తారా? నో. చార్జెస్ ఏంటి? బ్రేకప్ చెప్పి వెళ్ళిపోతారు. దట్స్ వై ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ కూడా ఎంతమ్మా అక్కడ కన్సిడర్ చేసుకునేది? 1,00,000 రూపీస్. అంటే టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ అ సబ్జెక్టివ్ కాన్సెప్ట్ విచ్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సిచ్యువేషన్ టు సిచ్యువేషన్. క్లియరా? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈ టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ కాన్సెప్ట్ మొత్తం కూడా దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందమ్మా? ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. మరి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేసులో టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఉండాల్సిన ఛాన్స్ ఉందా అంటే నో. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఈజ్ 0%, there is no expected return. In that case there will be no time value of money. Because clearly observe చేసాం, if at all expected rate of return is 0%, today's 1,00,000 rupees will be definitely equal to 1,00,000 at the end of the first year. Because return interest ఏమైనా ఛార్జ్ చేస్తున్నాడా? నో. మరి ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో ఇలా ఉండే ఛాన్స్ ఉందంటే అబ్సల్యూట్లీ ఎస్. చెప్పండి ఒకసారి ఆలోచించి, ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ 0 ఉండే సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా ఉంటాయా బిజినెసెస్లో ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో? ఏలోనమ్మా?
బిజినెస్ అసలు బిజినెస్లో ఉండదు. ఉంటాయమ్మా. ఎగ్జాంపుల్ నో కాస్ట్ ఈఎంఐ, నో కాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అంటారు తెలుసా? సో నో కాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ బజాజ్ కేసులో అట్లా మనం తీసుకుంటే నో కాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? దెర్ విల్ బి నో ఇంట్రెస్ట్. సింప్లీ ఒక 1 lakh రూపీస్కి మనం మొబైల్ ఏమైనా పర్చేస్ చేస్తే నో కాస్ట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? 10 months అనుకుందాం. సో రిటర్న్ ఎంత పే చేస్తామమ్మా మనం? జస్ట్ 1 lakh డివైడెడ్ బై 10 months. ఎవ్రీ మంత్ ఎంత పే చేస్తాం మనం? 10,000. దట్స్ ఇట్. అడిషనల్లీ ఇంట్రెస్ట్ ఏమైనా పే చేస్తామా? నో. ఇంట్రెస్ట్ జీరో అంటే ఆటోమేటికల్లీ రిటర్న్ కూడా ఏమవుతున్నట్టమ్మా? 0%. ఫర్దర్గా ఏంటి మనం చాప్టర్ డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు ఇంకా క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకుంటాం, కంగారు ఏం లేదు. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో మీకు ఉండాల్సిన క్లారిటీ సింపుల్. టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అంటే ఏంటమ్మా? యాజ్ టైం పాసెస్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ సేమ్ ఉంటుందా, చేంజ్ అవుతుందా? చేంజ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ అ సబ్జెక్టివ్ కాన్సెప్ట్, ఆబ్జెక్టివ్ కాన్సెప్ట్? సబ్జెక్టివ్ కాన్సెప్ట్. ఇట్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సిచ్యువేషన్ టు సిచ్యువేషన్. మరి టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ప్యూర్లీ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉందమ్మా? ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఈజ్ 0%, ఇన్ దాట్ కేస్ ఓన్లీ దేర్ విల్ బి నో టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. టిల్ నౌ క్లియరా? అండ్ నో ఇక టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉందన్నమ్మా? ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్. కాబట్టి నౌ లెట్ us థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ రిటర్న్. సో రిటర్న్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇంట్రెస్ట్ అనొచ్చా? అంటే మనోడు రిటర్న్ ఎంత కోరుకుంటున్నాడమ్మా? 10%. అంటే నథింగ్ బట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఛార్జ్ చేస్తున్నట్టు? 10%. సో కీర్తికాకి రిటర్న్ ఎంత కావాలంట? 20%. అంటే రిటర్న్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఛార్జ్ చేస్తున్నట్టమ్మా? 20%. సో దట్స్ వై హియర్ బై రిటర్న్ని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇంట్రెస్ట్. సో 10% ఇంట్రెస్ట్, అక్కడ ఎంతమ్మా? 20% ఇంట్రెస్ట్. మరి ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో ఇంట్రెస్ట్ని ఎలా ఛార్జ్ చేయొచ్చు సార్? 2 waysలో ఛార్జ్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ వే ఏంటమ్మా? సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. అనదర్ వన్ ఈజ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే తెలిసిందే కదా, ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి క్యాల్కులేటెడ్ ఓన్లీ ఆన్ ప్రిన్సిపల్ అయితే we call it as simple interest. అదే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటమ్మా? ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి క్యాల్కులేటెడ్ ఆన్ బోత్ ప్రిన్సిపల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అక్యుములేటెడ్ ఇంట్రెస్ట్. సో క్విక్గా ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100, ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10%, నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెట్ us take 3 years. అంటే ప్రిన్సిపల్ ఎంత అమౌంట్ లోన్ తీసుకున్నామమ్మా? 100. ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ సార్? 10%. నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ హౌ మచ్ సార్? 3 years. అండ్ నౌ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాన్సెప్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంట్రెస్ట్ ఎట్ ద రేట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే చేయాలమ్మా? 100 ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ 10%, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 rupees. దట్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్ ఎట్ ద రేట్ ఫస్ట్ ఇయర్. అండ్ కమింగ్ టు ద ఇంట్రెస్ట్ ఎట్ ద రేట్ సెకండ్ ఇయర్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి క్యాల్కులేటెడ్ ఓన్లీ ఆన్ ప్రిన్సిపల్. మరి ప్రిన్సిపల్ ఎంతో క్లియర్గా తెలుసు, ఎంతమ్మా? 100 ఇంటూ 10%, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. అండ్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ ఇయర్, బికాస్ స్టోరీ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుందమ్మా? 3 years. సో ఇంట్రెస్ట్ ఎట్ ద రేట్ థర్డ్ ఇయర్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు, హియర్ ఆల్సో ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి క్యాల్కులేటెడ్ ఆన్ ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్? ఓన్లీ ప్రిన్సిపల్, బికాస్ మనం డిస్కస్ చేసుకునేది ఏ ఇంట్రెస్ట్ అమ్మా? సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. సో దట్స్ వై థర్డ్ ఇయర్ ఆల్సో 100 ఇంటూ 10%, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10 rupees. సో ఫస్ట్ ఇయర్ 10 rupees, సెకండ్ ఇయర్ 10 rupees, థర్డ్ ఇయర్ 10 rupees. ఇంట్రెస్ట్ సేమ్ ఉందా, చేంజ్ అయిందా? సేమ్. ఏ కేసులో సేమ్ ఉంటుంది మనకి? సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. మరి టోటల్ చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా మనకి? 30 rupees. మరి ఆ 30 రూపీస్ని ఫార్ములాలోకి కన్వర్ట్ చేస్తే 100 ఇంటూ 10% ఇంటూ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేసామమ్మా? 3 times. బికాజ్ ఎన్ని ఇయర్ స్టోరీ అది? 3 years స్టోరీ. మరి దీన్ని ఫార్ములాలోకి మాడిఫై చేద్దాం. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 అంటే ఏంటమ్మా మన స్టోరీలో? ప్రిన్సిపల్ P ఇంటూ 10% అంటే ఏంటమ్మా? I ఇంటూ 3 years అంటే నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. ఇది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ చీప్ ఫార్ములా. ఏంటమ్మా అది? P ఇంటూ I ఇంటూ N. సో చిన్నప్పుడు దీన్నే మనం ఎలా డిస్కస్ చేసుకుని ఉంటాం? PTR/100. బట్ జనరల్లీ ఎస్ఎఫ్ఎంలో కానీ బీవీలో కానీ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాన్సెప్ట్ మనం యూజ్ చేస్తామా? కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ యూజ్ చేస్తామా? కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. మరి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఫార్ములా మనం క్విక్గా అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సపోజ్ ప్రిన్సిపల్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు, స్టోరీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా? 100. ఇంట్రెస్ట్ ఎట్ ద రేట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 ఇంటూ 10%, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? 10. మరి 100 ప్లస్ 10 టోటల్ చేస్తే ఎంతమ్మా? 110. అండ్ నౌ ఇంట్రెస్ట్ ఎట్ ద రేట్ సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్. ఇక్కడ నుంచి స్టోరీ మనకు చేంజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, వైల్ డిస్కసింగ్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, హియర్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి క్యాల్కులేటెడ్ ఆన్ ఓన్లీ 100. 100 ప్లస్ 10 110. 100 ప్లస్ 10 110. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 110 ఇంటూ 10%. ఎంతమ్మా పే చేయాల్సింది? 11 rupees. సో ఫస్ట్ ఇయర్లో 10 rupees, సెకండ్ ఇయర్లో ఎంతమ్మా? 11.
అండ్ టోటల్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది సార్ 100, ఐ మీన్ 110 ప్లస్ 11 121. సో ఇంట్రెస్ట్ ఎట్ ద రేట్ థర్డ్ ఇయర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి అమ్మా, థర్డ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి క్యాల్కులేటెడ్ ఆన్ 100 121 121. సో 121 ఇంటూ 10% దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 12.1. మా టోటల్ చేస్తే వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 133.1. టెల్ మీ వన్ థింగ్, ఈ 133.1 అనేది ఓన్లీ ప్రిన్సిపల్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్టా, ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్టా, ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్. సో దట్స్ వై ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దాన్నే మనం ఏమంటాం సార్ అమౌంట్. అమౌంట్ ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్. ప్రిన్సిపల్ ఎంతమ్మా 100, టోటల్ అక్యుములేటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ దిస్ టైమ్ 30 రూపీసా 33.1 33.1. సో 100 plus 33.1 total we are going to get amount 133.1. మరి దీని ఫార్ములా డెరివేషన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే స్టోరీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందమ్మా, ప్రిన్సిపల్ పి. ఇక 10 రూపీస్ ఎలా వచ్చింది సార్, పి ఇంటూ అయ్యా కాదా, ఎస్. 100 అంటే ప్రిన్సిపల్ పి ఇంటూ 10% ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐ. ఆ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 110 వచ్చింది సార్. పి ప్లస్ పిఐ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి కామన్ నోట్ చేస్తే బ్రాకెట్లో ఏం నోట్ చేసుకుంటాం 1 ప్లస్ ఐ. అంటే పి ఇంటూ 1 ప్లస్ ఐ వన్ టైం మనం అక్యుములేట్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందమ్మా మనకి 110 రూపీస్. అలాగే ఇంకొకసారి మనం అక్యుములేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా 121. అంటే సింప్లీ 121 ఎలా వచ్చినట్టు 110 ఇంటూ 1 ప్లస్ 10%. 110 ఎలా వచ్చిందో మనకు తెలుసు, పి ఇంటూ 1 ప్లస్ ఐ. అగైన్ పని పాట లేక ఇంకొకసారి ఇంట్రెస్ట్ అక్యుములేట్ చేసాం సెకండ్ ఇయర్లో. దట్స్ వై ఇంటూ ఏంటమ్మా 1 ప్లస్ ఐ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఇంటూ 1 ప్లస్ ఐ హోల్ స్క్వేర్. ఆ హోల్ స్క్వేర్ ఎప్పటి స్టోరీ అమ్మా, ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్. అదే ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయర్ ఇంకొకసారి ఇంట్రెస్ట్ని అక్యుములేట్ చేస్తాం. అంటే ఎలాగమ్మా ప్రాక్టికల్లీ, పి ఇంటూ 1 ప్లస్ ఐ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ అగైన్ అక్యుములేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఐ. సో స్క్వేర్ అండ్ పవర్ ఏంటమ్మా 1, రెండింటిని కన్సిడర్ చేసుకుంటే 1 ప్లస్ ఐ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 3. అంటే 3 ఇయర్స్ స్టోరీ కాబట్టి అక్కడ హోల్ క్యూబ్ దగ్గర స్టాప్ చేసాం. అదే 5 ఇయర్స్ స్టోరీ అయితే హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఏం చేయాలమ్మా 5. 10 ఇయర్స్ అయితే హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 10, n ఇయర్స్ అయితే హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. సో దట్స్ వై అమౌంట్ ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఇంటూ 1 ప్లస్ ఐ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. ఇదే కేసులో అమ్మ ఫార్ములా మనకి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. చెప్పండి, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కేసులో ఫార్ములా ఎలా డిరైవ్ చేసుకున్నాం, అమౌంట్ ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు పి అంటే ఏంటమ్మా ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఐ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. సో ఎన్ని ఇయర్స్ అయితే అన్ని ఇయర్స్ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి పవర్లో. టిల్లో క్లియరా? అండ్ దీన్నే మనం టర్మినాలజీ చేంజ్ చేద్దామమ్మా. సో టిల్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్న స్టోరీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. అట్ ప్రెసెంట్ ప్రిన్సిపల్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 100 అయితే జస్ట్ ఒక 3 ఇయర్స్ వెయిట్ చేస్తే ఆఫ్టర్ 3 ఇయర్స్ అమౌంట్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్ వాల్యూ ఎంత అయిపోయిందమ్మా 133.1. అంటే టుడేస్ 100 రూపీస్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 133.1 ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ 3 ఇయర్స్. అంటే కెన్ ఐ మోడిఫై దిస్ ప్రిన్సిపల్ 100 యాజ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ సార్? ఎస్, బికాస్ 100 రూపీస్ బారో చేసేది ఎప్పుడమ్మా ప్రెసెంట్. ఆ 100 రూపీస్ బారో చేయడం వల్ల ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయర్ అంటే ఫ్యూచర్లో దానికి కరస్పాండింగ్లీ ఎంత అమౌంట్ పే చేస్తున్నాం 133.1. సో కెన్ ఐ కాల్ దిస్ 133.1 యాజ్ అ ఫ్యూచర్ వాల్యూ సార్? ఎస్. అంటే ప్రెసెంట్లో ఉన్న 100 రూపీస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయర్కి చీపో అని సెండ్ చేస్తే దాని వాల్యూ ఎంత అయిపోయిందమ్మా 133.1. అంటే హియర్ బై చీప్గా ప్రిన్సిపల్ అని చెప్పుకోమమ్మా. ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ మోడిఫైడ్ యాజ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ, అమౌంట్ ఈజ్ మోడిఫైడ్ యాజ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ. ఇప్పుడు చెప్పండి ఫార్ములా, అమౌంట్ ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు పి ఇంటూ 1 ప్లస్ ఐ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్ చెప్పండి 133.1 ప్రెసెంట్ స్టోరీయా ఫ్యూచర్ స్టోరీయా? ఫ్యూచర్ స్టోరీ. That's why we call it as future value. P ante entamma present value into 1 plus I whole to the power of n. So this is the formula for future value. అంటే present value కి ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామమ్మా ఫ్యూచర్ వాల్యూ. మరి దీన్ని రివర్స్ చేస్తే చెప్పండి present value is equal to ఏమవుతుందో ఫార్ములా ఫ్యూచర్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై 1 plus I whole to the power of n. జస్ట్ ఈ 2 ఫార్ములాస్ వస్తే చాలు, ఎవ్రీ చాప్టర్ ఏంటమ్మా కూల్గా మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. బికాజ్ ఏ ఫార్ములా మనం అబ్జర్వ్ చేసినా, ఏ ఫార్ములా పిక్ చేసుకున్నా కానీ ఈ ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకుని ఉంటాయి. సో మ్యాథ్స్లో ఎవరైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా, మ్యాథ్స్లో వీక్ అనే ఫీలింగ్ ఎవరికైనా ఉన్నా నాలాగా, సో వాళ్ళు ఏంటమ్మా నార్మల్లీ భయపడొద్దు. మనం ఎక్కువ ఫార్ములాస్ ఏమి డిస్కస్ చేసుకోం, సింపుల్ ఫార్ములాస్ ఓన్లీ 2-3 ఫార్ములాస్ డిస్కస్ చేస్తాం. దాంతోనే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇల్లుస్ట్రేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో జస్ట్ 2 ఫార్ములాస్ చెప్పండి అమ్మా. ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఫార్ములా ఫర్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఐ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. దాన్ని రివర్స్ చేస్తే
present value is equal to future value divided by 1 plus I whole to the power of n. ఈ calculation of future value నే we call as compounding. ఏమింగమ్మది కాంపౌండింగ్. అదే క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూని వి కాల్ యాజ్ డిస్కౌంటింగ్. సో క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇస్ నోన్ యాజ్ కాంపౌండింగ్, క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఇస్ నోన్ యాజ్ డిస్కౌంటింగ్. సో టిల్ నౌ ఓకేనా? సో టిల్ నౌ ఎవరైతే నోట్ చేయని వాళ్ళు ఉన్నారో అక్కడ సో వాళ్ళు నోట్ చేసుకోండి. సో నోట్ చేసుకోండి అమ్మా. సో ఫస్ట్ హెడింగ్ సో టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. సో ఎవరైతే ఎస్ఎఫ్ఎంలో ఆల్రెడీ నోట్ చేసుకున్నారో వాళ్ళు జస్ట్ మ్యాపింగ్ చేసుకున్నా సరిపోద్ది, లైక్ కాన్సెప్ట్స్ లింక్ చేసుకున్నా. సో టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ, as time passes, value of money will be changed based on the expected return of the investor. As time passes, value of a money will be changed. ఇప్పుడు అలా చేంజ్ అవ్వాలి అంటే ఇన్వెస్టర్ కంటే ఒక మనసు ఉంటుంది. ఆ మనసులో ఏముంటుందమ్మా? ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ ఆ రిటర్న్. బట్ అందరి మనసులో సేమ్ ఉండాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా? నో. దట్స్ వై 2 ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుందాం సరదాకి అట్లా. రిటర్న్ గురించే నేను చెప్పేది. సో ఫస్ట్ ఉదయ్. Uday's expected rate of a return is equal to 10%. So 1 lakh at the end of the first year, it will become 1 lakh at 10,000. నేమ్ మర్చిపోయానేంటి? ఉదయ్ అయిపోయింది. కీర్తిక. So Kirtika's expected rate of return is equal to 20%. So 1 lakh at 20,000. So note point. So note number 1, time value of money is a subject to concept. ఇవన్నీ ఇప్పుడు చీప్గా అనిపిస్తాయి నోట్ చేసినప్పుడు, బట్ వీటి మీనింగ్ కానీ డెప్త్ కానీ అవన్నీ మనకు మెయిన్ చాప్టర్స్లో అర్థమవుతుంది, ఈ 2 నోట్ పాయింట్స్. సో టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ అ సబ్జెక్ట్ టు కాన్సెప్ట్. ఇట్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ person to person and situation to situation. అదే అంబానీ బాబాయ్ కాల్ చేసి మీ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎంత అంటే చీప్గా 10%, 20% అనరమ్మా, డైరెక్ట్ 100% అంటారు. అంటే ఫ్రమ్ అంబానీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టుడే 1 lakh rupees షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 2 lakhs at the end of the first year. వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఎంత అక్కడ? 100%. Second point, time value of money concept does not exist
if and only if expected rate of a return is equal to 0%. సో ఫ్రెండ్ని బ్లాక్మెయిల్ చేసి తీసుకున్నాం 1,00,000 రూపీస్. సేమ్ అదే 1,00,000 రూపీస్ రిటర్న్ ఇస్తామని చెప్పాం. అక్కడ ఏమైనా రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామా? నో. దేర్ విల్ బి నో టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. ప్రిన్సిపల్ ఎవరంటారా? పోనీ ఇస్తారో అనుకుందాం, ఎజంప్షన్. అయిపోయిందా? సో స్టోరీ అంతా కూడా దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉందమ్మా? ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్. సో రిటర్న్ దగ్గర నుంచి మనం మళ్ళీ థింకింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. రిటర్న్. సో అనదర్ టర్మినాలజీ ఫర్ రిటర్న్ ఈజ్ ఇంట్రెస్ట్. సో టూ టైప్స్, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటమ్మా? సింపుల్గా ఉంటుంది బికాజ్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఓన్లీ ఆన్ ప్రిన్సిపల్. Compound interest. Interest will be calculated on both principal and accumulated interest. Example, P is equal to 100, I is equal to 10%, N is equal to 3 years. So simple interest case, interest at the rate of first year. So 100 into 10%, 10. So interest at the rate second year, 10 rupees. Interest at the rate third year, so 10 rupees. Total 30. That is equal to 100 into 10% into 3. Simple interest is equal to P into I into N. So compound interest. So principal 100. Interest at the rate first year, 100 into 10%, 10. Interest at the rate second year, 110 into 10%, 11. Interest at the rate third year, 121 into 10%, that is equal to 12.1. So total 133.1. That 133.1 includes both principal as well as accumulated interest, 10, 11, 12.1. So we call it as P plus I, that is equal to amount A. So P 10 PI 110 P plus PI, that is equal to P into 1 plus I. P into 1 plus I into 1 plus I, that is equal to P into 1 plus I square. P into 1 plus I square, again we have to accumulate the interest into 1 plus I. P into 1 plus I whole cube.
Therefore A is equal to P into 1 plus I whole to the power of n. అయిపోయిందా? And now P is equal to 100, A is equal to 133.1. So P present value, amount is a future value. A is equal to P into 1 plus I whole to the power of n, that is equal to future value equal to present value into 1 plus I whole to the power of n. So we call it as compounding. So present value is equal to future value divided by 1 plus I whole to the power of n. We call it as discounting. అయిపోయిందా? సో జనరల్లీ మనకు వచ్చే ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ని మనం 4 కాన్సెప్ట్స్ లాగా స్ప్లిట్ చేస్తాం. కాన్సెప్ట్ 1, 2, 3 అండ్ 4. సో ఏంటి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అనేది ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాక మనకు అర్థమవుతుంది. నా పుట్ సైడ్ హెడింగ్ కాన్సెప్ట్ 1. ఓకే, సో కాన్సెప్ట్ 1లో 2 ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేస్తాం, ఎగ్జాంపుల్ 1 and 2. అగైన్ కాన్సెప్ట్ 2లో అగైన్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ 3 and 4. ఎగ్జాంపుల్ 1, 2, 3 దగ్గరికి ఏంటమ్మా అందరికి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి. బట్ ఎగ్జాంపుల్ 4 దగ్గర హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఏంటి దిగిపోతారు అనమాట. ఓకే సార్, చూద్దాం మరి. సో ఫస్ట్ చీప్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ 1 అండ్ ఎగ్జాంపుల్ 2 నోట్ చేసాను సైమల్టేనియస్గా. సో కాన్సెప్ట్ 1, ఇన్ దట్ కాన్సెప్ట్ 1 ఎగ్జాంపుల్ 1. So present value is equal to 1 lakh. I is equal to 10% per annum. N is equal to 10 years. Calculate future value. Very cheap. You need to calculate a future value by using present value I. N is equal to 10 years. సపోజ్ దీన్ని ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో ఎగ్జాంపుల్తో లింక్ చేసుకోవాలంటే అట్ ప్రెజెంట్ లోన్ తీసుకున్నామమ్మా ఎంత 1 lakh. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఈస్ 10%, నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ 10 years, అంటే ఆఫ్టర్ 10 years. సో రీపే చేసేటప్పుడు ఎంత అమౌంట్ మనం రీపే చేయాలనేది క్వశ్చన్. సో ప్రెజెంట్ వాల్యూ తెలుసు 10%, 10 years. యూ నీడ్ టు టెల్ మీ ఫ్యూచర్ వాల్యూ. ఏ ఫామ్లో యూజ్ చేయాలి? కాంపౌండింగా డిస్కౌంటింగా? కాంపౌండింగ్. ఎంతమ్మా? 2 lakhs. ఓకే, చెప్పండి ఫార్ములా. ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఇంటూ 1 plus I హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. వేర్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఎంత అన్నాడమ్మా అక్కడ? 1 lakh ఇంటూ 1 plus I ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 10%, హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n, 10 years. సో 1.1 హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 10 ఇంటూ 1 lakh.
చెప్పండి ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్? 2 lakhs ఎంతమ్మా? 59,374. సో అందరు ట్రై చేస్తున్నారా లాస్ట్ వాళ్ళు? సింప్లీ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా అక్కడ? ఫ్యూచర్ వాల్యూ. అండ్ నెక్స్ట్ నోట్ చేయండి ఎగ్జాంపుల్ 2. ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2,50,000 at the end of 5th year. I is equal to 20% per annum. అంటే స్టోరీని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే టోటల్ ఎన్ని ఇయర్స్ స్టోరీ అమ్మా? 5 years, where I is equal to కిतना పర్సెంట్? 20%. బట్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ అంటున్నాడా ఫ్యూచర్ వాల్యూనా? ఫ్యూచర్ వాల్యూ. సో ఫ్యూచర్ వాల్యూ is equal to 2,50,000. With the help of that future value, you need to calculate present value. చెప్పండి కాంపౌండింగా డిస్కౌంటింగా? డిస్కౌంటింగ్. సో ఎక్కడో ఉంది 2,50,000 ఎండ్ ఆఫ్ ద 5th year. We have to bring that to the present. చెప్పడం ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్? 1,469. ఓకే చెప్పండి ఫార్ములా. ఫ్యూచర్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై 1 + i హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫ్యూచర్ వాల్యూ 2,50,000 డివైడెడ్ బై 1 + 20% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ని ఇయర్స్ స్టోరీ అమ్మా ఇది? 5 years. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి? 1,469. This is all about present value. Example 1 is related with calculation of future value. Example 2 is related with the calculation of present value. Now put side heading concept 2. So concept 2 lo example 3. Calculate the present value of ఫాలోయింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్. క్యాష్ ఫ్లో అంటున్నామా? క్యాష్ ఫ్లోసా? క్యాష్ ఫ్లోస్. అలా ఫ్లోస్ అనడానికి రీజన్ ఏంటి సార్ అంటే, లెట్ us say you are doing the business. From that business you are earning multiple cash flows like first year, second year, third year and fourth year. Total ఎన్ని ఇయర్స్ మన క్యాష్ ఫ్లోస్ వస్తున్నాయమ్మా? 4 years. So let us say cash flow at the end of the first year 20,000, end of the second year 25,000, 40,000 and lastly let us say 15,000. I is equal to 10% per annum అనుకుందాం. సో ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్కి అండ్ కరెంట్ ఎగ్జాంపుల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో ప్రెసెంట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం నో డౌట్, బట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ సింగిల్ క్యాష్ ఫ్లో, దట్స్ ఇట్. సింగిల్ క్యాష్ ఫ్లో అనడానికి రీజన్ ఏంటమ్మా? ఫ్యూచర్లో దెర్ ఈస్ అ సింగిల్ వాల్యూ 2,50,000. ఆ 2,50,000 సోలో వాల్యూకి we are calculating the present value. But coming to example 3, సింగిల్ క్యాష్ ఫ్లోనా మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోసా? మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్. అంటే డిఫరెంట్ టైమ్ లైన్స్లో డిఫరెంట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఉన్నాయమ్మా. ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ 20,000, సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ 25,000, థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ 40,000, ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఇట్ ఈస్ 15,000. అంటే డిఫరెంట్ టైమ్ లైన్స్లో ఉన్న డిఫరెంట్ క్యాష్ ఫ్లోస్కి యూనిట్ టు క్యాల్కులేట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ అంటున్నామా ఫ్యూచర్ వాల్యూనా? ప్రెసెంట్ వాల్యూ. అంటే ఎవ్రీ క్యాష్ ఫ్లోని యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఇట్ టు ది ప్రెసెంట్. ప్రెసెంట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. ఇక్కడ ఉన్నాం మనం ప్రెసెంట్లో. సో ఎవ్రీ క్యాష్ ఫ్లోని ప్రెసెంట్లోకి తేవాలి. అంటే యూనిట్ టు క్యాల్కులేట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ 20,000, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ 25,000, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ 40,000 యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ 15,000.
సరే చెప్పడం ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్ 79,000. ఓకే, సపరేట్గా ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? ప్రెసెంట్ వాల్యూస్. సో ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ 20,000 is equal to చెప్పడమ్మా ఫార్ములా ఏంటి? నార్మల్లీ ఫ్యూచర్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ ఐ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 20,000 ఇంటూ 1 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ ఐ. ఐ ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 10%, హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. చెప్పండి n హౌ మెనీ ఇయర్స్? ఎన్ని ఇయర్స్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి 20,000కి? ఓన్లీ 1 ఇయర్. బికాస్ 20,000 ఎక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నామా? ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. దాన్ని ఎక్కడికి లాక్కొస్తున్నాం? ప్రెసెంట్. జస్ట్ 1 ఇయర్ గ్యాప్ కాబట్టి హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చెప్పడం ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్ ఇక్కడ? 182. And after that, present value of 25,000 is equal to 25,000 into 1 divided by 1 plus 10% whole to the power of ఎన్ని ఇయర్స్ తీసుకోవాలమ్మా ఇక్కడ? 2 years. బికాస్ 25,000 ఎప్పుడు రిసీవ్ అయ్యేది? ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్. ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ టు ప్రెసెంట్ 2 years గ్యాప్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్? ఎంతమ్మా? 20,661. After that, present value of 40,000 is equal to 40,000 into 1 divided by 1 plus 10% whole to the power of how many years? 3 years. End of the third year 40,000. అది present లోకి తీసుకొస్తున్నాం. చెప్పండి ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్? 30,052 or 53. And last one, present value of 15,000 is equal to 15,000 into 1 divided by 1 plus 10% whole to the power of 4. సో హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 4 సెట్ చేసిన తర్వాత టోటల్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 10,245. అర్థమవుతుందా? ఇండివిజువల్ ఏం చేస్తామమ్మా? ప్రెసెంట్లోకి తీసుకొస్తాం. వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఆల్ ద ప్రెసెంట్ వాల్యూస్. యూ విల్ గెట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ క్యాష్ ఫ్లోస్. చెప్పండి ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్? 79,141. ఇదేంటమ్మా? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆ సింగిల్ క్యాష్ ఫ్లోనా మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోసా? మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్. మరి ఇదే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ ఫార్మాట్ మనం యూజ్ చేస్తామంటే నో సార్, ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది కదా, కాలమ్స్ యూజ్ చేస్తాం. మరి అదే కాలమ్స్ లాగా మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే ఇయర్, ఎన్ని ఇయర్ స్టోరీ అమ్మా ఇది? 4 years. అండ్ మీరు స్టోరీని మనం 2 parts లాగా స్ప్లిట్ చేయొచ్చమ్మా. వన్ ఈజ్ 20,000, 25,000, 40,000 అండ్ 15,000, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్యాష్ ఫ్లోస్. సో చెప్పండి క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంతమ్మా? 20,000. ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ ఎంత? 25,000. End of the third year it is 40,000. End of the fourth year it is 15,000. ఆ ఉన్న క్యాష్ ఫ్లోస్కి పని పాట లేక సంథింగ్ ఏదో మల్టిప్లై చేస్తాం. ఏంటమ్మాది? 1 divided by 1 plus i whole to the power of n. సో అదే మనం కన్సిడర్ చేసుకుందామమ్మా థర్డ్ కాలంలో 1 divided by 1 plus i whole to the power of n. ఈ 1 divided by 1 plus i whole to the power of n నే మనం సంథింగ్ ఒక నేమ్తో పిలుస్తాం. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్. సో ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఎలా వస్తుందమ్మా? ఎవ్రీ కేసులో 1 divided by 1 plus i whole to the power of n. మరి ఫస్ట్ ఇయర్ దానికోసం ఏం మల్టిప్లై చేస్తాం మనం? 1 divided by 1 plus 10% whole to the power of హౌ మెనీ ఇయర్స్ గ్యాప్? 1 year. అంటే 1 divided by 1.1 power 1. సో సెకండ్ ఇయర్కి ఏం కన్సిడర్ చేస్తామమ్మా? 1 divided by 1.1 స్క్వేర్. అండ్ థర్డ్ ఇయర్ 1 divided by 1.1 క్యూబ్. అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్ 1 divided by 1.1 whole to the power of 4. అంటే జస్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్న స్టోరీని కాలమ్స్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సెకండ్ కాలమ్ ఇంక్లూడ్స్ క్యాష్ ఫ్లోస్. థర్డ్ కాలమ్ ఇంక్లూడ్స్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ 1 divided by 1 plus i whole to the power of n. సో లాస్ట్లో రెండింటిని ఏం చేయాలమ్మా? మల్టిప్లై. బట్ క్యాలిక్యులేటర్లో ఆల్రెడీ తెలిసిందే కదమ్మా. సింప్లీ దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేటర్లో తీసుకోండి తెలియని వాళ్ళు. 1 divided by 1.1 is equal to ఎంత వస్తుంది మనకి? 0.909. Again is equal to press చేస్తే you'll get 0.8264 something, 826, 3 decimal తీసుకుందాం. Again is equal to press చేస్తే you'll get 0.751. Again is equal to 0.683. And come to the last one, second column into third column, 20,000 into 0.909, you'll get the same value, 18,182. 25,000 into 0.826, you'll get 20,661. And next 40,000 into 0.751, you'll get 30,053. And last one entamma? 15,000 into 0.683, approximately 10,245. Total చేస్తే 79,141. So both are same or both are not same? Both are same. So previous day
మనం ఏంటమ్మా కొంచెం ఆ కాలమ్స్ని యూజ్ చేసుకుని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ఇది మనం ఇన్కల్కేట్ చేసుకోవాలి, బికాజ్ మనం ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ ఇవే వస్తాయి. సో వాటిని మనం ఏం చేయాలమ్మా, టేబులర్ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేసి ప్రెజెంట్ వాల్యూలోకి తీసుకొస్తాం. ఓకేనా? ఇదేంటమ్మా ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 3. సో నోట్ చేయండి. క్వశ్చన్ నోట్ చేశారా? క్వశ్చన్. సో సొల్యూషన్ నోట్ చేయండి. నోట్ చేశారా? అండ్ నౌ ఎగ్జాంపుల్ 4. సో క్యాలిక్యులేట్ ది ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ cash flows. So previously ఏమన్నామమ్మా, present value of cash flows. Now it is a future value of following cash flows, where I is equal to 20% per annum. So year and cash flows. So total in years andamma 5 years. So first year ending 10,000, second year ending 15,000, third year ending 14,000, fourth year ending 20,000, and fifth year ending, let us say 14,000. So previously we have calculated present value. Now you need to tell me future value. So 10,000, 15,000, 14,000, 20,000, and 14,000. సో ఫ్యూచర్ వాల్యూ అంటే యూ హ్యావ్ టు సెండ్ ఆల్ ద క్యాష్ ఫ్లోస్ టు ద ఫ్యూచర్. ఫ్యూచర్ స్టోరీ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుందమ్మా, 5th year. సో ఇచ్చండి ఎవ్రీ క్యాష్ ఫ్లోని 5th year ఎండింగ్కి సెండ్ చేయాలి.
1,34,000 చేంజ్ వచ్చిందా? రాంగ్ అమ్మా, అది 1,60,000 కూడా రాంగ్. ఇదే మనకు కావాల్సిందే. ఓకే, నైస్. చూద్దామా సార్? చూద్దామమ్మా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇండివిజువల్లీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం ఒక లేమన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఫస్ట్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ 10,000 చెప్పడం. ఈ 10,000ని చీపు అని చెప్పి ఎక్కడికి సెండ్ చేయాలి? ఎండ్ ఆఫ్ ద 5th ఇయర్. బట్ ఉన్న 10,000 ఎక్కడ ఉందమ్మా? ఎండ్ ఆఫ్ ద 1st ఇయర్. సో ఆవేశంలో ఏం చేస్తామంటే నార్మల్లీ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫార్ములా తెలిసిందే, రెచ్చిపోతాం ఇంకా. ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఇంటూ 1 + i హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 10,000 ఇంటూ 1 + 20% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1 తీసుకుంటాం ఆవేశంలో. డైరెక్ట్లీ ఏంటమ్మా? అస్సాం వెళ్ళిపోవడమే. సో హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1 తీసుకోవడం కరెక్టా? నో. 5 తీసుకోవడం కరెక్టా? నో. ఏం తీసుకోవాలమ్మా? 4 తీసుకోవాలి. బికాజ్ ఎండ్ ఆఫ్ 3 ఎండ్ ఆఫ్ ద 1st ఇయర్ ఎంత ఉందమ్మా? 10,000. ఆ ఎండ్ ఆఫ్ ద 1st ఇయర్ని ఎక్కడికి సెండ్ చేస్తున్నాం? ఎండ్ ఆఫ్ ద 5th ఇయర్. సో 1st ఇయర్ ఎండింగ్ టు 2nd ఇయర్ ఎండింగ్, 3rd ఇయర్ ఎండింగ్, 4th ఇయర్ ఎండింగ్ అండ్ 5th ఇయర్ ఎండింగ్. టోటల్ ఎన్ని ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉందమ్మా? 4 years. సో దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 4. అంటే అక్కడ గ్యాప్ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో గ్యాప్ ఎంత ఉందమ్మా అక్కడ? 1st ఇయర్ ఎండింగ్ టు 5th ఇయర్ ఎండింగ్ ఓన్లీ 4 years. దట్స్ వై 4 years ఫ్యూచర్లోకి సెండ్ చేస్తున్నాం టైం ట్రావెల్లో. దట్స్ వై హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 4. అలాగే ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ 15,000 ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పడం ఏమవుతుందో? 15,000 ఇంటూ 1 + 20% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? 3 years. బికాజ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద 2nd ఇయర్ 15,000. ఆ ఎండ్ ఆఫ్ ద 2nd ఇయర్ స్టోరీని ఎక్కడికి సెండ్ చేస్తాం? ఎండ్ ఆఫ్ ద 5th ఇయర్. సో 2nd ఇయర్ టు 3rd ఇయర్, 4th ఇయర్ అండ్ 5th ఇయర్. అండ్ అగైన్ నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ 14,000 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 14,000 ఇంటూ 1 + 20% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 2. అండ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ 20,000 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20,000 ఇంటూ 1 + 20% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1. మీరు అనుకుంటున్న హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1 ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు? end of the 4th year 20,000. We have to send that end of the 4th year story to end of the 5th year. Time gap is just 1 year. And last one, future value of 14,000 is equal to 1 + 20% whole to the power of 0. Logic ఏంటమ్మా? ఆ 14,000 రిసీవ్ అయ్యేదే ఎండ్ ఆఫ్ ద 5th ఇయర్. ఎండ్ ఆఫ్ ద 5th ఇయర్లోనే ఉంది. దెర్ ఇస్ నో ఫ్యూచర్ ఫర్ దట్ 14,000. దట్స్ వై 14,000 విల్ రిమైన్ సేమ్ బికాస్ అది ఉన్నదే ఎక్కడ ఉందమ్మా? ఎండ్ ఆఫ్ ద 5th ఇయర్. సో దట్స్ వై 10,000 ఇంటూ 1 + 20% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 4 ఎంతో చెప్పండి? 20,736. 15,000 ఇంటూ 1 + 20% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 3 చెప్పండి ఎంతో? 920. నెక్స్ట్ 14,000 ఇంటూ 1 + 20% హోల్ స్క్వేర్ 20,160. 20,000 into 1 + 20% you'll get 24,000. And lastly 14,000, anything power 0 1, so it will remain same 14,000. So total chese cheppandi enta vasto manaki? So future value of all cash flows is equal to 1,04,816. ఇదేంటమ్మా? ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ క్యాష్ ఫ్లోస్. బట్ ఎగ్జామ్లో ఇంత హడావిడి చేస్తామంటే నో సార్. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దట్ ఇన్ బాక్సెస్ లైక్ కాలమ్స్. సో కాలమ్స్ చెప్పండమ్మా. ఫస్ట్ యూనిట్ టు కన్సిడర్ ఇయర్ 1, 2, 3, 4 and 5. అండ్ నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దిస్ పార్ట్. అంటే ఆ పార్ట్ ఏంటమ్మో మనకు అక్కడ క్యాష్ ఫ్లోస్. మరి క్యాష్ ఫ్లోస్ ఏమున్నాయో నోట్ చేద్దాం. 10,000, 15,000, నెక్స్ట్ 14,000, 20,000 and lastly again 14,000. And after that this time ఇక్కడ ఇంటూ చేసామా డివైడెడ్ బై ఆ ఇంటూ ప్రీవియస్లీ డివైడెడ్ బై కాబట్టి యూ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ 1 డివైడెడ్ బై 1 + i హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. దానికి ఇచ్చిన క్యూట్ నేమ్ ఏంటమ్మా? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్. బట్ దిస్ టైమ్ యూ షుడ్ నాట్ బి డివైడెడ్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి మల్టిప్లైడ్. సో దట్స్ వై ఇక్కడ ఏం చేయాలమ్మా? 1 + i హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. ప్రీవియస్లీ 1 డివైడెడ్ బై
నౌ ఇట్ ఈస్ 1 ప్లస్ ఐ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్. మరి దానికంటూ సంథింగ్ ఏదో ఒక నియమం ఇవ్వాలి కాబట్టి వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్. 1 డివైడెడ్ బై అయితే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ డిస్కౌంటింగ్. అదే అక్కడ 1 ప్లస్ ఐ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అయితే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్. మరి ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ చూడండి అమ్మా, అక్కడ ఏం తీసుకున్నామో 1 ప్లస్ 20% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 4 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1.2 పవర్ 4. After that 1.2 power 3, 1.2 square, 1.2 power 1, and lastly 1.2 power 0 that is equal to 1. 1.2 square ఏమవుతుందమ్మా 1.44. సో ఇంటూ చేసాం, అగైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెస్ చేస్తే సరిపోద్ది. ఎంత వస్తుంది మనకి క్యూబ్ 1.728. అగైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెస్ చేస్తే విల్ గెట్ పవర్ 4 0.73. అండ్ లాస్ట్లీ సెకండ్ కాలమ్ ఇంటూ థర్డ్ కాలమ్ అంటే ఏం చేస్తున్నట్టమ్మా మల్టిప్లికేషన్. సో చెప్పండి ఫస్ట్ వన్ ఎంత వస్తుంది మనకు ఆన్సర్ 20,736. నెక్స్ట్ వన్ 25,920. నెక్స్ట్ 14,000 ఇంటూ 1.44 20,160. 20,000 into 1.2 you'll get 24,000. And lastly 14,000 into 1 you'll get 14,000. So total చేస్తే 1,04,816. This is all about future value of all cash flows. So till now ఎన్ని కాన్సెప్ట్స్ మనం కంప్లీట్ చేసాం? 2 కాన్సెప్ట్స్, కాన్సెప్ట్ 1 అండ్ కాన్సెప్ట్ 2. ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ అర్థమయ్యే ఉంటుంది. కాన్సెప్ట్ 2 ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సింగిల్ క్యాష్ ఫ్లోనా మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోసా? మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటే ఎట్ ఎ టైమ్ మోర్ దెన్ 1 ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఉంది. 10,000, 15,000, 14,000 వీటన్నిటికీ ఐదర్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఎగ్జాంపుల్ 3 ఆర్ ఎల్స్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఎగ్జాంపుల్ 4. సో మ్యాక్సిమం మనకు మిస్టేక్ అయితే ఎక్కడ అవుతుందమ్మా ఫ్యూచర్ వాల్యూ. సో ఎవరికైతే మిస్టేక్ అయిందో ఎగ్జాంపుల్ 6 దగ్గర రెక్టిఫై చేసుకోండి, క్లాస్ మొత్తం కరెక్ట్ ఆన్సర్ రా. అండ్ కమింగ్ టు ద ఎగ్జాంపుల్ 1 and 2 దే ఆర్ రిలేటెడ్ విత్ కాన్సెప్ట్ 1. అది సింపుల్ సార్, జస్ట్ సింగిల్ క్యాష్ ఫ్లో. అయితే దానికి ప్రెసెంట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఆర్ ఎల్స్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ. దట్స్ వై బ్రాకెట్లో నోట్ చేసుకోండి అమ్మా కాన్సెప్ట్ 1కి. సో కాన్సెప్ట్ 1 ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సింగిల్ క్యాష్ ఫ్లో. So concept 1 single cash flow concept. And coming to concept 2 bracket lo note cheskondi multiple cash flows concept. So concept 1 single cash flow, concept 2 multiple cash flows. So note చేసారు ఇది, నోట్ చేయని వల్ల ఒక 1 minute డిస్ప్లే చేస్తా, నోట్ చేసుకోండి. Okay, and now next concept, concept 3. Example 5. So calculate the present value of so following cash flows. Cash flow antunama cash flows cash flows I is equal to 5% per annum. So cash flows antunnam kabatti year 1, 2, 3 and 4 total 4 cash flows unnai 4 years. Cash flow 5,000, 5,000, 5,000 and 4th year ending 5,000. Single cash flow na multiple cash flows multiple cash flows. But example 3 and example 5 both are same, both are not same, both are not same. మీరు డిఫరెన్స్ ఏం అబ్జర్వ్ చేశారమ్మా? ఎగ్జాంపుల్ 3 ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్
అంటే క్యాష్ ఫ్లోస్ సేమ్ లేవు, డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. అదే ఎగ్జాంపుల్ 5 మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్, మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ నో డౌట్, బట్ ఈవెన్ అంటే నథింగ్ బట్ సేమ్ క్యాష్ ఫ్లోస్. సో ఏదో ఒకటి చేసి మీరు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పాలమ్మా, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ 5000 అన్నిటిని ప్రెసెంట్లోకి తీసుకొచ్చి యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ ప్రెసెంట్ వాల్యూ. సరే చెప్పడం ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్? 17,739. ఓకే, నార్మల్లీ కాలమ్స్ యూజ్ చేస్తే ఇయర్ 1, 2, 3 అండ్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ సార్? 4 years. సరే 4 years నోట్ చేసాం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ క్యాష్ ఫ్లో 5,000 అండ్ లాస్ట్లో ఎంతమ్మా? 5,000. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మనం డిస్కస్ చేసుకునేది ప్రెసెంట్ వాల్యూనా ఫ్యూచర్ వాల్యూనా? ప్రెసెంట్ వాల్యూ. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఎట్ ద రేట్ ఎంత పర్సంటేజ్ అమ్మా? 5%. చెప్పండి ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఎలా వస్తుందమ్మా? 1 divided by 1 plus 5% whole to the power of 1. అంటే 1 divided by 1.05 power 1, 1 divided by 1.05 square, 1.05 cube, 1.05 power 4. That is equal to, చెప్పండి మా క్యాలిక్యులేటర్లో 1 divided by 1.05 is equal to 0.9523 and again is equal to press చేస్తే 0.907, again 0.863, again is equal to you get 0.822. So then my present value factor. And after that second column into third column. చెప్పండి 5,000 into 0.952 we get 4760. 5,000 into 0.907 4,535. Again 5,000 into 0.863 4,315 and 5,000 into 0.822 4,110. Total చేస్తే we get 17,730. ఇదేంటమ్మా ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ క్యాష్ ఫ్లోస్. బట్ ఈ ఆల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అనేది ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఉన్నాయా అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోసా? ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్. ఇలా ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఉంటేనే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ యాన్యుటీ. సో యాన్యుటీ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్. బట్ అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అయి ఉండాలా? ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోసా? ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్. అంటే మనకు తెలియకుండా ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసామో అక్కడ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యాన్యుటీ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్. బట్ నార్మల్లీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఇంత హడావిడి చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందా? నో, విత్ ఇన్ ద క్యాలిక్యులేటర్లే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంటారు. ఆల్రెడీ తెలిసిన వాళ్ళకి ఫైన్, తెలియని వాళ్ళ కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. ఇది సింప్లీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామమ్మా? 17,730 is equal to 5,000 into 0.952 plus 5,000 into 0.863 plus 5,000 into 0.863 plus 5,000 into 0.822. ఇక్కడ ఏం కామన్ నోట్ చేయొచ్చమ్మా? 5,000. మరి కామన్ నోట్ చేస్తే 0.952 ప్లస్ 0.907 ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ లాస్ట్ ఏంటమ్మా 0.822. సో ఇదేంటమ్మా సింప్లిఫై చేసి నోట్ చేస్తాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్నే ఫార్ములా లాగా నోట్ చేయాలి అంటే 5,000 ఏంటమ్మా క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానం ఇంటూ ఇవన్నీ కూడా ఏంటమ్మా సమ్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ అనొచ్చా లేదా? ఎస్. సో అదే నోట్ చేద్దామమ్మా సమ్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానం ఇంటూ ఈ సమ్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ నే వి కాల్ యాజ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్.
అంటే మనం క్యాల్కులేట్ చేసింది బ్రాకెట్లో ఏం నోట్ చేసుకున్నాం, సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్. ఈ సమ్ ఆఫ్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ని వి కాల్ యాజ్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్. మరి క్యాల్కులేటర్లో సింప్లీ వితౌట్ యూజింగ్ పెన్ అండ్ పేపర్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామో మనం, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్. సో క్యాల్కులేటర్లో ఎవరికైతే రాదో వాళ్ళు చూడండి అమ్మా, 1 డివైడెడ్ బై 1.05 ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది, 0.952. దట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇయర్. అగైన్ ఈక్వల్ టు ప్రెస్ చేస్తే చెప్పచ్చు కదమ్మా, మరి ఇంత స్ట్రగుల్ అవుతుంటే. సరే, 1 డివైడెడ్ బై 1.05 ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, 0.952. అగైన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెస్ చేస్తే 0.907. అదేంటి, ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్. అగైన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ థర్డ్ ఇయర్. అగైన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఫోర్త్ ఇయర్. లాస్ట్లో ఏం చేయాలమ్మా, సమ్. సో సమ్ చేయాలి కాబట్టి జీటీ ప్రెస్ చేస్తే యుల్ గెట్ టోటల్. దాన్నే సమ్ ఆఫ్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఎల్స్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్. ఎంత వచ్చింది ప్రెజెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్, 3.545 ఇంటూ క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానం ఎంతమ్మా, 5000. సో ఇంటూ 5000 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, 17,729. అంటే 1 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ ఐ ఇజ్ ఈక్వల్ టు n టైమ్స్. అండ్ లాస్ట్లో ఏంటమ్మా, జీటీ. అండ్ లాస్ట్లో ఏం చేయాలమ్మా, మల్టిప్లై క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానం. సో క్యాల్కులేటర్లో జీటీ లేకపోతే ఏం చేయాలి, M+M+M+ అట్లా టైప్ చేసి లాస్ట్లో ఏంటమ్మా, ఎంఆర్సి. దానికన్నా బెస్ట్ క్యాల్కులేటర్ అమ్మేసి జీటీ ఉన్న క్యాల్కులేటర్ తీసుకోండి బెస్ట్. ఏంటమ్మా అర్థం కాల, క్యాల్సీలో రావట్లేదా? సరే, క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత చూద్దాం. M+ ఉందా దానిలో, అది చేసినా రావట్లేదా? సరే ఒకసారి చూద్దాం, క్లాస్ అయిపోయాక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం దాంతో. సరే, ఇది నోట్ చేసే వాళ్ళు నోట్ చేయండి ఫాస్ట్గా. సో నోట్ చేయండి, లాస్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది. సేమ్ ప్రెజెంట్ వాల్యూకి ఆపోజిట్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. చీప్గా ఉందా? టెన్త్ డెడ్ లైన్, సో ఎక్స్ట్రా హార్స్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ చాప్టర్ మెల్లగెళ్తుంది. సో అవన్నీ స్టార్టింగ్ బేసిక్స్ అవన్నీ స్ట్రాంగ్ ఉంటే సెకండ్ చాప్టర్ ఈజీగా అయిపోతుంది. ఓవర్ వ్యూనా ఏముంటుందన్నా మన సిలబస్లో, అంటే మీరు బిజినెస్ ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు, దాన్ని అమ్మేయాలనుకుంటున్నారు. సో అది అమ్మేయాలంటే సంథింగ్ ఎంత ఒక ప్రైస్ ఫిక్స్ అవ్వాలి కదా. సపోజ్ రిలయన్స్ కంపెనీ నీదే, అది నీ పక్కన ఉన్న ఫ్రెండ్కి సేల్ చేయాలనుకుంటున్నావు. ప్రాక్టికల్ జరగదు అనుకో, జస్ట్ సరదాకి ఎగ్జాంపుల్కైనా. సేల్ చేయాలంటే సంథింగ్ ఏదో ఒక ప్రైస్ ఫిక్స్ అవ్వాలి కదా. సో ఆ బిజినెస్ వాల్యూ ఎంత, కంపెనీ వాల్యూ ఎంత అనేది వాల్యుయేషన్ అంతే. ఆ బిజినెస్ని వాల్యూ చేస్తాం. సో దట్ ఇంత ప్రైస్ అని చెప్పి నువ్వు కోట్ చేస్తావు. అలాగే నువ్వు పర్చేస్ చేయాలి అంటే ఎంత పడితే అంత పే చేస్తావా? మనోడు చెప్తాడు ఒక 100 crores 200 crores అని, అలా కాదు కదా. నువ్వు వాల్యూ చేస్తావు. ఆ కంపెనీ ఫేస్కి ఎంత పే చేయాలో నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది మనం చూసుకుంటాం. డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, సింగిల్ మెథడ్ కాదు, చాలా ఉంటాయి మెథడ్స్. ఆ మెథడ్స్ అన్నీ యూజ్ చేసుకుని దాని ఫేస్ ఎలా ఉంది కంపెనీది, ఆ ముఖానికి ఎంత పే చేస్తే గొప్ప, ఆ క్యాల్కులేషన్ ప్రాసెస్సే మన చాప్టర్స్. లాస్ట్లో ఇంకొకటి ఉంటుంది, మర్జర్స్ అండ్ ఎక్విజిషన్స్ అని చెప్పి. సో మర్జర్ అవ్వాలి అంటే ఆల్రెడీ బిజినెస్ కాంబినేషన్స్ అవి చూసుంటారు కదా సిఎఫ్ఆర్లో. సో అది కొంచెం డీటెయిల్గా ఉంటుంది మన సబ్జెక్ట్లో. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆ బిజినెస్లో మనం వాల్యూ చేయాలంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అసెట్ కూడా వాల్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది. లైక్ దానిలో ఉన్న ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీకి ఎంత వాల్యూ చేయాలి. సపోజ్ నువ్వు లక్ష్యాన్ని పర్చేస్ చేయాలనుకుంటున్నావు ఎగ్జాంపుల్కి, బెంచెస్ని ఎలా వాల్యూ చేయాలి, ఫ్యాన్స్ని ఎలా వాల్యూ చేయాలి, ప్రొజెక్టర్ని ఎలా వాల్యూ చేయాలి, అట్లా వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అది 8th చాప్టర్లో వస్తుంది అనమాట. సో అది మెల్లమెల్లగా మనకు అర్థం అవుతుంది. చెప్పాను కదా స్టార్టింగ్లో, ఎఫెక్టివ్లీ 3 chapters ఉంటాయమ్మా. నాకు ఇచ్చిన డెడ్ లైన్ వచ్చి 10th, నెక్స్ట్ September 10th. సో హార్స్ అవి ఎక్స్ట్రా ఇస్తానంటున్నారు, చూద్దాం. అంటే ఫస్ట్ ఒక చాప్టర్ అయ్యే ప్రాసెస్లో అర్థమవుతుంది మీ స్పీడ్ ఎలా ఉంది. దాన్ని బట్టి మనం స్లోగా చెప్పుకునే స్కోప్ ఉంటుందా, ఫాస్ట్గా చెప్పుకోవాలా, అంటే మీ స్పీడ్ బట్టి ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకోవాలనేది డిసైడ్ అయి ఉంటుంది. సో అట్లా అనమాట. సో దాన్ని బట్టి మనకి ఫస్ట్ చాప్టర్ అప్పుడు మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది మన స్పీడ్ ఎలా వెళ్తుంది. ఎందుకంటే మీకు అర్థం అవ్వకుండా నేను ఫాస్ట్గా దగ్గర కొట్టి వెళ్ళినా కానీ మీరు ఆఖరి తిట్టుకుంటారు నన్ను. కాబట్టి అట్లా కాకుండా ఇంట్రాక్షన్ లాగే ఉంటుంది.
మీ ఫేస్లో ఎవరి ఫేస్లో అయినా డౌట్ ఉందంటే నెక్స్ట్ దానికి మూవ్ అవ్వద్ది కాదు. కాబట్టి మనకు స్టార్టింగ్లో అర్థమవుతుంది అసలు ఏంటి ఎలా ఉంది అని చెప్పి. నేను అందుకే అక్కడ ఇబ్బంది అవ్వకూడదని చెప్పి స్టార్టింగ్ ఇవన్నీ బేసిక్స్, కొంతమందికి ఫౌండేషన్లోనే ఇవన్నీ స్ట్రాంగ్ అయి ఉంటారు, కొంతమంది ఏంటి ఎస్ఎఫ్ఎంలో యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ అదే చూస్తుంటారు. బట్ అయినా కానీ ఎవరికి ఇబ్బంది అవ్వకూడదని స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నా. అలాగే కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కూడా ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫామ్లో మనం డిరైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం నెక్స్ట్ 2 days. కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్, కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ. సో అవన్నీ మనకు క్లియర్గా అర్థం అవుతే, ఇవన్నీ బేసిక్ మైన్యూట్ పాయింట్స్ అన్ని ఈరోజు నోట్ చేయించా 2 points. అది ఫర్దర్గా మనకి చాప్టర్ నెంబర్ 7 డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు అర్థమవుతుంది, ఓకే ఈ పాయింట్ అసలు ఎందుకు యూజ్ చేసామని చెప్పి. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది, అక్కడ నోట్ పాయింట్ అనేది మనకు చాలా యూజ్ అవుతుంది. కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కూడా ఏదో ఫార్ములా డెరివేషన్ మామూలు సరదాగా చెప్పుకోం. ఆ ఫార్ములా డెరివేషన్లు ఇప్పుడు ఐ ఉంటే ఐ ఇంటూ 1 - t, అవి ఫర్దర్గా వచ్చే ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్, అట్లాంటి కాన్సెప్ట్స్లో మనకు యూజ్ అవుతుంది. అందుకు బేసిక్స్ మనం మెల్లగా చెప్పుకుంటాం. ఫస్ట్ చాప్టర్ కూడా మనం స్లోగా చెప్పుకుంటే ఆ మెథడ్స్ అన్నీ కూడా ఇంజెక్ట్ అయిపోతాయి. అప్పుడు నెక్స్ట్ చాప్టర్, ఒక సెకండ్ చాప్టర్ అనేది కొంచెం స్పీడ్గా చెప్పుకుని అర్థమవుతుంది. మళ్ళీ లాస్ట్ చాప్టర్ ఉంటుంది మర్జర్స్ అండ్ అక్విజిషన్స్, అవి ఎంటర్లీ కొత్త మీకు. సో అవి మళ్ళీ మనం మెల్లగా చెప్పుకుంటూ వెళ్తాం. అట్లా ఏదో ఒకటి చేద్దాం, ఓకే కూల్గా అర్థమయ్యేటట్టు కంప్లీట్ చేసుకుందాం. అండ్ ఇంకో ఛాలెంజ్ మన సబ్జెక్ట్లో ఎట్ ప్రెజెంట్ ఏం ప్రాబ్లం ఉంటుందంటే, స్టార్టింగ్లో మీరు చూసిన సబ్జెక్ట్స్ అవన్నీ కూడా మీకు మేబీ డేకి ఒక 2 hours అట్లా దొరికేది అనుకుంటున్నా రివిజన్ పర్పస్కి. స్టార్టింగ్లో చేసేవరా రివిజన్ క్లాసెస్ ఒక 6కి 5కి అట్లా కంప్లీట్ అయితే చదివే స్కోప్ ఉండేది. మీరు చదివారో లేదో సెకండరీ, బట్ స్కోప్ అయితే ఉండేది. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మీ క్లాసెస్ అరౌండ్ మినిమం 7 వరకు అట్లా ఉంటుంది. అండ్ మేబీ అది ఫర్దర్గా 8కి కూడా ఎక్స్టెండ్ చేసే స్కోప్ ఉండొచ్చు లాస్ట్ 10 daysకి. అంటే మనకు తెలియదమ్మా, మేనేజ్మెంట్ చేతుల్లో ఉంటుంది అదంతా. నా చేతుల్లో ఏముంటుంది చెప్పండి. సో అట్లా లేదు, మిమ్మల్ని అసలు ఇబ్బంది, మందంతా స్టూడెంట్ ఫేవర్ ఉంటుంది అనమాట, మీకోసమే ఏదైనా. జస్ట్ కిడ్డింగ్, ఓకే. సో అట్లా అనమాట. సో మనకి విత్ ఇన్ ద క్లాస్ కంప్లీట్ అయిపోయేలా చూసుకుంటే ఇబ్బంది ఉండదు, ఎందుకంటే తర్వాత రివిజన్కి అంత స్కోప్ ఉండదు, టైం ఉండదు. కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఎవ్రీ ఇల్లుస్ట్రేషన్కి ఇంటర్ వాళ్ళకి, ఇక్కడే చదివిన వాళ్ళకి ఐడియా ఉండి ఉంటుంది, ఎఫ్ఎం విన్న వాళ్ళకి ప్రతి ఇల్లుస్ట్రేషన్ ముందు టైం ఇస్తా. సో ఆ టైం ఇచ్చినప్పుడు మీ అంతటి మీరు ఓన్గా ట్రై చేసినప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ బ్రెయిన్లో రీటైన్ అవుతుంది. అది అంతా ఎందుకు చెప్పుకున్నాం మనం, సర్లే. ఓవర్ వ్యూ అడిగాడనా, సరే నోట్ చేస్తారా ఇది అందరూ. అండ్ నౌ నెక్స్ట్ వన్, ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 6. సో మళ్ళీ మిస్టేక్ చేయొద్దమ్మా, నన్ను హట్ చేయొద్దు. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 4ని రిఫరెన్స్లా తీసుకుని ట్రై చేయండి. సో క్యాల్కులేట్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చెప్పు ఎంత పర్సెంట్ తీసుకుందాం. 17 17 ఓకే. అదే మీ క్లాస్లో వైలెంట్గా ఉంటాడని టాక్ అందుకే. 1 2 3 4 జస్ట్ 4 years తీసుకుందాం క్యాష్ ఫ్లోస్. చెప్పు ఎంత తీసుకుందాం క్యాష్ ఫ్లోస్. ఈవెన్ అంటే మధ్యలో మిస్ చేయడం, ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ మనం డిస్కస్ చేసుకు, సేమ్ ఉండాలి. ఓకే డన్, మనోడు కోసం. సరే 7,000 సేమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా ఫ్యూచర్ వాల్యూస్ అండ్ ఆల్ ద క్యాష్ ఫ్లోస్ టు ద ఫ్యూచర్.
చెప్పడం ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్? 35,980 సరే చేంజ్. సరే క్యాష్ ఫ్లోస్ తీసుకున్నాం. ప్రజెంట్ వాల్యూనా ఫ్యూచర్ వాల్యూ కావాలా? ఫ్యూచర్ వాల్యూ. మరి ఫ్యూచర్ వాల్యూ కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్ 4ని రిఫరెన్స్లా తీసుకుంటే ఇంటూ ఏం చేయాలమ్మా మనం? ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి సో ఫార్ములా తోటి లింక్ చేసుకుంటే ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఎలా వస్తామా? ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఇంటూ 1 + i హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. సో 1 + i హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n అంటే 1 + i ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 17% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. ఎన్ని ఇయర్స్ తీసుకోవాలి? 1 ఇయర్ తీసుకుంటామా? 4 ఇయర్సా? అంతేనా? 3 ఇయర్స్ తీసుకోవాలమ్మా. బికాస్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేదంతా 7,000. వీ హ్యావ్ టు సెండ్ దట్ 7,000 టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th ఇయర్. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ టు 4th ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంత గ్యాప్? సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్, థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ అండ్ 4th ఇయర్ ఎండింగ్. జస్ట్ 3 ఇయర్స్ గ్యాప్. సో హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 3. So 1.17 power 3 and again 1.17 square, 1.17 power 1, 1.17 power 0 that is equal to 1 and 1.17. So 1.17 square enta 1.3689 cube 1.6016. And after that second column into third column 7,000 into 1.6016 we get 11,211 and 7,000 into 1.3689 9,582. Again next 7,000 into 1.17 190. 7,000 into 1 you'll get 7,000. So total just say you'll get future value of even cash flows that is equal to చెప్పడం ఎంతో? 35,983. that is equal to. సో ఇదేంటమ్మా? ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోసా అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోసా? ఈవెన్ క్యాష్. సో ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అన్న వెంటనే థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి? యాన్యుటీ. అంటే మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకున్న కాన్సెప్ట్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ యాన్యుటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ ప్రీవియస్లీ లాగే ఇక్కడ కూడా ఏం కామన్ నోట్ చేయొచ్చమ్మా? క్యాష్ ఫ్లోస్. మరి క్యాష్ ఫ్లోస్ కామన్ నోట్ చేస్తే బ్రాకెట్లో ఏమొస్తుంది? 1.6016 ప్లస్ 1.3689 ప్లస్ 1.17 ప్లస్ 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7,000 ఇంటూ ఈ 1.6016 ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయమ్మా? సమ్ ఆఫ్ future value factors. Previously it is sum of present value factors. Now it is sum of future value factors. That is equal to cash flow per annum into sum of present value factors. We are calling it as present value annuity factor. Similarly, sum of future value factors will be called as future value annuity factor. This is all about future value of annuity. సో ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యాన్యుటీ అంటే ఫార్ములా ఏం నోట్ చేసామో మనం? క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానం ఇంటూ ప్రెజెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్. అదే ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ యాన్యుటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానం ఇంటూ ఫ్యూచర్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్. సో నోట్ చేయండి. అయిపోయిందా? అండ్ అక్కడ బ్రాకెట్లో నోట్ చేసుకోండి అమ్మా. కాన్సెప్ట్ నెంబర్ 3 దగ్గర మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ బట్ దే ఆర్ ఈవెన్ ఇన్ నేచర్ అంటే ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్. కాన్సెప్ట్ 2 దగ్గర మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అని నోట్ చేసాం కదా. సో పక్కన దానికి ఎక్స్టెన్షన్ ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోసా అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోసా? అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్. అంటే 3 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. సింగిల్ క్యాష్ ఫ్లో, మల్టిపుల్ అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ కాన్సెప్ట్ 2, మల్టిపుల్ ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ కాన్సెప్ట్ 3. సో అయిపోయిందా?
సో టోటల్ ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అమ్మా? 6 ఎగ్జాంపుల్స్. ఎన్ని కాన్సెప్ట్స్ సార్? 3 కాన్సెప్ట్స్, సింగిల్, మల్టిపుల్ అన్ఈవెన్ అండ్ లాస్ట్ వన్ మల్టిపుల్ ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్. సో మల్టిపుల్ ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ కేసులో చెప్పండమ్మా, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, కాలమ్స్ నోట్ చేసి అడాప్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, సింప్లీ బ్రెయిన్ ఏం రన్ అవ్వాలి, క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానం ఇంటూ ప్రెసెంట్ వాల్యూ కాబట్టి ప్రెసెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్. ప్రెసెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ ఎలా వస్తుందమ్మా? సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్. అండ్ నౌ ఒక 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, వాటికి ఆన్సర్స్ చెప్పండి. సో దట్ మెల్లగా ఏంటమ్మా కాన్సెప్ట్ 4లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం. అదే లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా. సో లెట్ us టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10,000 రూపీస్ అనుకుందాం. ఎంతమ్మా క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానం? 10,000 రూపీస్. లెట్ us సే ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. నువ్వు చెప్పమ్మా నీ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎంత? ఇంకోటి కొత్తగా ఏదన్నా కొత్తదనం కొరకు 15%. ఓకే, ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15% పర్ యానం. మనోడు ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. సో నేనేం చెప్తున్నానంటే నా కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయ ఆర్కే లిమిటెడ్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఎవ్రీ ఇయర్ 10,000 రూపీస్ క్యాష్ ఫ్లో అంటున్నాం. పర్ యానం ఎంత ఎర్న్ చేస్తున్నాడమ్మా? 10,000. సరే ఎన్ని ఇయర్స్ సార్ అని క్వశ్చన్ రేజ్ చేశాడు. 10 years అని చెప్పాను. అంటే హీఈస్ గోయింగ్ టు రిసీవ్ 10,000 రూపీస్ పర్ యానం ఫర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ సార్? 10 years. ఫస్ట్ టెల్ మీ వన్ థింగ్, ఇది సింగిల్ క్యాష్ ఫ్లో కాన్సెప్టా, మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ కాన్సెప్టా? అదేం సింగిల్ కదా? ఎక్సలెంట్ అమ్మా, మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్. బికాస్ 10,000 అనేది సింగిల్ టైం రావట్లా. ఎన్ని టైమ్స్ వస్తుందమ్మా? మల్టిపుల్ టైమ్స్. హౌ మెనీ ఇయర్స్? 10 years. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? 10 times. అంటే డయాగ్రమాటిక్ మేనర్లో మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ 10,000, ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ 10,000, సో ఆన్. ఎండ్ ఆఫ్ ద 10th year ఎంత రిసీవ్ అవుతాడమ్మా? 10,000. సో నేను అడిగే సింపుల్ క్వశ్చన్, మల్టిపుల్ ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అని తెలుసు, ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ తెలుసు, యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంటే ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వల్ల మీకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ తెలుసు. 10,000 ఎండ్ ఆఫ్ ద 10th year. అవన్నీ కూడా ఎక్కడికి లాక్కొని రావాలని చెప్తున్నా? ప్రెసెంటా ఫ్యూచరా? ప్రెసెంట్. అంటే యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ విచ్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో వితౌట్ యూజింగ్ పెన్ అండ్ పేపర్, సో క్యాల్కులేటర్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. చెప్పడం ఎంత? 50,000. 50,187. సో క్యాల్కులేటర్లో ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామమ్మా? ఫస్ట్ యూనిట్ క్యాల్కులేట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్. ఏం చేయాలి? 1 divided by 1 point. మనోడు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎంత? 15. సో 15 ఎంతమ్మా? 0.869. దట్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ విచ్ ఇయర్ సార్? ఫస్ట్ ఇయర్. అలా ఎన్ని ఇయర్స్ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి? 10 years. సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్, 4, 5, 6, 7, 8, 9 అండ్ 10. సో 10 years ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ క్యాల్కులేటర్లో స్టోర్ అయి ఉన్నాయి. వాటిని ఏం చేయాలమ్మా? సమ్ చేయాలి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ జీటీ. చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో ప్రెసెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్? 5.018. ఆ ప్రెసెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్కి ఏం మల్టిప్లై చేయాలమ్మా? క్యాష్ ఫ్లో. సో క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానం ఇంటూ ప్రెసెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ క్యాష్ ఫ్లో ఎంత వస్తుంది పాకెట్లోకి? 10,000. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? 50,188 ఆర్ ఎల్స్ 187 ఆర్ 188. సేమ్ ఇదే స్టోరీకి లెట్ us say 10 years కాదు 25 years అనుకుందాం. స్టోరీ అంతా సేమ్, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 10 years క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎన్ని ఇయర్స్ వస్తున్నాయమ్మా? 25 years. క్యాల్కులేట్ చేయగలుగుతామా లేదా? ఎస్. సో 1 minute టైం తీసుకుని క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్పండి అమ్మా ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఏమవుతుందో. ఎంతమ్మా? 64,641. సేమ్ ప్రాసెసర్ 1 divided by 1.5 is equal to ఎన్ని టైమ్స్ ప్రెస్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి? 25 times. లాస్ట్లో ఏంటమ్మా? జీటీ. యుల్ గెట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ ఏం చేయాలమ్మా? క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానం దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10,000. సో చేస్తే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎంత అన్నారు? 60,000 సంథింగ్, 64,000 చేంజ్. అంతేనా? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 25 years 100 years ఇచ్చినా కానీ క్యాల్కులేట్ చేసే స్కోప్ ఉంటుందా లేదా? ఎస్. అంటే క్యాల్కులేట్ చేయమని చెప్పనమ్మా, బట్ క్యాల్కులేట్ చేసే స్కోప్ ఉంటుందా లేదా సార్? ఎస్. కాకపోతే నన్ను తిట్టుకుంటారు అంతే. ఎన్ని టైమ్స్ తిట్టుకుంటారమ్మా? 100 times. అంటే ఎవ్రీ ఈక్వాలిటీకి ఒక్కోసారి నన్ను తిట్టుకుంటూ లాస్ట్లో ఏం చేయాలి? జీటీ ప్రెస్ చేస్తే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ సార్? 100 years. 100 years కాదు 500 years నేను ఇచ్చినా కానీ
యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ 500 years. అలా కాదు సార్, ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ అనుకుందాం. ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇండెఫినెట్. అలా ఇండెఫినెట్ ఉండే ఛాన్స్ ఉందంటే ఎస్. లెట్ us take an example. ఇర్రిడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? దెర్ ఇస్ నో క్లారిటీ అబౌట్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నువ్వు ఒక్కసారి ఇన్వెస్ట్ చేసావు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? లైఫ్ లాంగ్ ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టే. అలాగే ఈక్విటీ కేసులో ఇన్వెస్ట్ చేసినా కానీ మనం డెఫినెట్ పీరియడ్కి ఇన్వెస్ట్ చేసినట్ట, ఇండెఫినెట్ పీరియడ్కి ఇన్వెస్ట్ చేసినట్ట? ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ అంటే సింపుల్ సార్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 10,000 ఫర్ డెఫినెట్ పీరియడా, ఇండెఫినెట్ పీరియడా? ఇండెఫినెట్ పీరియడ్. నువ్వు 25 years, 100 years, 500 years అనే క్లారిటీ ఉన్నా యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ పీవీఎఫ్. బట్ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ అంటే నీ క్యాల్కులేటర్ పాడవ్వాలే కానీ నువ్వు ఈక్వాలిటీ ఏంటమ్మా ప్రెస్ చేసుకుంటూ కూర్చోవాలి, ఇంకా పనులన్నీ ఆపేసి. అలా క్యాల్కులేట్ చేసే స్కోప్ ఉంటుందా? సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, ఇదంతా చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే దేనికి సపరేట్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. అలా సపరేట్ ఫార్ములాస్ అప్లై చేయడానికి రీజన్ ఏంటి సార్ అంటే, నీకు డెఫినెట్ పీరియడ్ అనుకోండి, లెట్ us say 200 years అంటే ఈక్వల్ టు ఎన్నిసార్లు ప్రెస్ చేయొచ్చమ్మా? 200 years. లాస్ట్లో ఏమొస్తుంది మనకి? జీటీ. బట్ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు ఈక్వల్ టు ప్రెస్ చేయాలో మనకు తెలుస్తుందా? నో. అంటే ఈ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ కాన్సెప్ట్ని వి కాల్ యాజ్, మీకు తెలిసిందే ఏ కాన్సెప్ట్ అమ్మేది? పర్పెచ్యుటీ. డెఫినెట్ పీరియడ్ ఉంటే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ యాన్యుటీ, ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ ఉంటే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ పర్పెచ్యుటీ. మరి పర్పెచ్యుటీ కేసులో సేమ్ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసే స్కోప్ ఉంటుందా అంటే నో. ఎందుకు నో అమ్మా? ఇక్కడ నువ్వు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్ పీరియడ్ అయ్యి ఉండాలా, ఇండెఫినెట్ పీరియడా? డెఫినెట్ పీరియడ్. ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా పర్లేదు, 1000 years అయినా కానీ 1000 years వరకు ఈక్వల్ టు ప్రెస్ చేస్తాం. ఈ క్యాల్కులేటర్లో మనకు రాకపోతే సైంటిఫిక్ క్యాల్కులేటర్ యూజ్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ ఆ డౌట్ కూడా వస్తుంది మీకు, ఎర్రర్ చూపిస్తుంది సార్ అని చెప్పి సైంటిఫిక్ క్యాల్కులేటర్ యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ అదే ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ అంటే ఈ ఫార్ములా అనేది మనకు యూజ్ అవుతుంది అంటే నో. మరి ఒక కొత్త ఫార్ములా జనరేట్ చేయాలి కాబట్టి చెప్పండి అమ్మా. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ పర్పెచ్యుటీ, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు రిటర్న్ పర్ యానం డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ అ రిటర్న్ పర్ యానం. సో చిన్నప్పుడు ఏంటి డిఫరెంట్గా నేర్చుకుని ఉంటారు, యాన్యుటీ అనొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ ఇన్స్టాల్మెంట్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ దగ్గర ఏమని ఉంటామమ్మా? ఐ. బట్ ఇప్పుడు మీరంతా పాష్ కాబట్టి సో న్యూమరేటర్లో ఏమనాలమ్మా? రిటర్న్ పర్ యానం డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ అ రిటర్న్ పర్ యానం. సో ఫస్ట్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, తర్వాత ఏంటి లాజిక్ చూద్దాం. సో రిటర్న్ పర్ యానం ఇజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పమ్మా, మనోడికి వచ్చే రిటర్న్ పర్ యానం, క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానం ఎంత వస్తుంది? 10,000 rupees పర్ యానం డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్. మనోడు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడమ్మా? 15%. సింపుల్ సార్, 10,000 పర్ యానం డివైడెడ్ బై 15% పర్ యానం, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత వస్తుందో? 66,667. ఇదేంటమ్మా? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, మనం డిస్కస్ చేసుకునేది డెఫినెట్ పీరియడా, ఇండెఫినెట్ పీరియడా? ఇండెఫినెట్ పీరియడ్. ఈ కాన్సెప్ట్నే వి కాల్ యాజ్ పర్పెచ్యుటీ. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దట్ పర్పెచ్యుటీ, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రీవియస్ ఫార్ములా యూజ్ చేయడం కరెక్టా? నో. ఒక న్యూ ఫార్ములా ఉందమ్మా ఈ పర్పెచ్యుటీ కాన్సెప్ట్కి. ఆ న్యూ ఫార్ములా ఏంటి సార్? రిటర్న్ పర్ యానం డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ పర్ యానం. రిటర్న్ పర్ యానం క్యాష్ ఫ్లో ఎంత వస్తుందమ్మా పాకెట్లోకి? 10,000 డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్, మనోడు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎంత అంట? 15%. మరి ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందమ్మా? 66,667. మరి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఈ ఫార్ములాకి లాజిక్ ఏంటి సార్ అంటే, ఒక లేమన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిద్దాం. అంటే మన ఇల్లు వాళ్ళు కనుక దీన్ని థింక్ చేస్తే వాళ్ళకి ఫార్ములాస్ అవి తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తారో చూద్దాం. సో నార్మల్లీ హియర్ ద స్టోరీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ రిటర్న్, రైట్? మనోడు ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎంతమ్మా? 15%. అంటే ఒక లేమన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచిస్తే, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ 100 rupees, అంటే అట్ ప్రెసెంట్ మనోడు వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 100 rupees అయితే ఎంత రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడమ్మా? 15 rupees పర్ యానం. దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్. అలా కాదు, 200 rupees ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే చెప్పమ్మా, నువ్వే రిటర్న్ పర్ యానం ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావు? పర్సంటేజ్ సేమ్ అమ్మా, 15%. నువ్వు 100 rupees ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎంత రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు? 15 rupees. అదే 200 rupees ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎంత రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడమ్మా? 30 rupees పర్ యానం. అంటే వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అట్ ప్రెసెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిటర్న్. అలా కాదు, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ 300 rupees పర్ యానం అంటున్న రిటర్న్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి రెడీ ఉంటాం? క్యాల్కులేటర్ తీసుకో. 15 rupees రిటర్న్కి
ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి రెడీ ఉన్నాడమ్మా? 100 రూపీస్. దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్. అలా కాదు, డబల్ అవుతుందమ్మా, 30 రూపీస్ రిటర్న్. ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి రెడీ ఉంటాడు? 200. సింపుల్ చీప్ క్వశ్చన్. 300 రూపీస్ రిటర్న్కి ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి రెడీ ఉంటాడమ్మా? అట్ ప్రెసెంట్ 2000 రూపీస్. జస్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. అలాగే యాక్చువల్లీ నీ పాకెట్లోకి వచ్చేది 15 రూపీస్, 30 రూపీస్, 300 రూపీస్ పర్ యానమో కాదు, చీప్గా ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత వస్తుందమ్మా? యాక్చువల్లీ 10,000 రూపీస్ పర్ యానం. మరి 10,000 రూపీస్ పర్ యానం రిటర్న్ నీ పాకెట్లోకి వస్తుంది అంటే అట్ ప్రెసెంట్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటావో చెప్పు. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చెప్పడమ్మా, ఎంత వస్తుంది? 10,000 ఇంటూ 100 డివైడెడ్ బై 15. ఆర్ఎల్స్ మీరు ఏదైనా తీసుకోండి, యుల్ గెట్ ది సేమ్ ఆన్సర్. చెప్పడం ఎంత వచ్చిందో? 66,667. బోత్ ఆర్ సేమా? బోత్ ఆర్ నాట్ సేమా? బోత్ ఆర్ సేమ్. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫార్ములా డెరివేషన్ అంతే. ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అట్ ప్రెసెంట్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? ఎవడైనా ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు? పని పాట లేక? నో, ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎర్న్ ద రిటర్న్. సరే, నీ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఎంత అంటే మనోడే చెప్పాడు. ఎంత పర్సెంట్ అనమ్మా? 15%. అంటే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ అట్ ప్రెసెంట్ 100 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మనోడు మనసు ఎంత రిటర్న్ కోరుకుంటుందమ్మా? 15 రూపీస్ పర్ యానం. బట్ చీప్గా నేను 15 రూపీస్ పర్ యానం కాదు పే చేసేది. ఎంత పే చేస్తానమ్మా? 10,000 రూపీస్ పర్ యానం. ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ 15 రూపీస్ హీ ఈస్ రెడీ టు ఇన్వెస్ట్ 100 రూపీస్. బట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ 10,000 రూపీస్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి రెడీ ఉంటాడు అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. 15 రూపీస్ రిటర్న్కి 100 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే 10,000 రూపీస్ రిటర్న్కి ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్? క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. 10,000 ఇంటూ 100 డివైడెడ్ బై 15, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 16,667. సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్ని ఇక్కడ ఫార్ములా లాగా రిప్రజెంట్ చేసాడు. ఏంటమ్మా ఇది? 10,000 డివైడెడ్ బై 15%. బోత్ ఆర్ సేమా? బోత్ ఆర్ నాట్ సేమా? బోత్ ఆర్ సేమ్. అంతే కదా. ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో ఉన్న 100ని డినామినేటర్లో పడేశాడు. 10,000 డివైడెడ్ బై 15 డివైడెడ్ బై 100. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ 15%. మరి దాన్ని ఫార్ములాలోకి కన్వర్ట్ చేస్తే న్యూమరేటర్ ఏంటమ్మా? 10,000 రిటర్న్ పర్ యానం. డినామినేటర్ ఏంటమ్మా? ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ పర్ యానం. క్లియరా? మరి ఇదంతా నేను చెప్పాను కాబట్టి ఇంకొక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, దానికి ఆన్సర్ చెప్పండి అమ్మా. సపోజ్ రిటర్న్ పర్ యానం ఆర్ఎల్స్ క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5,000 రూపీస్ పర్ యానం అనుకుందాం. ఇండెఫినెట్ పీరియడ్. ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పమ్మా ర్యాండమ్గా నువ్వు నీ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ నీ మనసు ఎంత కోరుకుంటుంది? సిగ్గుపడుతున్నా. రిటర్న్ 20% ఆఫ్ ఫైన్. సో 20% పర్ యానం. చెప్పండమ్మా ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అట్ ప్రెసెంట్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి రెడీ ఉంటాడు మనోడు? ఎంతమ్మా? 25,000. ఫస్ట్ ఫార్ములా. సో ఫార్ములా బట్టి కొట్టి నోట్ చేస్తే ఏం నోట్ చేయాలి అక్కడ? 5,000 పర్ యానం రిటర్న్ పర్ యానం డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ కిतना है? 20%. సో 5,000 డివైడెడ్ బై 20% యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 25,000. అంతేనా? అదే నార్మల్లీ కామన్ సెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అప్లై చేస్తే వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అట్ ప్రెసెంట్ రిటర్న్ మనోడు ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఎంత? 20%. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ మనోడు ఏం చెప్తున్నాడమ్మా? ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ నేను 100 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే క్లాస్లో ఎవరైనా పర్లేదు ఎంత పే చేయాలంటే రిటర్న్ మనోడికి 20 రూపీస్. 20% అన్నాడు కదా, 20 రూపీస్. బట్ యాక్చువల్లీ మనోడు పాకెట్లోకి సెండ్ చేసే రిటర్న్ పర్ యానం ఎంతమ్మా? 5,000 పర్ యానం. అంటే 20 రూపీస్ రిటర్న్కి హీఈస్ రెడీ టు ఇన్వెస్ట్ 100 రూపీస్. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అట్ ప్రెసెంట్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ రిటర్న్ ఈజ్ 5,000? సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 5,000 ఇంటూ 100 డివైడెడ్ బై 20. సో సేమ్ వస్తుంది ఎంతమ్మా? 25,000. బోత్ ఆర్ సేమ్. ఈ ఎంటైర్ సోదినే మనం ఏ కాన్సెప్ట్ అంటామమ్మా? పర్పెచ్యుయిటీ. మరి దానికంటే ఏదో ఒక కాన్సెప్ట్ అని నోట్ చేయాలి కాబట్టి పుట్ సైడ్ హెడింగ్ కాన్సెప్ట్ 4. కాన్సెప్ట్ 4 క్యాష్ ఫ్లోస్ విత్. కాన్సెప్ట్ 2 అండ్ కాన్సెప్ట్ 3లో హ్యాపీగా ఉన్నాం బికాస్ డెఫినెట్ పీరియడ్ ఐదర్ 4 years or 5 years or 10 years. బట్ హియర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ విత్ indefinite period. Example, $2,000 per annum. So 2,000 per annum till indefinite period. So perpetuity. Therefore,
present value of investment is equal to return per annum divided by expected rate of return per annum. Expected rate of return is equal to, let us say, 20% per annum. Return per annum entamma 2000 divided by 20%, that is equal to 10,000 rupees. So value of investment, return, సో ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్కి మీనింగ్ అది బ్యాక్గ్రౌండ్లో 100 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎంత రిటర్న్ కావాలంట 20. బట్ యాక్చువల్లీ నీ పాకెట్లోకి వచ్చేది 20 కాదు, 2000 పర్ యానం. సో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం? 2000 ఇంటూ 100 డివైడెడ్ బై 20, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10,000 రూపీస్. ఓకేనా? సో ఓవరాల్గా మనకి ఏ ఇల్లుస్ట్రేషన్ వచ్చినా కానీ ఈ 4 కాన్సెప్ట్స్లోంచి వస్తాయి. ఫస్ట్ వన్ సింగిల్ క్యాష్ ఫ్లో, పడేది పెద్ద రాదు. నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మల్టిపుల్ ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్, అండ్ లాస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా పర్పచ్యూటీ. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ పర్పచ్యూటీ మీదే ఉంటాయి మనకి. సో మ్యాక్సిమం ఫార్ములాస్ కూడా దీన్ని బేస్ చేసుకుని డిరైవ్ చేసి ఉంటారు. సో అది బాగా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. పర్పెచ్యుటీ ఇది ఒక్కటి చెప్పండి అమ్మా చూడకుండా ఫార్ములా. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్పెచ్యుటీ ఇస్ ఈక్వల్ టు రిటర్న్ పర్ యానం డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ పర్ యానం. బట్ ప్రీవియస్లీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సింగిల్, మల్టిపుల్ అన్ఈవెన్, మల్టిపుల్ ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్కి ప్రెసెంట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. బట్ కమింగ్ టు పర్పెచ్యుటీ కేసులో ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఒక్కటే క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఫ్యూచర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా లేదా? క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతామా? ఎందుకు చేయలేమమ్మా? సో ఫ్యూచర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఎండింగ్ పాయింట్ తెలియాలి. పీరియడ్ నీకు తెలియదు, ఇండెఫినెట్ పీరియడ్. బండి వేసుకుని ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలో మనకు తెలియదు. సో దట్స్ వై ఏంటమ్మా, దెర్ ఇస్ నో ఫ్యూచర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అట్లా కాదు, ఏం చెప్తున్నా, దెర్ ఇస్ నో ఫ్యూచర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్పెచ్యుటీ. సో దట్స్ వై ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్పెచ్యుటీ కాన్సెప్ట్ దెర్ విల్ బి ఓన్లీ ప్రెసెంట్ వాల్యూ. సో ఇవన్నీ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుని రండి నెక్స్ట్ క్లాస్కి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ డిస్కస్ చేస్తాం 2 days. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ విల్ డిస్కస్ ఐఆర్ఆర్ ఇన్ జస్ట్ ఒక 1 hourలో అట్లా డిస్కస్ చేస్తాం. అప్పుడు లింక్ అర్థమవుతుంది అసలు కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్కి, ఐఆర్ఆర్కి, టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీకి లింక్ ఏంటి. సో అవన్నీ మనం మెయిన్ చాప్టర్స్లో ఎలా డిస్కస్ చేస్తాం అనేది అప్పుడు చూస్తాం. ఓకేనా? సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. బాయ్. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్. స్టార్ట్ కరేంగే. ఓకే, సో జనరల్లీ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకునే కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ ఇంటర్లో ఉన్నదే మీకు, సిఎంఏ ఇంటర్. బట్ అయినా కానీ డీటెయిల్గా మీకు ఏమో తెలియదు అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వస్తా. దానికి రీజన్ ఏంటి, ఓన్లీ జస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ కోసం కాదు, ఆ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు కొన్ని మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, అవి మనకి మెయిన్ చాప్టర్స్లో యూజ్ అవుతాయి. సో దానికోసం సో ఆల్రెడీ తెలిసినా కానీ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ జాగ్రత్తగా వినండి. సో ఆల్రెడీ తెలిస్తే అట్లీస్ట్ నేను కరెక్ట్ చెప్తున్నా లేదా అనలైజ్ చేస్తూ ఉండండి. ఓకే, స్టార్ట్ చేద్దామా? ఓకే, సార్ చిల్ అవుదాం. లాస్ట్ ఒక 5-10 minutes చిల్ అవుదాం కావాలంటే. దానికన్నా ముందు కాన్సెప్ట్ చెప్పుకుందాం. సరే, లెటస్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. మన రాహుల్ జస్ట్ టెస్ట్ చేశాను అంతే. రాహుల్ వాంట్స్ టు సెటప్ అ బిజినెస్ కాల్డ్ రాహుల్ లిమిటెడ్. ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాడు. ఏం కంపెనీ అమ్మా? రాహుల్ లిమిటెడ్. సరే, ఏ బిజినెస్ అనేది మనకు సంబంధం లేదు, బట్ ఆ కంపెనీ రన్ చేయాలి అంటే క్యాపిటల్ కావాలా లేదా? ఎస్. బట్ మనోడు స్టార్ట్ చేశాడు బిజినెస్ అని తెలిసిన వెంటనే హీరోయిన్స్ అందరు కూడా క్యూ ఫామ్ చేశారమ్మా, కొట్టేసుకుంటున్నారు, మేము ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం అని చెప్పి. లెటస్ సే రష్మిక, వీళ్ళందరూ టాలీవుడ్ హీరోయిన్స్, మేము ఇన్వెస్ట్ చేస్తామని వచ్చారు. ఇంకెవరెవరు ఉన్నారు? రష్మిక, మన సినిమా రవితేజ మూవీ ఏంటి, భాగ్యశ్రీ బోర్సే, వీళ్ళందరూ. అండ్ వాళ్ళని చూసి మరి బాలీవుడ్ హీరోయిన్స్ ఆగారంటే నో సార్, శ్రద్ధా కపూర్, దీపికా పడుకునే, వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటమ్మా క్యూ ఫామ్ చేస్తారు. మరి వీళ్ళని చూసి హాలీవుడ్ హీరోయిన్స్ ఆగారంటే వాళ్ళు కూడా లేదమ్మా, వాళ్ళు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తామని వచ్చారు. జెండేయా, అంజలినా జోలీ, కేట్ విన్స్లెట్, వీళ్ళందరూ కూడా టైటానిక్ హీరోయిన్స్ వీళ్ళంతా. మరి వాళ్ళందరూ ఇన్వెస్ట్ చేస్తామని వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని హట్ చేయడం కరెక్టా? నో. సో దట్స్ వై వాళ్ళని హట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకున్నాడు.
బట్ వాళ్ళు చేసింది డొనేషనా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ రాహుల్ లిమిటెడా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ రాహుల్ లిమిటెడ్. మరి సంథింగ్ ఏదో ఒక డాక్యుమెంట్ వాళ్ళకి రిటర్న్ ఇవ్వాలి కాబట్టి టాలీవుడ్ హీరోయిన్స్ కి ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఇష్యూ చేశాడు. ఏమి ఇష్యూ చేశాడమ్మా? ఈక్విటీ షేర్స్. అండ్ కమింగ్ టు ద బాలీవుడ్ హీరోయిన్స్, వాళ్ళు హట్ అవ్వకూడదు కాబట్టి వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఇష్యూ చేశాడు. అండ్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ వన్, హాలీవుడ్ హీరోయిన్స్, వాళ్ళకి డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేశాడు. అంటే అల్టిమేట్లీ టాలీవుడ్ హీరోయిన్స్ ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టమ్మా? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ రాహుల్ లిమిటెడ్. అండ్ బాలీవుడ్ హీరోయిన్స్ ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టమ్మా? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ రాహుల్ లిమిటెడ్. అండ్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ వన్, హాలీవుడ్ హీరోయిన్స్ ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టు? డిబెంచర్స్ ఆఫ్ రాహుల్ లిమిటెడ్. మరి వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేశారు కాబట్టి సంథింగ్ ఏదో ఒక రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా లేదా? ఎస్. మరి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? లవ్ అండ్ ఎఫెక్షనా? నో. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి చెప్పండి, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారమ్మా? ఈక్విటీ డివిడెండ్. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. డిబెంచర్స్, డెట్ హోల్డర్స్, లోన్స్, వీళ్ళందరూ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారమ్మా? ఇంట్రెస్ట్. అంటే సింప్లీ చెప్పాలి అంటే ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, డిబెంచర్స్ ఆర్ క్యాపిటల్స్. ఈ ఈక్విటీ డివిడెండ్, ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్, ఇంట్రెస్ట్ ఇవన్నీ కూడా హీరోయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రిటర్న్స్ అవుతాయా, ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతాయా? రిటర్న్స్. అదే కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచిస్తే రిటర్న్సా, ఎక్స్పెన్సెసా? ఎక్స్పెన్సెస్. ఎక్స్పెన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా? కాస్ట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీటిని మనం ఏమంటాం సార్? కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. అంటే ఈక్విటీ డివిడెండ్, ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ద కాస్ట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ అ కంపెనీ. మరి ఆ కాస్ట్ ఇంకర్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటమ్మా? పని పాట లేక క్యాపిటల్ రైజ్ చేస్తున్నాడు మనోడు. For that he has to incur the expenses. So that is the reason we are going to call it as cost of capital. మనం డిస్కస్ చేసుకునే కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా ఇప్పుడు? కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. అండ్ ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అనే గేమ్ లో 2 రూల్స్ ఉంటాయమ్మా. ఫస్ట్ థింగ్ వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్. ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలంటమ్మా? పర్సంటేజ్. అండ్ సెకండ్ రూల్ ఇన్ ద గేమ్ ఈజ్ వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ పర్ యానం. చెప్పండి, ఫస్ట్ రూల్ ఏంటమ్మా? పర్సంటేజ్ లో క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సెకండ్ రూల్ ఏంటమ్మా? పర్ యానం. అండ్ ఇప్పుడు మనం డీటెయిల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి పే చేసేది ఏంటమ్మా? ఈక్విటీ డివిడెండ్. ఈ ఈక్విటీ డివిడెండ్ కి ఇంకొక నేమ్ ఉంటుందమ్మా. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ విచ్ ఇస్ డినోటెడ్ యాజ్ కేఈ. అండ్ అగైన్ ఇక్కడ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కి పే చేసేది ఏంటమ్మా? ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. సో దానికంటూ మనం ఇచ్చే నేమ్ ఏంటమ్మా? అది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ విచ్ ఇస్ డినోటెడ్ యాజ్ కేపీ. అండ్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ వన్, డెట్ హోల్డర్స్ కి ఏం పే చేస్తున్నామమ్మా? ఇంట్రెస్ట్. సో చీప్ గా ఇంట్రెస్ట్ అనకూడదు. హియర్ బై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ కేడి. అంటే ఓవరాల్ గా కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ లో ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయమ్మా? 3 కాంపోనెంట్స్. ఆ 3 కాంపోనెంట్స్ ఏంటి సార్? కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ అండ్ లాస్ట్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. సో టిల్ నౌ ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నామమ్మా? ఫస్ట్ క్యాపిటల్. క్యాపిటల్ విల్ బి ఆఫ్ 3 ఫార్మ్స్. ఆ క్యాపిటల్ కోసం మనం అయ్యే కాస్ట్, మనమంటే ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించాలి? కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. దాన్నే మనం ఏమంటాం సార్? కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అనే గేమ్ లో 2 రూల్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈస్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ హ్యాస్ టు బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి క్యాల్కులేటెడ్ పర్ యానం. అది ఎందుకు అనేది మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ అప్పుడు అర్థమవుతుంది. బట్ గేమ్ రూల్స్ అనేది బ్రెయిన్ లో పెట్టుకోవాలి. పర్సంటేజ్ పర్ యానం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ లో ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయమ్మా? 3 కాంపోనెంట్స్. ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ, సెకండ్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ అండ్ థర్డ్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. అండ్ ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ కేడి. సో కేడి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత విల్ డిస్కస్ కేపీ అండ్ అట్ లాస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ కేఈ. సో వితౌట్ ఎనీ డిలే ఫస్ట్ మనం ఏం క్యాల్కులేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామమ్మా? కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. చెప్పండి, అది ఎలా డినోట్ చేస్తాం? కేడి. అండ్ యాజ్ యూజువల్ సేమ్ రూల్స్. గేమ్ లో రూల్స్ ఏంటమ్మా? పర్సంటేజ్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ పర్ యానం. మరి కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ మనం ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోబోతున్నాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో కంపెనీ ఎవరు సార్ అంటే మందే అమ్మ, ఆర్కే లిమిటెడ్. కంపెనీ నేమ్ ఏంటి సార్? ఆర్కే లిమిటెడ్. మరి నేను కంపెనీని రన్ చేయాలన్నా కానీ నాకు కూడా ఫండ్స్ కావాలా లేదా? ఎస్. పూర్ కిడ్స్, మన దగ్గర ఏంటమ్మా? ఫండ్స్ ఉండవు. మరి దట్స్ వై నాకు ఫండ్స్ కావాలి. మరి మనోడి కంటే హీరోయిన్స్ వాళ్ళందరూ ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. బట్ నా కంపెనీలో ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా? నో. ఒకసారి సో క్లాస్ లో ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారంటే నో. బట్ ఒక్కడున్నాడమ్మా నా కోసం ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాడు, నేనున్నాను అని చెప్పి ఒక్కడున్నాడు. అది ఎవరమ్మా? నాగరాజ్. చెప్పమ్మా, నా కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తావా? పక్కా. మరి వచ్చేసే, మరి ఇన్వెస్ట్ చేయ నా కంపెనీలో. రా. ఓకే, కంపెనీ నేమ్ ఏంటమ్మా? ఆర్కే లిమిటెడ్. ఇన్వెస్టర్ ఎవరమ్మా? నాగరాజ్.
మరి ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి రెడీ ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వే చెప్పు, నేనేం బలవంతం పెట్టను. ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను ఆ కంపెనీలో? 1000 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడంటమ్మా. వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్, టర్మినాలజీ అబ్జర్వ్ చేయండి. వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను మనోడే చెప్పాడమ్మా, 1000 రూపీస్. మరి ఇన్వెస్ట్ చేయాలా లేదా? ఎస్. 1000 సరే, మనోడు పాకెట్ లో ఎంత అమౌంట్ తోటి వచ్చాడమ్మా, 1000 రూపీస్. మరి బిజినెస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేశాడా లేదా? ఎస్. బట్ మనోడు చేసింది డొనేషనా, ఇన్వెస్ట్మెంటా? ఇన్వెస్టర్ నాగరాజు కాబట్టి సంథింగ్ ఏదో ఒకటి రిటర్న్ ఇవ్వాలి. మరి ఏం ఇష్యూ చేస్తాను సార్? ఈక్విటీ షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తానంటే నో. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తానంటే నో. మరి ఏం ఇష్యూ చేస్తాం సార్? డిబెంచర్స్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇష్యూ ద డిబెంచర్స్. ఎంకరేజ్ చేయరా? సరే, ఏం ఇష్యూ చేశారమ్మా? డిబెంచర్స్. ఇన్ రిటర్న్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడు సార్? 1000 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడా లేదా? ఎస్. బ్రాకెట్ లో అదే నోట్ చేద్దామమ్మా. డిబెంచర్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేశాను అని చెప్తాడు. ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసామమ్మా? డిబెంచర్స్ లో 1000. మరి ఇన్వెస్ట్ చేశాడు కాబట్టి సంథింగ్ ఏదో ఒక రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడా లేదా? ఎస్. అగైన్ చెప్పండి అమ్మా, లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ రూపీస్ లో ఉండాలా? రూపీస్. మరి డిబెంచర్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేశాడు కాబట్టి రిటర్న్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు? ఆబ్వియస్లీ ఇంట్రెస్ట్. మరి ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానం ఎంత పే చేస్తారు సార్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పే 100 రూపీస్ అనుకుందాం. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత పే చేస్తానమ్మా? 100 రూపీస్. సెకండ్ ఇయర్ ఎంత పే చేస్తా? 100. థర్డ్ ఇయర్ ఎంత పే చేస్తా? 100. ఫోర్త్ ఇయర్, ఫిఫ్త్ ఇయర్, అలా ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత పే చేసుకుంటూ వెళ్తానమ్మా? 100 రూపీస్. సో కెన్ ఐ కాల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 రూపీస్ పర్ యానం సార్? ఎస్. చెప్పడమ్మా, టిల్ నో స్టోరీ అర్థం అవడం కాదు, విత్ ఇన్ ద క్లాస్ డౌన్లోడ్ అయిపోవాలి. వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంతమ్మా? 1000. అక్కడ కాదు, ఇక్కడ ఫోకస్ చేయాలి. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానం ఎంతమ్మా? పాకెట్ లోకి సెండ్ చేసేది 100 రూపీస్. సరే వెళ్ళిపోమా, మళ్ళీ సెకండ్ హాఫ్ లో పిలుస్తాను, అప్పుడు వచ్చేసి. మరి ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానం 100 రూపీస్ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి సీరియస్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్ రిటర్న్ అవుతుందా, కాస్ట్ అవుతుందా? రిటర్న్. నీ పాకెట్ లోకి ఎంతమ్మా రిటర్న్? తీసుకెళ్ళిపోయావు కదా, 100 రూపీస్ పర్ యానం. మరి నీకు రిటర్న్ అంటే కంపెనీ పాపం ఆర్కే లిమిటెడ్ కి రిటర్న్ అవుతుందా, కాస్ట్ అవుతుందా? కాస్ట్. కాస్ట్ ఆఫ్ వాట్ సార్? ఆబ్వియస్లీ డిబెంచర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? 100 రూపీస్ పర్ యానం, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇంట్రెస్ట్. చెప్పండమ్మా, సింపుల్. కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ కంపెనీ అంటే 100 రూపీస్ పర్ యానమా కాదా? ఎస్. బట్ ఎస్ అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్. సరే, ఎందుకు రాంగ్ సార్ అంటే లెట్ us టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సార్. ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఈబిఐటి అనుకుందాం. స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా? ఈబిఐటి. 2 సిచ్యువేషన్స్ తీసుకుందామమ్మా. వన్ ఈజ్ విత్ డెట్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ వితౌట్ డెట్. 2 సిచ్యువేషన్స్ ఏంటమ్మా? వన్ ఈజ్ విత్ డెట్, సెకండ్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ వితౌట్ డెట్. మరి ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ లో విత్ డెట్ కేస్ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే లెట్ us సే ఈబిఐటి ఈజ్ 150 రూపీస్. ఈబిఐటి ఎంత అనుకుంటున్నామమ్మా? 150. సూన్ ఆఫ్టర్ ఈబిఐటి సంథింగ్ ఏదో ఒకటి మైనస్ చేయాలి. ఏం మైనస్ చేయాలి? ఇంట్రెస్ట్. మరి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అనేది ఇప్పుడే అబ్జర్వ్ చేసాం, ఎంతమ్మా? 100. సో 150 మైనస్ 100 ఈబిటి కిतना आएगा? 50. మరి మైనస్ అని చెప్పి క్యూట్ గా ఏం మైనస్ చేయాలమ్మా? ట్యాక్స్. Let us assume tax rate is equal to 30%. So 50 into 30% ఎంత పే చేయాలమ్మా గవర్నమెంట్ బాబాయ్కి? 15 రూపీస్. అల్టిమేట్లీ బ్యాలెన్స్ ఎంత వస్తామా? ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కిतना है? 35. ఈ సోదంతా కూడా విత్ డెట్టా వితౌట్ డెట్టా? విత్ డెట్. Now let us assume without debt. So without debt అంటే without debt can we run the business? Yes. Without debt also we can run the business with the help of what? Preference shares or else equity. సో దట్స్ వై అక్కడ వితౌట్ డెట్ అంటే అయినా కానీ మనం ఏంటి బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నాం, బట్ వితౌట్ యూజింగ్ ద డెట్ అంతే. సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ రన్ చేస్తే ఈబిఐటి ఎంత వస్తామా? 150. బట్ ఇది విత్ డెట్టా వితౌట్ డెట్టా? వితౌట్ డెట్. మరి డెట్ 0 అంటే ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఏమవుతుందమ్మా? 0. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ 100 హ్యాస్ బిన్ సేవ్డ్. అక్కడ వితౌట్ డెట్ అంటే సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ దేన్ని యూజ్ చేసుకుని రన్ చేస్తామమ్మా? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 100 ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 100 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ అక్కడ ఏం పే చేయాలమ్మా? 100 రూపీస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. అంటే 100 ఏమి సేవ్ అవ్వట్లేదమ్మా. హియర్ 100 రూపీస్ విల్ బి పేడ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. అదే వితౌట్ డెట్ అంటే సేమ్ అదే 100 రూపీస్ ఎలా పే చేస్తాం లాస్ట్ లో? ఐదర్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఆర్ ఎల్స్ ఈక్విటీ డివిడెండ్. అంతేగాని 100 రూపీస్ సేవ్ అయింది అనుకోకూడదు. Because we are running same level of activity but with the help of preference share capital. మరి ఇక్కడ ఏంటమ్మా? అట్ ప్రెసెంట్ ఇంట్రెస్ట్ 0 వితౌట్ డెట్ కాబట్టి బ్యాలెన్స్ ఈబిటి ఎంత వస్తుంది? 150. బట్ దిస్ టైమ్ ట్యాక్స్ ఎంత పే చేయాలమ్మా? 150 into 30%, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 45.
అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్, ఎంత వచ్చింది చెప్పండి? ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ 150 మైనస్ 45, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 105. ఇదంతా కూడా ఏంటి? టూ సిచ్యువేషన్స్, వన్ ఈజ్ విత్ డెట్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ వితౌట్ డెట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక స్టెప్ కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకుందాం, ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. ఫస్ట్ కేసు ఏంటమ్మా? విత్ డెట్ కాబట్టి నో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, 0. బట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ కేస్, వితౌట్ డెట్ కాబట్టి మనం ఏం రైజ్ చేసినట్టమ్మా? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 100 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ మనం ఏం పే చేయాలమ్మా? 100 రూపీస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. సో అదే మనం కన్సిడర్ చేసుకుందాం 100. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా బ్యాలెన్స్ ఎంత వచ్చిందో? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్, ఫార్మాట్ గుర్తుంది కదా? అండ్ చెప్పండి ఎంత వస్తుంది? 35 రూపీస్. హియర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 5 రూపీస్. అంటే ఎంటైర్ స్టోరీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, మీరే ఈ సిచ్యువేషన్లో ఉంటే విత్ డెట్ బెస్ట్ అంటారా, వితౌట్ డెట్ బెస్టా? విత్ డెట్టా? పక్కా లాక్ కరెంగే. బికాస్ విత్ డెట్ అని చెప్తున్నారు అంటే అల్టిమేట్లీ దానివల్ల వచ్చే నెట్ బెనిఫిట్ ఎంత? బెనిఫిట్ ఎక్స్ట్రా వచ్చిందమ్మా? వితౌట్ డెట్ అయితే 5 రూపీస్, అదే విత్ డెట్ అయితే 35 రూపీస్. ఎంత బెనిఫిట్ వచ్చిందమ్మా? 30 రూపీస్. మరి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో దాని జరిగిన లాజిక్ ఏంటి, రీజన్ ఏంటి అంటే, ఇంట్రెస్ట్ ఎంతమ్మా? 100 రూపీస్. ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఎంతమ్మా? 100 రూపీస్. బట్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ పేడ్ బిఫోర్ ద ట్యాక్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ కేసులో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, విత్ డెట్ కేసులో ట్యాక్స్ ఎంత పే చేస్తున్నారమ్మా? 15 రూపీస్. అదే వితౌట్ డెట్ కేసులో ట్యాక్స్ ఎంత పే చేస్తున్నారమ్మా? 45 రూపీస్. అంటే విత్ డెట్ వల్ల ట్యాక్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందా, డిక్రీజ్ అయిందా? డిక్రీజ్ అయింది. ఎంత డిక్రీజ్ అయిందమ్మా అక్కడ? 30 రూపీస్. 45 మైనస్ 15. సో ఆ 30 రూపీసే ఇక్కడ లాస్ట్ లో మనకి రిఫ్లెక్ట్ అయింది టోటల్ ఎర్నింగ్స్ లో. అంటే హోల్ స్టోరీలో మనకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఏమీ లేదు. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అ డెట్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాం. ఎంత పే చేస్తామమ్మా? 100. బై పేయింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ 100 రూపీస్, ఈబీటీ విల్ బి రెడ్యూస్డ్ టు 50 రూపీస్. దట్స్ వై ట్యాక్స్ ఎంత పే చేస్తున్నామమ్మా? 15 రూపీస్. అంటే డెట్ వల్ల మనకి ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ వచ్చిందా లేదా? ఎస్. ఎంత బెనిఫిట్ వచ్చిందమ్మా మనకి? 30 రూపీస్. సో దట్స్ వై యాజ్ అ కంపెనీ అల్టిమేట్లీ నా బ్రెయిన్ లో రన్ అవ్వాల్సింది 100 రూపీస్ కాదు, బికాస్ 100 రూపీస్ ఈజ్ అన్ ఇంట్రెస్ట్, అది పే చేస్తాం. బట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ 100 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ కంపెనీకి టాక్సేషన్ బెనిఫిట్ వస్తుందా లేదా? ఎస్. ఎంత వచ్చిందమ్మా టాక్సేషన్ బెనిఫిట్? 30 రూపీస్. అంటే 100 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్, 30 రూపీస్ టాక్సేషన్ బెనిఫిట్. సో మైనస్ 30 చేస్తే కంపెనీకి అయ్యే నెట్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంతమ్మా? ఓన్లీ 70 రూపీస్. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంతమ్మా? 100 రూపీస్. బట్ బై పేయింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఈబీటీ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. మరి రెడ్యూస్డ్ ఈబీటీకి ట్యాక్స్ కూడా ఎంత పే చేస్తామమ్మా? రెడ్యూస్డ్ ట్యాక్స్. మరి ఎంత బెనిఫిట్ వచ్చింది మనకు అక్కడ? 30 రూపీస్. నెట్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంతమ్మా నాకు? 70 రూపీస్. మరి దీన్నే ఫార్ములాలోకి కన్వర్ట్ చేస్తే 100 మైనస్ 30 ఎలా నోట్ చేయొచ్చమ్మా? 100 ఇంటూ 30%. 100 కామన్ నోట్ చేస్తే 1 మైనస్ 30%. చెప్పండి ఎంటైర్ స్టోరీలో 100 అంటే ఇంట్రెస్ట్ అన్నట్టు కాదా? ఎస్. సో అదే నోట్ చేద్దామమ్మా, ఇంట్రెస్ట్ ఐ ఇంటూ 1 మైనస్ 30% అంటే ఏంటమ్మా? ట్యాక్స్ రేట్. అంటే ఇంటూ 1 మైనస్ టీ. అంటే హియర్ బై కాస్ట్ ఆఫ్ అ డెట్ అన్న వెంటనే థింకింగ్ ఐ అని చెప్పాలా? ఐ ఇంటూ 1 మైనస్ టీయా? ఐ ఇంటూ 1 మైనస్ టీ. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చెప్పండమ్మా 100 రూపీస్ అని చెప్పాలా? 70 రూపీసా? 70 రూపీస్. బట్ ఇక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ చేస్తే కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ కరెక్టే సార్, బట్ స్టోరీ అనేది రూపీస్ లో ఉందా, పర్సంటేజా? రూపీస్. మీరే చెప్పారు ఎన్ని రూపీస్ అనమ్మా? 70 రూపీస్. బట్ గేమ్ లో రూల్ చెప్పుకున్నాం, రూపీస్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలా, పర్సంటేజ్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలా? పర్సంటేజ్. మరి పర్సంటేజ్ లో మీరే రిప్రజెంట్ చేసి చెప్పండి అమ్మా. వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. మనోడు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడు బిజినెస్ లో? 1000 రూపీస్. ఆ 1000 రూపీస్ కి కంపెనీ ఇంకర్ అయ్యే కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 70. సో 70 రూపీస్ ఫర్ 1000 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. దాన్నే పర్సంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేసి 100 రూపీస్కి ఎంత చెప్పండి చాలు. ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? క్యాల్కులేటర్ వాడుతున్నారా? ఎంత పర్సెంట్? 7%. మరి 7% ఎలా వచ్చిందమ్మా? 70 రూపీస్ డివైడెడ్ బై 1000, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 7%. ఈ ఎంటైర్ డిస్కషన్ ఈ 70 రూపీస్ కానీ 100 రూపీస్ కానీ పర్ యానం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూనా కాదా? ఎస్. సో దట్స్ వై 7% per annum is the cost of debentures. సో పర్సంటేజ్ పర్ యానం. మరి దీన్ని ఫార్ములాలోకి కన్వర్ట్ చేస్తే చెప్పండి అమ్మా, 70 రూపీస్ అంటే ఐ అన్నట్ట? ఐ ఇంటూ 1 మైనస్ టీయా? ఐ ఇంటూ 1 మైనస్ టీ డివైడెడ్ బై డినామినేటర్ ఏంటమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. అంటే 7% ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలి సార్ అంటే, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ కంపెనీ ఈజ్ ఇన్వెస్టింగ్ 1000 రూపీస్ ఇన్ ఎనీ బిజినెస్, బ్రెయిన్ లో సంథింగ్ ఏదో ఒకటి రన్ అవుతూ ఉండాలి. బ్రెయిన్ లో ఎవరు గుర్తొస్తూ ఉండాలమ్మా బిజినెస్ కి? మన ఇన్వెస్టర్ నాగరాజు.
బికాజ్ ఇన్వెస్టర్ నాగరాజు మనసు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఎంత కోరుకుంటుందమ్మా అక్కడ 70. అంటే కంపెనీ బ్రెయిన్ లో రన్ అవ్వాల్సింది సింపుల్, 1000 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి కంపెనీ హ్యాస్ టు ఇంకర్ ద నెట్ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ హౌ మచ్ సార్ 70. అంటే 7% లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి స్టోరీని ఏంటి 100 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించాలి. అంటే కంపెనీ 100 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే బిజినెస్ లో కాస్ట్ ఎంత ఇంకర్ అవ్వాలమ్మా 7 రూపీస్. ఇదేంటమ్మా ఫార్ములా ఫర్ కేడి. చెప్పండి, కేడి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా న్యూమరేటర్ ఏం నోట్ చేయాలమ్మా, ఐ ఇంటూ 1 - T డివైడెడ్ బై వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. సేమ్ ఇదే స్టోరీకి 2 ఎగ్జాంపుల్స్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను, దానికి ఆన్సర్ నాకు చెప్పండి చాలు. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ debentures is equal to 1000 rupees. ఫేస్ వాల్యూ ఎంతమ్మా 1000. And after that, interest I is equal to, let us say 10%, tax rate is equal to, let us say 30%. If debentures are issued at premium of 20%, first of all you have to tell me వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. సో థింకింగ్ ఎప్పుడైనా కానీ డినామినేటర్ దేని పాయింట్ ఆఫ్ ఆలోచించాలమ్మా, వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. బికాస్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్లో డినామినేటర్ ఏం తీసుకోవాలో అర్థం కాదు, అదే ఎక్కువ ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఎంతో చెప్పాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ కేడి ఆల్సో. ఎంతమ్మా వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఈజ్ 1200. బికాస్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత 1000, ప్రీమియం 20%, total you are going to get 1200. But coming to the KD, చెప్పండి KD ఎంతో ఎంతమ్మా 5 పాయింట్ అంతేనా? సరే, న్యూమరేటర్ లో ఫార్ములా తెలుసు, I into 1 - T divided by value of investment in the business. First we need to calculate I. Interest is equal to, చెప్పండి ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా 10%. 10% on 1000 or 1200? 1000 face value. So 1000 into 10%, that is equal to ఎంతమ్మా 100 into 1 - T tax rate ఎంత 30% divided by value of investment in the business ఎంత తెలిసిందే కదా 1200. That is equal to 70 divided by 1200. దిస్ టైమ్ కంపెనీ బ్రెయిన్ లో ఏం రన్ అవుతూ ఉంటుందమ్మా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ 1200 రూపీస్ అయితే ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంకర్ అవ్వాలి కంపెనీ 70 రూపీస్. సో 70 రూపీస్ ఫర్ 1200, అదే పర్సంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఎంత 5.833% పర్ యానం. నో క్లియరా? అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, సేమ్ స్టోరీ, ఫేస్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1000, I is equal to 10%, tax rate is equal to 30%, but this time issued at discount of, let us say 20% అనుకుందాం. సో వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ అంతా కేడి ఎంతో చెప్పండి. ఎంతమ్మా వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్? అంతా ట్రై చేస్తున్నారా? ఎంతమ్మా బిజినెస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసే జస్ట్ 800, 1000 రూపీస్ మైనస్ 20%. బట్ 800 అయినా కానీ ఇంట్రెస్ట్ దేని మీద పే చేయాలి, ఫేస్ వాల్యూ. సో ఫేస్ వాల్యూ కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి లైక్ 100 ఇంటూ ట్యాక్స్ రేట్ 1 - 30% డివైడెడ్ బై 800. దిస్ టైమ్ కంపెనీ ఇన్వెస్ట్ చేసేది జస్ట్ 800 రూపీస్, బట్ అయినా కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే చేస్తుందమ్మా 70 రూపీస్. సో 70 రూపీస్ ఫర్ 800 కాబట్టి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చిందమ్మా ఆన్సర్ 8.75% పర్ యానం. And coming to the last example, issued at premium of 10%, but flotation cost. So flotation cost ante brokerage cost, up stock something edo brokerage fees pay chesam anukundam, let us say 10 rupees anukundam. Same story amma, face value is equal to 1000, I is equal to 10%, tax rate is equal to 30%. This time issued at premium of 10%, బట్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ అంటే బ్రోకర్ కి, స్టాక్ బ్రోకర్ కి ఎంత పే చేస్తున్నామమ్మా 10 రూపీస్ పే చేస్తున్నాం. అండ్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ కేడి ఎంతమ్మా 1000 అంతేనా? సో ఫస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ అంటే మన ఇన్వెస్టర్ పాకెట్ లోంచి ఎంత గ్రాప్ చేస్తున్నామో చూద్దామమ్మా. ఫేస్ వాల్యూ ఎంత 1000 ఇంటూ ప్రీమియం ఎంతమ్మా అక్కడ 110%, అంతే కదా, ప్రీమియం 10%. టోటల్ ఎంత వస్తామో మనకు అక్కడ 1100. బట్ 1100 అనేది ఎవరి పాకెట్ లోంచి కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం, ఇన్వెస్టర్. బట్ కంపెనీని రీచ్ అయ్యే టైంకి
అది 1100 ఉంటుందా అంటే నో సార్. ఫ్రమ్ దాట్ 1100 వీ హ్యావ్ టు పే ద ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్. ఎంత పే చేయాలమ్మా అక్కడ? 10 రూపీస్. అంటే మనోడి పాకెట్ లోంచి ఎంత స్టార్ట్ అయిందమ్మా జర్నీ అక్కడ? 1100. బట్ మీన్ వైల్ స్టాక్ బ్రోకర్ కి ఎంత పే చేస్తున్నాం? 10 రూపీస్. బై ద టైమ్ ఇట్ రీచెస్ ద కంపెనీ, వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ లో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం? 1090 రూపీస్. అదేంటమ్మా వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. నౌ KD is equal to సేమ్ సార్ ఐ ఎంతమ్మా? మీరు ఏదైనా చేయండి, ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ ఫేస్ వాల్యూ. 1000 into 10%, you are going to get 100 into 1 minus 30%. ట్యాక్స్ రేట్ ఎంతమ్మా? 30%. హోల్ డివైడెడ్ బై, చెప్పండి అక్కడ ఏం తీసుకోవాలి? 1090. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 70 డివైడెడ్ బై 1090. ఇంటర్ప్రిటేషన్, వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ 1090. బట్ అది ఫ్రీగా రాలా. నువ్వు 1090 బిజినెస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నావు అంటే ఇన్ రిటర్న్ పర్ యానం నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఇంకా రావాలమ్మా? 70. అదే పర్సంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో? 6.422 చేంజ్ పర్సంటేజ్ పర్ యానం. దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ KD. సో ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా, KD ఫార్ములా ఏంటి? I into 1 minus T డివైడెడ్ బై వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. మరి వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఫార్ములా మనం ఎలా డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు సార్ అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ 1100 అంటే ఇష్యూ ప్రైస్ అన్నట్ట కదా? ఎస్. మైనస్ ఈ 10 రూపీస్ అంటే ఏంటమ్మా? ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్. ఈ ఇష్యూ ప్రైస్ మైనస్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ నే వి కాల్ యాజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. ఈ ఇష్యూ ప్రైస్ మైనస్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ కే అనదర్ నేమ్ ఉంది సార్, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ NP. NP అంటే ఏంటమ్మా? నెట్ ప్రొసీడ్స్. అల్టిమేట్లీ నెట్ ప్రొసీడ్స్ అంటే ఏమీ లేదమ్మా, ద అల్టిమేట్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద బిజినెస్. అది ఎలా తెలుస్తామా మనకి? ఇష్యూ ప్రైస్ మైనస్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్. అంటే అల్టిమేట్లీ ఫార్ములా ఏం నోట్ చేసుకోవాలమ్మా ఇక్కడ? I into 1 minus T డివైడెడ్ బై వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు I into 1 minus T డివైడెడ్ బై వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఎలా వచ్చింది? నెట్ ప్రొసీడ్స్. నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఎలా వస్తామా? ఇష్యూ ప్రైస్ మైనస్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్. టిల్ నౌ క్లియరా? సో ఒకసారి చెప్పండి ఫార్ములా చూడకుండా, 3 ఫార్ములాస్. KD is equal to I into 1 minus T. Why I into 1 minus T, sir? By paying the interest of 100 rupees, company is earning the taxation benefit. That's why I into 1 minus T. Divided by ఏం చేయాలమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. అల్టిమేట్లీ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నామో అది మనకు పాయింట్. అది మనకు ఎలా తెలుస్తుందమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్, నెట్ ప్రొసీడ్స్. నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఎలా వస్తుంది? ఇష్యూ ప్రైస్ మైనస్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్. టిల్ నౌ క్లియరా? అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, సేమ్ ఆ ఎగ్జాంపుల్ కే సెకండ్ ఎక్స్టెన్షన్ చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2. సో ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే స్టార్టింగ్ 1 మనోడు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడమ్మా మన కంపెనీలో? 1000 రూపీస్. ఇన్ రిటర్న్ నేను ఎంత పే చేసుకుంటూ వెళ్తున్నా? 100 రూపీస్ పర్ యానం. బట్ ఈ ఎంటైర్ స్టోరీలో నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ గురించి ఏమైనా డిస్కస్ చేసామా? ఎన్ని ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు? 10 years, 20 years, 5 years అని ఏమైనా డిస్కస్ చేసామా? నో. అంటే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దెర్ ఇస్ నో ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్, దాన్నే వి కాల్ యాజ్ ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్. అంటే మనకి తెలియకుండానే అప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న కాన్సెప్ట్ నేమ్ ఏంటమ్మా? ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్. అంటే దెర్ ఇస్ నో క్లారిటీ అబౌట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. అంటే ఒక్కసారి ఇన్వెస్ట్ చేశాడు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? లైఫ్ లాంగ్ ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టే. అంటే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న ఫార్ములా KD ఫార్ములా అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్, నో డౌట్. బట్ ఆ ఫార్ములా ఏ కేసులో యూజ్ చేయాలమ్మా? రిడీమబులా? ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్సా? ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్. బట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ మన స్టోరీలోకి యాడ్ అయితే సో ఫార్ములా సేమ్ ఉంటుందా, చేంజ్ అవుతుందా అంటే చేంజ్. ఆ ఫార్ములా డెరివేషన్ అనేది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. మరి ఏంటి సార్ స్టోరీ అంటే, లెట్ us take a new example. నెట్ ప్రొసీడ్స్, ఐ మీన్ ఇష్యూ ప్రైస్ మైనస్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సే 1000 రూపీస్ అనుకుందాం. అంటే నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఇన్వెస్టర్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడమ్మా? యాజ్ యూజువల్ 1000 రూపీస్. మరి 1000 రూపీస్ నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు కాబట్టి ఇన్ రిటర్న్ సంథింగ్ ఏదో ఒకటి పే చేయాలనుకుంటున్నానమ్మా. ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెట్ us say సేమ్ 100 రూపీస్ అనుకుందాం పర్ యానం. సో ట్యాక్స్ రేట్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30%. అదేం సార్ సేమ్ స్టోరీ తీసుకున్నారు కదా అంటే ఇప్పుడు స్టోరీ చేంజ్ అవుతుంది. లెట్ us say N ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 years అనుకుందాం. నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మా? 5 years. అంటే 5 years తర్వాత ఇన్వెస్టర్ కి కంపెనీకి ఏమవుతుంది సార్? బ్రేకప్. సో దట్స్ వై ఇది రిడీమబుల్ కేస్ అనుకోవాలా, ఇర్రిడీమబుల్ కేసా? రిడీమబుల్ కేస్. నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ జస్ట్ 5 years. మరి 5 years తర్వాత బ్రేకప్ చెప్పాలి అంటే రిడీమ్ చేసుకోవాలి, బైబ్యాక్ చేయాలి. దేని బైబ్యాక్ చేయాలమ్మా? డిబెంచర్స్. అంటే ఇన్ రిటర్న్ ఏం పే చేయాలమ్మా? రిడమ్షన్ వాల్యూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లెట్ us say 1200 రూపీస్ అనుకుందాం. అంటే ఎంటైర్ స్టోరీ ఎలా ఉంటుంది సార్? ఫస్ట్ డే
ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇష్యూ ద డిబెంచర్స్, అండ్ డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేసి మనోడు పాకెట్లోంచి ఎంత కలెక్ట్ చేసుకుంటా, 1000 రూపీస్. ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే చేసుకుంటూ వెళ్తానమ్మా, 100 రూపీస్. ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత ఉంది సార్, 30%. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంతమ్మా ఇంట్రెస్ట్, 100. సెకండ్ ఇయర్ 100, 100, 100. ఫిఫ్త్ ఇయర్ కూడా ఎంత పే చేస్తాను, 100. బట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిఫ్త్ ఇయర్ మనోడికి కంపెనీకి బ్రేకప్ అవ్వాలి కాబట్టి డిబెంచర్స్ లాగేసుకుని ఇన్ రిటర్న్ నేను ఎంత పే చేయాలమ్మా, 1200 రూపీస్. దాన్నే మనం పాష్కి ఏమంటాం, రిడమ్షన్ వాల్యూ. ఇప్పుడు నేను అడిగే సింపుల్ క్వశ్చన్, థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్, ఐ మీన్ డెట్ హోల్డర్. అంటే ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించాలి, నాగరాజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించి టెల్ మీ రిటర్న్ పర్ యానం ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ నాగరాజ్. సో బ్రెయిన్లో ఏవేవో ఫార్ములాస్ గుర్తు రావచ్చు, అవన్నీ పక్కన పెట్టి కామన్ సెన్స్ని బేస్ చేసుకుని అక్కడ చెప్పండి. సో లాస్ట్లో మనం ఫార్ములా ఫ్రేమ్ చేసుకుందాం. సో నాగరాజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించి రిటర్న్ పర్ యానం ఎంత వస్తుందో చెప్పండి చాలు. ఓన్లీ 100? ఓవరాల్గా మీరు నాకు చెప్పాల్సిన సింపుల్, పర్ యానం ఎంత వస్తుంది, లాస్ట్లో వస్తుందో అదంతా నాకు వద్దు. పర్ యానం మనోడి పాకెట్లోకి వచ్చే రిటర్న్ 140యా? రాంగ్. 100 కూడా రాంగ్. 110? కరెక్టే అమ్మా, అది ఎలా చెప్పాడు తెలియదు. సరే చూద్దాం. సో రిటర్న్ పర్ యానం అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ మనోడు పాకెట్లోకి ఎంత పే చేస్తుంటానమ్మా నేను, 100 రూపీస్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇచ్చేసామా మనీ? సరే, ఫస్ట్ నా కంపెనీకి ఎంత వచ్చిందమ్మా, 1000 రూపీస్. సో 1000 రూపీస్ వచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ నేను ఎంత పే చేస్తా, 100 రూపీస్, 100 రూపీస్. బట్ ఇంట్రెస్ట్ 100 రూపీస్ మనోడు పాకెట్లోకి వచ్చినా కానీ మనోడు ఇంటికి తీసుకెళ్లేది 100 రూపీస్ అంటేనో. బికాజ్ మనోడు 1 రూపీ ఎర్న్ చేసినా కానీ సంథింగ్ ఎవరో వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు, గవర్నమెంట్ బాబాయ్ ఎప్పుడెప్పుడు లాగేసుకుందామా ట్యాక్స్ అని చెప్పి. ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత అన్నామమ్మా అక్కడ, 30%. మనోడు పాకెట్లోకి అల్టిమేట్లీ బ్యాలెన్స్ ఉండేది 100 రూపీస్ కాదమ్మా. ఆ 100 రూపీస్లో మనోడు ఏం పే చేయాలి, ట్యాక్స్ పే చేయాలి. సో దట్స్ వై 100 రూపీస్ 100 into 1 minus 30%, 100 into 1 minus 30%. ఇదంతా కూడా ఏంటి, ఒక లేమన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించండి. 100 రూపీస్ ఎర్న్ చేశారు కరెక్టే, బట్ నార్మల్ ఏంటమ్మా మన గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తుంది, ఎంత కలెక్ట్ చేస్తుంది, 30%. సో 100 into 1 minus 30% మనోడు ఇంటికి తీసుకెళ్లి చిల్ అవ్వాలి అనుకునేది ఎంత అమౌంట్ తోటి, ఓవరాల్గా 100 70 రూపీస్. బట్ ఇది ఒకటే కాదమ్మా మనోడికి వచ్చే రిటర్న్. మీరు చెప్తుంది స్టార్టింగ్ ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఎంత, 1000 రూపీస్. బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ మనోడికి రిడమ్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు టోటల్ నేను ఎంత ఇస్తా, 1000 ప్లస్ అడిషనల్లీ 200, టోటల్ ఎంత పే చేస్తానమ్మా, 1200. అంటే ఎక్స్ట్రా 200 రూపీస్ అనేది మనోడికి రిటర్న్ కాదా, ఎస్, అది కూడా యాడ్ చేసుకుందామమ్మా, ప్లస్ 200. బట్ టెల్ మీ వన్ థింగ్, ఆ 200 రూపీస్ అనేది 1 ఇయర్కి ఎర్న్ చేస్తుందా, 5 ఇయర్స్కి ఎర్న్ చేస్తుందా, 5 ఇయర్స్. అంటే 200 రూపీస్ ఫర్ 5 ఇయర్స్ అని చెప్పచ్చా లేదా, ఎస్. బట్ నేను చెప్తుంది ఏంటమ్మా, 5 ఇయర్స్కా పర్ యానంకా, పర్ యానం. సింప్లీ ఏం చేస్తామమ్మా, స్ప్లిట్ చేస్తాం అంతే. సో 200 రూపీస్ ఫర్ 5 ఇయర్స్ కాబట్టి 200 రూపీస్ డివైడెడ్ బై 5, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 70 ప్లస్ ఎంతమ్మా, 40 రూపీస్. టోటల్ ఎంత వచ్చింది, 110 రూపీస్ పర్ యానం. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, ఇదంతా కూడా ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించాలి, ఇన్వెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. 100 రూపీస్ పాకెట్లోకి వస్తుంది అంటే మీరు ఇన్నోసెంట్ అన్నట్టు, బికాస్ 100 రూపీస్ కాదమ్మా అల్టిమేట్లీ మనోడు పాకెట్లోకి వచ్చేది, హీ హ్యాస్ టు పే ద ట్యాక్స్. సో 100 into 1 minus 30%, బ్యాలెన్స్ మనోడు పాకెట్లోకి ఎంత వస్తుంది, 70. అది ఒక్కటే కాదమ్మా మీ పాకెట్లోకి వచ్చేది. స్టార్టింగ్ మనోడు ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఎంత, 1000. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ రిడమ్షన్ వాల్యూ అని చెప్పి ఎక్స్ట్రా నేను ఎంత యాడ్ చేస్తున్నా, 200. ఆ 200 రూపీస్ కూడా బెనిఫిటే, రిటర్నే. బట్ ఆ 200 రూపీస్ రావాలి అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ వెయిట్ చేయాలమ్మా, 5 ఇయర్స్. అంటే 200 రూపీస్ ఈజ్ ఎర్న్డ్ ఫర్ 5 ఇయర్స్. దాన్ని స్ప్లిట్ చేద్దాం. 1 ఇయర్కి ఎంత ఎర్న్ చేసినట్టమ్మా, 40. అంటే ఆన్ అన్ యావరేజ్ పర్ యానమ్ ఎంత రిటర్న్ ఎర్న్ చేస్తున్నాడమ్మా అక్కడ, 110 రూపీస్ పర్ యానమ్. మరి మనోడికి రిటర్న్ అంటే ఆబ్వియస్లీ కంపెనీకి ఏమవుతుందమ్మా, కాస్టా కాదా, ఎస్. కాస్ట్ ఆఫ్ వాట్, ఈ స్టోరీ అంతా డిబెంచర్స్. సో పర్ యానమ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండమ్మా, 110 రూపీస్కి ఫార్ములా ఫ్రేమ్ చేద్దాం. 100 into 1 minus 30% అంటే I into 1 minus 30% కాదా, ఎస్. 1 minus 30% అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా, T. అంటే మీరు 2 వేస్లో ఆలోచించవచ్చు. కంపెనీకి 100 రూపీస్ ఏమవుతాయమ్మా, ఇంట్రెస్ట్.
సో ఇంట్రెస్ట్ పే చేయడం వల్ల కంపెనీ విల్ బి రిసీవింగ్ అ టాక్సేషన్ బెనిఫిట్. ఎంత టాక్సేషన్ బెనిఫిట్? 30. సో 100 మైనస్ 30, నెట్ ఎక్స్పెన్స్ టు ద కంపెనీ ఎంతమ్మా? 70. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 100 రూపీస్ ఏంటమ్మా? ఎక్స్పెన్స్. ఆ ఎక్స్పెన్స్ వల్ల కంపెనీకి వచ్చే టాక్సేషన్ బెనిఫిట్ ఇందాక క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసాం, ఎంత వచ్చింది బెనిఫిట్? 30. సో 100 మైనస్ 30, నెట్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంతమ్మా? 70. అలా కాదు, మీరు ఇన్వెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించుకున్నా కానీ గ్రాస్ ఇన్కమ్ ఎంతమ్మా? 100. అక్కడ ట్యాక్స్ సేవింగ్సా ట్యాక్స్ పేమెంటా? ట్యాక్స్ పేమెంట్. కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ట్యాక్స్ సేవింగ్స్, ఇన్వెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ట్యాక్స్ పేమెంట్. ఎంతమ్మా ట్యాక్స్ పేమెంట్? 30. అంటే మనోడికి వచ్చే నెట్ ఇన్కమ్ ఎంతమ్మా? 70. అంటే ఇంత డీటెయిల్గా చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే, మీరు ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయినా ఆలోచించండి. కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తే నెట్ ఎక్స్పెన్స్ 100 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ మైనస్ ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ 30, 70. మీరు ఇన్వెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తే 100 రూపీస్ ఇన్కమ్, ట్యాక్స్ పేమెంట్ ఎంతమ్మా? 30. నెట్ ఇన్కమ్ కావచ్చు, నెట్ ఎక్స్పెన్స్ కావచ్చు, ఎంత అమౌంట్ ఉందమ్మా అక్కడ మనకి? 70. మరి 70 ఎలా వచ్చింది సార్? I ఇంటూ 1 మైనస్ టీయే కాదా? ఎస్. ప్లస్ అక్కడ 40 రూపీస్ ఎలా వచ్చిందమ్మా? 200 డివైడెడ్ బై 5. మరి 200 ఎలా వచ్చిందమ్మా? స్టోరీ మనకి 1200 మైనస్ 1000 డివైడెడ్ బై 5 కాదా? ఎస్. మరి మన స్టోరీలో 1200 ఏంటో చెప్పండి అమ్మా అక్కడ? రిడమ్షన్ వాల్యూ. అండ్ 1000 రూపీస్ ఏంటో చెప్పండి అమ్మా? నెట్ ప్రొసీడ్స్. సో దట్స్ వై ఆర్వి మైనస్ 1000 ఏంటమ్మా అక్కడ? ఎన్పి డివైడెడ్ బై హౌ మెనీ ఇయర్స్ సార్? N ఇయర్స్. అదేంటమ్మా మనకి? కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ పర్ యానం. చెప్పండి ఫార్ములా చూడకుండా, I ఇంటూ 1 మైనస్ టీ ప్లస్ ఆర్వి మైనస్ ఎన్పి డివైడెడ్ బై N. బట్ ఇక్కడతో స్టోరీని మనం 2 ఎన్నా డివైడెడ్ బై N అమ్మా, నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ కి మనం స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాం. బట్ ఇక్కడతో మనం స్టోరీ ఎండ్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? ₹110 పర్ యానమా కాదా? ఎస్. అంటే స్టోరీ అనేది ఎక్కడికి స్టాప్ అయిపోతుందమ్మా? రూపీస్. బట్ రూపీస్లో ఉంటే మనకి ఇరిటేషన్ వస్తామా? రూపీస్ స్టోరీ హ్యాస్ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పర్సంటేజ్. మరి పర్సంటేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే సింపుల్ సార్, కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ పర్ యానమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూమరేటర్లో ఏం తీసుకోవాలమ్మా? జనరల్ అక్కడ 110 పర్ యానమ్ డివైడెడ్ బై డినామినేటర్లో ఏం తీసుకోవాలి? వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. మన న్యూమరేటర్ తెలుసమ్మా 110, డినామినేటర్లో వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఏం తీసుకోవాలో చెప్పండి. వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఎంత? యావరేజా? బట్ కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి చెప్పండి. వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ అంటే మీరు ఆ యావరేజ్ చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న ఫార్ములా పక్కన పెట్టండి. వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్, కంపెనీలో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నట్టు? 1000 రూపీసా? మరి యాజ్ పర్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ ద లా జనరల్ ఏం తీసుకోవాలమ్మా? డినామినేటర్లో 1000 కాదా? ఎస్. బికాస్ కోర్ కాన్సెప్ట్ విల్ రిమైన్ సేమ్ అమ్మా. డినామినేటర్ ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీలో చేంజ్ అవుతుంది, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్లో చేంజ్ అవుతుంది. బట్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఈజ్ కోర్ కాన్సెప్ట్. ఆ కోర్ కాన్సెప్ట్కి డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ మనం జనరేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. అల్టిమేట్లీ ఆ కాన్సెప్ట్ సేమ్ ఉంటుంది. డినామినేటర్లో ఏం రావాలి? డెఫినెట్లీ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. మరి చెప్పండి, వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్లో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం? 1000 రూపీస్ కదా. మరి 1000 రూపీస్ అంటే మనం ఏం తీసుకోవాలమ్మా? ఎన్పి. బట్ జనరల్లీ మనం చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకునేది ఏంటి? ఆర్వి ప్లస్ ఎన్పి డివైడెడ్ బై 2. అది వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంటా? ఒకవేళ ఎస్ అంటే దానికి లాజిక్ చెప్పండి. అంటే మన పర్సంటేజ్లోకి ఎందుకు కన్వర్ట్ చేస్తున్నామమ్మా? రూపీస్ ఉంది 110 రూపీస్, యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ ఇట్ విత్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. సో వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ అనేది నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నా ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి? 1000 రూపీస్ తీసుకోవాలి. బికాస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బిజినెస్లో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం? 1000. బట్ మీలో కొంతమంది ఏం చెప్పారు? యావరేజ్ అని చెప్పారు, ఆర్వి ప్లస్ ఎన్పి డివైడెడ్ బై 2 అని చెప్పి. ఎందుకో నాకు చెప్పండి. అది వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా అవుతుందో నాకు చెప్పండి. ఎవరికి 10%? 100 రూపీస్ ఒకటే కదమ్మా, దానికోసమే కదా ఇంత అడవడి చేసింది. అసలు 100 రూపీస్ పాయింటే కాదు, మనోడికి వచ్చేది ఎంత? 70. మనోడు పాకెట్లోకి వచ్చేది ఎంత? 70. అలాంగ్ విత్ దట్ ఇంకో దానికోసం హ్యాపీనెస్ వస్తుంది. ఏంటది? అడిషనల్ క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్, నథింగ్ బట్ ఆర్బి మైనస్ ఎన్పి డివైడెడ్ బై ఎన్. మనోడికి వచ్చేది 110 రూపీస్ పర్ యానమే. మరి దాన్ని పర్సంటేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. పర్సంటేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ ఇట్ విత్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. సో వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆర్వి ప్లస్ ఎన్పి డివైడెడ్ బై 2 ఎందుకు అవుతుంది అనేది నా క్వశ్చన్ మార్క్.
మీకు ఏ లాజిక్ ఉంటే ఆ లాజిక్ చెప్పండి, ఎందుకు దాంతో డివైడెడ్ బై చేయాలని. ఏంటది? అక్కడ తెలియదు. ఓకే. ఎస్. 1200, 200. ఓకే, సరే చూద్దాం. దాన్ని బట్టి మీరు లింక్ చేసుకోండి, మీరు చెప్పింది కరెక్టా రాంగా అని చెప్పి. సో జనరల్లీ డినామినేటర్లు ఏం రావాలమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి బ్యాక్గ్రౌండ్లో దానికి రీజన్ చెప్పడానికి రీజన్ ఏదమ్మా? ప్రీవియస్లీ సపోజ్ ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ 1090 ఉంది. అంటే దాని మీనింగ్, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ 1090, ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలమ్మా? 70 రూపీస్. అంటే డినామినేటర్లో కోర్ కాన్సెప్ట్ ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం? వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. మరి వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఎంత అనేది ఇప్పుడు చెక్ చేసుకుందాం. నార్మల్ ఇక్కడ మనకు తెలిసిన స్టోరీ, ఎన్పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? 1000. రిడమ్షన్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? 1200. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి సార్ అంటే, ఓవరాల్గా స్టార్టింగ్ మనోడు పాకెట్లో తీసుకుంది ఎంతమ్మా? 1000. అడిషనల్లీ ఎంత నేను యాడ్ చేస్తున్నా? 200. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఎంత పే చేయాలమ్మా? 1200. అంటే ఎక్స్ట్రా ఎంత పే చేస్తున్నానమ్మా? 200 రూపీస్ పే చేస్తున్నానా లేదా? ఎస్. ఇప్పుడు నేను అడిగే సింపుల్ క్వశ్చన్, మీదే బిజినెస్ అయితే ఎక్స్ట్రా 200 రూపీస్ పే చేయాలా లేదా? ఎస్. మరి ఆ 200 రూపీస్ పే చేయాలి అంటే ఎలా పే చేస్తాం? ఎవరి దగ్గర డెట్ తీసుకుని పే చేయాలనుకుంటామా, ఆర్ ఎల్స్ కంపెనీ నుంచి ఎర్న్ చేసి పే చేయాలనుకుంటామా? ఎర్న్ చేసి పే చేయాలనుకుంటాం, అంతేగాని కంపెనీ లాసెస్ వచ్చేయాలి డెట్స్ తీసుకుని పే చేయాలనుకుంటామా? నో. మనం ఎవ్రీ రూపీ, ఏ రూపీ ఎక్స్పెన్స్ లాగా ఇంకర్ అవ్వాలనుకున్నా కానీ దట్ హ్యాస్ టు బి ఎర్న్డ్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్. అంటే సింపుల్ సార్, యాజ్ అ బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ మనం ఎలా ఆలోచించాలి సార్? ఫస్ట్ రేజ్ చేసింది 1000, బట్ ఈ ఎక్స్ట్రా 200 రూపీస్ పే చేయాలి అంటే దిస్ 200 రూపీస్ హ్యాస్ టు బి ఎర్న్డ్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్. అంటే బిజినెస్ నుంచే ఎర్న్ చేసి ఆ 200 రూపీస్ ఎవరికి పే చేయాలమ్మా? ఇన్వెస్టర్. మరి 200 రూపీస్ నేను పే చేయడానికి నా హ్యాండ్లో ఎన్ని ఇయర్స్ టైం స్పాన్ ఉందమ్మా? 5 ఇయర్స్. అంటే స్టోరీ ఎలా ఉంటుందమ్మా? 1000 రూపీస్ రేడ్ యాజ్ అ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అట్ ప్రెసెంట్. ఈ 1000 రూపీస్కి ఏదో ఒకటి చేసి త్రూ అవుట్ ద 5 ఇయర్స్, సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి ఆ డయాస్ ఎండింగ్ వరకు ఒక 5 ఇయర్స్ ఎండింగ్ అనుకుందాం. ఈ 5 ఇయర్స్ స్పాన్లో ఎంత ఎర్న్ చేయాలని మన మనసు కోరుకుంటుందమ్మా? 200 ఫ్రమ్ ద బిజినెస్. ఆ 200 బిజినెస్ నుంచి ఎర్న్ చేసిన తర్వాత ఈ 1000కి 200 రూపీస్ యాడ్ చేసి ఎవరికి పే చేస్తానమ్మా? ఇన్వెస్టర్కి పే చేయాలి. మరి అలా పే చేయాలి అంటే స్టోరీని రివైండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఈ 200 రూపీస్ ఎర్న్ చేయాలా లేదా? ఎస్. మరి 200 రూపీస్ ఎర్న్ చేయడానికి కంపెనీ హ్యాండ్లో ఎంత టైం స్పాన్ ఉందమ్మా? 5 ఇయర్స్. ఇప్పుడు నేను అడిగే క్వశ్చన్, ఈ 200 రూపీస్ ఎప్పుడు ఎర్న్ చేస్తామో చెప్పండి? ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయరా? ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయరా? ఆర్ ఎల్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద 366th డే, ఎండ్ ఆఫ్ ద 1001 డే అనేది మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ తెలుస్తుందా? నో. అంటే అల్టిమేట్లీ ఈ 200 రూపీస్ ఎర్న్ చేయడానికి ఒకసారి క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్పండి అమ్మా, టోటల్ 5 ఇయర్స్ ఇంటూ 365 డేస్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని డేస్ కంపెనీ హ్యాండ్లో ఉంటుంది 200 ఎర్న్ చేయడానికి? ఎంతమ్మా? 1825 డేస్. ఈ డేస్లో ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టోటల్ 5 ఇయర్స్ ఎప్పుడైనా ఎర్న్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుందా లేదా? ఎస్. బట్ ఎప్పుడు ఎర్న్ చేస్తామని ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? ఎప్పుడైనా ఎర్న్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ మేబీ 10 రూపీస్ ఎర్న్ చేయొచ్చు, సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ మేబీ 100 రూపీస్ ఎర్న్ చేయొచ్చు. సో దట్ మనకు క్లారిటీ లేదు. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు టేక్ 2 ఎక్స్ట్రీమ్ పాసిబిలిటీస్. సో ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ పాసిబిలిటీ ఏంటి సార్ అంటే, అవుట్ ఆఫ్ దట్ 1825 డేస్ ఫస్ట్ పాసిబిలిటీ ఒక ఆప్టిమిస్టిక్ పర్సన్ లాగా ఆలోచిద్దాం. 200 రూపీస్ ఎర్న్డ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ డే ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే 200 రూపీస్ ఎప్పుడు ఎర్న్ చేస్తున్నారమ్మా? ఫస్ట్ డే. అండ్ సెకండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ పాసిబిలిటీ ఒక పెసిమిస్ట్ లాగా ఆలోచిద్దాం, నెగిటివ్ మైండెడ్. వాడు ఎలా ఆలోచిస్తాడమ్మా? 200 రూపీస్ ఎర్న్డ్ ఆన్ ద లాస్ట్ డే. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, ఈ 200 రూపీస్ అనేది నెక్స్ట్ 5 ఇయర్స్లో ఎప్పుడైనా ఎర్న్ చేయొచ్చు. మన హ్యాండ్లో ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయమ్మా? 1825 డేస్. ఆ డేస్లో ఎప్పుడైనా ఎర్న్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ డే, 10th డే, 1000th డే, లాస్ట్ డే ఎప్పుడైనా ఎర్న్ చేయొచ్చు. బట్ ఎప్పుడు ఎర్న్ చేస్తామో మనకి క్లారిటీ లేదు కాబట్టి 2 ఎక్స్ట్రీమ్ సిచ్యువేషన్స్ నేను తీసుకున్నా, 2 ఎండ్ పాయింట్స్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటమ్మా? 200 రూపీస్ ఎర్న్డ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ డే ఇట్ సెల్ఫ్. సెకండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ సిచ్యువేషన్ ఏంటమ్మా? 200 రూపీస్ ఎర్న్డ్ ఆన్ ద లాస్ట్ డే. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ చెప్పండి. 200 రూపీస్ ఎర్న్డ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ డేనా లాస్ట్ డేనా? ఫస్ట్ డే.
మరి ఫస్ట్ డేనే నేను 200 రూపీస్ ఎర్న్ చేస్తే ఎక్స్ట్రీమ్ పాజిటివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తే యాజ్ అ కంపెనీ నా హ్యాండ్లో ఎంత ఉంటుందమ్మా 1000 రూపీస్ ప్లస్ 200 రూపీస్. ఇన్ దిస్ కేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, బికాస్ 200 రూపీస్ ఐడిల్గా ఉంచుతామా? నో. టోటల్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? 1200 రూపీస్. దట్ 1200 రూపీస్ విల్ బి మై వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 5 years. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1000 ప్లస్ 200 ఎంతమ్మా? 1200. నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ సిచ్యువేషన్ చూద్దామమ్మా. 200 రూపీస్ ఎర్న్ ఆన్ ద ఫస్ట్ డేనా లాస్ట్ డేనా? లాస్ట్ డే. అంటే నెక్స్ట్ ఎండ్ పాయింట్ అమ్మా. ఈ 200 రూపీస్ నేను ఎర్న్ చేయాలి అంటే ఎప్పటి వరకు వెయిట్ చేయాలమ్మా? లాస్ట్ డే. సో లాస్ట్ డే టచ్ చేస్తా 200 రూపీస్. మరి 200 రూపీస్ లాస్ట్ డే టచ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి త్రూ అవుట్ ద 5 years బిజినెస్ రన్ చేయడానికి నా హ్యాండ్లో ఎంత ఉందమ్మా? 1000 రూపీసా కాదా? ఎస్. అంటే నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టోటల్ జర్నీలో 5 years నా పాకెట్లో మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎంత ఉంటుందమ్మా? ఓన్లీ 1000 రూపీస్. బికాస్ ఆ 200 రూపీస్ నేను టచ్ చేయాలి అంటే చూడండి, నెక్స్ట్ కేస్ 200 రూపీస్ ఎర్న్ ఆన్ ద ఫస్ట్ డేనా లాస్ట్ డేనా? లాస్ట్ డే. అంటే లాస్ట్ డే ఎప్పుడో టచ్ చేస్తాయి 200 రూపీస్. బట్ టచ్ చేసి రీఇన్వెస్ట్ చేస్తానా? నో సార్, లాస్ట్ డే కాబట్టి ఈ 1000 రూపీస్ ప్లస్ 200 రెండు యాడ్ చేసి ఇది ఎవరికి పే చేస్తానమ్మా? ఇన్వెస్టర్. మరి ఈ కేసులో చెప్పండి, ఈ ఎంటైర్ జర్నీ ఒకసారి స్టోరీని రివైండ్ చేసుకుంటే ఆ 200 నేను టచ్ చేసేది ఎప్పుడమ్మా? ఫస్ట్ డేనా లాస్ట్ డేనా? లాస్ట్ డే. మరి త్రూ అవుట్ ద 5 years జర్నీలో నా హ్యాండ్లో మీకు ఎంత కనిపిస్తుందమ్మా? ఓన్లీ 1000 రూపీస్. సో దట్స్ వై సెకండ్ కేసులో వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చూడడం ఎంత ఉంది? 1000 1200 రూపీసా? 1000 రూపీస్. ఇది ఏ కేసులో అమ్మా? సెకండ్ కేసు. ఇది ఒక్కటే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తా. మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. మరి వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ నేను ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించాలి సార్ అంటే ఓవరాల్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంతమ్మా నేను రేజ్ చేసింది? 1000 రూపీస్. అడిషనల్లీ మనోడు సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే ఎక్స్ట్రా నేను ఎంత పే చేయాలి? 200 రూపీస్. అప్పుడు టోటల్ ఎంత అవుతుందమ్మా? 1200. మరి 200 రూపీస్ పే చేయాలి అంటే ఈ 200 రూపీస్ ఎక్కడి నుంచి ఎర్న్ చేయాలి? ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ ఇట్సెల్ఫ్. మరి ఎప్పుడు ఎర్న్ చేస్తాం అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. మాకెలా తెలుస్తుంది సార్ అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది, అంతే కదా. దిస్ 200 రూపీస్ కెన్ బి ఎర్న్డ్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం డ్యూరింగ్ ద నెక్స్ట్ 5 years. మరి ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైమో మనకు తెలియదు కాబట్టి డాష్ మొత్తం కూడా ఏంటమ్మా? 5 years ఎక్కడైనా ఎర్న్ చేయొచ్చు. మరి ఎక్కడ ఎర్న్ చేస్తాం మనకు తెలియదు కాబట్టి లెట్ us take 2 extreme situations. ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి? 200 ఎర్న్డ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ డే. సెకండ్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ 200 ఎర్న్డ్ ఆన్ ద లాస్ట్ డే. మరి ఫస్ట్ డేనే ఎర్న్ చేస్తే నా హ్యాండ్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? 1000 ప్లస్ 200. వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ త్రూ అవుట్ ద 5 years నా జర్నీలో ఎంత ఉంటుందమ్మా? 1200 రూపీస్. అదే నోట్ చేసామమ్మా ఇక్కడ. వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 1200. అలా 1200 ఉండాలి అంటే 200 ఎప్పుడు ఎర్న్ చేసి ఉండాలి? ఫస్ట్ డే. ఇంకొక సిచ్యువేషన్ తీసుకున్నాం ఏంటమ్మా? అది 200 ఎర్న్ ఆన్ ద లాస్ట్ డే. మరి లాస్ట్ డే ఎప్పుడో దాన్ని టచ్ చేసి ఎర్న్ చేస్తున్నాం కాబట్టి త్రూ అవుట్ ద 5 years చూడండి నా హ్యాండ్లో ఎంత ఉంది? ఓన్లీ 1000 రూపీస్. మరి వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఎంతమ్మా? 1000. మరి 2 సిచ్యువేషన్స్కి 2 డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి సింపుల్ ఏం చేయాలమ్మా? మనం యావరేజ్. బికాస్ మనకు తెలియదు, 2 ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్స్ తీసుకున్నాం. అల్టిమేట్లీ అది ఫస్ట్ అవుతుందా, ఎండింగ్ అవుతుందా, మిడ్ ఆఫ్ ద 5 years అవుతుందా మనకు తెలియదు కాబట్టి ఆ 2 ఎక్స్ట్రీమ్ పాసిబిలిటీస్కి వీ హ్యావ్ టు టేక్ యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. చెప్పండి, ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది? వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 1200. నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది? వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 1000. అంటే 2 వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి యావరేజ్ చేస్తున్నాం. ప్లస్ 1000 డివైడెడ్ బై 2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చిందమ్మా మనకి? 1100. దిస్ ఈస్ ద యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. మరి దాన్నే ఫార్ములాలోకి మనం కన్వర్ట్ చేస్తే చెప్పండి, 1200 ఏంటమ్మా మన స్టోరీలో? ఆర్వి ప్లస్ 1000 ఎంతమ్మా మనకి? ఎన్పి డివైడెడ్ బై 2. అంటే వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. కాన్సెప్ట్ ఏమి చేంజ్ చేయట్లేదు. బట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ కావాలి అంటే ఏం తీసుకోవాలమ్మా? యావరేజ్ ఆర్వి ప్లస్ ఎన్పి డివైడెడ్ బై 2. సో మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఫార్ములా బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టుకోవద్దు. సో అల్టిమేట్లీ బ్రెయిన్లో ఒకటే రన్ అవ్వాలమ్మా. డినామినేటర్లో మనం ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి? ఎన్పియా, ఆర్వి ప్లస్ ఎన్పి డివైడెడ్ బై ఎన్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఫర్దర్గా చేంజ్ అవుతాయి. కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ P0 అని చెప్పి ఏదైతే తీసుకుంటాం. బట్ అల్టిమేట్లీ ఎగ్జామ్లో మీకు డౌట్ వస్తే డినామినేటర్ ఒకటే ఫిక్స్ అవ్వాలి. ఏంటమ్మా అది? వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. అది ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది. ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్ అనుకోండి, వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ సింప్లీ ఏం తీసుకుంటామమ్మా? ఎన్పి, నెట్ ప్రొసీడ్స్, దట్స్ ఇట్. అదే రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్ అయితే వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఎలా వస్తామా? ఆర్వి ప్లస్ ఎన్పి డివైడెడ్ బై 2.
మరి ఇప్పుడు చెప్పండి ఫార్ములా ఏమవుతుందో. అల్టిమేట్లీ ఐ ఇంటూ 1 - t ప్లస్ ఆర్వి మైనస్ ఎన్పి డివైడెడ్ బై ఎన్. అక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ చేస్తే ఎక్కడికి రిస్ట్రిక్ట్ అయిపోతుందమ్మా? రూపీస్. బట్ ఆ రూపీస్ ని మనం ఎందులో కన్వర్ట్ చేయాలి? పర్సంటేజ్. డివైడ్ ఇట్ విత్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. ఇన్ దిస్ కేస్ యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా వస్తుంది? ఆర్వి ప్లస్ ఎన్పి డివైడెడ్ బై 2. మరి చెప్పండి అమ్మా, 2 ఫార్ములాస్. ఫస్ట్ ఫార్ములా కేడి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్ అయితే చెప్పండి న్యూమరేటర్ ఐ ఇంటూ 1 - t డివైడెడ్ బై value of investment in the business. But in that case value of investment in the business will be equal to net proceeds. Net proceeds ఎలా వస్తుందమ్మా? ఇష్యూ ప్రైస్ మైనస్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్. అది అయిపోయింది. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా? అది రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్. మరి రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్ కేసులో స్టెప్ బై స్టెప్ న్యూమరేటర్లో ఏం తీసుకోవాలి? ఐ ఇంటూ 1 - t ప్లస్ ఆర్వి మైనస్ ఎన్పి డివైడెడ్ బై ఎన్ హోల్ డివైడెడ్ బై ఆర్వి ప్లస్ ఎన్పి డివైడెడ్ బై 2. ఈ ఆర్వి ప్లస్ ఎన్పి డివైడెడ్ బై 2 అక్కడ ఏమైనా కాన్సెప్ట్ చేంజ్ అవుతుంది అంటే నో. 2 వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ ద బిజినెస్ వస్తుంది. దానికి సింప్లీ యూనిట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది యావరేజ్. కోర్ కాన్సెప్ట్ విల్ రిమైన్ సేమ్. సో డినామినేటర్ ఏం స్ట్రైక్ అవ్వాలమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వరకు నోట్ చేసుకోండి కాన్సెప్ట్. So put heading cost of capital. The cost of capital cost of equity, cost of preference share capital, cost of debt. In that cost of debt, debt anna loan anna debentures anna all are same. Example 1, irredeemable debentures. So value of investment in the business is equal to 1000. Interest per annum is equal to 100. Tax rate is equal to 30%. So cost of debentures per annum is equal to I is equal to 100 rupees per annum. But is it right or wrong? 100 rupees. No. Correct answer ఏంటమ్మా? 100 into 1 - t.
since we have ignored taxation benefit on interest. So two situations, with debt and without debt. సో విత్ డెట్ అయితే ట్యాక్స్ ఎంత పే చేస్తున్నామమ్మా 15. వితౌట్ డెట్ అయితే వీ హ్యావ్ టు పే ట్యాక్స్ ఆఫ్ 45. ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ ఈజ్ 30 రూపీస్. ఓకే, ఇప్పుడు చీప్గా ఉంటాయి అవన్నీ. చాప్టర్ 2లో వాటి ఇంపాక్ట్ కానీ వాటి యూజ్ అనేది అర్థమవుతుంది. రాయాలనే ఫీలింగ్ వస్తాయి, చీప్ ఎలా గుర్తుంటాయి బ్రెయిన్లో ఎందుకు అన్నట్టు. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు KD per annum 100 minus tax savings. So 100 minus 30, that is equal to 70. I into 1 minus T. 70 rupees per annum. అక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ చేస్తే ఎంతమ్మా 70 రూపీస్. అదే పర్సంటేజ్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే I into 1 minus T divided by value of investment in the business. So 70 divided by 1000, that is equal to 7% per annum. If face value is equal to 1000, I is equal to 10%, T is equal to 30%. Debentures are issued at premium of 10% and flotation cost is equal to 30 rupees, and calculate value of investment in the business as well as KD. సో అది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకుంది. వన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ విత్ ప్రీమియం, నెక్స్ట్ ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం డిస్కౌంట్. ఇప్పుడు అవన్నీ నోట్ చేయకుండా జస్ట్ డైరెక్ట్లీ ఏంటమ్మా ప్రీమియం యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ ఎంత 30. చెప్పండి వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్, ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం బిజినెస్లో? 107 అంతేనా? సో ఎలాగమ్మా క్యాల్కులేషన్? 1000 ఫేస్ వాల్యూ ఇంటూ ప్రీమియం 110%,
minus 30. So 1100 minus 30, 1070. So issue price minus flotation cost, we call it as net proceeds. That is equal to so I into 1 minus t divided by value of investment in the business. So 100 into 1 minus 30% divided by 1070. Come answer 6.54 percentage per annum. Therefore, KD percentage per annum irredeemable case అయితే I into 1 minus t divided by value of investment in the business, that is equal to I into 1 minus t divided by net proceeds, where net proceeds is equal to issue price minus flotation cost. అయిపోయిందా? Now example 2 bracket లో redeemable debentures so net proceeds is equal to 1000, RV is equal to 1200, I is equal to 100 rupees, tax 30%, N is equal to 5 years. Therefore, return per annum from the point of view of investor is equal to సో ఫస్ట్ థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుందమ్మా, ఇంట్రెస్ట్. బట్ 100 రూపీస్, బట్ నెట్ అమౌంట్ 100 రూపీస్ వస్తా అంటే నో ట్యాక్స్ పేమెంట్ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై ఇంటూ 1 మైనస్ 30% ప్లస్ 1200 మైనస్ 1000. ఇది ఎన్ని ఇయర్స్ కమ్మా మనకి 5 ఇయర్స్. సో దట్స్ వై డివైడెడ్ బై 5 పర్ యానంకి స్ప్రెడ్ చేస్తుంది. సో 70 ప్లస్ 40 rupees 110 per annum. Therefore, cost of debentures per annum from the point of view of investor అయిపోయింది. కాస్ట్ అంటున్నామంటే ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచిస్తున్నట్టు, కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. is equal to I into 1 minus t plus RV minus NP divided by N.
బట్ ఇక్కడతో స్టోరీని ఎండ్ చేస్తే ఏమొస్తామో మనకి రూపీస్. బట్ రూపీస్ కాదు, మనకు కావాల్సింది ఏంటి? పర్సంటేజ్. Therefore, KD in terms of a percentage per annum should be equal to I into 1 minus T plus RV minus NP divided by N whole divided by value of investment in the business. ఓకేనా? ఆ లింక్ అర్థం చేసుకోండి, డినామినేటర్ ఎందుకు తీసుకున్నామని. ప్రీవియస్లీ ఎంత పర్సెంట్ వచ్చిందమ్మో వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్కి మనం 6.54%. దాన్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేసే పొజిషన్లో ఉండాలి ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? 6.54 డివైడెడ్ బై 100. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ 100 రూపీస్ ఇన్ ద బిజినెస్, అంటే పని పాట లేక 100 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల యూ హ్యావ్ టు ఇంకర్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ హౌ మచ్ సార్? 6.54 రూపీస్. అది కాన్స్టెంట్గా కంపెనీ బ్రెయిన్లో రన్ అవుతూ ఉండాలి. ఫర్ ఎవ్రీ 100 రూపీస్ 6.54 పే చేయాలి, 6.54 పే చేయాలని చెప్పి ఎవరి మనసులో రన్ అవుతూ ఉండాలమ్మా కంపెనీ, ఇన్ ఆర్డర్ టు సాటిస్ఫై హోమ్ ఇన్వెస్టర్. అలా కాదు 10% వచ్చింది అనుకుందాం, దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఫర్ ఎవ్రీ 100 రూపీస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేడ్ ఇన్ ద బిజినెస్, ఏది ఫ్రీగా రాదు, డెఫినెట్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎవరికో సంథింగ్ ఏదో ఒకటి పే చేస్తూ ఉండాలి. ఇక్కడ ఏంటమ్మా? ఇంట్రెస్ట్. ఎంత పే చేయాలి? 10 రూపీస్. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దాట్ కేడి. అండ్ నౌ ఇక్కడ ఎక్కడ స్ట్రక్ అయ్యామమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. దట్స్ వై ఆ సైడ్ హెడింగ్ నోట్ చేసేయండి, వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ NP is equal to 1000, RV is equal to 1200. Extra 200 rupees should be earned from the business over a period of 5 years. ఓకే, మన నెక్స్ట్ 5 ఇయర్స్లో ఏ డేట్ రోజు మనం ఏం చేస్తాం మనకు తెలుస్తుందా? నో. చేతబడి చేసినా తెలియదు. వేణుస్వామిని అడిగిన ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా? నో. నడిస్తే ఏం చేయాలమ్మా? 2 ఎక్స్ట్రీమ్ సిచ్యువేషన్స్ తీసుకోవాలి. సో కేస్ 1 ఎక్స్ట్రీమ్ పాజిటివ్గా ఆలోచిద్దాం. 200 ఎర్న్ ఆన్ ఫస్ట్ డే, బికాజ్ మనకు క్లారిటీ లేదు నెక్స్ట్ డేస్లో ఎప్పుడు ఎర్న్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ కేస్ 2 200 earned on last day. ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ సిచ్యువేషన్ రియల్ అయితే, నిజం అవుతే, అప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ మన హ్యాండ్లో ఎంత కనబడుతుందమ్మా? 1000 రూపీస్ ప్లస్ 200 రూపీస్. బికాస్ 200 రూపీస్ ఎర్న్ చేసాం కదా అని చాక్లెట్స్ బిస్కెట్స్ కొనుక్కోకూడదు. ఎందుకు ఎర్న్ చేసాం? ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ రిడమ్షన్. బట్ రిడమ్షన్కి ఇంకా ఎంత టైం ఉంది? 5 ఇయర్స్. మరి 5 ఇయర్స్ వరకు ఏంటమ్మా? చిల్ అవ్వడం అట్లాంటివి పెట్టుకోకుండా దాన్ని కూడా ఏం చేస్తాం? బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం. సో వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ విల్ బి 1200. అయిపోయిందమ్మా, జస్ట్ 5 minutes. 200 ఎర్న్ ఆన్ ద లాస్ట్ డే. బట్ 200 ఎర్న్ ఆన్ ద మాల్ ఇంట్రోల్ అంతే, మెల్లగా బాటిల్ పడేస్తారు 5 minutes ముందు, ఏదో ఒకటి అట్లా బ్యాగులు కూడా ఇసిరేస్తారో అనిపిస్తుంది. మీరు ఇంకా ఫైనల్ కదా, భయం వేస్తుంది. వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200 ఎర్న్ ఆన్ ఎప్పుడమ్మా? లాస్ట్ డే. అట్లా లాస్ట్ డే టచ్ చేస్తాం, ఇమీడియట్లీ ఎవరు మొఖాన్ని కొడతాం? నార్మల్ ఇన్వెస్టర్కి, మనోడికి కాదు. సో త్రూ అవుట్ ద 5 years మన పాకెట్లో ఎంత ఉంటుందమ్మా? ఓన్లీ 1000 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ 1000. Therefore, average value of investment in the business. సో 2 answers వచ్చినాయి వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి.
1200 తీసుకుంటే 1000 హట్ అవుతుంది, 1000 తీసుకుంటే 1200 అలిగి బొంగమూతి పెడతాది. దట్స్ వై ఏం చేయాలమ్మా, యావరేజ్ 1200 ప్లస్ అట్లా అనకూడదమ్మా, యావరేజ్ అనాలి, డివైడెడ్ బై 2 1100. That is equal to formula RV plus NP divided by 2. ఓకే, యావరేజ్ తీసుకోవడానికి జస్ట్ 2-3 మినిట్స్ అంతే. యావరేజ్, therefore KD percentage per annum redeemable debentures is equal to I into 1 minus T plus RV minus NP divided by N whole divided by RV plus NP divided by 2. నేనా మరి ఇన్వెస్ట్ చేయలేదు కదా, 1000 నేనే ఇచ్చా క్లాస్కి ముందు. సార్ నెక్స్ట్ క్లాస్కి తీసుకున్నావు 10,000 ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తా, ఇయర్ ఎండింగ్ ఇస్తా, అప్పుడు కంపెనీ ఉండదు కదా. నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 డిబెంచర్స్. ఫేస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చెప్పు నాగరాజ్ ఎంత తీసుకుందాం ఫేస్ వాల్యూ? 0నా 100? ఓకే, నువ్వు ఎట్లా అంటే అట్లా. 100 I ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చెప్పు ఇంట్రెస్ట్ ఎంత కావాలి చెప్పు? 15% పర్ annum. ట్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చెప్పు ట్యాక్స్ రేట్ 40% తీసుకుందాం. సో debentures are redeemable after, చెప్పు రాహుల్ ఎన్ని ఇయర్స్ తీసుకుందాం? 4 సరే, ఆఫ్టర్ 4 years at the rate 10% premium. రిడీమబుల్ ఆఫ్టర్ 4 years at the rate 10% ప్రీమియం అన్నాను. మీరే రిడమ్షన్ వాల్యూ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. క్యాలిక్యులేట్ KD percentage per annum if debentures are issued at discount of, చెప్పడం ఎంత పర్సెంట్ తీసుకుందాం? ఇందాక అక్కడ 10 తీసుకున్నాం, సరే 5 తీసుకుందాం, 5%. అండ్ FC ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ is equal to 10 rupees per debenture. అదేంటి సార్ ఒకే దగ్గర ప్రీమియం డిస్కౌంట్ అని ఇచ్చారని కన్ఫ్యూజన్ లేదు కదా. దేనికమ్మా ప్రీమియం అనేది? రిడీమబుల్ అట్ ప్రీమియం అంటే రిడమ్షన్ వాల్యూ. ఇది ఇష్యూడ్ అట్ డిస్కౌంట్ అన్నాం, అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఆ ఇష్యూ. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ 10 rupees పర్ డిబెంచర్స్. చేసి చెప్పచ్చు కదా ఇప్పుడే. చేస్తారా హాస్టల్లో? సరే మరి ట్రై చేసి రండి అమ్మా కూల్గా. ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి? రిడీమబులా ఇర్రిడీమబులా? రిడీమబుల్. సో చెప్పండి ఒకసారి ఫార్ములా. I into 1 minus T plus RV minus NP divided by N whole divided by
ఆర్వి ప్లస్ ఎన్పి డివైడెడ్ బై Q. ఓకేనా? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏదో స్పెషల్గా అడిషనల్లీ చెప్పుకోవట్లేదు, స్టార్టింగ్లో మనకు అదే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. బట్ బీవీలో ఉన్న మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సరదాగా ఏదో ఒక 1 or 2 క్వశ్చన్స్ అట్లా పడేస్తాడు. ఒక కాన్సెప్ట్కి ఒక 5-6 ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ ఉంటే వర్త్ఫుల్గా అనిపిస్తుంది. బట్ ఏదో టైం పాస్కి ఇచ్చినట్టు 1 or 2 ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ అట్లా పడేస్తారు. బట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అన్నీ చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది, తప్పదు ఇంకా. సో కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మీద 2 ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ ఉంటాయి, బట్ అన్నీ చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. సరే మరి, సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్, బాయ్. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్. సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నామమ్మా, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. సో కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి? 3 కాంపోనెంట్స్: కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ అండ్ లాస్ట్లీ కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్. అండ్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం జస్ట్ డిస్కస్ చేసింది ఏంటమ్మా, కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్. కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ అన్నా కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ అన్నా బోత్ ఆర్ సేమ్, విచ్ ఇస్ డినోటెడ్ యాజ్ కేడి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అ పర్సంటేజ్ అండ్ పర్ యానంలో మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. అగైన్ డిబెంచర్స్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయమ్మా? 2 టైప్స్. వన్ ఈజ్ రిడీమబుల్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇర్రిడీమబుల్. దానికి 2 ఫార్ములాస్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ ఫార్ములా కేడి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్. ఇర్రిడీమబుల్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా, దెర్ ఇస్ నో క్లారిటీ అబౌట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్, అంటే ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ అన్నట్లు. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చెప్పడం ఆ ఫార్ములా న్యూమరేటర్లో ఏమొస్తుంది, I ఇంటూ 1 - T డివైడెడ్ బై వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. Why I into 1 - T? By paying the interest, company will enjoy the taxation benefit. అంటే 100 రూపీస్ పే చేస్తే ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ ఎంత వచ్చింది? 30. 100 - 30, నెట్ ఎక్స్పెన్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 70 రూపీస్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ డివైడెడ్ బై ఏం చేస్తామమ్మా, వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. మరి వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ అనేది ఎలా వస్తుంది సార్ మనకి? నెట్ ప్రొసీడ్స్. నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఎలా వస్తుందమ్మా? ఇష్యూ ప్రైస్ మైనస్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్. And after that, next we have discussed KD in case of a redeemable debentures, irredeemable debentures. Redeemable debentures. మరి redeemable debentures case లో న్యూమరేటర్ చెప్పండి ఏమొస్తుందో, I into 1 - T ప్లస్ RV మైనస్ NP డివైడెడ్ బై N హోల్ డివైడెడ్ బై RV ప్లస్ NP డివైడెడ్ బై Q. RV అంటే ఏంటమ్మా? రిడమ్షన్ వాల్యూ. NP అంటే యాజ్ యూజువల్ నెట్ ప్రొసీడ్స్, ఇష్యూ ప్రైస్ మైనస్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని లాస్ట్ క్లాస్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ డిస్ప్లే చేశా. దానికి ఆన్సర్ ట్రై చేశారా? హాస్టల్ వర్క్, హోంవర్క్. సరే, సో దానికి ఆన్సర్ చూడండి. సో క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ కేడి. సో ఒకసారి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కూడా చేసావా? ఆన్సర్ చేయలేదా? ఓకే, సరే క్వశ్చన్ చూడండమ్మా. నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ ఎన్నంట? 1000 డిబెంచర్స్. ఫేస్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 100. ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 15% per annum. 15 ఇచ్చానా? ఓకే, ట్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40%. డిబెంచర్స్ ఆర్ రిడీమబుల్ ఆఫ్టర్ 4 years at the rate 10% ప్రీమియం. అంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ ప్రీమియంకి రిడీమ్ చేస్తామంటే 10% ఫైన్. క్యాల్కులేట్ కేడీ పర్సంటేజ్ పర్ యానం ఆఫ్ డిబెంచర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ at discount of 5%. బట్ డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడు ఎంతకమ్మా డిస్కౌంట్కి ఇష్యూ చేసామంటే 5%. అండ్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ వచ్చి ఎంతనం అక్కడ 10 రూపీస్ పర్ డిబెంచర్. అండ్ నౌ లెట్ us క్యాల్కులేట్ ది కేడీ. సో అట్లీస్ట్ ఇప్పుడైనా ట్రై చేయండి, 2 minutes టైం తీసుకుని మౌనం పాటించి ట్రై చేస్తాను కూడా. సరే అయిపోయిన వాళ్ళు చెప్పండి ఆన్సర్ ఎంతో. 15 పాయింట్ సేమ్ వచ్చిందా?
15 పాయింట్ చూద్దాం. సరే చూడమ్మా సొల్యూషన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలి అర్థం కాకపోతే ఫార్ములా నోట్ చేసుకోవడమే. కేడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి, ఫస్ట్ ఫార్ములానా సెకండ్ ఫార్ములానా? సెకండ్ ఫార్ములా. ఐ ఇంటూ 1 మైనస్ టీ ప్లస్ ఆర్వి మైనస్ ఎన్పి డివైడెడ్ బై ఎన్ హోల్ డివైడెడ్ బై ఆర్వి ప్లస్ ఎన్పి డివైడెడ్ బై 2. టోటల్ 4 ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి మనకి, ఐ, టీ, ఆర్వి అండ్ ఎన్పి. సో ఫస్ట్ ఐ నుంచి థింకింగ్ స్టార్ట్ చేద్దామమ్మా. ఇంట్రెస్ట్ నీకు ఎంతకి రిడీమ్ చేశాడు, ఎంతకి ఇష్యూ చేశాడు అనేది సంబంధం లేదు. అల్టిమేట్లీ యూ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఫేస్ వాల్యూ. సో ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 ఇంటూ 15%, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 రూపీస్. సో 15 రూపీస్ ఇంటూ 1 మైనస్ టీ, ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 40%. అయిపోయినాయి 2 ఇంగ్రీడియంట్స్, ఇంకా జస్ట్ 2 కాంపోనెంట్స్ ఆర్వి అండ్ ఎన్పి. చెప్పండి అమ్మా, ఎన్పి అంటే ఎలా వస్తుంది? నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఇష్యూ ప్రైస్ మైనస్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్. మరి ఇష్యూడ్ ఎట్ ప్రీమియం అన్నామా డిస్కౌంటా? డిస్కౌంట్ ఎట్ ద రేట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ అమ్మా? 5%. సో దట్స్ వై ఇష్యూ ప్రైస్ విల్ బి లైక్ 100 రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూ ఇంటూ 95%. ఇష్యూ ప్రైస్ అంటే ఇన్వెస్టర్ పాకెట్లోంచి రేస్ చేసేది ఎంతమ్మా? 95. బట్ కంపెనీని రీచ్ అయ్యేది 95 లెస్ దాన్ 95 లెస్ దాన్ 95 బికాస్ మైనస్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ ఎంత అన్నాం? పర్ డిబెంచర్ 10 రూపీస్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 95 మైనస్ 10 రూపీస్. బై ద టైమ్ ఇట్ రీచెస్ ద కంపెనీ ఎంత ఉంటుందమ్మా? ఓన్లీ 85. అండ్ కమింగ్ టు ద లైక్ ఫ్యూచర్లో వచ్చే వాల్యూ, రిడమ్షన్ వాల్యూ. సో చెప్పండి, రిడమ్షన్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? 110 బికాస్ 100 ఇంటూ రిడీమబుల్ ఎట్ ప్రీమియం అన్నాం ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 10%. 110%, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 110. అండ్ జస్ట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి పడేయడమే. 110 మైనస్ ఎన్పి ఈజ్ 85 డివైడెడ్ బై ఎన్. హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఆర్? ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 years. సో డివైడెడ్ బై 4. ఎందుకు 4 చేస్తున్నామమ్మా? స్ప్లిట్టింగ్ అంతే. ఆ 110 మైనస్ 85 రూపీస్ని 4 yearsకి స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం పర్ యానం కోసం. డివైడెడ్ బై ఆర్వి 110 ప్లస్ 85 డివైడెడ్ బై 2, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ సాల్వ్ చేసి చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో? 15 పాయింట్. న్యూమరేటర్ ఒకటి చెప్పండి ఒకసారి. 15 ఇంటూ 1 మైనస్ 40%, 9 ప్లస్ 6.5 డివైడెడ్ బై 110 ప్లస్ 85 బై 2, 6. డినామినేటర్ 6.25 న్యూమరేటరా? 6.25 అండ్ డినామినేటర్ ఏంటమ్మా? 97.5. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 9 ప్లస్ 6.25 ఎంత? 15.25 డివైడెడ్ బై 97.5, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 15.64% పర్ యానం. అంటే ఒకవేళ స్టోరీని రూపీస్లోకి ఎండ్ చేయాలి అంటే ఎన్ని రూపీస్ అమ్మా? 15.25. ఇప్పుడు ఆ 15.25 పే చేయడానికి రీజన్ ఏంటి? వీఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ద బిజినెస్ సంథింగ్ వాల్యూ. యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నట్టమ్మా? 97.5. దట్ ఈస్ ద ఇంటర్ప్రిటేషన్. ఆ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇంపార్టెంట్. అంటే బై ఇన్వెస్టింగ్ 97.5 ఇన్ ద బిజినెస్, కంపెనీ విల్ బీ హ్యావింగ్ అన్ ఆబ్లిగేషన్ టు పే ద నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ హౌ మచ్ సార్? 15.25. ఇదంతా కూడా మీకు తెలియకుండానే ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించినట్టు? 1 డిబెంచర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. మీరు కన్సిడర్ చేసుకున్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ 1 డిబెంచర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూనా కాదా? ఎస్. 15 రూపీస్ 1 డిబెంచర్కి పే చేయాల్సిన ఇంట్రెస్ట్. రిడమ్షన్ వాల్యూ 1 డిబెంచర్. నెట్ ప్రొసీడ్స్ కూడా ఏంటమ్మా? 1 డిబెంచర్. సేమ్ ఇదే స్టోరీని 1000 డిబెంచర్స్కి మనం క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. కేడీ ఫర్ 1000 డిబెంచర్స్ అంటే అన్ని డిబెంచర్స్, టోటల్ డిబెంచర్స్ ఎన్ని? 1000 డిబెంచర్స్. మరి చెప్పండి అమ్మా, 1000 డిబెంచర్స్కి ఇంట్రెస్ట్ ఏమవుతుంది? 15 ఇంటూ 1000 కాదా? ఎస్. 1 డిబెంచర్కి 15, 1000 కాబట్టి ఎంత పే చేస్తున్నట్టమ్మా? 15,000 ఇంటూ 1 మైనస్ కిतना పర్సంటేజ్? 40%. అండ్ ప్లస్ ఆర్వి మైనస్ ఎంపీ. సో 110 రూపీస్. 110 రూపీస్ ఇస్ ద రిడమ్షన్ వాల్యూ ఫర్ 1 డిబెంచర్.
బట్ మనకు ఓవరాల్గా ఎన్ని డిపెంచర్స్ ఉన్నాయమ్మా లైఫ్లో? 1000 డిపెంచర్స్. దట్స్ వై ఇంటూ ఏంటమ్మా 1000. ఏం లేదు సార్, ప్రీవియస్లీ ఓన్లీ 1 డిపెంచర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, నౌ 1000 డిపెంచర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మైనస్ 85 ఇంటూ 85 ఈజ్ ద నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ 1 డిపెంచర్. సో ఇంటూ ఏం చేయాలమ్మా 1000 divided by 4 whole divided by again same RV 110 into 1000 plus 85 into 1000 whole divided by 2. అర్థం అవుతుందా? ఈజ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్కి ఇంటూ చేసాం. ఏమి ఇంటూ చేసామమ్మా 1000. ఇప్పుడు జస్ట్ ఎంటైర్ స్టోరీని సాల్వ్ చేసి న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్, న్యూమరేటర్ ఎంత డినామినేటర్ ఎంతో చెప్పండి చాలు. 15,000 ఇంటూ 1 మైనస్ 40% ప్లస్ టోటల్ క్యాల్కులేషన్. న్యూమరేటర్ ఎంత? 15,250. జస్ట్ దాన్ని సాల్వ్ చేయడమే. ఇంకా హై లెవెల్ క్యాండిడేట్స్ అయితే ఏం చేస్తుంటారు, 15.25 ఇంటూ 1000 అండ్ డివైడెడ్ బై డినామినేటర్ ఏమవుతుందమ్మా 97,500. సో రూపీస్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎలా చేసినా కానీ ఎంత వస్తుందమ్మా 15.64% పర్ యానం. అంటే మీరు 1 డిబెంచర్కి క్యాలిక్యులేట్ చేసిన, 1000 డిబెంచర్స్కి క్యాలిక్యులేట్ చేసిన, 10 డిబెంచర్స్ ఆర్ 100 డిబెంచర్స్, ఎన్ని డిబెంచర్స్కి క్యాలిక్యులేట్ చేసినా ఆన్సర్ విల్ రిమైన్ సేమ్. అలా సేమ్ రావడానికి రీజన్ ఏంటి సార్ అంటే, ఒకవేళ స్టోరీని రూపీస్ దగ్గరే ఎండ్ చేసి పడేసాం అనుకుందాం. ఎక్కడ ఎండ్ చేసామమ్మా రూపీస్. మరి రూపీస్ దగ్గరే స్టోరీని ఎండ్ చేస్తే 1 డిబెంచర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కేడీ ఎంత సార్ 15.25. 1000 డిబెంచర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కేడీ ఎంతమ్మా 15,250. అండ్ అక్కడ యూనిఫార్మిటీ మిస్ అవుతుందా లేదా? ఎస్. సపోజ్ నేను 100 డిబెంచర్స్కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నాకు డిఫరెంట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. బట్ అలా కాకుండా క్లాస్లో ఎవరు క్యాలిక్యులేట్ చేసినా, 1 డిబెంచర్కి క్యాలిక్యులేట్ చేసినా, 1000 డిబెంచర్స్కి క్యాలిక్యులేట్ చేసినా సేమ్ ఆన్సర్ రావడం కోసమే వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ద రూపీస్ స్టోరీ ఇంటూ ద పర్సంటేజ్. అంటే పర్సంటేజ్లోకి స్టోరీని కన్వర్ట్ చేసాం కాబట్టి 15.25 డివైడెడ్ బై 97.5 ఎంత వచ్చిందమ్మా 15.64% పర్ యానం. అలా కాదు 1000 డిబెంచర్స్కి క్యాలిక్యులేట్ చేసిన 15,250 వచ్చింది, హట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. డివైడెడ్ బై ఏం చేసాం 97,500. అల్టిమేట్లీ ఆన్సర్ విల్ రిమైన్ సేమ్. ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ యూనిఫార్మిటీ మనం గేమ్లో 2 రూల్స్ పెట్టుకున్నాం. ఏంటమ్మా అది? పర్సంటేజ్ పర్ యానం. అలా కాదు సార్, నేను పర్సంటేజ్ తీసుకొని రూపీస్ దగ్గరే స్టోరీ ఎండ్ చేస్తాను అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఆన్సర్ వస్తుంది. అప్పుడు ఏంటమ్మా ఎవాల్యుయేటర్కి పిచ్చెక్కిపోద్ది. సో దట్స్ వై కాన్సెప్ట్ ఫ్రేమ్ చేసుకున్నప్పుడే మెయిన్ రూల్స్ ఏంటమ్మా పర్సంటేజ్. ఎందుకు? సింపుల్, ఒకటే లాజిక్, ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అ యూనిఫార్మిటీ. ఓకేనా? సో నోట్ చేస్తారా? సో నోట్ చేసుకోండి. మనకేంటంటే నార్మల్లీ మెయిన్లీ 2 ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ ఉన్నాయి బోర్డ్ మెటీరియల్లో. బట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏదైనా అడగచ్చు. మేబీ ఇంటర్మీడియట్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్ పిక్ చేసి అడగచ్చు. సో అలా అడిగినప్పుడు మనకు ట్రబుల్ ఫేస్ చేయకుండా ఉండడం కోసం ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. మ్యాక్సిమం ఏంటమ్మా ఎగ్జాంపుల్స్లో అన్ని కాంపోనెంట్స్ కవర్ అవుతాయి. లైక్ రిడెంప్షన్ వాల్యూ ప్రీమియం అయితే ఎట్లా, అండ్ ఇక్కడ డిస్కౌంట్ వచ్చింది, అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ అన్నీ కవర్ అయినాయి ఇక్కడ. సో అట్లనే ఫర్దర్గా కేఈ డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. సో దట్ అన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి అందులో కవర్ అయిపోతాయి. సో ఒకవేళ టఫ్ వచ్చినా కానీ దాన్ని ట్యాకిల్ చేసే స్కోప్ ఉంటుంది. సార్ నోట్ చేయండి వాళ్ళు. హాస్టల్ ట్రై చేయలేదా?
నోట్ చేశారా? లాస్ట్లో పాయింట్ నోట్ చేయండి. KD calculated for 1 debenture, 10 debentures or 1000 debentures, etc. will remain same or changed? Will remain same. దాని బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్న లాజిక్ ఏంటమ్మా అక్కడ సేమ్ ఉండడానికి రీజన్ బికాస్ కేడీ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ పర్సంటేజ్. అదే రూపీస్ దగ్గర స్టోరీని ఎండ్ చేస్తుంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఆన్సర్ వచ్చేది. ద రీజన్ ఫర్ విచ్ ఈస్ for the sake of uniformity, KD is represented in percentage per annum. Note చేసారా? And after that put heading cost of preference shares. Cost of preference share capital, which is denoted as KP. So cost of preference shares which is denoted as KP. సో ఫస్ట్ ఒకసారి ఫార్ములాస్ చూడండి, తర్వాత నోట్ చేసుకోండి. సో జనరల్లీ మన కేడీ ఫార్ములా తెలిసిందే కదమ్మా. ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్ అయితే I into 1 - T డివైడెడ్ బై వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్, ఇన్ దట్ కేస్ నెట్ ప్రొసీడ్స్. అదే రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్ అయితే KD is equal to I into 1 - T ప్లస్ RV మైనస్ NP డివైడెడ్ బై N హోల్ డివైడెడ్ బై RV ప్లస్ NP డివైడెడ్ బై 2. సో వీటిని మాడిఫై చేస్తాం, బట్ ప్రీవియస్లీ అది డిబెంచర్స్, ఇక్కడ ఏంటమ్మా ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. సో దట్స్ వై ఇర్రిడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అయితే సింప్లీ అక్కడ కేడీ ప్లేస్లో మనం ఏం నోట్ చేయాలమ్మా, కేపీ. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ కేసులో ఏం పే చేస్తామమ్మా, ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. సో దట్స్ వై ఐని క్యాన్సిల్ చేసి ఏం నోట్ చేసుకోవాలమ్మా, పీడీ. బట్ ఇంటూ 1 - T కన్సిడర్ చేయాలా, ఇగ్నోర్ చేయాలా? ఇగ్నోర్ చేయాలి. ఎందుకు ఇగ్నోర్ చేయాలి సార్ అంటే వీ నో దట్ ద ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ EBIT మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ వి గెట్ EBT మైనస్ ట్యాక్స్ చేస్తే యుల్ గెట్ EAT. ఆ EAT లోన్ చేయి మైనస్ చేయాలమ్మా, ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ట్యాక్స్ అనే అమౌంట్ దేనివల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది, ఇంట్రెస్టా ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండా? ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్. అంటే ఇంట్రెస్ట్ చేంజ్ అయితే ఆటోమేటికల్ ఏంటమ్మా, ట్యాక్స్ చేంజ్ అవుతుంది. బట్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ వల్ల ట్యాక్స్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? నో సార్, దేకని కూడా దేకదు ఎవరమ్మా, ట్యాక్స్. బికాస్ ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పే ద ట్యాక్స్, ఆఫ్టర్ దట్ మనం ఏం పే చేస్తామమ్మా, ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. అంటే ట్యాక్స్ విల్ ఓన్లీ బి ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ఇంట్రెస్ట్, ఇట్ విల్ నాట్ బి ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. అంతే కదా, సెక్షన్ 36 ఏదో ఉంటుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో. ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఆ డిడక్టబుల్ అలవెన్స్. సరే సెక్షన్ ఏమైనా తప్పు చెప్తే హట్ అవ్వద్దమ్మా, నార్మల్లీ PGBPలో వచ్చి ఉంటుంది కదా, ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ అలౌడ్ యాజ్ అ డిడక్టబుల్ అలవెన్స్. అదే ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ అలౌబులా? నో. సో దట్స్ వై ట్యాక్స్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ వల్ల ఏమన్నా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? నో సార్. అంటే సింప్లీ
taxation benefit will be applicable only in case of a interest. It will not be applicable in case of a preference dividend. And simply ఏం చేయాలమ్మా దీన్ని పక్కెళ్ళి ఆడుకోమనాలి 1 minus t ని. సో ఫైనల్ ఫార్ములా చెప్పండి ఏమొస్తుందో, ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ డివైడెడ్ బై నెట్ ప్రొసీడ్. సింపుల్ సార్, కేపీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇర్రిడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. అదే రిడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అయితే కేపీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఐ ఇంటూ 1 minus t ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, పీడీ ప్లస్ RV minus NP divided by N whole divided by RV plus NP divided by Q. ఇదేంటమ్మా కేపీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ రిడీమబుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇర్రిడీమబుల్. చెప్పండి చూడకుండా, కేపీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ ఇర్రిడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అయితే ఫార్ములా విల్ బి లైక్ కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ డివైడెడ్ బై నెట్ ప్రొసీడ్. ఇంకా స్టోరీ అంతా సేమ్, నెట్ ప్రొసీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇష్యూ ప్రైస్ మైనస్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్. అదే రిడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అయితే పీడీ ప్లస్ ఆర్వి మైనస్ ఎన్పి డివైడెడ్ బై ఎన్ హోల్ డివైడెడ్ బై ఆర్వి ప్లస్ ఎన్పి డివైడెడ్ బై 2. ఆ 2 ఫార్ములాస్ నోట్ చేసుకోండి అమ్మా. సో ఫస్ట్ ఇర్రిడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ కేపీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు preference dividend divided by net proceeds. Redeemable preference share capital KP is equal to PD plus RV minus NP divided by N whole divided by RV plus NP divided by 2. So KD దగ్గర I into 1 minus T, KP దగ్గర PD, మిగతాదంతా సేమ్ టు సేమ్. Note point, since preference dividend is paid after the payment of tax, taxation benefit does not exist in case of preference dividend. నోట్ చేసారా? అండ్ నౌ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేద్దాం కేపీ మీద. సో ఎగ్జాంపుల్ 1, A Limited issued 1000 preference shares, face value 100, at a discount of 15%. Flotation cost per debenture is ₹20. Sorry, preference shares is ₹20 per preference share. Preference dividend rate is 10% per annum. Calculate KP.
సరే చెప్పడమ్మా, ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఎంత? 15.38%. సెకండ్ ఆన్సర్ 22 point change. Sir, first example. So first you have to identify whether it is redeemable or irredeemable. Question lo number of years ganipiste redeemable, then number of years lekapothe irredeemable. So first case lo there is no number of years kabatti simply first formula KP is equal to PD divided by NP. So PD, preference dividend. So preference dividend is equal to enta percentage anadamma? 10%. So 10% on what? Face value. So face value 100 into 10%, that is equal to 10 divided by net proceeds. మన నెట్ ప్రొసీడ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. ఫార్ములా తెలిసిందే కదా, నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇష్యూ ప్రైస్ మైనస్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్. మరి ఇష్యూ ప్రైస్ మైనస్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ కాబట్టి ఇష్యూడ్ అట్ ప్రీమియం అంటున్నాడా డిస్కౌంటా? డిస్కౌంట్ అంట. ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 15%. అంటే ఇష్యూ ప్రైస్ విల్ బి లైక్ 100 into 85% బికాజ్ డిస్కౌంట్ ఎంతమ్మా? 15%. అండ్ మైనస్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్, ఇష్యూ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంతమ్మా? 20 రూపీస్. సో మైనస్ 20. అంటే స్టోరీని విజువలైజ్ చేసుకోవాలంటే ఇన్వెస్టర్ పాకెట్లోంచి ఎంత రైజ్ చేసాం? 85. బట్ కంపెనీని రీచ్ అయ్యేది 85. 85 minus 20. 85 minus 20, that is equal to 65. So 10 divided by 65, you are going to get 15.38% per annum. That's cheap. Coming to the next one, second example. Number of years mention chesada leda akkada? Yes, 10 years. But that's why akkada ఏ formula apply చేయాలమ్మా? redeemable formula. So PD plus RV minus NP divided by N whole divided by RV plus NP divided by 2. మరి స్టెప్ బై స్టెప్ అనలైజ్ చేస్తే ఫస్ట్ పీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత పర్సంటేజ్ అన్నడమ్మా? అక్కడ నెక్స్ట్ కేసులో 25%. ఫేస్ వాల్యూ ఎంతంట? 1000. సో 1000 ఇంటూ 25%, 250 ప్లస్ ఆర్వి మైనస్ ఎన్పి. సో ఆర్వి రిడమ్షన్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిడీమబుల్ ఎట్ ప్రీమియం అంటున్నామా? డిస్కౌంటా? డిస్కౌంట్. ఎంత పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంట? 5%. అంటే నథింగ్ బట్ 1000 ఇంటూ 95%, that is equal to ఎంతమ్మా? 950. That is redemption value. And after that net proceeds is equal to issue price minus flotation cost. మరి issued at premium అంటున్నాడా? డిస్కౌంటా? ప్రీమియం అంట. ఎంత పర్సెంట్ ప్రీమియం? 10%. మరి 10% ప్రీమియం కాబట్టి 1000 ఇంటూ 110% మైనస్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ గురించి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా? నో. సో దట్స్ వై సింప్లీ ఇగ్నోర్. సో ఎంత వస్తామా అక్కడ మనకి? 1100. సో రిడెంప్షన్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 950 మైనస్ నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఎంత? 1100. కొంతమంది రివర్స్లో తీసుకున్నారు, అస్సామే. డివైడెడ్ బై ఎన్ ఇయర్స్ అమ్మా? 10 years. డివైడెడ్ బై 950 ప్లస్ 1100 డివైడెడ్ బై 2. అంటే ఈ కేసులో స్పెషాలిటీ ఏంటి సార్ అంటే ఆర్వి ఈజ్ లోవర్, నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఈజ్ హయ్యర్. అంటే వాడి దగ్గర నుంచి వచ్చినప్పుడు ఎంతమ్మా కలెక్ట్ చేసుకుంది? 1100. బట్ రిడీమ్ చేసేది ఎంతమ్మా? 950. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 250. 950 మైనస్ 1100 డివైడెడ్ బై 10, చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో? మైనస్ 50 డివైడెడ్ బై, ఓకే కోప్పడకండి, ఓకే 15. ఓకే, డివైడెడ్ బై 950 ప్లస్ 1100 డివైడెడ్ బై 2 ఎంత? 1025. That is equal to 2093. ఓకే, పర్సంటేజ్ పర్ యానం. సో అక్కడ ఏంటి చేంజ్ రావచ్చు? 22 పాయింట్ చేంజ్, ఎంతైనా పర్లేదు. సో నోట్ చేయండి ఫాస్ట్గా, నోట్ చేయండి వాళ్ళు.
సరే, నోట్ చేశారా అందరూ లాస్ట్లో? ఓకే. సో కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ కంప్లీటెడ్, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ కంప్లీటెడ్, అండ్ లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఏం డిస్కస్ చేసుకోలేమో మనం, కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ. సో కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ కేసులో కొంచెం ఎక్కువ హడావిడి చేస్తాం. టోటల్ 3 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, అవి స్టెప్ బై స్టెప్ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. సో ఫస్ట్ 2 ఫార్ములాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, ఎవరు నోట్ చేయొద్దు, దాని తర్వాత నోట్ చేసుకోండి. అండ్ అగైన్ థర్డ్ ఫార్ములా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, మళ్ళీ తర్వాత థర్డ్ ఫార్ములా నోట్ చేసుకుందాం. అలా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్లో వెళ్ళిపోదాం. సో జస్ట్ స్టోరీని అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ. సో లాస్ట్ క్లాస్లో స్టార్ట్ చేసిన స్టోరీని ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని కంటిన్యూ చేద్దాం సీక్వెల్ లాగా. సో లాస్ట్ క్లాస్లో ఎవరి స్టోరీ తీసుకున్నామమ్మా? రాహుల్ లిమిటెడ్. మరి రాహుల్ లిమిటెడ్ బిజినెస్ సెటప్, రాహులే కదా, రాహుల్ లిమిటెడ్ బిజినెస్ సెటప్ చేసిన వెంటనే హీరోయిన్స్ అందరూ క్యూ ఫామ్ చేశారా లేదా ఇన్వెస్ట్ చేస్తామని? ఎస్. సో దానిలో ఫస్ట్ వచ్చింది ఎవరమ్మా? టాలీవుడ్ హీరోయిన్స్. చెప్పమ్మా, టాలీవుడ్ హీరోయిన్స్ నీ ఫేవరెట్ హీరోయిన్ ఎవరు? అంటే 2, 3 అట్లా నేమ్ చెప్పదు, ఓన్లీ వన్ హీరోయిన్. అనుపమ పరమేశ్వరన్. సరే, అనుపమ పరమేశ్వరన్. సో అనుపమ కాల్డ్ రాహుల్ లిమిటెడ్, అంటే రాహుల్కి కాల్ చేసి ఐ వాంట్ టు బీ అ ట్రూ ఓనర్ ఆఫ్ యూ, ఐ మీన్ యూ కాదు, యువర్ కంపెనీ అన్న. మరి ట్రూ ఓనర్ ఆఫ్ యువర్ కంపెనీ అంటే ఆబ్వియస్లీ మనోడు ఏంటమ్మా? ఈక్విటీ షేర్స్ పర్చేస్ చేయమని చెప్పాలా లేదా? ఎస్. అంటే ఈక్విటీ షేర్స్ పర్చేస్ చేస్తే షీ కెన్ బికమ్ ట్రూ ఓనర్ ఆఫ్ యువర్ కంపెనీ రాహుల్ లిమిటెడ్. మరి ఈక్విటీ షేర్ పర్చేస్ చేయాలి అంటే ఫ్రీగా ఇస్తావమ్మా? నో. సంథింగ్ కన్సిడరేషన్ తీసుకోవాలా లేదా? ఎస్. అంటే మనోడు ఏం చెప్పాడమ్మా? ఇది వ్యాపారం, సో డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు పే మీ ద కన్సిడరేషన్ అని చెప్పి he said that current price per share is equal to 200 rupees అని చెప్పాడు. ఎంతమ్మా? 200 rupees. అంటే 1 షేర్ పర్చేస్ చేయాలి అంటే అనుపమ రాహుల్ లిమిటెడ్కి ఎంత పే చేయాలమ్మా? 200 రూపీస్. సరే, ఓకే ఫైన్ అని చెప్పి ఏంటమ్మా కన్సిడరేషన్ ఇచ్చేసింది 200 రూపీస్. ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ కాల్ చేసి అంతేనా అని అడిగింది. ఇంకేం కావాలి అని మనోడు అడిగాడు. మరి సంథింగ్ ఏదో ఒక కన్సిడరేషన్ యాజ్ అ ఇన్వెస్టర్ రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారమ్మా. ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ ఈక్విటీ డివిడెండ్. నీకు ఈక్విటీ డివిడెండ్ 1 ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు, 2 ఇన్ఫర్మేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తానని చెప్పి 2 డివిడెండ్స్ గురించి చెప్పాడమ్మా. 1 ఈజ్ డివిడెండ్ పేడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 రూపీస్, 10 రూపాయలు పర్ షేర్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 రూపీస్ అన్నాడు. అంటే డివిడెండ్ రిలేటెడ్ 2 ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే. 1 ఈజ్ డివిడెండ్ పెయిడ్, ఎంతమ్మా డివిడెండ్ పెయిడ్? 10 రూపీస్. 1 ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్, ఎంతమ్మా ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్? 12 రూపీస్. ఇప్పుడు నేను అడిగే సింపుల్ చీప్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్ అనుపమ, 200 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల పాకెట్లోకి వచ్చే రిటర్న్ 10 రూపీసా 12 రూపీసా? 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆప్షన్ ఏ 10 రూపీస్, ఆప్షన్ బి ఏంటమ్మా 12 రూపీస్. అంటే అనుపమ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అట్ ప్రెసెంట్ 200 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల వచ్చే రిటర్న్ ఎంత? 10 రూపీసా 12 రూపీసా? 12 రూపీసా? 10 రూపీస్ కాదా? పక్కా లాక్ కరేంగే. బికాజ్ దాని బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్న లాజిక్ ఏంటమ్మా? డివిడెండ్ పెయిడ్ అంటున్నాం. అంటే ద 10 రూపీస్ ఈస్ ద డివిడెండ్ ఫర్ ద ప్రీవియస్ ఇన్వెస్టర్స్. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్వెస్టర్స్కి పే చేసిన డివిడెండ్ ఎంతమ్మా? 10 రూపీస్. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఎంత పే చేస్తారు అనుపమకి? 12 రూపీస్. అంటే స్టోరీ ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే, ఎట్ ప్రెసెంట్ రాహుల్ లిమిటెడ్కి ఎంత కన్సిడరేషన్ పే చేయాలమ్మా? 200 రూపీస్ యాజ్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంటే ఎట్ ప్రెసెంట్ 200 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే రాహుల్ లిమిటెడ్ ఆ 200 రూపీస్ తోటి కష్టపడి పనిచేసి పాలమ్మి పూలమ్మి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ కంపెనీ విల్ ఎర్న్ ది ప్రాఫిట్స్. సో ప్రాఫిట్స్ ఎర్న్ చేసిన తర్వాత ఫ్రమ్ దట్ ప్రాఫిట్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ డివిడెండ్ ఎంత పే చేయాలమ్మా? 12 రూపీస్. సో బ్రెయిన్ ఉన్న ఏ కంపెనీ అయినా కానీ ఈ రోజు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఈ రోజే డివిడెండ్ పే చేస్తుందా? నో, పక్కెళ్ళి ఆడుకోమంటది ఇన్వెస్టర్ని. అట్లీస్ట్ 1 ఇయర్ అయినా కంగారు ఆపుకోవాలా లేదా? ఎస్. బికాజ్ ఆ 1 ఇయర్ స్పాన్లో, ఆ ఫినాన్షియల్ ఇయర్లో కంపెనీ ఈస్ గోయింగ్ టు జనరేట్ ద ప్రాఫిట్స్. అవుట్ ఆఫ్ దట్ ప్రాఫిట్స్ రాహుల్ లిమిటెడ్ విల్ పే ద డివిడెండ్. ఇదంతా జరగాలి అంటే అట్లీస్ట్ ఇన్వెస్టర్ ఎన్ని ఇయర్స్ వెయిట్ చేయాలమ్మా? 1 ఇయర్. సో దట్స్ వై 200 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అనుపమకు వచ్చే రిటర్న్ ఎంతమ్మా? అక్కడ 10 రూపీస్ అన్నారా 12 రూపీసా? 12 రూపీస్. రిటర్న్ పర్ యానం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 రూపీస్. బట్ రూపీస్ని చూస్తేనే మనకి ఇరిటేషన్ వస్తుంది. So that's why we have to convert that rupee story into the percentage for the sake of a uniformity. మరి percentage లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే as usual sir 12 rupees divided by value of investment in the business. ఏ స్టోరీనైనా కానీ రూపీని పర్సంటేజ్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే సింప్లీ డివైడెడ్ విత్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్.
చెప్పండి అనుపమ, వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసింది అక్కడ? 200 రూపీస్. మరి చెప్పండి క్యాల్కులేషన్, 12 డివైడెడ్ బై 200 రూపీస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత పర్సంటేజ్ అమ్మా? 6% పర్ యానం. ఇదంతా కూడా ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రిటర్న్స్ ఆర్? అనుపమ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. మరి అనుపమ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఇన్వెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రిటర్న్ అంటే, కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏమవుతుంది మనకి? కాస్ట్. కాస్ట్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ విత్ ప్రిఫరెన్స్ డిబెంచర్స్ ఈక్విటీయా? ఈక్విటీ. సో దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ. అర్థమవుతుందా? ఇన్వెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటమ్మా? రిటర్న్. కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటమ్మా? కాస్ట్. రిలేటెడ్ టు ఈక్విటీ స్టోరీ కాబట్టి వి కాల్ ఇట్ యాజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములాని మనం ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి, డివిడెండ్ ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా? ప్రెసెంటా, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయరా? ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. సో దట్స్ వై న్యూమరేటర్లో వి కాల్ దట్ 12 యాజ్ D1. మరి ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ D1 రావాలి అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎప్పుడు చేయాలి? ప్రెసెంట్. మరి ప్రెసెంట్ కాబట్టి కరెంట్ ప్రైస్ ఎంతమ్మా అక్కడ? 200. సో విచ్ ఈస్ డినోటెడ్ యాజ్ P0. సో ఫార్ములా ఫర్ KE ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింపుల్ ఫస్ట్ ఫార్ములా చెప్పండి అమ్మా ఏంటది? D1 డివైడెడ్ బై P0. దానికి లాజిక్ ఏంటమ్మా? P0 కరెంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే యు ఆర్ గోయింగ్ టు వెయిట్ ఫర్ 1 year. సో ఎండ్ ఆఫ్ దట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రిసీవ్ ద డివిడెండ్. ఇమీడియట్లీ రిసీవ్ అవుతున్నామా? ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయరా? ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. దట్స్ వై ఏంటమ్మా అది D1. మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, D0 బై P0 D1 బై P1 అని చెప్పి. చెప్పండి మా ఫార్ములా ఏంటి? D1 డివైడెడ్ బై P0. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫార్ములా. బట్ జనరల్లీ యాజ్ అ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాము అంటే ఓన్లీ డివిడెండ్ ఒకటే ఉంటుందా బ్రెయిన్లో? ఓన్లీ డివిడెండ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా? ఇంకేమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా? ఎక్సలెంట్. ఏంటమ్మా? క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్. సో ట్రేడింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది. సపోజ్ మేమే ట్రేడింగ్ చేసేటప్పుడు 1 year 2 years అట్లా హోల్డ్ చేయం. మహా అయితే 3 to 4 months అంతే. ఎందుకమ్మా ఈ 3 to 4 monthsలో మాకు ఏమైనా డివిడెండ్ వస్తా అంటే నో, సింప్లీ ప్రైస్ ఏమవుతుంది సార్? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దాన్నే మనం పాజిటివ్ అంటాం, క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్. లెట్ us take అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. సేమ్ P0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200 రూపీస్ అనుకుందాం. D1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెట్ us say 50 రూపీస్ అనుకుందాం. P1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 250 రూపీస్ అనుకుందాం. అంటే దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటి సార్? ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ 200 రూపీస్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్, అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ పాకెట్లోకి వచ్చే డివిడెండ్ ఎంతమ్మా? 50 రూపీస్. నాట్ ఓన్లీ డివిడెండ్ సార్, క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ కూడా ఉంది. మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ 200 రూపీస్ పర్ షేర్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీజ్డ్ టు 250. అంటే ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? ఇంక్రీజ్. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా మనకి? 50 రూపీస్. అంటే యాజ్ అ ఇన్వెస్టర్ మీకు వచ్చే రిటర్న్ ఎంతో చెప్పండి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్? రిటర్న్ పర్ యానం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 50యా 100ఆ? 100 రూపీస్. అది రియలైజ్డా అన్రియలైజ్డా అనేది మనకు సంబంధం లేదు. ఎంత వచ్చిందమ్మా పాకెట్లోకి? 100 రూపీస్. రియలైజ్డ్ ఎంత? 50. అన్రియలైజ్డ్ ఎంతమ్మా? 50. సో టోటల్ ఎంత సార్? 100 రూపీస్. మరి దాన్నే ఫార్ములాలోకి మనం ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలంటే 2 కాంపోనెంట్స్, క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ అండ్ డివిడెండ్. ఫస్ట్ చెప్పండి మా క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్. మన క్యాపిటల్ ఎంత అప్రిషియేట్ అయింది? 250 మైనస్ 200 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కిतना है? 50 రూపీస్. అండ్ అగైన్ ప్లస్ మన పాకెట్లోకి ఎంత వచ్చిందమ్మా? డివిడెండ్ 50 రూపీస్. సో ప్లస్ 50. టోటల్ మన పాకెట్లోకి ఎంత వచ్చింది సార్? 50. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, పాకెట్లోకి రియలైజ్ అవ్వలేదు బట్ రియలైజ్ చేసుకునే స్కోప్ ఉందా లేదా? ఎస్. అన్రియలైజ్డ్ ఇన్కమ్ అంటాం. ఎంతమ్మా అక్కడ? 50. టోటల్ ఎంత సార్? 100. 100 రూపీసా పర్సంటేజా? రూపీస్. అండ్ దీన్ని మళ్ళీ పర్సంటేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి 100 డివైడెడ్ బై ఈ 100 మీ పాకెట్లోకి రావాలి అంటే ఎట్ ప్రెసెంట్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలమ్మా? 200 రూపీస్. సో 100 డివైడెడ్ బై 200 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 50%. మరి దీన్నే ఫార్ములాలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే డివైడెడ్ బై 200 డివైడెడ్ బై 200. చెప్పండి అమ్మా 250 ఏంటి మన స్టోరీలో? P1 మైనస్ 200 ఏంటమ్మా స్టోరీలో? P0 ప్లస్ 50 రూపీస్ ఏంటమ్మా? D1 హోల్ డివైడెడ్ బై అగైన్ 200 ఏంటమ్మా? అది P0. దిస్ ఆల్ అబౌట్ రిటర్న్. ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రిటర్న్ అమ్మా? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. అదే కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యాజ్ యూజువల్ ఏమవుతుంది? కాస్ట్. కాస్ట్ ఆఫ్ వాట్? కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఫార్ములా. సింపుల్ సార్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ లేకపోతే ఓన్లీ డివిడెండ్ అయితే ఏం నోట్ చేసామమ్మా? D1 డివైడెడ్ బై P0. క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ కూడా ఉంటే అది కూడా మనం నోట్ చేసుకున్నాం. ఎలా వస్తుంది క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్? P1 మైనస్ P0.
అగైన్ డివైడెడ్ బై ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ P0 ఇన్ ఆర్డర్ టు కన్వర్ట్ ద రూపీ స్టోరీ ఇంటూ పర్సంటేజ్. చెప్పండి మా సెకండ్ ఫార్ములా ఏంటో KE ఈజ్ ఈక్వల్ టు P1 మైనస్ P0 ప్లస్ D1 డివైడెడ్ బై P0. ఇది మీకు కొత్త ఏం కాదు, ఆల్రెడీ ఏంటి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో వచ్చి ఉంటుంది. అదే వితౌట్ క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ అయితే ఫార్ములా ఏంటమ్మా D1 డివైడెడ్ బై P0. ఓకేనా, ఈ 2 ఫార్ములాస్ నోట్ చేసుకోండి. ఈ టూ చీప్ ఫార్ములాస్ ఇవి. థర్డ్ ఫార్ములా మనకి ఇంపార్టెంట్, బట్ థర్డ్ ఫార్ములా కోసం ఇదంతా కూడా ఏంటమ్మా బేస్ క్రియేషన్. సో దట్ ఒకసారి ఇదంతా కాన్సెప్చువల్లీ మళ్ళీ థింక్ చేస్తూ నోట్ చేయండి. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ డిస్కస్ థర్డ్ ఫార్ములా. సో పుట్ హెడింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ, KE. So example, Anupama wants to invest in equity shares of Rahul Limited okay. So current price is equal to 200 rupees. Dividend paid is equal to 10 rupees. Expected dividend is equal to 12 rupees. చెప్పడం ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్ అంటే D0 D1 D1. డివిడెండ్ పెయిడ్ విచ్ ఇస్ D0. Return per annum from the point of view of Anupama, the investor. Total మన ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఇద్దరు ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారు, నాగరాజు అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా అనుపమ. is equal to rupees 12. So in terms of a percentage is equal to 12 rupees divided by, but end of the year 12 rupees రావాలి అంటే at present ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలమ్మా 200 rupees. That is equal to 6% per annum. Therefore, cost of equity percentage per annum is equal to D1 divided by P0. ఇదేంటమ్మా ఫస్ట్ ఫార్ములా. అండ్ సెకండ్ ఫార్ములా P0 is equal to 200, D1 is equal to 12 rupees. But along with that, this time investor is also expecting the capital appreciation. Let us say P1 is equal to 220 rupees అనుకుందాం. Capital appreciation
అండ్ డివిడెండ్. సో క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ ఎంతమ్మా? 220 minus 200, 20 rupees. Dividend is 12 rupees. Therefore, return per annum in terms of a percentage per annum is equal to 20 plus 12 divided by మనకి 32 రూపీస్ రిటర్న్ ఎంజాయ్ చేయాలంటే అట్ ప్రెజెంట్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలమ్మా మనం? 200. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 32 డివైడెడ్ బై 200. ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 16% per annum. Therefore, cost of equity KE percentage per annum is equal to P1 minus P0 plus D1 divided by P0. సరే, నోట్ చేశారా? సో చెప్పండి అమ్మ, చూడకుండా ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి? కేఈ ఇజ్ ఈక్వల్ టు D1 divided by P0. Second formula, KE is equal to P1 minus P0 plus D1 divided by P0. Now let us see the third formula. But before going to the third formula, ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, అది డిస్కస్ చేసుకుని విల్ గో టు ది థర్డ్ ఫార్ములా. మరి ఆ కాన్సెప్ట్ దేనికి రిలేటెడ్ సార్ అంటే రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. జనరల్లీ మన ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుందమ్మా? నార్మల్లీ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ మైనస్ ఏం చేస్తాం? ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. ఆఫ్టర్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్. మరి ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ తర్వాత ఏమవుతుంది అనేది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం నార్మల్లీ. సో రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా, లెట్ అస్ సే ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10,000 రూపీస్ అనుకుందాం. అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో మీకు తెలుసు, ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్. లాస్ట్కి ఎంత వచ్చిందమ్మా? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ 10,000 రూపీస్. బట్ జనరల్లీ అక్కడితో స్టోరీ ఎండ్ అవుతుందా అంటే నో సార్, దట్ ఎర్నింగ్స్ విల్ బి బైఫర్కేటెడ్ ఇంటూ 2 కాంపోనెంట్స్. వన్ ఈజ్ డివిడెండ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. మరి ఎలా తెలుస్తుంది సార్ అంటే లెట్ అస్ సే డివిడెండ్ పే అవుట్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40%. అంటే దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటమ్మా? 100 రూపీస్ ఎర్న్ చేస్తే 40 రూపీస్ ఎవరి పాకెట్లోకి సెండ్ చేస్తాం? ఇన్వెస్టర్, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. బ్యాలెన్స్ 60 రూపీస్ ఏం చేస్తాం? రీఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. దాన్నే మనం ఏమంటాం సార్? రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. ఆ రేషియో ఎంత పర్సెంట్ ఉంటుందమ్మా? 100 minus 40%, యుల్ గెట్ 60%. దాన్ని వి కాల్ యాజ్ ఆర్ఆర్. ఆర్ఆర్ అంటే ఏంటమ్మా? రిటెన్షన్ రేషియో. ఆర్ఆర్ఆర్ కాదు, ఆర్ఆర్, రిటెన్షన్ రేషియో. ఎంత పర్సెంటేజ్? 60%. And now tell me the dividend amount, 10,000 rupees into 40%, that is equal to ఎంత పే చేసామమ్మా? 4,000. ఎంజాయ్ అని చెప్పి ఇన్వెస్టర్ పాకెట్లోకి ఎంత సెండ్ చేసాం? 4,000. బ్యాలెన్స్ రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్, కంపెనీలో ఎంత రీటైన్ చేస్తామమ్మా? 10,000 into 60%, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? 6,000. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. చెప్పండి, రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఎంత ఉంటుంది మనకి రీఇన్వెస్ట్మెంట్కి? 6,000. బట్ ఈ 6,000 అనేది రూపీస్లో ఉందా? పర్సంటేజ్ అమ్మా? రూపీస్. 10,000 రూపీస్ ఇంటూ 60% చేస్తే ఆబ్వియస్లీ ఏమొస్తుందమ్మా? 6,000 రూపీస్. మరి ఆ రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్కి ఫార్ములా ఫ్రేమ్ చేసి చెప్పండి. రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ 6,000 రూపీస్ ఎలా వచ్చిందమ్మా? 10,000 into 60% కాదా? ఎస్.
10,000 ఏంటమ్మా మన స్టోరీలో ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ ఇంటూ 60% ఏంటి సార్ మన స్టోరీలో రిటెన్షన్ రేషియో. దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ అది రూపీస్లో వస్తుందా పర్సంటేజ్ ఆర్ రూపీస్? చెప్పండి అమ్మా. రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమేమి మల్టిప్లై చేసాం? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ ఇంటూ రిటెన్షన్ రేషియో. సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్ని మనం పర్సంటేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం. అంటే మనకు అల్టిమేట్లీ కావాల్సింది ఏంటమ్మా? రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ నో డౌట్, బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ కావాలా, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజా? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్. మరి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ కాబట్టి స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచే పర్సంటేజ్లో కన్వర్ట్ చేస్తూ వద్దాం. సో ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత మనకు తెలుసమ్మా? 10,000 రూపీస్. బట్ ఆ ఎర్నింగ్స్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా లేదా? ఎస్. మరి బిజినెస్లో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసాం సార్ అంటే లెట్ us సే వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద ఈక్విటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 lakh రూపీస్ అనుకుందాం. మరి దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటి? ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ 1 lakh రూపీస్ ఇన్ ఈక్విటీ, ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 10,000 రూపీస్. అర్థమవుతుందా? సపోజ్ మన నాగరాజ్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడు అనుకుందామమ్మా? 1 lakh. ఎంత ఎర్నింగ్స్ వస్తాయి ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్కి? 10,000 రూపీస్. అదే 100 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి పాకెట్లోకి? 1 lakh రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే పాకెట్లోకి ఎంత వస్తుందమ్మా? ఎర్నింగ్స్ 10,000. అడిగే సింపుల్ క్వశ్చన్. 100 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు, డబ్బులు లేవు, ఎంత వస్తాయమ్మా? 10 రూపీస్. అంతేనా? 1000 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు, ఎంత వస్తుందమ్మా? ఎర్నింగ్స్ 100 రూపీస్. అంతేనా? క్యాల్కులేటర్ వాడుతున్నారా దీనికి? సో అదే స్టోరీ నేను కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి అమ్మా. 10 రూపీస్ అని ఎలా చెప్పారు? ఎర్నింగ్స్ ఎంత వస్తుంది సార్ అక్కడ? 10,000 డివైడెడ్ బై ఆ 10,000 రావాలి అంటే ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? 1 lakh రూపీస్. తెలిసిన కాన్సెప్ట్ ఇది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుందమ్మా? 10%. మరి దీన్నే ఫార్ములాలోకి కన్వర్ట్ చేస్తే 10,000 రూపీస్ ఏంటమ్మా మన స్టోరీలో? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ డివైడెడ్ బై ఏ స్టోరీనైనా కానీ పర్సంటేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే దేంతో డివైడ్ చేయాలి? వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. బట్ ఇది ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కాబట్టి దేని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించామమ్మా? ఈక్విటీ. దట్స్ వై డినామినేటర్లో ఏంటి? వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఈక్విటీ. అది కొంచెం లెంతీ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్లీ నేనేం నోట్ చేస్తున్నానంటే ఈక్విటీ. బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో బ్రెయిన్లో రన్ అవుతూ ఉండాలి. ఏంటది? వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద ఈక్విటీ. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చిందమ్మా? 10%. అంటే 10% అంటే ఏమీ లేదమ్మా? పర్సెంట్ అంటే పర్ 100. అంటే స్టోరీని 100 రూపీస్లోకి కన్వర్ట్ చేసాం. అంటే 100 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనోడు పాకెట్లోకి వచ్చే రిటర్న్ ఎంతమ్మా? 10 రూపీస్. దట్ ఈస్ ద ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ 10%. చెప్పండి ఆ 10% ఎలా వచ్చిందమ్మా? న్యూమరేటర్లు ఏం తీసుకున్నారు? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ అండ్ డివైడెడ్ ఇట్ విత్ ఈక్విటీ. మరి దీనికే సంథింగ్ ఏదో ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి కాబట్టి వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ROE. చెప్పడమ్మా ఏంటది? ROE అంటే ఏంటి సార్? రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ. బట్ బట్టి కొట్టద్దు, రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అంటున్నాడు. రిటర్న్ అంటే ఏంటమ్మా? ఎర్నింగ్స్. న్యూమరేటర్లో ఏం తీసుకున్నాం? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్. రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అంటే రిటర్న్ అపాన్ ఈక్విటీ అన్నట్టు. అంటే యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ ఇట్ విత్ ఈక్విటీ. ఎంత వచ్చిందమ్మో మనకు అక్కడ? 10%. చెప్పండి ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ROE 10% ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకోవాలి? ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ 100 రూపీస్, మన పాకెట్లోకి వచ్చే ఎర్నింగ్స్ ఎంతమ్మా? 10 రూపీస్. బట్ యాక్చువల్లీ ఉన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంతమ్మా? 1 lakh. ఎంత రిటర్న్ వస్తుంది మనకు అక్కడ? 10,000 రూపీస్. ఆ 10%కే ఏదో ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి కాబట్టి పని పాట లేక దానికి ఏమి ఇచ్చామమ్మా? ROE అంటే రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ. మరి ఇప్పుడు వచ్చిన రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ టోటల్ 10%ని మనం అగైన్ 2 కాంపోనెంట్స్ లాగా స్ప్లిట్ చేయాలమ్మా. డివిడెండ్ పే అవుట్ రేషియో 40%, రిటెన్షన్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60%. సో ఈ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ 10%, లెట్ us assume it as a 10 చాక్లెట్స్. ఆ 10 చాక్లెట్స్లో డివిడెండ్ లాగా ఎంత పర్సెంట్ పే చేస్తున్నామమ్మా? 40%. అంటే ఎన్ని చాక్లెట్స్ ఇస్తున్నట్టు అక్కడ? 4 చాక్లెట్స్. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ చాక్లెట్స్ ఇక్కడ మనకి ఏముందమ్మా? పర్సంటేజ్. సో దట్స్ వై 10% ఇంటూ 40%, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండమ్మా ఎంత పర్సెంట్ వస్తుంది? 4%. 10 ఇంటూ 40% చేస్తున్నాం. ఎంత పర్సెంట్? 4%. అర్థమవుతుందా? 10 చాక్లెట్స్. డివిడెండ్ ఎన్ని చాక్లెట్స్ సెండ్ చేసాం? 4 చాక్లెట్స్. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ చాక్లెట్స్ యూనిట్స్ అక్కడ మనకి ఏముందమ్మా? పర్సంటేజ్. అంటే 10% రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీలో ఎంజాయ్ అని చెప్పి డివిడెండ్ ఎంత పర్సెంటేజ్ స్ప్లిట్ చేసామమ్మా? 4%. సో బ్యాలెన్స్ రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఎంత ఉంటుందమ్మా మనకి? 10% ఇంటూ 60%, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? 6%.
అంటే 10 చాక్లెట్స్లో 4 చాక్లెట్స్ డివిడెండ్ లాగా పే చేసిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎన్ని చాక్లెట్స్ ఉంటాయమ్మా? 6 చాక్లెట్స్. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ చాక్లెట్స్ అక్కడ యూనిట్స్ ఏంటి మనకి? పర్సంటేజ్. ఎంత పర్సంటేజ్ వచ్చిందమ్మా? 6%. అంటే అల్టిమేట్లీ రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్లో ఉన్న స్టోరీ రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్లోకి కన్వర్ట్ అయిందా లేదా? ఎస్. స్టిల్ ఇంకా సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 6,000. దాన్ని పర్సంటేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే డివైడ్ ఇట్ విత్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఎంతమ్మా వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్? 1 lakh. సో 6 lakhs divided by 1 lakh, that is equal to ఎంత? 6%. Both are same, both are not same? Both are same. Both are same కదా, 6. బట్ ఫస్ట్ 6% ఎలా వచ్చిందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఫార్ములాలోకి కన్వర్ట్ చేద్దామమ్మా. రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6%. ఆ 6% ఎలా వచ్చింది? 10% ఇంటూ 60%. చెప్పండమ్మా మీరే. 10% ఏంటి మన స్టోరీలో? ROE, రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ, ఇంటూ 60% ఏంటమ్మా మన స్టోరీలో? RR, రిటెన్షన్ రేషియో. అంటే జస్ట్ 2 ఫార్ములాస్ మనకి ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ ఫార్ములా రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్, అది చీప్. జస్ట్ ఏం చేయాలమ్మా? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ ఇంటూ రిటెన్షన్ రేషియో. నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్. మరి పర్సంటేజ్ కాబట్టి స్టార్టింగే మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం? ఎర్నింగ్స్కి పర్సంటేజ్. ఆ పర్సంటేజ్ని మనం ఏమన్నాం? ROE, రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ. ఎంత పర్సెంట్ వచ్చిందమ్మా? 10%. ఆ 10%, 10 చాక్లెట్స్లో రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఎంత పర్సెంట్ మెయింటైన్ చేస్తాం? 60%. దట్స్ వై 10% ఇంటూ 60%. రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ ఎంత? 6%. మరి దాన్నే ఫార్ములాలోకి కన్వర్ట్ చేస్తే 10% ఏంటమ్మా మన స్టోరీలో? రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ. అండ్ 60% ఏంటమ్మా? రిటెన్షన్ రేషియో. క్లియరా? సో అర్థం అవడం కాదు, డౌన్లోడ్ కూడా అవ్వాలి. మనం టిల్ నో డిస్కస్ చేసింది ఏంటమ్మా? రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. ఫస్ట్ ఏంటమ్మా? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్. చెప్పండి. రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ ఇంటూ RR. అంటే ఏంటమ్మా? రిటెన్షన్ రేషియో. నెక్స్ట్ రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ కావాలి అంటే సింప్లీ ఏం చేయాలి? అక్కడ ROE అంటే ఏంటమ్మా? రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఇంటూ RR, రిటెన్షన్ రేషియో. మళ్ళీ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై ఈక్విటీ. ఓకేనా? సో ఈ కాన్సెప్ట్ నోట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ స్టెప్ బై స్టెప్ నోట్ చేసుకునేటప్పుడు డిస్కస్ చేస్తూ నోట్ చేద్దాం. బట్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఏంటమ్మా క్లియర్గా డౌన్లోడ్ అయిపోవాలి. సో పుట్ సైడ్ హెడింగ్ రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు డిస్కస్ చేసుకున్నాం అనేది థర్డ్ ఫార్ములాలో మీకు అర్థమవుతుంది. దానికి లీడ్ ఇది అంతే. సో రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. సో 2 halves లాగా స్ప్లిట్ చేయండి పేజ్ని. In terms of rupees, in terms of a percentage. Let earnings available to equity shares is equal to 10,000 rupees. So dividend payout ratio is equal to 40%. Retention ratio is equal to 60%. So dividend is equal to 10,000 into 40%, that is equal to 4,000 rupees. Retained earnings is equal to 10,000 rupees into 60%, that is equal to 6,000 rupees. సో ఈ స్టోరీ నుంచి మనం ఏం డిరైవ్ చేసుకోవాలమ్మా? రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ మనకు కావాలి అంటే 10,000 ఈజ్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ ఇంటూ 60% ఈజ్ RR.
retention ratio. అండ్ రైట్ సైడ్లో, సో రైట్ సైడ్లో ఏంటమ్మా, రూపీస్ మనకు కనిపించకూడదు. రూపీస్ స్టోరీ హ్యాస్ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పర్సంటేజ్. సో ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10,000 rupees. So value of investment in equity is equal to 1 lakh. సో 1 lakh ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఎర్నింగ్స్ 10,000 అయితే 100 రూపీస్కి అంత, దాన్నే మనం పర్ సెంట్ అంటాం. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10,000 divided by 1 lakh, which is equal to 10%. So numerator earnings available to equity shares divided by denominator value of investment in equity, or shortcut lo entamma equity. That is equal to, చెప్పండి మా ఫార్ములాకి మనం ఇచ్చిన క్యూట్ నేమ్ ఏంటి? ROE. సో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ. సో ఫ్యూచర్లో ఏమైనా గుర్తు రాకపోయినా రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అంటే రిటర్న్ అపాన్ ఈక్విటీ. రిటర్న్ అంటే ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్, అపాన్ ఈక్విటీ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఈక్విటీ. సో అక్కడ 10% దగ్గర నోట్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎవ్రీ 100 rupees of equity, 10 rupees of earnings available to equity shares will be generated or else earned. And now return on equity 10%, dividend RR retention ratio 60%. So dividend in terms of a percentage is equal to 10% into 40%, that is equal to 4%. అదొక వన్ వే ఆఫ్ క్యాల్కులేషన్. దానికి ప్రూఫ్ ఏంటి సార్ అంటే, కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడమ్మా ఇన్వెస్టర్? 1 lakh ఆన్ అ హోల్. 1 lakh ఇంటూ డివిడెండ్ పర్సంటేజ్ ఎంత? 4%. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? 4,000. 4,000 కాదు అక్కడ డివిడెండ్, ఎస్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ retained earnings in terms of a percentage is equal to 10% into 60%, that is equal to 6%. And value of investment 1 lakh అయితే 1 lakh into 6% ఎంత వస్తుందో మనకి? 6,000. అది in terms of what? Rupees. So therefore final formula, retained earnings in terms of a percentage is equal to 10% ఏంటమ్మా స్టోరీలో? ROE return on equity into 60% is RR retention ratio.
ఓకేనా? సో ఇప్పుడు థర్డ్ ఫార్ములా ఫర్ కేఏ చూద్దాం, అక్కడ దీని యూజ్ మీకు అర్థమవుతుంది. బట్ బిఫోర్ దట్ ఒక్కసారి చూడకుండా చెప్పండి, కోబ్బడది ది లాస్ట్ రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్. కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి. ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ ఇంటూ ఆర్ఆర్ రిటెన్షన్ రేషియో. అదే రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ అయితే ROE इंटू RR. ROE फुल फॉर्म क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై ఈక్విటీ. అండ్ నౌ లెట్ us డిస్కస్ ద థర్డ్ ఫార్ములా. బట్ థర్డ్ ఫార్ములా డిస్కస్ చేసుకోవాలి అంటే సెకండ్ ఫార్ములా నుంచి మనం బేస్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఫార్ములా వీఆర్ గోయింగ్ టు డిరైవ్ ది థర్డ్ ఫార్ములా. మరి సెకండ్ ఫార్ములా మనకు తెలిసిందే కదమ్మా, కేఈ ఇజ్ ఈక్వల్ టు D1 ప్లస్ P1 మైనస్ P0 హోల్ డివైడెడ్ బై P0. అంతే కదా, డివిడెండ్ కాంపోనెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్. దీన్నే మనం స్ప్లిట్ చేస్తే D1 డివైడెడ్ బై P0 ప్లస్ P1 మైనస్ డివైడెడ్ బై P0 లాగా నోట్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్. అంటే టూ కాంపోనెంట్స్ని సపరేట్గా నోట్ చేసాం. సో ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ని మనం ఏ కాంపోనెంట్ అంటామమ్మా? డివిడెండ్. బట్ చెప్పండి అమ్మా, D1 బై P0 కాబట్టి అది డివిడెండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ వస్తుందా? ఆన్సర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజా? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్. ఓన్లీ D1 అంటే రూపీస్, D1 డివైడెడ్ బై P0 కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్. అండ్ అగైన్ P1 మైనస్ P0 అంటే రూపీస్. పని పాట లేక మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం? డివైడెడ్ విత్ P0. మరి చెప్పండి అమ్మా, ఈ కాంపోనెంట్ ఏమవుతుంది మనకి? క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్, నో డౌట్. బట్ P1 మైనస్ P0 డివైడెడ్ బై P0 కాబట్టి ఆ స్టోరీ అనేది రూపీస్లో ఉంటుందా, పర్సంటేజా? పర్సంటేజ్. అంటే D1 బై P0 ఈజ్ డివిడెండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అ పర్సంటేజ్. P1 మైనస్ P0 డివైడెడ్ బై P0 ఈజ్ క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అ పర్సంటేజ్. ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ మనం చూద్దాం. మన డివిడెండ్తో ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదమ్మా. ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్. దాన్ని మనం మాడిఫై చేయబోతున్నాం. అలా ఎందుకు సార్ మాడిఫై చేసేది? బాగానే ఉంది కదా, క్యూట్గా P1 మైనస్ P0 డివైడెడ్ బై P0 అనే ఫీలింగ్ రావచ్చు. బట్ క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి సార్ అంటే, చెప్పండి అమ్మా, క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ మీరు క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే టూ ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి. వన్ ఈజ్ P0 అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ P1. అంతేనా? సో P1 అంటే సింపుల్ సార్, జస్ట్ గూగుల్ ఇట్. అట్ ప్రెసెంట్ నాకు ఇప్పటికిప్పుడు రిలయన్స్ షేర్ ప్రైస్ కావాలి అంటే గూగుల్ తల్లిని అడిగితే సరిపోతుంది. ఆల్సో అప్ స్టాక్స్కి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే సరిపోద్ది. కరెంట్ ప్రైస్ క్యాల్కులేషన్ ఈజీనా కాదా? ఎస్, వీ కెన్ ఈజీలీ క్యాల్కులేట్ P0. బట్ కెన్ వీ క్యాల్కులేట్ P1 ఈజీలీ సార్? నో. బికాస్ P1 అంటే కరెంట్ ప్రైస్ కాదమ్మా, ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రైస్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. మనం ఏమవుతాం మనకే తెలియదు ఆఫ్టర్ 1 year. మరి రిలయన్స్ షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే P1ని యాక్యురేట్గా మనం ప్రిడిక్ట్ చేయగలుగుతామా? నో, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. బికాజ్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఎవ్రీ మినిట్ ఏమవుతుందమ్మా, ప్రైస్ కీప్స్ ఆన్ ఫ్లక్చువేటింగ్. ఎక్కడ రెసెషన్ వస్తుందో తెలియదు, ఎక్కడ గవర్నమెంట్ పాలసీ చేంజ్ చేస్తారో తెలియదు. సరదాగా వాళ్ళు ఏంటమ్మా, గవర్నమెంట్లో ఇక్కడ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ అవి ఇవి ఇంక్రీజ్ చేశారంటే ఆటోమేటికలీ షేర్స్ విల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్. అంటే ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చే P1 క్యాల్కులేట్ చేయడం అంత ఈజీనా? నో సార్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు ప్రిడిక్ట్ P1 యాక్యురేట్లీ. మరి P1ని యాక్యురేట్గా ప్రిడిక్ట్ చేయలేకపోతే కెన్ వీ క్యాల్కులేట్ క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ సార్? నో, బికాజ్ ఉన్నదే టూ ఇంగ్రీడియంట్స్ సార్. దానిలో P1 క్యాల్కులేట్ చేయలేకపోతే క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ క్యాల్కులేషన్ ఈజీ అవుతుందా, కాంప్లికేటెడా? కాంప్లికేటెడ్. బట్ ద నేమ్ సేక్ నేనేదో P1 అనేది ర్యాండమ్గా ప్రొవైడ్ చేశాను కాబట్టి ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నారు. బట్ ప్రాక్టికల్ లైఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచిస్తే ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు ఐడెంటిఫై P0, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు ప్రిడిక్ట్ P1. మరి ఆ కేసులో ఏం చేస్తాం సార్? చాయిస్ వదిలేస్తామంటే నో, హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాల్కులేట్ ద క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్. అంటే మురళీ సార్ హెల్ప్ తీసుకుంటాం. సార్ ఇక్కడ మనకు P1 తెలియట్లేదు, మరి P1 తెలియట్లేదు కాబట్టి వీఆర్ నాట్ ఇన్ అ పొజిషన్ టు క్యాల్కులేట్ క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్. మరి ఏదో ఒకటి హెల్ప్ చేయండి సార్ అని సార్ని అడిగితే, అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందమ్మా ఇప్పుడు? ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్. మరి ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్లో ఉన్న టర్మినాలజీ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్లో P0 P1 అని చెప్పి ఏమైనా కనబడతాయి ఎక్కడ? అన్నో. మరి ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్లో ఏం కనిపిస్తుంది సార్ P0 ప్లేస్లో అంటే? ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ అంటాం. దాన్ని ఏమంటామమ్మా? ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్. ఆబ్వియస్లీ P1 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ప్రైస్ ద క్యాపిటల్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్, ఎండింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్? ఎండింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్. సో మళ్ళీ చెప్తున్నా, థింకింగ్ అనేది ఎందులోకి స్విచ్ చేసుకున్నాం? ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్. సో P0కి ఇచ్చే టర్మినాలజీ ఏంటమ్మా? ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్. P1కి ఇచ్చే టర్మినాలజీ ఏంటమ్మా? క్లోజింగ్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు నేను అడిగే సింపుల్ క్వశ్చన్,
ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్లో ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్కి సంథింగ్ ఏదో అడ్జస్ట్ చేస్తే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్. అడిషనల్ క్యాపిటల్ రేజ్ చేసాం, విత్డ్రాల్ చేసాం, ఇట్లాంటివి కాదమ్మా నాకు చెప్పాల్సింది. సో జెన్యున్గా ఆలోచించి చెప్పండి. ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ మీకు హ్యాపీనెస్ రావాలి అంటే సంథింగ్ ఏదో ఒకటి యాడ్ అవుతుంది, దెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద క్లోజింగ్ క్యాపిటల్. ఏం యాడ్ అవుతుందో చెప్పండి. ప్రాఫిట్స్, ఎక్సలెంట్, బట్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ అ వేక్ టర్మ్. ఈబిఐటి ప్రాఫిటే అంతే కదా, ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్యాక్స్. ఈబిటి ఈజ్ ఆల్సో ప్రాఫిట్, ఎస్. ఈఏటి ఈజ్ ఆల్సో ప్రాఫిట్. ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్ ఈజ్ అ వేక్ టర్మ్. అన్ని ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి, వాటిలో ఏ ప్రాఫిట్ నాకు చెప్పండి. ఎర్నింగ్స్ అవైలబిలిటీ ఈక్విటీ షేర్సా, ఈబిఐటీయా? ఈబిఐటీ మొత్తం రిటైన్ చేస్తామా? తిప్పి కొడతారు డెట్ హోల్డర్స్, వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలా లేదా? ఎస్. మరి ఈబిటీ మొత్తం మెయింటైన్ చేద్దామా? నో. ఎవరు కొడతారమ్మా ఈసారి? గవర్నమెంట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈఏటి తీసేసుకుందామా? రిటైన్డ్? నో. ఎవరు హట్ అవుతారు? ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. మరి ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ అయినా యాడ్ అవుతుందా అంటే అబ్సల్యూట్లీ నో. బికాస్ ఫ్రమ్ దట్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఏం పే చేయాలమ్మా? డివిడెండ్. అంటే బ్యాలెన్స్ కంపెనీలో రీటైన్ అయ్యే రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ జస్ట్ ఏంటమ్మా? రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. అంటే ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్కి సంథింగ్ ఏదో యాడ్ అవుతుంది. ఆ సంథింగ్ ఏదో కాదమ్మా, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అంటే నథింగ్ బట్ రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. క్లియరా? అంటే ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ఏమవుతుందమ్మా? రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. మరి ప్లస్ చేస్తే ఫైనల్లీ ఏమొస్తుంది మనకి? క్లోజింగ్ క్యాపిటల్. అంటే ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ అంటే ఏమీ లేదమ్మా, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో P0 ప్లస్ ఏమవుతుంది? క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్. దెన్ ఎక్కడికి రీచ్ అవుతామమ్మా? P1. అదే ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో టర్మినాలజీ చేంజ్ అవుతుంది, కాన్సెప్ట్ విల్ రిమైన్ సేమ్. స్టార్టింగ్ క్యాపిటల్ ఏమంటామమ్మా? ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్. ఎండింగ్ క్యాపిటల్ ఏమంటామమ్మా? క్లోజింగ్ క్యాపిటల్. ఈ మధ్యలో జరిగే మ్యాజిక్ ఏంటమ్మా? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. దాన్నే మనం ఏమంటాం సార్? రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. అంటే సింప్లీ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ అ ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ హియర్ బై క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ ని ఎలా మోడిఫై చేస్తాం? రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్, ఐ మీన్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. బట్ స్టోరీ అనేది రూపీస్లో ఉందా, పర్సంటేజ్లో ఉందా? పర్సంటేజ్. అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అ పర్సంటేజ్. అంటే సింపుల్ సార్, క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం? రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. సో దట్స్ వై ఇక్కడ క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ అనే వర్డింగ్స్ని క్యాన్సిల్ చేసి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ ఏం నోట్ చేసామమ్మా? రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. బట్ మీరు క్యాన్సిల్ చేస్తున్న కాన్సెప్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఉందా, పర్సంటేజా? పర్సంటేజ్. సో దట్స్ వై క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అ పర్సంటేజ్ని ఎలా మాడిఫై చేసామమ్మా? రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అ పర్సంటేజ్. మరి ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివిడెండ్ని మనం ఏం డిస్టర్బ్ చేయలేదు, ఇట్ విల్ రిమైన్ సేమ్. చెప్పండి ఏముంది అక్కడ? D1 డివైడెడ్ బై P0. బట్ కమింగ్ టు క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ మన కాన్సెప్ట్ త్రూ మనం క్యాల్కులేట్ చేయలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఎవరి హెల్ప్ తీసుకున్నామమ్మా? ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్. దేర్ క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ అంటే సింప్లీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద క్యాపిటల్. దేనివల్ల ఇంక్రీజ్ అవుతుందంట? రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. మరి రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అ పర్సంటేజ్కి ఫార్ములా మనకు క్లియర్గా తెలుసా లేదా? ఎస్. చెప్పండి అమ్మా ఏంటి ఫార్ములా? ROE ఇంటూ RR. అదే నోట్ చేద్దాం సార్, ROE ఇంటూ RR దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు D1 డివైడెడ్ బై P0 ప్లస్ చెప్పండమ్మా ROE ఇంటూ RRకి సంథింగ్ ఏదో ఒక కాన్సెప్ట్ మనకి లింక్ అయి ఉంటుంది విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ G అంటే ఏంటమ్మా? గ్రోత్. మీరు వర్డింగ్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి, అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి. గ్రోత్ అన్న, క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ అన్న, రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ అన్న ఆల్ ఆర్ సేమ్. ఇవన్నీ దేన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటుందమ్మా? క్యాపిటల్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. సో దట్స్ వై అల్టిమేట్ ఫార్ములా ఫర్ దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు KE ఈక్వల్ టు D1 డివైడెడ్ బై P0 ప్లస్ ఏం చేయాలమ్మా? పని పాట లేక G. బట్ G అంటే అంత డెప్త్ మీనింగ్ ఉందమ్మా. G అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటి? గ్రోత్. ఎవరు గ్రో అవుతారు? మీరు నేను కాదు. ఏం గ్రో అవ్వాలి? క్యాపిటల్. క్యాపిటల్ గ్రోత్ని మనం క్యూట్గా ఏమంటాం? క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్. మాకేం చేయాలో తెలియట్లేదు సార్ అని మురళీ సార్ని అడిగితే క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద క్యాపిటల్ రా బాబు. క్యాపిటల్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్పారు? రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. బట్ అల్టిమేట్లీ మన స్టోరీ రూపీస్లో ఉండాలా, పర్సంటేజా? పర్సంటేజ్. సో దట్స్ వై ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అ పర్సంటేజ్ కోసం మనకి ఎలా వచ్చిందమ్మా? ప్రీవియస్లీ 6% ROE ఇంటూ RR. సో దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ G, గ్రోత్.
చెప్పండి అమ్మా థర్డ్ వన్. ఇంత అడావిడి చేసాం కాబట్టి ఆటోమేటికల్లీ డౌన్లోడ్ అయిపోయి ఉండాలి. కేఈ ఇజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ D1 డివైడెడ్ బై P0 ప్లస్ ఏం చేయాలమ్మా జీ. జీ అంటే ఏంటి? గ్రోత్. ఎవరు గ్రో అవుతారు? క్యాపిటల్. క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్. ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అంటే నథింగ్ బట్ దేని వల్ల ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. మరి దానికి ఫార్ములా మనకు తెలుసు, రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ROE ఇంటూ RR. సో దట్స్ వై ఇంటర్ నుంచి కూడా మనం ఒక ఫార్ములా తెలుసుకుంటాం, G ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా అది? ROE ఇంటూ RR. అది ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ నుంచి డిరైవ్ అయిన ఫార్ములా. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఫార్ములాని ఏం చేసామమ్మా? మాడిఫై చేసాం. ఓకేనా? నోట్ చేస్తారా? సో ఒకసారి చెప్పండి 3 ఫార్ములాస్. ఫస్ట్ ఫార్ములా చీప్ ఫార్ములా, అది K ఈజ్ ఈక్వల్ టు D1 డివైడెడ్ బై P0. సెకండ్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? D1 ప్లస్ P1 మైనస్ P0 హోల్ డివైడెడ్ బై P0. థర్డ్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? D1 డివైడెడ్ బై P0 ప్లస్ G. సో లింకింగ్ అర్థం చేసుకోవాలి, సెకండ్ ఫార్ములా అండ్ థర్డ్ ఫార్ములా. అప్పుడే ఏ ఫార్ములా ఎక్కడ యూజ్ చేయాలనేది చాప్టర్ నెంబర్ 9లో మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, ఆ ఎగ్జాంపుల్లో సేమ్ ఆన్సర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫార్ములా యాజ్ వెల్ యాజ్ థర్డ్ ఫార్ములా వస్తుంది మనకి. సో నోట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న కాన్సెప్ట్ నేమ్ ఏంటమ్మా? గార్డెన్ గ్రోత్ మోడల్. సో P0 P1 క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్. సో ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో P0 is treated as opening capital, P1 is treated as closing capital. ప్లస్ ప్రాఫిట్ అన్నారు కరెక్టే, బట్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ అ వేగ్ టర్మ్. ఇవన్నీ ప్రాఫిట్స్. దానిలో అల్టిమేట్లీ క్యాపిటల్కి యాడ్ అయ్యేది ఏంటమ్మా? ఓన్లీ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. That is retained earnings. That is, from the point of view of financial accounting, capital appreciation is equal to retained earnings. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను అడిగే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పండి అమ్మా. జస్ట్ రీటైన్ ఎర్నింగ్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం, వై నాట్ అడిషనల్ క్యాపిటల్? అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఎందుకు యాడ్ చేయట్లేదు ఇక్కడ? ఎక్సలెంట్ అమ్మా. ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అ గ్రోత్. కామన్ సెన్స్. ఇప్పుడు 100 రూపీస్ నేను క్యాపిటల్ అనేది ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఉంది. అడిషనల్ క్యాపిటల్ మీ పాకెట్లోంచే 100 రూపీస్ రేజ్ చేసి కంపెనీ క్యాపిటల్ గ్రో అయిపోయింది 200 రూపీస్ అంటే అది ఇన్నోసెన్సా కాదా? ఎస్. కంపెనీ గ్రో అవ్వాలి అంటే ఎలా గ్రో అవ్వాలమ్మా? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రాఫిట్స్. అంటే 100 రూపీస్కి అది కష్టపడి పని చేసి ప్రాఫిట్స్ ఎర్న్ చేసి రీటైన్ ఎర్నింగ్స్ 20 రూపీస్ అయితే దాని క్యాపిటల్ జెన్యూన్గా ఎంత గ్రో అయినట్టమ్మా? 20 రూపీస్. దట్స్ వై టోటల్ ఎంత అవుతుంది? 120. అంతేగాని అడిషనల్ క్యాపిటల్ రేజ్ చేసి క్యాపిటల్ డబుల్ అయిపోయింది, ట్రిపుల్ అయిపోయింది అంటే అస్సాం వెళ్ళిపోతారు. ఎవరు? ఇన్వెస్టర్స్. దట్స్ వై అక్కడ జెన్యూన్గా ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ఎవరు కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి? రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. నౌ కంటిన్యూ చేయండి. సెకండ్ ఫార్ములా
KE is equal to D1 divided by P naught plus P1 minus P naught divided by P naught. So dividend in terms of a percentage, capital appreciation in terms of a percentage. So question lo P1 iste fine. Practical life lo kuda P1 ne exactly predict cheskogalte fine. లేదు ప్రిడిక్ట్ చేసుకోలేకపోతే ఆటోమేటికల్లీ ఎవరి హెల్ప్ తీసుకుంటామమ్మా, ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అ పర్సంటేజ్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ROE ఇంటూ RR. That is equal to, we call it as growth. Which is equal to D1 divided by P naught plus G, where G is equal to ROE into RR. This is the third formula, Gordon's Babai formula. అయిపోయిందా? నోట్ చేశారా? అండ్ నౌ ఎగ్జాంపుల్ 1. Dividend paid is equal to 10 rupees. Expected dividend is equal to 15 rupees. So current market price is equal to 150 rupees. సో జనరల్ స్టోరీ ఇక్కడికి నేను ఎండ్ చేస్తే కేఈ ఎంతో చెప్పండి. స్టోరీ ఇక్కడికి ఎండ్ చేస్తే కేఈ ఎంత? 10%. సో చీప్ క్వశ్చన్ అవుతుంది అప్పుడు. కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలమ్మా? ఫస్ట్ ఫార్ములా, దెర్ ఇస్ నో క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్. సో D1 డివైడెడ్ బై P naught, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు D1 అంటే 10 రూపీసా 15 రూపీసా? 15 రూపీస్. సో 15 డివైడెడ్ బై 150, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10%. ఇంకొక ఎక్స్టెన్షన్ చూద్దాం. ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 రూపీస్. నౌ క్యాల్కులేట్ కేఈ. ఎంతమ్మా? 11.5. సో ఫార్ములా ఈజ్ D1 డివైడెడ్ బై P naught ప్లస్ G. బట్ జనరల్ ఇక్కడ ఎలాగో గ్రోత్ రేట్ అవన్నీ లేవు కాబట్టి సింప్లీ ఏంటమ్మా, D1 డివైడెడ్ బై P naught. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో D1 ఎంత? 15 డివైడెడ్ బై, ఎగ్జాక్ట్లీ మనం ఫార్ములాని బట్టి కొడితే P naught అంటే అక్కడ ఏం నోట్ చేయాలమ్మా? ఓన్లీ 150. బట్ అక్కడ మనం 150 ఫార్ములా బట్టి కొట్టడం కాదు, డివైడెడ్ బై అన్న వెంటనే థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. మరి బిజినెస్లో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నామో అల్టిమేట్లీ 150 కాదు, మధ్యలో బ్రోకరేజ్ ఫీజ్ పే చేయాలి. ఎంత? 20 రూపీస్. అంటే అల్టిమేట్లీ బై మేకింగ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ 130 రూపీస్ we have to pay the dividend of 15 rupees. So 15 divided by 130, that is equal to, చెప్పండి ఎంత? 11.5, sir 53 or 54 ఏదో ఒక చేంజ్ పర్సంటేజ్ పర్ యానం. అండ్ ఎగ్జాంపుల్ 1 నుంచి మనం ఏం డిరైవ్ చేసుకున్నామమ్మా? ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ ఇస్తే ఫార్ములాలో ఉండదు మైనస్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ అని చెప్పి, అయినా కానీ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్, సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసి పడేయాలి. అండ్ నౌ ఎగ్జాంపుల్ 2.
expected dividend is equal to 12 rupees. Current market price is equal to 200 rupees. G is equal to 10 percentage. Calculate KE. ఎంతమ్మా ఆన్సర్ 16%. అంతేనా? 6.6 వచ్చింది ఎవరికైనా? 6.6? సో D1 డివైడెడ్ బై P0 ప్లస్ G. D1 ఎంతమ్మా? ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్ 12 డివైడెడ్ బై కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంతమ్మా? 200 ప్లస్ G 10%. సో 6% ప్లస్ 10%. సో 6 ప్లస్ 10 ఎంతమ్మా? 16% పర్ యానం. Now example 3. So dividend paid is equal to 20. Expected dividend is equal to 25. Current market price is equal to 250. Earnings available to equity shares is equal to 1 lakh. Equity is equal to 5 lakhs. Dividend payout ratio is equal to 75%. Calculate KE. If flotation cost is equal to 15 rupees. సో అన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ కవర్ అవుతాయి ఇక్కడ. జీ క్యాల్కులేట్ చేశారా? ఎంత వచ్చిందమ్మా జీ?
ఓకే, చెప్పండి ఎంత వచ్చింది? 15.638. ఓకే సార్, చెప్పండి మా ఫస్ట్ ఫార్ములా K ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలో తెలియాలి 3 ఫార్ములాస్లో. మీకు P1 చెప్పాడు అక్కడ, నో. బట్ అక్కడ ఎర్నింగ్స్ అవైలబిలిటీ, ఈక్విటీ షేర్స్, డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో అన్నాడు కాబట్టి ఇమీడియట్లీ థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలమ్మా? G. అంటే నథింగ్ బట్ గార్డన్స్ బాబాయ్ ఫార్ములా D1 డివైడెడ్ బై P0 ప్లస్ G. కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ని ఎత్తుక్కోవాలమ్మా అక్కడ. ఫస్ట్ D1 ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండా, డివిడెండ్ పేడా? ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్. సో 25 రూపీస్ డివైడెడ్ బై P0, కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత? 250. ఓన్లీ 250 తీసుకోవడం కరెక్టా? నో, బికాస్ ఫార్ములా ప్రకారంగా చూసుకుంటే ఓవర్ రైడ్ అయిపోతుంది. సో 250 తీసేసుకుంటాం ఆవేశంలో. అందుకే కోర్ కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆల్వేస్, వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. సో మైనస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ కోసం ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 15 రూపీస్. అంటే బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఎంత వస్తుంది? ఓన్లీ 235. స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు పే ద డివిడెండ్ ఆఫ్ 25 ప్లస్ G. బట్ G డైరెక్ట్లీ ఇవ్వలేదు, నా మీద కోపం రావచ్చు, బట్ ఫార్ములా తెలుసు. G ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా? అది ROE ఇంటూ RR. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ROE అంటే ఏంటమ్మా? రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ. సో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై ఈక్విటీ. ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ ఎంతమ్మా? 1 lakh డివైడెడ్ బై ఈక్విటీ ఎంతమ్మా? 5 lakhs. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత పర్సెంట్ సార్? 20%. దట్ ఈజ్ ROE. అంటే దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటి? ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ 100 రూపీస్ యాజ్ ఈక్విటీ, ఎంత రిటర్న్ జనరేట్ చేస్తుంది బిజినెస్? 20. ఆ 20 రూపీస్లో 20%లో 20 చాక్లెట్స్లో ఎంత కంపెనీలో రీటైన్ అయ్యి రీఇన్వెస్ట్ అవుతుంది అనేది పిక్ చేసుకోవాలి. 20% ఇంటూ డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో 75%. కొంతమంది ఆవేశపడి ఇంటూ 75% తీసుకున్నారు, వెళ్ళిపోవాలి డైరెక్ట్గా అస్సాంకి. ఏం తీసుకోవాలమ్మా? 25%, బికాజ్ యూ నీడ్ టు టేక్ రిటెన్షన్ రేషియో. బికాజ్ 75% అనేది ఎవరి పాకెట్లోకి సెండ్ చేస్తున్నాం? ఇన్వెస్టర్. వాడది తీసుకుని గోవా వెళ్తాడా, బ్యాంకాక్ వెళ్తాడా, ఆర్ ఎల్ చిల్ అవుతాడా, ఫ్రెండ్స్కి పార్టీ ఇస్తాడా, మనకు సంబంధం లేదు. రీటైన్ అయ్యేది ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 25%. సో అల్టిమేట్లీ ఎంత పర్సెంటేజ్? 5%. సో దట్స్ వై ప్లస్ ఏం చేయాలమ్మా ఇక్కడ? 5%. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25 డివైడెడ్ బై 235 ప్లస్ 5%. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి ఎంత వస్తుందో? 15.638 సంథింగ్ చేంజ్ పర్సంటేజ్ పర్ యానం. ఇదేంటమ్మా? కేఈ. అండ్ ఇది నోట్ చేసుకోండి, నోట్ చేయని వాళ్ళు. అండ్ లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 4. డివిడెండ్ పెయిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటిదమ్మా? చెప్పు. ఈక్విటీలో చేశాం కదా ఇక్కడ, 250 మైనస్ 15, 235. ఫ్లోటేషన్ కాస్టే కదా అది 15. రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్లో అర్థం కాల. రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్లో చేయరా అంటున్నావా? రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఎక్సలెంట్ అమ్మా. జనరల్లీ ఇక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఈక్విటీ అంటున్నాం కదా, ఆల్రెడీ ఇందులో అడ్జస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చిన వాల్యూ. అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ మనం రేజ్ చేసింది మేబీ 5 lakhs డివైడెడ్ బై, ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్. ఇప్పుడు 100 రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూ అనుకుందాం. 15 రూపీస్ అంటే ఎగ్జాంపుల్కి మనం 5 lakhs డివైడెడ్ బై 115%. సరే, జనరల్లీ 100 రూపీస్ రేజ్ చేసాం అనుకుందాం. దానిలో 15 రూపీస్ మైనస్ చేస్తే ఎంత ఉంటుంది మనకు బ్యాలెన్స్? 85 రూపీస్. దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. ఆ 85 రూపీస్కే ఈక్వల్ అది ఎంత? 5 lakhs. ఇప్పుడు ఓవరాల్గా ఎంత రేజ్ చేసినట్టమ్మా అక్కడ? క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 5 lakhs ఇంటూ 100 డివైడెడ్ బై 85. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5,88,235 రేజ్ చేస్తాం ఇన్వెస్టర్ పాకెట్లోంచి. మైనస్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ 15%. ఎంత ఉంది బ్యాలెన్స్? 5 lakhs. నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే అక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద ఈక్విటీ 5 lakhs అంటేనే దాని మీనింగ్ ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ద ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్. అదే కదా మనం ఇన్వెస్ట్ చేసేది, వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. అది ఎలా వస్తుంది? ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్. బాబు స్టార్టింగ్ చేసుకున్నాం. సరే, లాస్ట్ వన్ చూడండమ్మా ఫాస్ట్గా. డివిడెండ్ పెయిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, లెట్ us say 20 rupees. Current market price is equal to 100 rupees. Growth rate is equal to
10%, calculate KE. %. సరే, ఎంతమ్మా ఆన్సర్? 32%. ఆల్రెడీ క్లారిటీ ఉన్న వాళ్ళకి ఫైన్, బట్ 1 or 2 స్టూడెంట్స్ కొంచెం డౌట్ ఉంది కాబట్టి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, వినండి. సో జనరల్లీ సంథింగ్ ఎవరినో మిస్ అవ్వాలి క్వశ్చన్లో. ఎవరిని మిస్ అవ్వాలమ్మా? ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్. బికాస్ క్వశ్చన్లో దే హ్యావ్ గివెన్ డివిడెండ్ పేడ్, అంటే వీ నో డి నాట్. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా? డి నాట్. ఆల్రెడీ పెయిడ్ డివిడెండా, ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండా? ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్. బికాజ్ ఇన్వెస్టర్ ఎట్ ప్రెసెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు అంటే హీ విల్ బి కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ఓన్లీ ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్. అన్ఫార్చునేట్లీ వి డోంట్ నో D1. మరి జనరల్లీ మనకు తెలిసిన కాన్సెప్ట్ ఏంటి సార్? ఇక్కడ P0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100, D0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20, గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10%. అంటే ఇక్కడ మనకు తెలియదు ఏంటమ్మా? D1 తెలియదు, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ మార్క్. జస్ట్ కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయడమే. ఇక్కడ గ్రోత్ రేట్ 10%. గ్రోత్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్. మరి క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ కాబట్టి P1 ఎంత అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది చెప్పండి అమ్మా? 100 ప్లస్ 10%. ఎంత అవుతుంది సార్ అక్కడ? 110 రూపీస్. దాని మీనింగ్ అదే కదా. గ్రోత్ అంటే ఏంటమ్మా? క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ ఆర్ ఎల్స్ రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. క్యాపిటల్ ఎంత అప్రిషియేట్ అవ్వాలి యాజ్ పర్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ ద లా? 10%. 100 ప్లస్ 10% ఎంత అవుతుంది మనకు అక్కడ? 110. బట్ ఇక్కడ D1 అనేది మనకు తెలియదు. ఒక ఫామ్లో మనం ఫ్రేమ్ చేసుకుందాం. లెట్ us టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ప్రీవియస్లీ లాస్ట్ బ్యాచ్లో CA ఇంటర్ 2 బ్యాచెస్ ఉన్నాయి. సో CA ఇంటర్ 2 బ్యాచెస్ ఆర్ ఎల్స్ 1 బ్యాచ్ తీసుకుందాం, ప్రీవియస్ బ్యాచ్. సో 1 బ్యాచ్కి మాకు 10,000 రూపీస్ పే చేశారు అనుకుందాం ఇన్స్టిట్యూట్. ఎంత పే చేశారమ్మా? 1 బ్యాచ్కి 10,000 రూపీస్. అండ్ కరెంట్ బ్యాచ్ 2 బ్యాచెస్ ఫామ్ అయినాయి. 1 బ్యాచ్ కాదు, 2 బ్యాచెస్. అంటే స్టూడెంట్ బేస్ డబల్ అయిందా లేదా? ఎస్. మరి డబల్ అయింది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ సేమ్ శాలరీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామా? నో. డబల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామా లేదా? ఎస్. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 10,000 ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామమ్మా? 20,000. యాక్చువల్లీ పే చేస్తుందా లేదా అనే సెకండరీ. ఇదంతా కూడా ఏంటమ్మా? ప్రిడిక్షన్, మన ఎక్స్పెక్టేషన్. మా మనసులో ఏముంటుంది? 1 బ్యాచ్కి 10,000 పే చేశారు కాబట్టి 2 బ్యాచెస్కి ఎంత పే చేయాలనుకుంటామమ్మా? 20,000. అంటే స్టూడెంట్ బేస్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి మా శాలరీ, మా ఎర్నింగ్స్ కూడా ఏమవ్వాలనుకుంటామమ్మా? ఇంక్రీజ్. సిమిలర్లీ కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో స్టూడెంట్ బేస్ కాదు, ఏం ఇంక్రీజ్ అయింది? క్యాపిటల్ బేస్. మరి క్యాపిటల్ 10% ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి లాస్ట్ ఇయర్ డివిడెండే పే చేస్తే హట్ అవుతారా లేదా ఇన్వెస్టర్స్? ఎస్. కామన్ సెన్స్ అమ్మా. యాజ్ అ ఇన్వెస్టర్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం? 100 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు 20 రూపీస్ పే చేశారు కాబట్టి 110 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు ఎంత డివిడెండ్ పే చేస్తారు? క్వశ్చన్ మార్క్. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, వెరీ చీప్. ఏం చేయాలమ్మా అక్కడ? 110 ఇంటూ 20 డివైడెడ్ బై 100, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి ఎంత వస్తుందో ఆన్సర్ అక్కడ? 22 రూపీస్. అదేంటమ్మా? D1. అంటే సింప్లీ క్యాపిటల్ 10% ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి డివిడెండ్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నాం. ఎంత పర్సెంట్? 10%. అదే ఫార్ములాలోకి కన్వర్ట్ చేస్తే ఈ 22 రూపీస్కి ఇంత అడావిడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సార్. సింప్లీ 20 ఇంటూ 1 ప్లస్ 10%, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చేస్తుంది మనకి? 22 రూపీస్. క్లియరా? సో క్యాపిటల్ 10% ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఎర్నింగ్స్ కూడా 10% ఇంక్రీజ్ అయి ఉంటుంది కంపెనీలో. సో కరస్పాండింగ్లీ ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్ కూడా ఎంత కోరుకుంటారమ్మా? ఎక్స్ట్రా 10%. సో ఎంత వచ్చేసింది అక్కడ? 22. దేర్ఫోర్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి పడేద్దాం. KE ఈజ్ ఈక్వల్ టు D1 డివైడెడ్ బై P0 ప్లస్ G. సో D1 చెప్పడం ఎంత తీసుకోవాలి? 20 రూపీసా 22 రూపీసా? 22 రూపీస్. బికాస్ 20 రూపీస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ విత్ ప్రీవియస్ ఇన్వెస్టర్స్. బట్ మన పాకెట్లోకి వచ్చేది ఎంతమ్మా? 22. మరి ఇది రావాలి అంటే అట్ ప్రెజెంటే ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. మనం ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? 100 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. ప్రెజెంట్ 100 ప్లస్ గ్రోత్ రేట్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు కదమ్మా. ఎంత పర్సెంట్? 10%. కిतना आएगा? 22% ప్లస్ 10%, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 32% పర్ యానం. ఇదే 32% పర్ యానం సెకండ్ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి కూడా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు.
మరి సెకండ్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి సెకండ్ ఫార్ములా ఏంటి? D1 ప్లస్ P1 మైనస్ P0 డివైడెడ్ బై P0, that is equal to D1 expected dividend कितना है? as usual 22 plus P1 just now calculated ఎంతమ్మా? 110 minus 100 divided by P0 ఎంతమ్మా? 100, that is equal to 22 plus 10 divided by 100, 32%. both are same, both are not same, both are same, రెండు సేమ్ రావాలి కూడా, बिकॉज सेकंड फॉर्मूला बेस చేసుకుని ఏం డిరైవ్ చేసుకున్నామమ్మా? థర్డ్ ఫార్ములా. समझ में आया? नोट करते, नोट कीजिए. బ్రేక్ వెళ్తారా? చిల్ అవుతారా? సరే ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుందాం, తర్వాత చిల్ అయిపోండి. సో కేడి చెప్పండి అమ్మా. ఫస్ట్ ఇర్రిడీమబుల్ ఫార్ములా I into 1 minus T divided by NP net proceeds, and after that redeemable case అయితే I into 1 minus T plus RV minus NP divided by N whole divided by RV plus NP divided by Q, and after that KP in case of irredeemable preference shares అయితే PD divided by NP. అదే రిడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అయితే PD ప్లస్ RV మైనస్ NP డివైడెడ్ బై N హోల్ డివైడెడ్ బై RV ప్లస్ NP డివైడెడ్ బై 2. And coming to the next one, very very important, cost of equity. So cost of equity first formula, cheap formula ఏంటమ్మా? K is equal to D1 divided by P0. And coming to the next one, second formula, D1 plus P1 minus P0 divided by P0. And third formula, Gordon's Babai formula, K is equal to D1 divided by P0 plus G. G అంటే ఏంటమ్మా? గ్రోత్. గ్రోత్ అంటే క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్. దేని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డిరైవ్ అయింది? అదంతా కూడా ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. చెప్పండి రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ROE ఇంటూ RR. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్స్. ఎగ్జాంపుల్స్లో ఎగ్జాంపుల్ 2 అక్కడ మనం మెయిన్లీ ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటి? ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్. ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్, అడ్జస్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ P0. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ లాస్ట్ వన్, ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ దేర్ ఇస్ నో క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ D1, అట్టై చాయిస్ తీసుకోకూడదు. ఫార్ములా తెలిసింది ఏంటది? D1 is equal to D0 into 1 plus G. బట్ అల్టిమేట్లీ సెకండ్ ఫార్ములా యూజ్ చేసిన, థర్డ్ ఫార్ములా యూజ్ చేసిన, యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అ సేమ్ ఆన్సర్. ఇంతటితో క్లాస్ సమాప్తం. స్టార్ట్ చేద్దామా? సరే, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్లో ఫస్ట్ ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నామమ్మా? కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ కేడి, ఇర్రిడీమబుల్ అండ్ రిడీమబుల్. చెప్పండి ఇర్రిడీమబుల్ కేసులో కేడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు I ఇంటూ 1 మైనస్ T డివైడెడ్ బై నెట్ ప్రొసీడ్స్. అంతేనా? నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఎలా వస్తుంది? ఇష్యూ ప్రైస్ మైనస్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్. ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నామమ్మా? జనరల్లీ మనం రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్. చెప్పండి ఫార్ములా కేడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు I ఇంటూ 1 మైనస్ T ప్లస్ RV మైనస్ NP డివైడెడ్ బై N హోల్ డివైడెడ్ బై RV ప్లస్ NP డివైడెడ్ బై Q. సరే 2. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. చెప్పండి కేపీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇర్రిడీమబుల్ కేస్ అయితే
ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ డివైడెడ్ బై నెట్ ప్రొసీడ్. అదే రిడీమబుల్ అయితే ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ప్లస్ ఆర్వి మైనస్ ఎన్పి డివైడెడ్ బై ఎన్ హోల్ డివైడెడ్ బై ఆర్వి ప్లస్ ఎన్పి డివైడెడ్ బై 2. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ కేఈ. సరే వదిలేసండి. కేఈ టోటల్ మన ప్రాణానికి ఎన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయమ్మా? 3 ఫార్ములా. సో ఫస్ట్ ఫార్ములా చీప్ ఫార్ములా కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు D1 డివైడెడ్ బై P0. ఇట్స్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈజ్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ ఇన్వెస్ట్ ఎట్ ప్రెసెంట్ P0 కంగారు ఆపుకోవాలి D1 కోసం. ఇట్ ఈస్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? 1 year. దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ D1. ఆఫ్టర్ దట్ డివిడెండ్ ఒకటే కాదమ్మా, ఇంకా మన మనసు ఏం కోరుకుంటుంది? క్యాపిటల్ అప్రిషియేట్. దట్స్ వై కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P1 మైనస్ P0 ప్లస్ D1 డివైడెడ్ బై P0. ఆఫ్టర్ ద థర్డ్ ఫార్ములా, బట్ థర్డ్ ఫార్ములా నేను చెప్పలేదు, ఎవరు చెప్పారు? జనరల్లీ గార్డన్ బాబాయ్. మరి బాబాయ్ ఏం చెప్పారమ్మా అక్కడ? కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు D1 డివైడెడ్ బై P0 ప్లస్ G. బట్ ఫార్ములా బట్టి కొట్టద్దు, బ్యాక్గ్రౌండ్లో దాని రీజన్ చెప్పుకున్నాం. గ్రోత్. గ్రోత్ అంటే ఏంటమ్మా? క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్. మరి క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ మనకి తెలియకపోతే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మురళీ సార్, అంటే నథింగ్ బట్ ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్. మరి అకౌంటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మరి చెప్పండి అమ్మా, క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే దేనివల్ల ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి? జెన్యున్గా రీటైండర్. సో దట్స్ వై సింప్లీ గ్రోత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అ పర్సంటేజ్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్సెప్ట్ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఫార్ములా ఏంటమ్మా? ROE ఇంటూ RR. సో చిన్నప్పుడు అదే నేర్చుకుని ఉంటారు, G ఈజ్ ఈక్వల్ టు BR అని చెప్పి. గుర్తొస్తున్నాయా చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు? B అంటే ఏంటమ్మా? రిటెన్షన్ రేషియో. R అంటే నథింగ్ బట్ ROE. మనం BR ఇవన్నీ మనం నోట్ చేయకుండా ROE ఇంటూ RR అని నోట్ చేసుకుంటాం. బోత్ ఆర్ సేమ్. ఆఫ్టర్ దట్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేసాం. బట్ ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఒక న్యూ పాయింట్ డిరైవ్ చేసుకున్నాం. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దెర్ ఇస్ అ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్, P0 ఉంది కదా అని చెప్పి సింప్లీ ఇగ్నోర్ చేస్తామా? నో. Subtract that flotation cost from P0. If at all there is no clear information about D1, choice తీసుకుంటామా? No. Formula will be like D1 is equal to D0 into 1 plus G. అది మనం లాస్ట్ క్లాస్ వరకు డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అండ్ నౌ పుట్ సైడ్ హెడింగ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్, కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ కాదు చీప్గా. ఇప్పుడు ఏంటమ్మా? కాస్ట్ ఆఫ్ ఎంటైర్ టోటల్ క్యాపిటల్. సో సైడ్ హెడింగ్ calculation of cost of total capital, which is denoted as a COC. ఇంకా క్యూట్గా చెప్పుకోవాలంటే KO, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. నేను ఎవరో చెప్పారు WAC అని చెప్పి, అంటే ఏంటమ్మా? WACC. చూద్దామా? WACC ఫుల్ ఫామ్ ఏంటమ్మా? వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఫార్ములా అదంతా ఇగ్నోర్ చేయండి, కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. అల్టిమేట్లీ ఫార్ములా దాని అంతటికి అదే వచ్చేస్తుంది, డెరివేషన్. అండ్ సైమల్టేనియస్లీ నోట్ చేయండి అమ్మా నాతో పాటు కాలమ్స్. ఫస్ట్ సోర్స్. సో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, వీ నీడ్ టు రైజ్ ద క్యాపిటల్. 3 ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి సోర్స్లో. ఫస్ట్ వీ కెన్ రైజ్ ఈక్విటీ, ఆర్ ఎల్స్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, ఆర్ ఎల్స్ లాస్ట్లీ డిబెంచర్స్. మరి ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్స్ అండ్ డిబెంచర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆగుతామా? మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసామంటే కేఈ, కేపీ యాజ్ వెల్ యాజ్ కేడి. అవి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో మనకు తెలుసు ఫార్ములాస్. సో కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెట్ us say 20%, కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15%, కేడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10%. వి కాల్ దెమ్ యాజ్ స్పెసిఫిక్ కాస్ట్. సో స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? కేఈ ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫికల్లీ రిలేటెడ్ విత్ ఈక్విటీ 20%, కేడి స్పెసిఫికల్లీ రిలేటెడ్ విత్ డిబెంచర్స్. మరి అదంతా కాదు సార్, మన కేఈ, కేపీ, కేడి తెలుసు, ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేజ్ చేసామనేది కూడా తెలియాలా లేదా? ఎస్. సో దట్స్ వై నెక్స్ట్ అదే నోట్ చేద్దామమ్మా, వాల్యూ. అంటే ఈక్విటీ ఎంత వాల్యూ మనం రైజ్ చేసామంటే లెట్ us say randomly 20 lakhs అనుకుందాం. ఓకే, సో 20 lakhs రేజ్ చేసాం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ లెట్ us say 15 lakhs. డిబెంచర్స్ ఆల్సో లెట్ us say 15 lakhs అనుకుందాం. అంటే టోటల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రన్ ద బిజినెస్ ఎంత క్యాపిటల్ మనం రేజ్ చేసామమ్మా? 50 lakhs. ఆ 50 lakhsకి బ్రేకప్ ఏంటి? 20 lakhs ఈక్విటీ, 15 lakhs ప్రిఫరెన్స్ అండ్ 15 lakhs డెట్, ఐ మీన్ డిబెంచర్స్.
అండ్ వీటి ఇంటర్ప్రిటేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. జస్ట్ ఒకటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15% అంటే వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్? ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ 100 రూపీస్ మనం రేజ్ చేస్తే ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ పాకెట్లోంచి కంపెనీ హ్యాస్ టు ఇంకర్ ద ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ హౌ మచ్ సార్? 15 రూపీస్. ఇప్పుడు నేను అడిగే సింపుల్ క్వశ్చన్, టెల్ మీ ద కాస్ట్ ఆఫ్ టోటల్ క్యాపిటల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ చెప్పండి నాకు ఫస్ట్. అంటే ఒక లేమన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించండి. ఈక్విటీ 100 రూపీస్ రేజ్ చేస్తే ఎంత పే చేయాలమ్మా వాళ్ళకి రిటర్న్? 20. డిబెంచర్స్ 100 రూపీస్ మనం రేజ్ చేస్తే ఎంత కాస్ట్ ఇంకర్ అవ్వాల్సి వస్తుంది? 10 రూపీస్. అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఒక లేమన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించి కాస్ట్ ఆఫ్ టోటల్ క్యాపిటల్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఎంత పే చేయాలనేది క్వశ్చన్ మార్క్. 7,75,000. సో చూడండి అమ్మా ఎలా వస్తుంది అక్కడ? ఈజీ. 20 lakhs ఇంటూ 20% ప్లస్ 15 lakhs ఇంటూ 15% ప్లస్ 15 lakhs ఇంటూ 10%. జస్ట్ ఏం చేయాలి? మల్టిప్లై చేసాం, లాస్ట్లో యాడ్ చేసాం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇండివిజువల్లీ చెప్పండి అమ్మా. 20 lakhs ఇంటూ 20% యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 4 lakhs ప్లస్ 15 lakhs ఇంటూ 15% వి గెట్ 2,25,000 ప్లస్ 15 lakhs ఇంటూ 10% you'll get 1,50,000. చెప్పండమ్మా టోటల్ ఎంత వచ్చేసింది ఆన్సర్? 7,75,000. అదేంటమ్మా రూపీసా పర్సంటేజా? రూపీస్. బట్ మనకు రూపీస్ చూస్తేనే ఇరిటేషన్ వస్తుంది. ఏం కావాలి మనకి? పర్సంటేజ్. మరి పర్సంటేజ్ కాబట్టి అదే మనం క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. కాస్ట్ ఆఫ్ టోటల్ క్యాపిటల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిజినెస్. ఎలా ఆలోచించాలమ్మా? కంపెనీ నో డౌట్ ఇట్ ఈస్ ఇంకరింగ్ కాస్ట్ 7,75,000. బట్ ఆ 7,75,000 ఇంకర్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటమ్మా? వీఆర్ రేజింగ్ ద టోటల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ హౌ మచ్? 50 lakhs. అదే అమ్మా రూపీస్ స్టోరీని పర్సంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే సింప్లీ డివైడ్ ఇట్ విత్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. టోటల్ క్యాపిటల్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్? 15.5% ఏంటమ్మా ఇది? స్టోరీ పర్ యానం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దీన్నే ఫార్ములాలోకి మనం కన్వర్ట్ చేసుకుంటే చూడడం ఈ 7,75,000 ఎలా వచ్చింది? ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ 20 lakhs ఇంటూ 20% ప్లస్ 15 lakhs ఇంటూ 15% ప్లస్ 15 lakhs ఇంటూ 10%. సో జస్ట్ ఏం నోట్ చేసాం? 7,75,000కి ఫస్ట్ స్టెప్ నోట్ చేసాం. మరి పర్సంటేజ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ ఇట్ విత్ 50 lakhs. ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ స్టెప్ అమ్మ 50 lakhsకి టోటల్ 3 కాంపోనెంట్స్కి మనం స్ప్లిట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ 20 lakhs డివైడెడ్ బై 50 lakhs ఇంటూ 20% ప్లస్ 15 lakhs డివైడెడ్ బై 50 lakhs ఇంటూ 15% ప్లస్ 15 lakhs డివైడెడ్ బై 50 lakhs ఇంటూ 10%. జస్ట్ డినామినేటర్ని 3 కాంపోనెంట్స్కి ఏం చేసామమ్మా? స్ప్లిట్ చేసాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 lakhs డివైడెడ్ బై 50 lakhs. నార్మల్లీ పాయింట్స్లో చెప్పండి అమ్మా ఎంత వస్తుందో? 0.4. అంటే దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్ టోటల్ 1 రూపీ మనం బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఆ 1 రూపీలో 0.4 ఎవరు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు సార్? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. సో దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ వెయిట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ. ఏమంటామమ్మా? వెయిట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ, WE. అండ్ ఇంటూ సంథింగ్ ఏదో వాల్యూని మల్టిప్లై చేస్తాం. ఏంటమ్మా? 20% అది KE అంటే W ఇంటూ KE ప్లస్ 15 lakhs డివైడెడ్ బై 50 lakhs. చెప్పండి పాయింట్స్లో ఎంత వచ్చిందో? 0.33 సంథింగ్. ఎగ్జాక్ట్లీ 3. ఓకే 0.3. అంటే దీని ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటమ్మా? మనం 1 రూపీ బిజినెస్లో క్యాపిటల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అవుట్ ఆఫ్ దట్ 1 రూపీ 0.3 ఎవరు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు సార్? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ WP. వెయిట్ ఆఫ్ అ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఇంటూ 15% क्या है? KP. సో ఇంటూ KP ప్లస్ డైరెక్ట్ నోట్ చేసడం ఇంకా 15 lakhs డివైడెడ్ బై 50 lakhs. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా? WD ఇంటూ 10% क्या है? KD. So this is the ultimate formula for KO, cost of capital, in terms of a rupees a percentage per annum. చెప్పడమ్మా KO ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి? WE KE ప్లస్ WP KP ప్లస్ WD KD. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ఈ KE KP KDకి మనం ఏ యావరేజ్ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం? సింపుల్ యావరేజా వెయిటెడ్ యావరేజా? వెయిటెడ్ యావరేజ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ WACC. మనోడు చెప్పినట్టు ఏంటది? వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఓకేనా? సో నోట్ చేయండి అమ్మా. నెక్స్ట్ విల్ డిస్కస్ ద ఇల్లస్ట్రేషన్. ఓకే ఇది ఆల్రెడీ నోట్ చేసి ఎవరికైనా బోర్ కొడితే మన మెటీరియల్లో ఫస్ట్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ ఉంటుంది కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ రిలేటెడ్. సో అదొకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి.
నోట్ చేశారు అందరూ? ఓకే సార్, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ రిలేటెడ్ 2 ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ ఉంటాయి, ఆ 2 కంప్లీట్ చేద్దాం. సో చాప్టర్ హెడ్డింగ్ అదే నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మనం ఇంకా ఏంటమ్మా ఇంట్రడక్షన్ డిస్కస్ చేయాలి. సో కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసాం, దాని రిలేటెడ్ 2 ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మన కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది, అసలు వాల్యుయేషన్ ఏంటి, వాల్యూస్ ఏంటి అని. సో ఇల్లుస్ట్రేషన్ 1, మహావీర్ లిమిటెడ్ హ్యాస్ ద ఫాలోయింగ్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ బేస్డ్ ఆన్ ద మార్కెట్ వాల్యూస్ అన్నాడు. అంటే మార్కెట్ వాల్యూస్ మెన్షన్ చేసాడమ్మా ఇక్కడ. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 1 crore, 15% ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ 6,21,000, 14% debentures 9,70,000, 16% term loan 8 lakhs. And after that, the dividend per share expected for the next year is 3.50. అంటే డివిడెండ్ పర్ షేర్ అంటున్నాడమ్మా. డివిడెండ్ పేడా ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండా? ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్ అంటే D0 అన్నట్టు కదా, D0 D1 D1, ఎక్సలెంట్. అండ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు గ్రో ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 12%. సో గ్రోత్ రేట్ మెన్షన్ చేసాడమ్మా, ఎంత పర్సెంట్? 12%. మీకు క్వశ్చన్లో G కనిపించింది అంటే ఆబ్వియస్లీ ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలమ్మా? థర్డ్ ఫార్ములా, గార్డన్స్ బాబాయ్ ఫార్ములా. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆర్ రిడీమబుల్ ఆఫ్టర్ 5 years ఎట్ అ ప్రీమియం ఆఫ్ 5%. అంటే ఏమి ఇచ్చాడు అక్కడ? ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. రిడీమబుల్ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలా, ఇర్రిడీమబుల్ ఫార్ములానా? రిడీమబుల్ ఫార్ములా. అండ్ డిబెంచర్స్ ఆర్ రిడీమబుల్ ఆఫ్టర్ 10 years at ఫేస్ వాల్యూ. డిబెంచర్స్ కూడా రిడీమబుల్ అంటున్నాడు, ఇర్రిడీమబుల్? రిడీమబుల్. ఎప్పుడు రిడీమ్ అవుతాయి అంటమ్మా? ఆఫ్టర్ 10 years. ఆబ్వియస్లీ కేడీ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం, రిడీమబుల్ ఫార్ములా. అండ్ ద అప్లికబుల్ ట్యాక్స్ రేట్ ఫర్ ద కంపెనీ ఈజ్ 40%. చెప్పండి అమ్మా, ట్యాక్స్ రేట్ అనే కాంపోనెంట్ ఏ కేసులో యూజ్ చేస్తాం? కేఈనా, కేడీనా, కేపీయా? కేడీ. ఓకే. యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ యూజింగ్ మార్కెట్ వాల్యూస్ యాజ్ అ వెయిట్స్. సో జనరల్లీ 2 వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకుని మనం KO క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. వన్ ఈజ్ బుక్ వాల్యూ వెయిట్స్, అనదర్ వన్ ఈజ్ మార్కెట్ వాల్యూ వెయిట్స్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. అది అయిపోయిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ ఇల్లుస్ట్రేషన్ మీరే ట్రై చేయాలి. సో నోట్ చేయండి అమ్మా. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2, సేమ్ సోర్స్, ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ డిబెంచర్స్. Specific cost KE is equal to 15%, KP is equal to 12%, KD is equal to 10%. Previously, immediately next column లో ఏం నోట్ చేసామమ్మా మనం? వాల్యూ. దిస్ టైమ్ వాల్యూలో 2 types ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి సార్. వన్ ఈజ్ బుక్ వాల్యూ, అనదర్ వన్ ఈజ్ మార్కెట్ వాల్యూ. సో బుక్ వాల్యూ, మార్కెట్ వాల్యూ బోత్ ఆర్ సేమా? బోత్ ఆర్ నాట్ సేమా? బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. బుక్ వాల్యూ అంటే ఏంటమ్మా? బుక్స్లో ఉండే వాల్యూ. మార్కెట్ వాల్యూ అంటే మార్కెట్లో ఉండే వాల్యూ. కొంచెం సర్కాస్టిక్గా కనిపించినా కానీ అదే సేమ్. ఇప్పుడు లెట్ us టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ ఈ ప్రొజెక్టర్ ఉంది. సో ప్రొజెక్టర్ బుక్ వాల్యూ మనకు తెలియాలి అంటే, సో లక్ష్య బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసి దానిలో ఏంటమ్మా? అసెట్స్లో వన్ ఆఫ్ ద అసెట్స్ ఏంటి? ప్రొజెక్టర్. దాని కాస్ట్ ఎంత? మైనస్ అక్యుములేటెడ్ డెప్రిషియేషన్. లెట్ us సే కాస్ట్ వచ్చి 50,000 మైనస్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిషియేషన్ 20,000 అయితే లక్ష్య బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో WDV ఎంత ఉంటుందమ్మా? 30,000. The 30,000 is the value which is represented in books of accounts of Lakshya. That's why 30,000 ని మనం ఏ వాల్యూ అంటాం సార్? బుక్ వాల్యూ. బట్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఆ ప్రొజెక్టర్ని ఇప్పటికిప్పుడు మనం సేల్ చేయాలి అనుకుంటే సెకండ్ హ్యాండ్లో పక్కా 30,000 రూపీస్ వస్తాయని రూల్ ఏమైనా ఉందా? మే నాట్. సండే వచ్చింది, ఎర్రగడ్డ మార్కెట్కి వెళ్ళి ఏం చేసామమ్మా? సేల్ చేసాం. మేబీ ఎర్రగడ్డ మార్కెట్లో 300, సరే 20,000 10,000 వచ్చింది అనుకుందాం. అదేంటమ్మా? ద వాల్యూ విచ్ ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ది ఎర్రగడ్డ మార్కెట్. సో దాన్ని ఏమంటామమ్మా? మార్కెట్ వాల్యూ. అదే కొంచెం పాష్గా షేర్స్ తోటి లింక్ చేసుకుంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ రిలయన్స్ షేర్స్ ఉన్నాయి. రిలయన్స్ షేర్స్ బుక్ వాల్యూ కావాలి అంటే జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ రిలయన్స్. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఉంటుంది, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఉంటుంది. రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మనకేమొస్తామా? బుక్ వాల్యూ. అంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రిప్రజెంట్ చేసే వాల్యూని వి కాల్ యాజ్ బుక్ వాల్యూ. అలాగా సార్ మార్కెట్ వాల్యూ కావాలంటే జస్ట్ గూగుల్ తల్లిని అడిగితే సరిపోతుందమ్మా. మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ రిలయన్స్ చూడండి ఎంత ఉందో అక్కడ, 2,990.35. మళ్ళీ ఆఫ్టర్నూన్ చూడండి, మళ్ళీ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? అంటే స్టాక్ మార్కెట్లో రిప్రజెంట్ చేసే వాల్యూని వి కాల్ యాజ్ మార్కెట్ వాల్యూ. బోత్ ఆర్ సేమా? బోత్ ఆర్ నాట్ సేమా? బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్.
సో దట్స్ వై డిఫరెంట్ వాల్యూస్ తీసుకుందాం. బుక్ వాల్యూ లెట్ us say 2 lakhs ఈక్విటీ, 1 lakh ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, 2 lakhs debentures. బట్ మార్కెట్లో యాజ్ ఆన్ దట్ డేట్ రిప్రజెంట్ చేసే వాల్యూ లెట్ us assume 2,50,000 ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఈక్విటీ, 1,10,000 in case of preference shares, and debentures case lo let us say 2,50,000. So total book value enta ostamo manaki 5 lakhs. So total market value enta 6,10,000. So simply meer naaku cheppalsindi KO. One is using book value weights and another one KO using a market value weights. బుక్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 12.4%. సరే, ఫస్ట్ కేఓ యూజింగ్ బుక్ వాల్యూ వెయిట్స్. జస్ట్ బుక్ వాల్యూని మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే చెప్పడమ్మా, ఫార్ములా డబ్ల్యూఈ కేఈ ప్లస్ డబ్ల్యూపీ కేపీ ప్లస్ WD KD that is equal to weight of equity book value కాబట్టి ఎలా నోట్ చేయాలి? 2 lakhs divided by 5 lakhs into 15% plus WP ఎంతమ్మా? 1 lakh divided by 5 lakhs into 12% plus WD कितना है? 2 lakhs divided by 5 lakhs into 10% which is equal to, సో చెప్పండి అమ్మా టోటల్ ఎంత వచ్చిందో? 12.4% per annum. సో KO using market value weights is equal to same formula but instead of book values you have to take market values. చెప్పండి weight of equity कितना है? 2,50,000 divided by 6,10,000 into 15% plus 1,10,000 divided by 6,10,000 into 12% plus 2,50,000 divided by 6,10,000 weight of a debt into 10%, that is equal to ఎంత వచ్చిందమ్మా దీనికి కూడా? 12.4% per annum. ఇక్కడ ఏదో ర్యాండమ్లీ రెండు సేమ్ వచ్చింది, బట్ జనరల్ ఏంటమ్మా సేమ్ రాదు. ఓకేనా? అండ్ నౌ illustration 1లో we need to calculate KO, no doubt, బట్ KO యూజింగ్ బుక్ వాల్యూ వెయిట్స్ అన్నాడా మార్కెట్ వాల్యూ వెయిట్సా? మార్కెట్ వాల్యూ వెయిట్స్. టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్? మార్కెట్ వాల్యూస్. అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన 1 crore కానీ 6,21,00,000, 9,70,000 and 8 lakhs ఆర్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, దే ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద మార్కెట్ వాల్యూస్. ఇచ్చిందే మార్కెట్ వాల్యూస్, హ్యాపీ, ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఏమి ఉండదు. సింప్లీ మీరు నాకు చెప్పాల్సింది ఫస్ట్ కేఈ ట్రై చేయండి, ఆఫ్టర్ దట్ కేపీ యాజ్ వెల్ యాజ్ కేడి. బట్ కేడి మనకు 1 KD వస్తాయా? 2 KDసా? 2 KDs, బికాజ్ మన లైఫ్లో 2 debts ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ డిబెంచర్స్ అండ్ అనదర్ డెట్ ఈజ్ లోన్. ఈ డిబెంచర్స్, బాండ్స్, లోన్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పార్ట్ ఆఫ్ అ డెట్. సో దట్స్ వై 2 KDs కూడా ట్రై చేయండి. 1 KE, 1 KP, 2 KDs. కేఈ అయిందా అట్లీస్ట్? ఎంతమ్మా కేఈ? 14 point. అసంప్షన్ నోట్ చేసుకోండమ్మా. నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 డిబెంచర్స్. ఐసిఎంఏ అజంప్షన్ అది.
It is assumed that number of debentures is equal to 1000. ఓకే, సో ఇక్కడ వినడమ్మా, ఎవరు నోట్ చేయొద్దు. స్టోరీ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ డిస్ప్లే చేస్తా, అప్పుడు నోట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ థింగ్ వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ఇండివిజువల్ కాస్ట్, స్పెసిఫిక్ కాస్ట్. ఫస్ట్ ఎక్కడ నుంచి స్టోరీ స్టార్ట్ చేద్దాం? కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు D1 డివైడెడ్ బై P0 ప్లస్ G, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు D1. జస్ట్ అక్కడ ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ని స్టెప్ బై స్టెప్ అనలైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. D1 అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా? ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్. ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్ కిतना है? 3.5. సో అదే నోట్ చేద్దాం అక్కడ, 3.5 డివైడెడ్ బై P0. జనరల్లీ P0 దగ్గర కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారమ్మా. సో కొంతమంది ఒక 30% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ 10 రూపీస్ తీసుకుంటున్నారు. సో 10 రూపీస్ తీసుకుంటే అస్సామే, బికాస్ ఫ్యూచర్లో మీరు CFOs అయిన తర్వాత జస్ట్ ఒక ఇల్లుస్ట్రేషన్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు, లైక్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఆ కేసులో మీరు ఉంటే ఏం చేస్తారో చెప్పండి. సపోజ్ అంబానీ బాబాయ్ మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు షేర్ సేల్ చేయాలి, ఎంతకి సేల్ చేయాలి అంటే, సో ఫస్ట్ అక్కడ ఏంటమ్మా? నార్మల్లీ ఫేస్ వాల్యూ చూడండి, అక్కడ ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ 1 షేర్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు రిలయన్స్ షేర్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 10 రూపీస్. మరి 10 రూపీస్ ఉంది కదా అని చెప్పి 1 షేర్ని 10కి సేల్ చేస్తామా? ఆస్తులు అమ్ముకోవాలి, ఇంకా కంపెనీ క్లోజ్ అయిపోద్ది. బికాజ్ మార్కెట్లో దాని షేర్ 1 షేర్ వర్త్ ఎంత ఉందమ్మా? 2990. అలా మనం థింకింగ్ అనేది అనలైజ్ చేసుకోవాలి. డినామినేటర్లో మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా? ప్రైస్. మీరే సిచ్యువేషన్లో ఉంటే 1 రిలయన్స్ షేర్ 10 రూపీస్కి సేల్ చేస్తారా, ఆల్రెడీ 2990కి సేల్ చేస్తారా? 2990. అలా కాదు, ఫేస్ వాల్యూ 10 రూపీస్ కదా, 10 రూపీస్కి సేల్ చేయండి అంటే విత్ ఇన్ అ మంత్స్ ఏంటమ్మా? కంపెనీ క్లోజ్ అయిపోతుంది. సో దట్స్ వై ప్రైస్ అన్న వెంటనే థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలమ్మా? మార్కెట్ వాల్యూ. మరి మార్కెట్లో ప్రైస్ ఎంత ఉంది సార్ స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేశాడు ఆ క్వశ్చన్లో అంటే నో, బట్ టోటల్ మార్కెట్ వాల్యూ మెన్షన్ చేశాడు. ఎన్ని క్రోర్స్ అంట? 1 crore. వీ కెన్ ఈజీలీ క్యాల్కులేట్ మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్. We know that the total market value is 1 crore divided by per share మనకు కావాలి. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ మనకు క్లియర్గా తెలుసు ఎంతమ్మా? 80,000 షేర్స్. అంటే ఈచ్ షేర్ వర్త్ ఎంతమ్మా? 125.
అంటే 1 షేర్ వర్త్ మార్కెట్లో ఎంత ఉంది 125. ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఇన్వెస్టర్ 1 షేర్ పర్చేస్ చేయాలి అంటే దే హ్యావ్ టు పే 125 రూపీస్. సో దట్స్ వై డినామినేటర్లో 125 ప్లస్ గ్రోత్ రేట్ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు. ఎంత పర్సెంట్? 12%. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3.5 డివైడెడ్ బై 125. बोलिए कितना है? 2.8% plus 12%, that is equal to 14.8% per annum. This is all about K. And after that KP and KD. సో కేపీ కేడీ చాలా మంది మిస్టేక్ చేశారు. సో కేపీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, అట్లీస్ట్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని అయినా కేడీని రెక్టిఫై చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలో అర్థం కాదు, బట్ ఫార్ములా తెలుసు. కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి ఫార్ములా, ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ప్లస్ ఆర్వి మైనస్ ఎన్పి డివైడెడ్ బై ఎన్ హోల్ డివైడెడ్ బై ఆర్వి ప్లస్ ఎన్పి డివైడెడ్ బై 2. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ పర్సంటేజ్కి వెళ్ళిపోవాలి చూసుకుంటూ ఎంత పర్సెంట్? 15%. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రైస్ 15% హ్యాస్ టు బి క్యాల్కులేటెడ్ ఆన్ ఫేస్ వాల్యూ. ఫేస్ వాల్యూ తెలుసు ఎంతమ్మా? 100. సో దేర్ ఫోర్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 ఇంటూ 15%. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? 15. జస్ట్ 2 ఇంగ్రీడియంట్స్ మనకు కావాలి, ఆర్వి ఆఫ్టర్ దట్ ఎన్పి. సో ఫస్ట్ లెట్ us ఫోకస్ ఆన్ ఆర్వి. అక్కడ వర్డింగ్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆర్ రిడీమబుల్ ఆఫ్టర్ how many years? 5 years at premium discount para ప్రీమియం. ఎంత పర్సెంట్ ప్రీమియం అంట? 5%. ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ గురించి ఏమైనా చెప్పాడా క్వశ్చన్లోనో? మాక్సిమం ఉండదు ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ క్వశ్చన్స్లో, ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఏమన్నాడమ్మా? ప్రీమియం అన్నాడు కాబట్టి డైరెక్ట్లీ అక్కడ ఇష్యూ ప్రైస్ రిడమ్షన్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందమ్మా? అక్కడ మనకి ఫేస్ వాల్యూ 100, ప్రీమియం ఈజ్ 5%, ఆర్వి 100 ఇంటూ 105%. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పడమ్మా ఎంత కన్సిడర్ చేసుకోవాలి మనం? 105. ఆ 105 ఏమవుతుందమ్మా మనకి? ఆర్వి రిడమ్షన్ వాల్యూ మైనస్ ఇంకొక కాంపోనెంట్ మనకు కావాలి, దట్ ఈజ్ ఎన్పి. సో ఎన్పి అంటే నథింగ్ బట్ నెట్ ప్రొసీడ్స్. నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి మా ఫార్ములా, ఇష్యూ ప్రైస్ మైనస్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇష్యూ ప్రైస్ అంటే ఆవేశంలో 100 తీసుకోవడం కరెక్టా? మాక్సిమం మన థింకింగ్ ఏంటమ్మా? 100 దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. అగైన్ మళ్ళీ మీరు చేసే మిస్టేక్ అదే. మీరే కనుక ఈ కంపెనీకి ఓనర్ అయితే 1 ప్రిఫరెన్స్ షేర్ని ఫేస్ వాల్యూకి సేల్ చేయడం క్రైమా కాదా? ఎస్, అసలు అమ్మేసుకోవాలి, ఫేస్ వాల్యూ కాదు. ఎట్ ప్రెసెంట్ 1 ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ మార్కెట్లో ఉన్న వర్త్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. మరి 1 ప్రిఫరెన్స్ షేర్ వర్త్ ఎంతమ్మా? చూడండి అక్కడ 6,21,000 డివైడెడ్ బై 6,000. అంటే మార్కెట్లో 1 ప్రిఫరెన్స్ షేర్ వర్త్ ఎంత ఉందమ్మా? దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 103.5. అర్థమవుతుందా? ఫేస్ వాల్యూ ఎంత ఉందమ్మా మనకు అక్కడ? 100. బట్ ఎట్ ప్రెసెంట్ ఇప్పటికిప్పుడు 1 ప్రిఫరెన్స్ షేర్ మనం సేల్ చేయాలి అంటే దానికి మార్కెట్లో ఉన్న వర్త్ ఎంతమ్మా? 103.5. మరి ఆబ్వియస్లీ 100కి సేల్ చేస్తామా? 103.5. 103.5 విల్ బి ఆర్ ఇష్యూ ప్రైస్. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 103.5 మైనస్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ ఎనీహౌ 0. సో 103.5 విల్ బి ద నెట్ ప్రొసీడ్స్. ఇక్కడే జనరలీ మిస్టేక్ అవుతుంది. మాక్సిమం ఏంటి? 100 తీసుకోవాలనుకుంటాం, బట్ దాని వర్త్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. అక్కడ ఫేస్ వాల్యూ కాదు, మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఇష్యూ ప్రైస్. ఎంతకి ఇష్యూ చేస్తాం అనేది క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి. అలాగే డివైడెడ్ బై ఎన్ని ఇయర్స్ స్టోరీ అమ్మా ఇది? 5 years. సో 105 ప్లస్ 103.5 డివైడెడ్ బై 2 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండమ్మా ఆన్సర్ ఎంత వచ్చిందో? కేపీ 14.67% per annum. And now let us see KD. KD is equal to చెప్పండమ్మా ఫార్ములా రిడీమబుల్ కాబట్టి I ఇంటూ 1 మైనస్ టీ ప్లస్ ఆర్వి మైనస్ ఎన్పి డివైడెడ్ బై ఎన్ హోల్ డివైడెడ్ బై ఆర్వి ప్లస్ ఎన్పి డివైడెడ్ బై 2. ఫస్ట్ డైరెక్ట్లీ ఏం క్యాల్కులేట్ చేద్దామమ్మా? I. సో I ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత? 14%. దిస్ టైమ్ ఫేస్ వాల్యూ 100, 1000 రూపీస్. సో ఫేస్ వాల్యూ ఈజ్ 1000. బట్ మార్కెట్లో 1 డిబెంచర్ వర్త్ 1000 ఉండాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా? నో. మేబీ మోర్ దెన్ 1000 ఉండొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ లెస్ దెన్ 1000. బట్ ఫేస్ వాల్యూ 1000 కాబట్టి I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 ఇంటూ చెప్పడం ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇంట్రెస్ట్ అక్కడ? 14%, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కిतना है? 140. బట్ 140 అయినా కానీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద టాక్సేషన్ బెనిఫిట్. ఎంత పర్సెంట్ అంట? 40%. సో 1 మైనస్ 40% ప్లస్ అగైన్ ఆర్వి అందరు కరెక్టే తీసుకున్నారు, బికాజ్ అక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేసాడు ఏంటమ్మా? రిడీమబుల్ అట్ ఫేస్ వాల్యూ. సో దట్స్ వై సింప్లీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం నోట్ చేసుకోవాలమ్మా? 1000. బట్ మైనస్ నెట్ ప్రొసీడ్స్. అగైన్ మళ్ళీ మిస్టేక్ చేయకూడదు. నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? ఇష్యూ ప్రైస్ మైనస్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
మరి ఇష్యూ ప్రైస్ ఫేస్ వాల్యూకి మనం సేల్ చేస్తామా? నో. అలా సేల్ చేయాలన్నా ఇన్వెస్టర్ పర్చేజ్ చేయడు, మార్కెట్లో వర్త్ ఎంత ఉందో దానికి మాత్రం సేల్ చేయాలి. మరి మార్కెట్లో వర్త్ ఎంత ఉందమ్మా డిబెంచర్స్ది? 9,70,000. నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ అజంప్షన్ 1000 డిబెంచర్స్. చెప్పండి అమ్మా, ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంతకు ఇష్యూ చేస్తాం? 9,70,000 డివైడెడ్ బై 1000, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 970. అంటే మార్కెట్లో 970కి దాని వర్త్ ఉంటే బ్రెయిన్ ఉన్న ఏ ఇన్వెస్టర్ అయినా కానీ 1000కి పర్చేస్ చేస్తాడా? నో. సో దట్స్ వై ఆర్ ఇష్యూ ప్రైస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు మార్కెట్ ప్రైస్. మరి ఎంత ఉందమ్మా అక్కడ? 970. ఎనీహౌ మైనస్ రొటేషన్ కాస్ట్ 0. సింప్లీ అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి పడేద్దాం. నెట్ ప్రొసీడ్స్ 970 డివైడెడ్ బై n. ఎన్ని ఇయర్స్ స్టోరీ అమ్మా ఇక్కడ? కేడి 10 ఇయర్సా 5 ఇయర్సా? 10 ఇయర్స్. సో డివైడెడ్ బై 10 హోల్ డివైడెడ్ బై 1000 ప్లస్ 970 డివైడెడ్ బై 2, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్? 8.83% per annum. So KE, KP and after that KD of what? Debentures has been completed, and now we need to calculate KD of term loan. But term loan is equal to interest rate ఎంత అన్నడమ్మా? 16%. ఇంకేమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా? ఫేస్ వాల్యూ, నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఏమీ లేదు. సింప్లీ ఏం చేస్తే సరిపోద్దమ్మా? ఇంట్రెస్ట్ రేట్ 16% ఇంటూ 1 మైనస్ ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత పర్సెంట్? 40%. జస్ట్ ట్యాక్స్ని ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం. చెప్పండి ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? 9.6% పర్ యానం. అంటే స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ మనకు కంప్లీట్ అయినాయి. ఫైనల్ స్టెప్ ఏం క్యాల్కులేట్ చేసి పడాలమ్మా? కేఓ. సో అది కూడా క్యాల్కులేట్ చేసేద్దాం. దేర్ ఫోర్ కేఓ ఇజ్ ఈక్వల్ టు WEKE ప్లస్ WPKP ప్లస్ WDKD. బట్ 2 Ds ఉన్నాయి మనకి. ఫైన్ చూద్దాం. WE వెయిట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ. వెయిట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఎలా వస్తామో మనకి? ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఈక్విటీ 1 crore మార్కెట్ వాల్యూ. టోటల్ మార్కెట్ వాల్యూ ఎంత చెప్పండి? టోటల్ మార్కెట్ వాల్యూ మొత్తం అన్నీ యాడ్ చేస్తే 1,23,91,000. దట్ ఈస్ టోటల్. సో దాన్ని మనం ఏంటమ్మా అక్కడ డినోట్ చేద్దాం వెయిట్స్ లాగా. ఫస్ట్ వెయిట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ. టోటల్ 1,23,00,000 చేంజ్లో ఈక్విటీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ 1 crore. చెప్పండి వెయిట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ 1 crore డివైడెడ్ బై 1,23,91,000 ఇంటూ కేఈ. కష్టపడి క్యాల్కులేట్ చేసాం. ఎంత వచ్చింది కేఈ? 14.8%. అండ్ అగైన్ ప్లస్ WP వెయిట్ ఆఫ్ P ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఎంతమ్మా? చీప్ 6,21,000 కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు అంతే. 6,21,000 డివైడెడ్ బై 1,23,91,000 ఇంటూ ఎంత పర్సెంట్ వచ్చిందమ్మా? కేపీ అక్కడ మనకి 14.67%. సో 14.67% ప్లస్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, డిబెంచర్స్. సో డిబెంచర్స్ ఎంతమ్మా? 9,70,000 డివైడెడ్ బై 1,23,91,000 ఇంటూ చెప్పండమ్మా డిబెంచర్స్ కేడి ఎంత వచ్చింది? 8.83%. అండ్ లాస్ట్ వన్ టర్మ్ లోన్. మరి టర్మ్ లోన్ ఎంత ఉందమ్మా? 8 lakhs. 8 lakhs డివైడెడ్ బై 1,23,91,000 ఇంటూ టర్మ్ లోన్ కిतना है? 9.6%. అండ్ దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఎంత వస్తామో ఫైనల్ ఆన్సర్? 13.99% పర్ యానం. ఓకేనా? సో ఈ పార్ట్ అంతా సింపుల్గానే ఉంటుంది. మెయిన్ థింగ్ ఎక్కడమ్మా? కేఈ, కేపీ అండ్ కేడి. దట్టు మిస్టేక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ జస్ట్ ఇక్కడ మాత్రం ఉంటుంది, నెట్ ప్రొసీడ్స్ దగ్గర. ఆవేశంలో ఫేస్ వాల్యూ తీసుకుంటాం, అది కాదు. సో ప్రాక్టికల్లీ 1 డిబెంచర్ వర్త్ ఎంత ఉందో మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. మార్కెట్లో 100 రూపీస్ ఉంది, ఫేస్ వాల్యూ 1000 ఉంది. 1000కి సేల్ చేయగలుగుతామా? నో. ఫేస్ వాల్యూ 1000 ఉంది, మార్కెట్లో 10,000 రూపీస్ ఉంది. బ్రెయిన్ ఉన్నోడు ఎవడైనా కానీ ఎంతకు సేల్ చేస్తాడమ్మా? 10,000 రూపీస్. సో నోట్ చేయండి.
ఇల్లస్ట్రేషన్ ట్రై చేయండి. తీసేసుకుంటాం మళ్ళీ. మనవాడు గుడ్ బాయ్ అలా చేయడం. ఎప్పుడైనా పర్ఫార్మెన్స్ చేసావా స్టేజ్ మీద చేయలే? ఇక్కడ నార్మల్ ఏమన్నా ఫైనల్లో చేపిద్దాం మెల్లగా ఒక చాప్టర్ అయిపోయాక. డాన్స్ కాదు, మనోడు డైలాగ్స్ బాగా చెప్తాడు. సరే, నోట్ చేసారా?
సరే నోట్ చేసారా లాస్ట్ వన్. అండ్ నా నెక్స్ట్ వన్ చూడండి అమ్మా, చీప్ ఇల్లుస్ట్రేషన్. A company's capital structure comprises equity share capital having a market value of 80 rupees crores, 80 crores plus 50 crores debentures. అంటే వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ తెలుసు ఎంతమ్మా 80 crores, వాల్యూ ఆఫ్ డెట్ డిబెంచర్స్ తెలుసు 50 crores. The debt beta coefficient may be assumed to be 0.25 and the current risk-free rate of a return is 8% and market rate of a return is 16%. Equity beta is equal to 1.40 and that is equal to RM risk-free ఎంతమ్మా RF is equal to 8%. మరి RM RF అన్నాడు కాబట్టి ఏది గుర్తు రావాలి మనకి CAPM రిటర్న్. చెప్పడమ్మా CAPM రిటర్న్, ఐ మీన్ క్యాపిటల్ అసెట్ ప్రైజింగ్ మోడల్. ఇన్ దట్ కేస్ ఒక్క నిమిషం గ్యాప్ ఇవ్వండి ఒక్కసారి. సరే, కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ కేఈ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎఫ్ ప్లస్ బీటా ఆఫ్ ఈక్విటీ ఇంటూ ఆర్ఎం మైనస్ ఆర్ఎఫ్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎఫ్ తెలుసమ్మా రిస్క్ ఫ్రీ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ కిतना है 8% ప్లస్ ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ కాబట్టి బీటా ఆఫ్ ఈక్విటీ ఎంత 1.4 ఇంటూ ఆర్ఎం మైనస్ ఆర్ఎఫ్. సో ఆర్ఎం చూడనమ్మా మార్కెట్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎంత 16% మైనస్ ఆర్ఎఫ్ కిतना है 8%. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి 8% ప్లస్ 1.4 ఇంటూ 8% విల్ గెట్ 19.2% పర్ యానం. దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ. సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని ఇంకొక సెక్యూరిటీ కూడా ఉందమ్మా, ఏంటది డెట్. సో లెట్ us calculate కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ KD is equal to RF plus beta of that particular security, debt security into RM minus RF. That is equal to RF same 8% plus beta of a debt कितना है debt beta 0.25 into RM minus RF 16% minus 8%. That is equal to 10% per annum. మరి కేఈ తెలిసింది కేడి తెలిసింది, రెచ్చిపోవడమే అల్టిమేట్లీ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా కేఓ. సో దేర్ ఫోర్ కేఓ ఇజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూఈ కేఈ ప్లస్ డబ్ల్యూడి కేడి విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ. చూడండమ్మా ఎంత ఉంది మనకు మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ 80 crores. టోటల్ ఎంత 80 ప్లస్ 50 130 crores. సో 80 crores డివైడెడ్ బై 130 crores ఇంటూ కేఈ 19.2% ప్లస్ వెయిట్ ఆఫ్ అ డెట్. మరి వెయిట్ ఆఫ్ అ డెట్ చూడడం ఎంతది 50 crores డివైడెడ్ బై 130 crores ఇంటూ 10%. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సాల్వ్ చేస్తే ఎంత వస్తామా 15.66% పర్ యానం. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో టిల్ నో మనం ఏ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసామమ్మా, ఫస్ట్ టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ 2 classes అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ 2.5 క్లాస్లో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. మరి నెక్స్ట్ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. ఒక స్టోరీ లాగా మనం డిస్కస్ చేద్దాం, లాస్ట్లో ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటనేది తెలుస్తుంది. లెట్ us say ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేసామమ్మా, ఆర్కే లిమిటెడ్ అనుకుందాం, కంపెనీ నాదే. మరి కంపెనీ రన్ చేయాలి అంటే పూర్ కిడ్స్ మన దగ్గర ఫండ్స్ ఉంటాయా? నో. మరి ఫండ్స్ రేజ్ చేయాలా లేదా? ఎస్. సపోజ్ క్లాస్ మొత్తం అడిగానమ్మా,
ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేయను అన్నారు. మన ఇన్వెస్టర్ కూడా అబ్సెంట్ అయ్యాడు నేను అడుగుతానని చెప్పి. బట్ క్లాస్లో ఫస్ట్ బెంచ్లో కూర్చున్నాడు, మనోడు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాడు. చెప్పమ్మా ఇన్వెస్ట్ చేస్తావు నా బిజినెస్లో, ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తావు? 1000 రూపీస్ అని చెప్పాలి. స్క్రిప్ట్ చేంజ్ చేయకూడదు నువ్వు. 1000 మళ్ళీ ఇచ్చేస్తలే కావాలంటే. ఇవ్వు. 1000 అని జేబులో పెట్టుకోవడం కాదు. ఇన్వెస్టర్ దగ్గర నుంచి ఎంత రేజ్ చేశానమ్మా? 1000. మనోడు ఇచ్చింది డొనేషనా ఇన్వెస్ట్మెంటా? ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంటే ఇన్ రిటర్న్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడా? ఐదర్ ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్స్ ఆర్ ఎల్స్ డెట్. ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, సెంటర్ చేసి ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అనుకుందాం. అంటే స్టోరీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆర్కే లిమిటెడ్ ఈజ్ అ కంపెనీ రన్ చేయాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు రేజ్ ద క్యాపిటల్. హియర్ క్యాపిటల్ నేమ్ ఈజ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. ఎంత రేజ్ చేశానమ్మా? 1000 రూపీస్. ఫ్రమ్ హోమ్? ఇన్వెస్టర్ బాబాయ్ దగ్గర నుంచి ఎంత రేజ్ చేసామమ్మా? 1000. మరి 1000 రూపీస్ ఇన్వెస్టర్ పాకెట్లోంచి రేజ్ చేసాం కాబట్టి ఇన్వెస్టర్ కంటూ ఒక మనసు ఉంటుంది. ఆ మనసు ఏం కోరుకుంటుందమ్మా? ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. మరి నాకేంటి అని అడిగాడు మనోడు. ఆబ్వియస్లీ ఫర్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ రిటర్న్ నేను ఏం పే చేయాలమ్మా? ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. సో ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పే యూ ద ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. దట్ ఈస్ కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెట్ అస్ సే 10% పర్ యానం అని చెప్పా. అంటే మనకి ప్రామిస్ చేశా ఎంత రిటర్న్ పే చేస్తానని? 10%. స్టోరీ టిల్లో క్లియరా? సో కంపెనీ నేమ్ ఏంటమ్మా? ఆర్కే లిమిటెడ్. ఇన్వెస్టర్ దగ్గర నుంచి ఏం రేజ్ చేశా? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. ఎంత రేజ్ చేశానమ్మా ఇక్కడ? 1000 రూపీస్. మరి ఇన్ రిటర్న్ పర్ యానం ఎంత కేపీ పే చేస్తానని ప్రామిస్ చేశానమ్మా? 10%. ఇప్పుడు మీరు నాకు చెప్పాల్సింది, ఈ 1000 రూపీస్ రేజ్ చేశాను కదా, చెప్పండమ్మా దీంతో పానీపూరి ఆర్ఎల్స్ ఏంటమ్మా బ్యాంకాక్, గోవా అవన్నీ వెళ్ళి చిల్ అవుతానా? నో. ఏం చేయాలమ్మా? బిజినెస్ చేయాలి, వ్యాపారం చేయాలి. 1000 రూపీస్ ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. ఐదర్ గోల్డ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు, రియల్ ఎస్టేట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు, పానీపూరి బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ఇంకా డిఫరెంట్ కాటన్ బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. ఏ బిజినెస్లో అయినా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్. బట్ దానిలో ఎస్ఆర్ నగర్ని చూసి బాగా ఇన్స్పైర్ అయ్యి పానీపూరి బిజినెస్ సెటప్ చేద్దాం అనుకున్నా. ఈ బిజినెస్ అమ్మా పానీపూరి బిజినెస్. లెట్ us టేక్ an ఎగ్జాంపుల్. ఇది పానీపూరి బిజినెస్ అనుకుందాం. ఈ పానీపూరి బిజినెస్లో నేను ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశానమ్మా? 1000 రూపీస్. మరి 1000 రూపీస్ నేను ఇన్వెస్ట్ చేశాను కాబట్టి సంథింగ్ ఏదో ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామా లేదా బిజినెస్ నుంచి? ఎస్. బట్ రిటర్న్ పానీపూరి కాదమ్మా, రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. మనమే బిజినెస్ పెట్టి మనమే తింటామా? నో. రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామా లేదా? ఎస్. బట్ చెప్పండి అమ్మా సీరియస్లీ, ఈ 1000 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి రిటర్న్ మనకు కావాలి అంటే ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వరకు వెయిట్ చేయాలా లేదా? ఎస్. అంటే ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వరకు వెయిట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. టోటల్ అమ్మా ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఓపెన్ చేయద్దు ఇప్పుడే చెప్పేంత వరకు. ఇదేంటమ్మా? ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్. మరి ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఓపెన్ చేస్తాం. ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ మనకు స్టోరీ రివీల్ అవుతుంది, రిటర్న్ ఎంత వస్తుంది అని చెప్పి. మరి రిటర్న్ ఎంత వస్తుందని చెప్పి అట్ ప్రెసెంట్ ఇప్పుడే మనం యాక్చువల్గా ప్రిడిక్ట్ చేయగలుగుతామా? నో. బట్ టెల్ మీ వన్ థింగ్, త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ అట్లీస్ట్ సో అండ్ సో రిటర్న్ రావాలి అని మినిమం రిటర్న్ సంథింగ్ ఏదో ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామా లేదా? ఎస్. అంటే దేవుడు ఇంత రిటర్న్ రావాలని చెప్పి దేవుడిని కోరుకుంటామా లేదా? ఎస్. మీరు నాకు చెప్పాల్సింది అదే అమ్మా. చెప్పండి మినిమం ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి నేను? అంటే మినిమం ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తానమ్మా? అనలైజ్ చేసి చెప్పండి. ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా? 10% మినిమం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలా లేదా? ఎస్. అంటే క్యూట్గా బిజినెస్కి అదే చెప్తాం. అది 1000 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసా, ఆ 1000 రూపీస్లోంచి అట్లీస్ట్ 10% వస్తే ఎవరిని సాటిస్ఫై చేయగలుగుతానమ్మా? ఇన్వెస్టర్. సో దట్ ఎంత రిటర్న్ వస్తుందో మనకు తెలీదు. బట్ మినిమం ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎంత రావాలని చెప్పి దేవుడిని కోరుకుంటామమ్మా? 10%. బట్ యాక్చువల్ రిటర్న్ డెఫినెట్లీ 10% రావాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా? మే ఆర్ మే నాట్. ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ ద బిజినెస్. మేబీ హయ్యర్ రావచ్చు ఆర్ ఎల్స్ లాక్డౌన్ వచ్చింది, బిజినెస్ మొత్తం కూడా ఏంటమ్మా అస్సాం. మరి లోవర్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్. అంటే టిల్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుంది క్విక్ సమ్మరీ లాగా చెప్తా. కంపెనీ నేమ్ ఏంటమ్మా? ఆర్కే లిమిటెడ్. ఇన్వెస్టర్ దగ్గర నుంచి ఎంత మనం రేజ్ చేసామమ్మా? 1000 రూపీస్. మనోడు చేతిలో చేసి మాట ఇచ్చాం ఎంత రిటర్న్ పే చేస్తానని చెప్పి 10%. ఆ ప్రామిస్ని నిలబెట్టుకోవాలా లేదా? ఎస్. సో దట్స్ వై ఆ 1000 రూపీస్ ఏ బిజినెస్లో నేను ఇన్వెస్ట్ చేసినా యాక్చువల్ రిటర్న్ ఎంత వస్తుందో నాకు తెలియదు. బట్ మినిమం ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్, డిజైర్డ్ రిటర్న్ మన మనసు ఎంత కోరుకుంటుంది? అట్లీస్ట్ 10% ఇన్ ఆర్డర్ టు సాటిస్ఫై ద ఇన్వెస్టర్. ఇప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ వచ్చిందమ్మా. మరి యాక్చువల్ రిటర్న్ ఎంత వచ్చిందో మనం చెక్ చేసుకుందాం. ఒకసారి ఓపెన్ చేసి ఎంత ఉందో చెప్పండి అమ్మా. అమౌంట్ 1000 ఎంత ఉందమ్మా? మ్యాజిక్ చేసిందేమో.
సరే ఎంత ఉన్నాయమ్మా ఇక్కడ 1000 రూపీస్ ప్లస్ అడిషనల్లీ ఎంత ఉన్నాయమ్మా 200 రూపీస్. అంటే ఓవరాల్ గా బిజినెస్ మనకి రిటర్న్ ఎంత ప్రొవైడ్ చేసింది సార్? 1000 రూపీస్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ప్రేమతో ఇన్ రిటర్న్ నాకు ఎంత ప్రొవైడ్ చేసిందమ్మా? 1200 రూపీస్. అంటే ఎక్స్ట్రా నాకు ఎంత రిటర్న్ వచ్చిందమ్మా? 200 రూపీస్. ఈ 200 రూపీస్ ని పర్సంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయగలుగుతామా లేదా? ఎస్. చెప్పండి పర్సంటేజ్ ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 20%. సో 200 డివైడెడ్ బై 1000 ఈజ్ మై ఇన్వెస్ట్మెంట్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 20%. ఈ 20% పర్ యానమ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్నా యాక్చువల్ రిటర్నా? యాక్చువల్ రిటర్న్. అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఎంతమ్మా? 10% ఇన్ ఆర్డర్ టు సాటిస్ఫై ద ఇన్వెస్టర్. బట్ బిజినెస్ బాగా రన్ అయింది, మీరే డైలీ ఇచ్చంటమ్మా తినేస్తున్నారు పానీపూరి. సో ఆబ్వియస్లీ రిటర్న్ ఎంత వచ్చింది? యాక్చువల్లీ 20%. అంటే ఈ స్టోరీ మొత్తంలో 2 టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఎంతమ్మా? 10%. ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ యాక్చువల్ రిటర్న్ ఎంత వస్తుంది మనకి? 20%. ఈ యాక్చువల్ రిటర్న్ 20% నే వి కాల్ యాజ్ ఐఆర్ఆర్. ఐఆర్ఆర్ అంటే ఏంటమ్మా? ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. So why we are calling it as IRR ante it is purely based on the capability of the business. So that's why actual return ni manam emantamamma internal, because it is based on the internal capability of the business. Ala gaadu pani puri business lo gaadu ఏ కాటన్ బిజినెస్ లోనే ఇన్వెస్ట్ చేసాం, రిటర్న్ 5% వచ్చింది. అసమ కాదా? ఎస్. బికాజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఎంతమ్మా? 10%. బట్ యాక్చువల్గా వచ్చింది ఎంత కాటన్ బిజినెస్ నుంచి? 5%. అది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందమ్మా? యాక్చువల్ క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ ద బిజినెస్. ఆ యాక్చువల్ రిటర్న్ నే మనం పాష్గా ఏమంటాం సార్? ఐఆర్ఆర్. ఈ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ 10% అంటున్నాం కదా, 10% ఏంటమ్మా? కేపీ. కేపీ అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు బి పెయిడ్ టు సాటిస్ఫై ద ఇన్వెస్టర్. యాక్చువల్ రిటర్న్ అంటే ద రిటర్న్ విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ గివెన్ బై ద బిజినెస్. సో దాన్ని ఏమంటామమ్మా మనం? ఐఆర్ఆర్. చెప్పండమ్మా చూడకుండా టిల్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్న సోదిలో మీకు గుర్తుండాల్సింది ఏమీ లేదు. రిటర్న్ విల్ బి ఆఫ్ 2 టైప్స్. చెప్పండమ్మా 2 టైప్స్ ఏంటి? వన్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్. ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? క్యూట్ గా ఇన్వెస్టర్. మరి ఇన్వెస్టర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసే రిటర్న్ ని మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నాం? ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. దట్టు ఇక్కడ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అన్నాం కాబట్టి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ 10%. దేవుడా మినిమం 10% రావాలి అనుకునేది మన డిజైర్డ్ రిటర్న్. బట్ యాక్చువల్లీ ఓపెన్ చేసి చూస్తే రిటర్న్ ఎంత ఇచ్చిందమ్మా? మ్యాజిక్ చేసి 20%. దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ రిటర్న్ విచ్ ఇస్ గివెన్ బై ద బిజినెస్. ఆ యాక్చువల్ రిటర్న్ నే మనం ఏమంటాం సార్? ఐఆర్ఆర్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. అంటే టిల్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుంది ఐఆర్ఆర్ ఇంట్రడక్షన్. సో ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలనేది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? సో ఆల్రెడీ హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి వచ్చి ఉంటుంది, ఎస్ఎఫ్ఎంలో చేస్తుంటారు. కానీ బట్ స్టిల్ ఎవరైతే బీబీ వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళ కోసం ఆల్రెడీ వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే హట్ అవ్వకుండా నేను కరెక్ట్ చెప్తున్నాను లేదా అనేది అనలైజ్ చేస్తుండండి. సో పుట్ హెడ్డింగ్ ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. ఓకే, సో 3 పార్టీస్ నోట్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ కంపెనీ, ఎవరమ్మా? ఇన్వెస్టర్. ఇన్ రిటర్న్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కాబట్టి కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10% పర్ యానం. ఇదేంటమ్మా? ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్. ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారమ్మా? ఎంప్లాయీసా? ఇన్వెస్టరా? ఇన్వెస్టర్. బై ద ఇన్వెస్టర్ బాబాయ్.
is equal to 10% per annum. ఈ 10% per annum ఏంటమ్మా, ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ బై ద ఇన్వెస్టర్. ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ బై ద ఇన్వెస్టర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? కేఈ, కేపీ, కేడి. సో కామన్ నేమ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, అంటే దానికి ఉన్న డిఫరెంట్ నేమ్స్ మనం నోట్ చేస్తున్నాం. కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఆర్ కట్ ఆఫ్ రేట్ ఆర్ హర్డల్ రేట్. ఏంటమ్మా అది? హర్డిల్. ఆర్ మస్ట్ బి రోల్డ్. హర్డిల్ రేట్. ఓకే, దాని టర్మినాలజీ అర్థం చేసుకోండి. కట్ ఆఫ్ రేట్ అంటే మినిమం ఎంత కావాలనుకుంటాం? 10%. సో మినిమం 10% వస్తే బిజినెస్ నుంచి ఇన్వెస్టర్ సాటిస్ఫై అవుతాడు. లేకపోతే ఏంటి, నెక్స్ట్ ఇయర్ బ్రేకప్ చెప్పి వేరే కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు. అర్థమవుతుందా? అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ 1000 రూపీస్ని ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసాం అనుకున్నామమ్మా? పీపీబీ, పానీపూరి బిజినెస్. సో 1000 rupees is the investment. At the end of the year నువ్వు 10% ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు కాబట్టి 10% రావాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా? నో. నువ్వు చేతబడి చేసినా, వేణుస్వామి హెల్ప్ తీసుకున్నా ఏమీ చేయలేం. That is purely based on the internal capability of the business. So that's why in return ఎంత వచ్చింది అనుకున్నాం? ఎగ్జాంపుల్లో 1200 rupees. Therefore actual return given by the business is equal to 1200 minus 1000 divided by 1000, that is equal to 20% per annum. It is based on the internal capability of the business. ఓకేనా? సేమ్ బిజినెస్, లాక్డౌన్ వచ్చింది, 20% వస్తుందా? అన్నో. మేబీ 0% రావచ్చు, 1% రావచ్చు. బట్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఎంతమ్మా? 10%. ఇన్వెస్టర్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు, ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు. దేనికోసం? 10%. Therefore the actual return which will be given by the business is called as internal rate of return. ఓకేనా? సో ఫ్యూచర్లో 8th చాప్టర్ 9th చాప్టర్ అవి డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ అని అడుగుతా. డైరెక్ట్లీ థింకింగ్ ఎవరు గుర్తు రావాలి మనకి? మధు. అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా? ఇన్వెస్టర్. అంటే నథింగ్ బట్ దాన్ని ఏమంటాం? కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. యాక్చువల్ రిటర్న్ అని అడుగుతా, ఇమీడియట్లీ ఏం చెప్పాలమ్మా? ఐఆర్ఆర్. సో దట్స్ వై ప్రీవియస్లీ ఏ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం జస్ట్ బిఫోర్ దిస్? కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. నోట్ చేసారా? అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ పుట్ సైడ్ హెడింగ్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ IRR
ఎగ్జాంపుల్ 1, సో మెయిన్ స్టోరీ ఎగ్జాంపుల్ 3 and 4లో ఉంటుంది. దానికి వార్మప్ మ్యాచ్ లాగా ఎగ్జాంపుల్ 1 and ఎగ్జాంపుల్ 2, సో దట్ ఏది రివైజ్ అవుతుందంటే టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. సో ఎగ్జాంపుల్ 1 కేసులో let us say present value is equal to 10,000, I is equal to 20%. You have to tell me future value at the end of 5 years. It's a cheap question. Present value entama 10,000, I is 20%. You have to tell me future value at the end of 5 years. $20,000, 29,906. So future value is equal to present value into 1 plus I whole to the power of n. Simple ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, కాంపౌండింగ్ అంతే. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చెప్పడం ఎంతో, present value 10,000 into 1 plus 20% whole to the power of n 5 years. That is equal to చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో, 24,883. ఇందా 29 అన్నారా, ఇది మిస్టేక్ చెప్పారా, ఇది కరెక్టే కదా, హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 5 కదా తీసుకుంది ఇందాక. ఓకే సరే, ప్రెజెంట్ వాల్యూ మనకు తెలియదు. ఎగ్జాంపుల్ 2, ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 lakh at the rate end of 3rd year. If at all I is equal to 10% per annum, you have to tell me present value. ఇది కూడా చీప్ అంతే. ఫ్యూచర్ వాల్యూ తెలుసు, ఎన్ తెలుసు, ఐ తెలుసు. యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ ప్రెసెంట్ వాల్యూ. 75,131. ట్రై చేశారు అందరూ? ఓకే, నాదే లేట్ అంటారా. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి మా, డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై 1 plus I whole to the power of n. Future value ఎంతమ్మా, 1 lakh divided by 1 plus 10% whole to the power of n. ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మా, 3 years. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో, 75,131. Now coming to the main one, example number 3. అర్థమైందా డయాగ్రామ్ అది? సరే, పానీపూరి బిజినెస్ మీతోటి ఇలా కమ్యూనికేట్ చేస్తుందమ్మా, మీతోటి ఇలా డిస్కస్ చేస్తున్నా, బిజినెస్ మీతో మాట్లాడుతుంది. ఆ బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయమని అడుగుతుంది. మరి ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలని చెప్పి బిజినెస్ని అడిగితే క్యూట్గా 1 lakh rupees ఎట్ ప్రెజెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేయమని చెప్పింది. ఎట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ మీరు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలమ్మా, 1 lakh. మరి 1 lakh ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను కరెక్టే, నాకేంటి అని చెప్పి రిటర్న్ క్వశ్చన్ చేస్తామా లేదా? ఎస్. సో రిటర్న్ అంటే ఏమీ లేదు, 1 lakh rupees ఇన్వెస్ట్ చేసి మర్చిపో. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ 2,50,000 ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year అని చెప్పింది. ఎంతమ్మా, 2,50,000. సరే, ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి నేను చెప్పినట్టు. ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఎంతమ్మా, 2,50,000. ఎప్పుడు వస్తుందంట, అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year. ఓకే సార్, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను చూడండి. పానీపూరి బిజినెస్ మీతో చెప్పే కమ్యూనికేషన్, ప్రెసెంట్లో మీరు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలంట, 1 lakh. మీరు 1 lakh ఇన్వెస్ట్ చేసి మర్చిపోతే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year మీకు రిటర్న్ ఫ్యూచర్లో ఎంత పే చేస్తానని చెప్తుందమ్మా అక్కడ, 2,50,000. ఎప్పుడు, అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year. అంటే ఎక్స్ట్రా సంథింగ్ ఏదో ఒక రిటర్న్ వస్తుందా లేదా? ఎస్. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ అడిగితే ఎంత అని చెప్తామమ్మా, 1,50,000 డిఫరెన్స్. అది చిన్నపిల్లలు కూడా చెప్తారు. బట్ అది కాదు, మీ కళ్ళ ముందు ప్రెసెంట్ వాల్యూ తెలుసు, ఫ్యూచర్ వాల్యూ తెలుసు. ఆ మిస్సింగ్ ఫిగర్ ఉంది కదా, ఏంటమ్మా అది? ఐ.
అది క్యాల్కులేట్ చేయండి. సో జనరల్లీ ఫార్ములా ఏముంది, ఐఆర్ఆర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అదంతా పక్కన పెట్టండి, కామన్ సెన్స్ ఒక లేమన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించండి. దట్స్ వై ఎగ్జాంపుల్ 1 ఎగ్జాంపుల్ 2 ఒక బేస్ లాగా క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఎగ్జాంపుల్ 1 మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రెసెంట్ వాల్యూ తెలుసు, ఐ తెలుసు, మిస్సింగ్ ఫిగర్ ఈజ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ. Coming to the example number 2, I తెలుసు, future value తెలుసు, missing figure is a present value. But coming to example number 3, ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటమ్మా, present value తెలుసు, future value తెలుసు, number of years తెలుసు. Here the missing figure is what? I. You have to tell me that missing figure I. Example 1 లో present value, example 2 లో future value, example 3 లో I. సో క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్పండి, ఒక 5 minutes చిల్ అవుతాను. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఎంతమ్మా, 1 lakh. ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2,50,000. సో టోటల్ ఎన్ని ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉందమ్మా ఇక్కడ, 4 years. అది ఒక ఇన్వెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మనం ఆలోచిస్తే వాటి టర్మినాలజీ ఎలా ఉంటుందమ్మా, 1 lakh. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ ఆర్ ద ఇన్వెస్టర్, 1 lakh అనేది మీకు క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అవుతుందా, క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా, క్యాష్ అవుట్ఫ్లోనా, ఇన్ఫ్లోనా? ఇన్వెస్టర్కి ఏమవుతుంది అమ్మా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ కదా, మీకు క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. సో క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 lakh. నేను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాను, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. నెక్స్ట్ 2,50,000 వస్తుందమ్మా. పానీపూరి బిజినెస్ ఈజ్ గివింగ్ 2,50,000 ఇన్ టు ద పాకెట్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్. మరి ఇన్వెస్టర్ మీకు ఏమవుతుంది, క్యాష్ అవుట్ఫ్లోనా, క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా, క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. బట్ ఆ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో రావాలి అంటే మధు ఎన్ని ఇయర్స్ వెయిట్ చేయాలి, 4 years. సో ఇప్పుడు మనం నోట్ చేసుకుందాం, జస్ట్ లైక్ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనకు తెలిసింది ఏంటమ్మా, సింగిల్ ఫార్ములా, దాన్ని బేస్ చేసుకుని డిరైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. సింపుల్, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్యూచర్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై 1 + I హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. ఆర్ ఎల్స్ ఏంటమ్మా, ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఇంటూ 1 + I హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. సో ఏదైనా కానీ సింగిల్ ఫార్ములా, దాన్ని బేస్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. మరి దీనిలో ఎలా మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం సార్, ప్రెసెంట్ వాల్యూ అట్ ప్రెసెంట్ ఎంతమ్మా ఇన్వెస్ట్ చేసింది, 1 lakh ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్యూచర్ వాల్యూ. చెప్పండి, ఫ్యూచర్లో ఎంత వస్తుంది మీకు, 2,50,000 డివైడెడ్ బై 1 + I మనకు తెలియదు, అదే క్యాల్కులేట్ చేయాలి, హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 4. కొంతమంది ఐ కోసం వెతుక్కుంటుంటారు, మనం క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా, రిటర్న్. దట్ ఈస్ ద మిస్సింగ్ ఫిగర్, సీరియస్లీ. And that is equal to 1 + I whole to the power of 4 equal to 2,50,000 divided by 1 lakh. That is equal to 2.5, which is equal to 1 + I equal to 2.5 whole to the power of 1/4. అంటే ఇక్కడ వరకు నోట్ చేసి సగం మంది ఏంటమ్మా చిల్ అవుతారు. బట్ జనరల్లీ ఇక్కడ వరకు చేసినా నాకు సరిపోతుంది. అక్కడ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1/4 కాబట్టి సింప్లీ రూట్ 2 times ప్రెస్ చేస్తే సరిపోద్ది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి ఎంత వస్తుంది, 2.5 తీసుకోండి క్యాల్కులేటర్లో, రూట్ 2 times 1.2574. ఇదేంటమ్మా, 1 + I is equal to 1.2574 minus 1, that is equal to 0.2574, that is equal to 25.74% per annum, which is nothing but I. I అంటే ఏంటమ్మా, ఇంతకు మన స్టోరీలో IRR. This is the actual return which will be given by the business. మరి ప్రూఫ్ ఏంటి అనేది చెక్ చేసుకోవాలా లేదా, ఎస్. అంటే రిటర్న్ ఎంత అని చెప్తున్నామమ్మా, 25.74%. దానికి ప్రూఫ్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. మీరు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు యాజ్ అ ఇన్వెస్టర్, 1 lakh. బట్ ఆ 1 lakhకి అడిషనల్లీ ఎంత రిటర్న్ ఇస్తానని చెప్పి పానీపూరి బిజినెస్ ప్రామిస్ చేస్తుంది, 25.74% per annum. సో దట్స్ వై క్యాల్కులేటర్లో ప్లస్
25.74%. ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత ఉంటుందమ్మా మన ఇన్వెస్ట్మెంట్? 1,25,000 చేంజ్. అగైన్ ప్లస్ 25.74%, 1,58,000 చేంజ్. ఎక్కడికి వెళ్ళింది స్టోరీ? ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్. అగైన్ ప్లస్ 25.74% థర్డ్ ఇయర్. అగైన్ ప్లస్ 25.74% ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్. ఎంత వచ్చిందమ్మా రౌండింగ్ ఆఫ్ చేస్తే? 2,50,000. అంటే బిజినెస్ ఎంత ప్రామిస్ చేస్తుందమ్మా రిటర్న్ మీకు? 25.74%. దీన్ని మనం ఏమంటాం? ఐఆర్ఆర్. ఐఆర్ఆర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా? యాక్చువల్ రిటర్న్. ఈ సోదంతా మనం ఎందుకు క్యాల్కులేట్ చేసాం సార్ అంటే, సపోజ్ మధు నీ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ చెప్పు. 10%. మధుస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఈజ్ 10%. మనోడు మనసు ఎంత కోరుకుంటుందమ్మా? 10%. బట్ పానీపూరి బిజినెస్ యాక్చువల్ క్యాపబుల్ రిటర్న్ ఈజ్ 25%. నువ్వే సిచ్యువేషన్ ఉంటే ఇన్వెస్ట్ చేస్తావా? చేస్తావా? పక్కా. బికాస్ మనోడు రిటర్న్ ఎంతమ్మా? 10%, వెరీ చీప్. బట్ యాక్చువల్ రిటర్న్ ఈజ్ 25.74%. సపోజ్ నీ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ చెప్పు. 15. ఎక్కువ చెప్పు దానికన్నా, మళ్ళీ సేమ్ అవుతుంది కదా డెసిషన్. సార్ 30యా? ఓకే, నువ్వు చెప్పావు కాబట్టి 30. ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30%. మనోడు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు? 30%. హిజ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈజ్ 30%. ఎక్కడికో తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నాడు. బట్ పానీపూరి బిజినెస్ ఏంటమ్మా అక్కడికి రాదు. ఎంత అని చెప్తుంది అక్కడ? 25.74%. నీ ఎక్స్పెక్టేషన్ మీట్ అవుతుందా? యాక్సెప్ట్ చేస్తావు? రిజెక్టా? రిజెక్ట్. అదే మనం లోడ్ చేద్దాం లాస్ట్లో. ఏఆర్ఆర్ ఈజ్ మోర్ దెన్ కే, లెస్ దెన్ కే అని ఉంటుంది కదా, అది లాస్ట్లో కంక్లూజన్ నోట్ చేద్దాం. ఇంకా మనకు కంగారు లేదు. టిల్లో మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసామమ్మా? ఐఆర్ఆర్. మరి ఐఆర్ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే నేను చెప్పినా చెప్పకపోయినా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థింకింగ్ అనేది ఈ ఫార్ములా దగ్గర స్టార్ట్ అయిందా లేదా? ఎస్, దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఐఆర్ఆర్. దీన్నే కొంచెం పాష్గా నోట్ చేస్తా, కరెక్టా కాదా అనేది మీరే చెప్పండి. ఈ ఫార్ములా అయితే నేను చెప్పలేదమ్మా. బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రీవియస్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ మీరే ఫస్ట్ పాయింట్ నోట్ చేశారు. మేబీ మధ్యలో స్ట్రక్ అయి ఉంటారు, బట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్యూచర్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై 1 + i హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. సో దీనికి కొంచెం వర్డింగ్స్ మనం చేంజ్ చేస్తే ప్రెసెంట్ వాల్యూ అంటే ఏంటమ్మా? 1 lakh. 1 lakh అంటే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అన్నట్ట, క్యాష్ అవుట్ఫ్లోనా? క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. ఆ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఎప్పుడు సార్ ఇంకర్ అయ్యేది? ఫ్యూచరా? ఎట్ ప్రెసెంటా? అట్ ప్రెసెంట్. So that's why ఆ 1 lakh ని we call it as sum of discounted cash outflow. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, ప్రెసెంట్లో ఎట్ ప్రెసెంట్ మీరు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు సార్? 1 lakh. ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాబట్టి క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా, క్యాష్ అవుట్ఫ్లోనా? క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. ఎప్పుడమ్మా? క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఎట్ ప్రెసెంట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వి కాల్ ఇట్ as sum of discounted cash outflow is equal to అక్కడ ఫ్యూచర్ వాల్యూ అని నోట్ చేసామమ్మా. 2,50,000. క్యా హై బోలియా? 2,50,000 క్యాష్ ఇన్ఫ్లో డివైడెడ్ బై 1 + i హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు క్యాష్ ఇన్ఫ్లో డివైడెడ్ బై చేస్తున్నామా? ఇంటూ ఆ డివైడెడ్ బై. నువ్వు డివైడెడ్ బై చేస్తున్నావు అంటే కాంపౌండింగ్ చేస్తున్నట్ట, డిస్కౌంటింగ్ చేస్తున్నట్ట? డిస్కౌంటింగ్. అంతే కదా? ఫ్యూచర్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై 1 + i హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. ఐ మీన్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో డివైడెడ్ బై 1 + i హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n అంటే యు ఆర్ డిస్కౌంటింగ్ ద క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. అంటే మీకు తెలియకుండానే ఎల్హెచ్ఎస్ని ఏమంటున్నామమ్మా? సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. ఆర్హెచ్ఎస్ని ఏమంటాం సార్? సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఐఆర్ఆర్. ఓకేనా? సో ఐఆర్ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే నార్మల్ లేమన్ లాంగ్వేజ్లో ఆలోచిస్తే ఎల్హెచ్ఎస్ ఏంటమ్మా? ప్రెసెంట్ వాల్యూ. ఆర్హెచ్ఎస్ ఏంటమ్మా? ఫ్యూచర్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై 1 + i హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. మనం పని పాట లేక కొంచెం పాష్గా నోట్ చేసుకున్నాం అంతే. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏంటమ్మా? ప్రెసెంట్ వాల్యూ చీప్గా ఉందని చెప్పి దానికి ఇచ్చిన క్యూట్ నేమ్ ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. రైట్ సైడ్లో ఏముందమ్మా? క్యాష్ ఇన్ఫ్లో డివైడెడ్ బై, యు ఆర్ డిస్కౌంటింగ్ ద క్యాష్ ఇన్ఫ్లో by dividing it with 1 + i హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. That is the reason we call it as sum of discounted cash inflow. That's why చిన్నప్పటి నుంచి మనం నేర్చుకునేది అదే. అట్ ఐఆర్ఆర్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తామమ్మా? సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఇజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. ఓకేనా? సో ఇదంతా నోట్ చేసుకోండి అమ్మా. క్యాల్కులేషన్ క్వశ్చన్ నోట్ చేశారా? ఓకే. సో తర్వాత పిచ్చి గీతలు ఏం నోట్ చేయాలో అర్థం కాదు. సో నేను చెప్తాను, అది నోట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో నోట్ చేయడమ్మా ఫాస్ట్గా. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్యూచర్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై 1 + i హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n.
అర్థం కల చెప్తా జస్ట్ ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. అక్కడ ఇంటర్పోలేషన్ యూజ్ చేస్తాం. ఇది సింగిల్ క్యాష్ ఫ్లో చెప్తా, లాస్ట్లో నోట్ చేపిస్తానండి. ఇప్పుడు కొంతమందికి డౌట్ రావచ్చు, పవర్ 1/4 కాబట్టి రూట్ 2 టైమ్స్ చేసాం, పవర్ 1/5 1/10 వస్తే ఏం చేస్తాం సార్ అంటే ఒక 5 స్టెప్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ x టు ద పవర్ ఆఫ్ 1/n అయితే క్యాల్కులేటర్లో ఫస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి సార్, x అంటే ఇక్కడ x ప్లేస్లో ఏముందమ్మా 2.5 అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ రూట్ 15 టైమ్స్. కొంతమంది 12 టైమ్స్ చేస్తారు, ఎలా చేసినా ఆన్సర్ సేమ్ వస్తుంది. root 15 times. And second step, excellent, -1 is equal to divided by n is equal to +1 is equal to into 15 times. నోట్ చేశారా? ఆఫ్టర్ దట్ కంటిన్యూ చేయండి. ఇఫ్ ఇన్వెస్టర్ మధుస్ ఈఆర్ఆర్ అంటే ఏంటమ్మా, ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 10% per annum. Then it is beneficial to invest in the business. That is beneficial అని చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటమ్మా, యాక్చువల్ రిటర్న్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్. సో అదే నోట్ చేద్దాం, దట్ ఈస్ యాక్చువల్ రిటర్న్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్. ఇవి నార్మల్ లాంగ్వేజ్. కొంచెం పాష్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తే యాక్చువల్ రిటర్న్ ఏమంటామమ్మా మనం, ఐఆర్ఆర్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్. దాన్ని ఏమంటాం మనం, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, దట్ ఈజ్ కే. ఆ టర్మినాలజీ అంతా పైన మనం నోట్ చేసుకున్నాం, ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్, కే, కట్ ఆఫ్ రేట్, సో ఆన్.
then accept the project. దానికి ఎగ్జాక్ట్గా రివర్స్ చేసామనుకోండి, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యాక్చువల్ రిటర్న్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్, దేకను కూడా దేకరు ఎవరు, ఇన్వెస్టర్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్ ద ఇన్వెస్టర్. సో ఐఆర్ఆర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ కే, దెన్ పక్కెళ్ళి ఆడుకోమనాలి ఎవరిని, ప్రాజెక్ట్, రిజెక్ట్ ది ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, వాడికి ఆన్సర్ చెప్పండి. కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అంటే యాక్చువల్ రిటర్నా, ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్నా? ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్. ఐఆర్ఆర్ అంటే ఏంటమ్మా, యాక్చువల్ రిటర్న్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐఆర్ఆర్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ థింకింగ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలమ్మా, సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. అది విత్ ప్రూఫ్ మనం చెక్ చేసుకున్నాం, ప్లస్ 25% అలా టైప్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంత వస్తామా, 2,50,000. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ లాస్ట్ పాయింట్ కంక్లూజన్ ఏంటమ్మా, ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఐఆర్ఆర్ ఈజ్ మోర్ దాన్ కే, యాక్సెప్ట్ చేయాలా, రిజెక్ట్ చేయాలా, యాక్సెప్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేయండి, ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 4. ఇఫ్ యువర్ పేరెంట్స్ invested in bonds at the rate 1 lakh rupees. సో ప్రాక్టికల్ స్టోరీతో లింక్ చేద్దాం. మన పేరెంట్స్ ఏంటమ్మా ఎక్కడో అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు. సో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశారు అనుకుందామమ్మా, 1 lakh rupees. సో బాండ్స్. మరి ఇన్ రిటర్న్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా లేదా? ఎస్. మరి దానికి ప్రాజెక్ట్కి క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎలా ఉన్నాయి సార్ అంటే, ఇయర్ 1, 2, 3, 4, జస్ట్ 4 years తీసుకుందాం. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ $40,000, $40,000 and 40,000. అంటే మీ పేరెంట్స్ వచ్చి మీకు ఇట్లా చెప్తున్నారు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ ఉంది, 1 lakh rupees ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు బాండ్స్లో. మరి బాండ్స్ రిటర్న్స్ ఎలా ఇస్తున్నాయని మనం క్వశ్చన్ రైజ్ చేస్తే మన పేరెంట్స్ ఏం చెప్పారు, క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ 40,000, సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ 40,000, థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ 40,000 అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ 40,000. నార్మల్ ఒక 10th class స్టూడెంట్కి చూపిస్తే ఆబ్వియస్లీ రిటర్న్ చెప్తాడా లేదా అక్కడ, నార్మల్ రిటర్న్, బికాజ్ అక్కడ 40,000 ఇంటూ 4 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుందమ్మా అక్కడ, 1,60,000. ఎంత ఎక్స్ట్రా వస్తుంది, 60,000. బట్ అలా కాదు, మీరు CMA ఫైనల్ చదువుతున్నారు కాబట్టి దానిలో పర్సంటేజ్ ఎంత వస్తుందో ఒకసారి క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్పమని అడిగారు మన పేరెంట్స్. మరి చెప్పాలా లేదా? చెప్పండి అమ్మా, మీకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ అ ఇన్వెస్టర్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు మన పేరెంట్స్, 1 lakh. వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. వాళ్ళకు వచ్చే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంతమ్మా, 40,000, 40,000, 40,000 అండ్ 40,000. ఆ మధ్యలో రిటర్న్ ఉంటుంది. పర్ యానం ఎంత రిటర్న్ వచ్చింది అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. అండ్ ద యాక్చువల్ రిటర్న్ విచ్ ఈస్ గివెన్ బై ద బాండ్స్. సో బాండ్స్ ఎంత రిటర్న్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందో క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్పండి.
రకరకాలుగా వచ్చినాయి ఆన్సర్లు. సరే చూద్దామమ్మా. ఫస్ట్ ఐఆర్ఆర్ అంటే యాక్చువల్ రిటర్న్. ఫస్ట్ స్టెప్ థింకింగ్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలమ్మా? ఎట్ ఐఆర్ఆర్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఇజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. సో జనరల్లీ మిస్టేక్ అవడానికి మేజర్ రీజన్ ఏంటంటే అది ఏ కాన్సెప్ట్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. అది వస్తే ఏంటమ్మా హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం కరెక్ట్ అయిపోతుంది. ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సింగిల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా మల్టిపుల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోసా? సింగిల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. 4 years వరకు డిస్టర్బ్ చేయొద్దని చెప్పేసింది పానీపూరి బిజినెస్. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year మీ పాకెట్లోకి ఎంత వస్తుందమ్మా? 2,50,000. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ విత్ సింగిల్ క్యాష్ ఫ్లో. సో సింగిల్ క్యాష్ ఫ్లో కాబట్టి సింప్లీ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అంటే ఏం నోట్ చేసుకున్నామమ్మా? క్యాష్ ఇన్ఫ్లో డివైడెడ్ బై 1 + i హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. బట్ మీరు ఇక్కడ క్యూట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది సింగిల్ క్యాష్ ఫ్లోనా మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోసా? మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్. దట్ టు మల్టిపుల్ ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోసా అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోసా? ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లో. సో దట్స్ వై థింకింగ్ కొంచెం మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. మరి చెప్పండి అమ్మా, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అక్కడ సమ్మరీ నోట్ చేయించి ఉంటాను కదా. సో ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ దగ్గర సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి? ఫార్ములా ఆ నోట్ చేయించాను కదా, చూసాను చెప్పండి అట్లీస్ట్. సమ్మరీలో ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ దగ్గర ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ క్యాష్ ఫ్లోస్, ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం? డైలీ రివైజ్ చేయరా మీరు? అలవాట్లేదంటారా? సార్ చెప్పండి అమ్మా. క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానం ఇంటూ ప్రెసెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్. చెప్పుకున్నాం కదా ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఉన్నాయి. క్యాష్ ఫ్లోస్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ అ కామన్. బ్రాకెట్లో ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్. సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమంటాం? ప్రెసెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్. అర్థమవుతుందా? ప్రతిదానికి సింగిల్ ఫార్ములా యూజ్ చేయొద్దు. ఒక 4-5 స్టూడెంట్స్ ఏం చేశారంటే నార్మల్లీ 1,60,000 తీసుకొని టోటల్ 1,60,000 డివైడెడ్ బై 1 + i హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 4n అలా చేశారు. బిగినర్స్ మిస్టేక్స్ అయ్యాన్ని. అదేంటమ్మా? సింగిల్ క్యాష్ ఫ్లో కాన్సెప్ట్. బట్ సింగిల్ క్యాష్ ఫ్లోనా మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోసా? మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్. దట్స్ వై రైట్ సైడ్లో ఏం తీసుకోవాలి? క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ పర్ యానం ఇంటూ ప్రెసెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్. ఇప్పుడు క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో అంటే మన పేరెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో ఎంతమ్మా? 1 lakh. సో అదే కన్సిడర్ చేద్దాం. 1 lakh దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు క్యాష్ ఇన్ఫ్లో పర్ యానం. చెప్పడమ్మా క్యాష్ ఇన్ఫ్లో పర్ యానం ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత వస్తుంది? 40,000 ఇంటూ ప్రెసెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్. ఈ ప్రెసెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉండొద్దు. బికాజ్ అది క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ రిటర్న్. మనం క్యాల్కులేట్ చేసేది ఏంటమ్మా? రిటర్న్. So that's why required PVAF is equal to 1 lakh divided by 40,000 which is equal to ఎంతమ్మా? 2.5. ఏం చేస్తామో తెలీదు. మనం సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే సో అండ్ సో రిటర్న్ దగ్గర PVAF should be equal to 2.5. మరి ఆ రిటర్న్ తెలీదు. అప్లై ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. సో ఫస్ట్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం? లెట్ us say 10%. At 10% discounting rate you have to tell me PVAF at the rate 10% for ఎన్ని ఇయర్ స్టోరీ అమ్మా ఇది? 4 years స్టోరీ. సో ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి? 1 డివైడెడ్ బై 1.1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 times లాస్ట్లో ఏంటమ్మా? జీటీ. ఏమొస్తుంది? PVAF. చెప్పడం ఎంత వచ్చింది? 3.169. అంటే 10% దగ్గర మనకి ఎంత వచ్చిందమ్మా? 3.169. హట్ అవుతామా లేదా? ఎస్. మళ్ళీ ఇంకొక రిటర్న్ తీసుకుందాం. లెట్ us say 15% డిస్కౌంటింగ్ రేట్. అక్కడ ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలి? PVAF at the rate 15% ఫర్ యాజ్ యూజువల్ 4 years. చెప్పడమ్మా క్యాల్కులేషన్ ఏంటో? 2.854. క్యాల్కులేషన్ అర్థమవుతుందా? PVAF ఎలా చేయాలి? 1 డివైడెడ్ బై 1.15 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ టైమ్స్? 4 times. లాస్ట్ ఏంటమ్మా? జీటీ. మనకి ఎంత వచ్చింది? 2.854. కొంచెం నియరెస్ట్ వాల్యూ బట్ స్టిల్ హట్ అవుతాం. నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్ తీసుకుందాం. 20%. చెప్పండి PVAF 1 డివైడెడ్ బై 1.2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 times జీటీ. కిतना है? 2.588. దగ్గరికి వచ్చేసిందమ్మా. ఇంకొక నెంబర్ తీసుకుందాం. మేబీ 21%, 22% ఆర్ ఎల్స్ బద్దకం ఉంటే 25%, నాట్ మోర్ దెన్ 5%.
మాక్సిమం గ్యాప్ ఎంత మెయింటైన్ చేయాలి 5%. తెలివితేటలు యూజ్ చేసి 10%, 40% ఇంటర్పోలేషన్ అంటే అస్సామే. సో 25% చెప్పండి ఎంత? 1/1.25 is equal to GT ఎంతమ్మా? 2.3616. సరే 362 అనుకుందాం. అంటే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ 2.5 2.3 కాదు, మనకు కావాల్సింది ఏంటి 2.5. అంటే రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ 2.5 లైస్ బిట్వీన్ 20% అండ్ 25% కాదా? ఎస్. ఇప్పుడు ఇంటర్పోలేషన్ స్టార్ట్ చేసి పడేయడమే. చూడనమ్మా 20% దగ్గర వాల్యూ ఎంత? 2.588. 25% దగ్గర వాల్యూ ఎంత? 2.362. అంటే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ 5% మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తే పీవీఎఫ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజా? డిక్రీజ్. ఎంత డిక్రీజ్ అవుతుంది చూడండమ్మా? 2.588 మైనస్ 2.362 ఎంత? 0.226 హ్యాస్ టు బి డిక్రీస్డ్. బట్ మన రిక్వైర్డ్ డిక్రీజ్ 2.3 వరకు డిక్రీజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉందా? నో. ఎంతవరకు డిక్రీజ్ అయితే చాలమ్మా? 2.5. సో 2.588 మైనస్ 2.5 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి ఎంత ఆన్సర్? 0.088 హ్యాస్ టు బి డిక్రీస్డ్. అంటే ఇంత ఓవర్ యాక్షన్ చేయాలి, ఇంత డిక్రీజ్ అవ్వాలి అంటే ఎంత పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి? 5%. బట్ అంత ఓవర్ యాక్షన్ అవసరం లేదు మనకి. ఎంతవరకు ట్రావెల్ అయితే చాలమ్మా? అప్ టు 2.5. దీని డిక్రీజ్ ఆఫ్ ఓన్లీ అప్ టు 2.5 కాబట్టి ఎంత డిక్రీజ్ అవ్వాలి? 0.088 హ్యాస్ టు బి డిక్రీస్డ్. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 0.226కి 5% అయితే 0.088కి ఎంత? క్వశ్చన్ మార్క్. చెప్పడమ్మా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 5 ఇంటూ 0.088 డివైడెడ్ బై 0.226 1.946% ఇంక్రీజ్ చేయాలా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. దేర్ ఫోర్ ఐఆర్ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు చూడనమ్మా ఐఆర్ఆర్ 20% ప్లస్ 1.946% దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 21.946% పర్ యానం. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ హౌ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఐఆర్ఆర్. బట్ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ కరెంట్ ఎగ్జాంపుల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 3 ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద సింగిల్ క్యాష్ ఫ్లో. But example number 4 is based on multiple cash flows. That too even cash flows are uneven cash flows are even cash flows. ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్. అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ స్టోరీ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. ఇంకా స్టోరీకి ఏంటమ్మా ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది. అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. జస్ట్ మనం ఏం క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నాం? ఐఆర్ఆర్. సో నోట్ చేసేయండి ఇది. సార్ నోట్ చేయండి వాళ్ళు. సో మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇక్కడే ప్రాబ్లం అవుతుందమ్మా. దేనికి ఏది తీసుకోవాలో క్లారిటీ ఉండాలి. సింగిల్ క్యాష్ ఫ్లో అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? క్యాష్ ఇన్ఫ్లో డివైడెడ్ బై 1 + i హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. ఓన్లీ వన్స్ ఫసక్. బట్ కమింగ్ టు ద మల్టిపుల్ ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్, సమ్మరీకి వెళ్ళిపోవాలి డైరెక్ట్ బ్రెయిన్. ఏం చెప్తుంది అక్కడ? క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ పర్ యానం ఇంటూ పీవీఏఎఫ్. సో ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ యూ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ పీవీఏఎఫ్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో దీనికి ఎక్స్టెన్షన్ లైక్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా, రిజెక్ట్ చేస్తారా, మీ పేరెంట్స్ సో అండ్ సో సిచ్యువేషన్స్ అని 2 సిచ్యువేషన్స్ తీసుకుంటాం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మనకి ఏదో ఆన్సర్ వచ్చింది ర్యాండమ్గా. ఎంత వచ్చిందమ్మా పర్సంటేజ్? అక్కడ మనకి 21.946%. మన పేరెంట్స్కి అదే చెప్తాం. ఎంత రిటర్న్ వస్తుందని చెప్తాం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నుంచి? 21.946%. ఇప్పుడు మనం చెప్పింది వింటారా మన పేరెంట్స్? చిన్నపిల్లలు మీకేం తెలియదు అంటారు. సో దట్స్ వై వాళ్ళకి ప్రూఫ్ కూడా చూపించాలి. ప్రూవ్ చేసి ఆ ప్రూఫ్ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. అదే కరెక్ట్ ఎందుకు అనేది. సో నోట్ చేయండి. సో నోట్ చేయడం అయిపోయిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోండి. సరే, మన లాస్ట్ క్లాసెస్లో ఏం డిస్కస్ చేసామమ్మా? టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్నా యాక్చువల్ రిటర్నా? ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్. ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? ఇన్వెస్టర్. ఎక్కడి నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు? బిజినెస్. బట్ యాక్చువల్లీ సేమ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంటే ఇవ్వాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా? మే ఆర్ మే నాట్. మనం ఎన్నెన్నో అనుకుంటాం, అన్నీ జరగాలని రూల్ లేదు. యాక్చువల్ రిటర్న్ మేబీ 20% రావచ్చు, 30% రావచ్చు, 5% రావచ్చు. లాస్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్. ఆ యాక్చువల్ రిటర్న్నే మనం పాష్కి ఏమంటామమ్మా? ఐఆర్ఆర్. ఫుల్ ఫామ్ ఏంటమ్మా? ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. మరి ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే జస్ట్ మన ఫస్ట్ స్టెప్ థింకింగ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి? సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ద రిటర్న్. ఆ రిటర్న్ మనం ఏమంటామమ్మా? ఐఆర్ఆర్. సో లాస్ట్ క్లాస్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం నోట్ చేసుకున్నాం. ఇఫ్ యువర్ పేరెంట్స్ హాజ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ బాండ్స్, క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఎంతమ్మా? 1 lakh.
దానికి కరస్పాండింగ్ గా వచ్చిన క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఏంటి 40 అండ్ 40,000. ఆ బాండ్స్ ఇచ్చిన రిటర్న్ ని మనం క్యాల్కులేట్ చేసాం. ఎంత వచ్చిందమ్మా రిటర్న్ అక్కడ 21.946%. అంటే ప్రౌడ్ గా చెప్తాం మన పేరెంట్స్ కి. సో యాక్చువల్ రిటర్న్ విచ్ విల్ బి గివెన్ బై ద బాండ్స్ ఎంత అని చెప్తామమ్మా 21.946% పర్ యానం. బట్ జనరల్లీ మనం ఏం చెప్పినా కానీ మనకి ఎంత ఏజ్ వచ్చినా కానీ సగం వరకు ఏంటమ్మా నీకు ఏం తెలియదు పక్కన ఆడుకోమంటారా లేదా? ఎస్. సో దానికోసం ఏంటమ్మా ప్రూఫ్ కూడా వాళ్ళకి చూపిద్దాం. మరి ప్రూఫ్ ఏంటనేది నోట్ చేసేయండి, టైం సేవ్ అవుతుంది సైమల్టేనియస్ గా. సో ప్రూఫ్ స్పూఫ్ ఇయర్ టోటల్ ఎన్ని ఇయర్ స్టోరీ అమ్మా ఇది? 4 years స్టోరీ. ఓకే, 4 years స్టోరీ. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ కాలమ్ ఓపెనింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, థర్డ్ కాలమ్ రిటర్న్, సో ఫోర్త్ కాలమ్ cash inflow per annum. So last column closing investment. So recording in. Okay. ఓకే, సో జనరల్లీ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నామమ్మా మనం అక్కడ బాండ్స్ లో? 1 lakh rupees. సో బాండ్స్ ప్రామిస్డ్ రిటర్న్ ఎంత రిటర్న్ ఇస్తానని చెప్తుంది? 21.946%. మరి అది చెక్ చేసుకుందాం. ఓపెనింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మన పేరెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇయర్ 1 బిగినింగ్ ఓపెనింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్టింగ్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారమ్మా? 1 lakh rupees. సో అప్పుడే స్టోరీ స్టార్ట్ అయింది. 1 lakh ప్లస్ రిటర్న్ ప్రామిస్ చేసింది కదా చేతిలో చేసి ఎంత పర్సెంట్ అంట? 21.946%. మరి చెప్పండి అమ్మా రిటర్న్ ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? మనం చెప్పాం 21 కాబట్టి. సో 1 lakh ఇంటూ 21.946%. बोलिए कितना है? 21,946. సో టోటల్ యాడ్ చేస్తే క్యాల్కులేటర్ లో దాని వాల్యూ ఎంత ఉంటుందమ్మా? ఒకసారి క్యాల్కులేటర్ చేయండి. సో 1,21,946. సో 1,21,946 అదేంటమ్మా టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. మరి ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ సంథింగ్ ఏదో ఒక రిటర్న్ మన పాకెట్ లోకి వస్తుందా లేదా? క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. ఎస్. ఎంత వస్తుందమ్మా? 40,000. అంటే 40,000 రిటర్న్ మన పేరెంట్స్ పాకెట్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నది కాబట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్ట డిక్రీజా? డిక్రీజ్. అంటే రిటర్న్ ఇచ్చేస్తుంది బాండ్స్, ఎంజాయ్ పండగ అని చెప్పి. మరి ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా? మైనస్. ఎంత మైనస్ చేయాలమ్మా? 40,000. బికాస్ ఎంటైర్ 1,21,000 అప్పుడు ఇచ్చేయట్లేదమ్మా. బికాస్ ఎన్ని ఇయర్ స్టోరీ ఇది? 4 year స్టోరీ. జస్ట్ 40,000 మైనస్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ ఎంత వచ్చిందమ్మా మనకి? క్లోజింగ్ 81,946. దట్ ఈస్ ద క్లోజింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. మరి ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ అంటే ఆబ్వియస్లీ అది ఏమవుతుందమ్మా? ఓపెనింగ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్. 81,946. దట్ ఈస్ ద ఓపెనింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంతా కాదు, మనం ఎంత ప్రామిస్ చేసామమ్మా? రిటర్న్ 21.946%. సో మళ్ళీ ఏం చేయాలమ్మా దానికి? ఇంటూ 21.946% ఎంత వస్తుంది మనకి? 17,983 ఆర్ 4 రౌండింగ్ ఆఫ్ చేస్తే టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందమ్మా అక్కడ? 81,946. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ 99,929. బట్ స్టిల్ ఆ 99,000 చేంజ్ కి సంథింగ్ రిటర్న్ వస్తుంది మన పేరెంట్స్ పాకెట్ లోకి. ఎంత వస్తుందమ్మా? 40,000. అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయట్లేదు, మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేస్తుంది. ప్లస్ చేయాలా మైనస్? మైనస్. మరి మైనస్ 40,000 వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 59,929. సో రౌండింగ్ ఆఫ్ చేస్తే 930. దట్ ఈస్ ద క్లోజింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాలెన్స్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమవుతుంది? మెల్లమెల్లగా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకు? రిటర్న్ వస్తున్నాయి కదా ఎవ్రీ ఇయర్. దట్స్ వై. ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయర్కి వెళ్ళిపోదాం. సో బిగినింగ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయర్ 59,930. అగైన్ ఆ 59,930 మీద ఎంత రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం? 21.946%. ఎంతమ్మా? 13,152. సో ప్లస్ 59,930 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఎంతమ్మా? 73,082. మరి మొత్తం 73,082 మనకి రిటర్న్ ఇచ్చేస్తున్న బాండ్స్ అంటే నో.
రుకో జరా అంటది ఎప్పటి వరకు, 4th ఇయర్ ఎండింగ్ వరకు కంగారు ఆపుకోమంటది. మరి 3rd ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంత రిటర్న్ పే చేస్తున్నామా, జస్ట్ 40,000. మరి అదే నోట్ చేసుకుందాం 40,000. సో -40,000 చేస్తే క్లోజింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత, 33,082. సో 33,082 విల్ బి ద ఓపెనింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ ఫర్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద 4th ఇయర్. మరి 4th ఇయర్ ఎండింగ్ ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి ఎంత రిటర్న్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామమ్మా, ఇంటూ సేమ్ 21.946%. ఎంత వచ్చిందమ్మా, 72,660. సో టోటల్ చేస్తే అరౌండ్ 38,082 ప్లస్ 7260 ఎంతమ్మా, 45,000. సారీ 40,000. ఏదైనా మిస్టేక్ అయిందా, 33 కదా, నా రైటింగ్ నాకే అర్థం కావట్లేదు, ఏమనుకోకండి అమ్మా. 33,082. సో చెప్పండి టోటల్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి, 40,000 చేంజ్. ఆ చేంజ్ ని ఇగ్నోర్ చేయండి అమ్మా. ఈ 40,000 ని మైనస్ చేస్తే అల్టిమేట్లీ ఏంటమ్మా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ విల్ బికమ్ 0. అంతే కదా. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th ఇయర్ మెంటల్లీ ఎంత ఫిక్స్ అయిపోతామమ్మా, 33,082 ప్లస్ 21.946%. ఎంత రావాలనుకుంటాం, 40,000 చేంజ్. మరి రిటర్న్ ఇచ్చేస్తుంది కదా 40,000. ఎస్, అదేం సార్ 342 రాలేదు కదా అని చెప్పి హట్ అవ్వద్దు. బికాస్ మన స్టోరీ మొత్తం కూడా రౌండింగ్ ఆఫ్ మీద ఉంటుంది. లైక్ పర్సంటేజ్ అంతా కూడా ఏంటమ్మా, యాక్యురేట్ వాల్యూ కాదు, అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ. దట్స్ వై ఆ డెసిమల్స్ ని వాటిని ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు. సో టోటల్ స్టోరీ ఏంటమ్మా, ఎండ్ అయిపోతుంది. 40,000 చేంజ్ రావాలనుకున్నాం, బాండ్స్ కూడా రిటర్న్ ఎంత ఇచ్చింది, 40,000. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ ఫర్ దట్ ఐఆర్ఆర్, యాక్చువల్ రిటర్న్. ఓకేనా, నోట్ చేశారా? అండ్ నౌ అల్టిమేట్ కంక్లూజన్ నోట్ చేసి పడేద్దాం. కంక్లూజన్ A. If your parents took a loan of 1 lakh rupees at the interest rate of 19% per annum to invest in the aforesaid bond ఏనా అన్నది, బాండ్ ఇప్పుడు ఫుడ్ గురించి, aforesaid bond. అంటే ప్రాక్టికల్ లైఫ్ లో జరిగే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవన్నీ కూడా. సో బాండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నాము, యాక్చువల్ రిటర్న్ ఎంతమ్మా, 21.96. బట్ బాండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే ఎంత కావాలి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ 1 lakh rupees కావాలి. పేదోళ్ళం ఏం చేస్తామమ్మా, లోన్ తీసుకుందాం అనుకున్నాం. మరి లోన్ తీసుకుంటే మన పేరెంట్స్ రిటర్న్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత పే చేయాలంట, 19% per annum. చెప్పండి, ఏదో పెద్దోళ్ళకి సజెషన్ ఇవ్వండి అమ్మా. ఇంట్లో వాళ్ళకి బాండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయమంటారా, రిజెక్ట్ చేయమని చెప్తారా? ఇన్వెస్టా పక్కా. బికాస్ 1 lakh rupees రేస్ చేస్తే లోన్ ఎంత పే చేయాలమ్మా మన పేరెంట్స్, 19%. అంటే పేరెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. అంటే వాళ్ళు రేస్ చేసే క్యాపిటల్ నథింగ్ బట్ బారోయింగ్స్. ఎంతమ్మా దానికి పే చేయాల్సింది, 10%, సారీ 19%. బట్ ఆ 19% ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తూ రేస్ చేసిన 1 lakhs ని బాండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి రిటర్న్ ఎంత వస్తుందమ్మా, 21.946%. ఎక్స్ట్రా ఎంత వస్తుంది బెనిఫిట్, 2 చేంజ్. సో అదే కంక్లూజన్ నోట్ చేద్దాం. దెన్ ఇట్ ఈస్ బెనిఫిషియల్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ది bonds since IRR is greater than K. సో దానికి రీజన్ ఏంటమ్మా, హియర్ IRR is greater than K. IRR అంటే యాక్చువల్ రిటర్న్ 21.946%, K ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్, సో 19%. అర్థమవుతుందా? 19% ప్రొఫెషనల్ వేలో చెప్పుకోవాలంటే దాన్ని ఏమంటాం, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. బికాస్ ఆర్ పేరెంట్స్ ఆర్ రైజింగ్ ద డెట్, KD అవుతుంది అది.
సో మినిమం ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసినా 19%. దట్స్ వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్. ఓకే, సపోజ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ 22% అనుకోండి, యాక్సెప్ట్ చేస్తారా రిజెక్ట్ చేస్తారా? 22% రిజెక్ట్, బికాస్ యాక్చువల్ వచ్చేది ఎంతమ్మా 21. మరి ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎంత అయిపోతుంది? 22%. సో పక్కెళ్ళి ఆడుకోమండి. ఓకే, ఒక కేసు చాలండి ఇది. అదే రివర్స్ అయితే ఆపోజిట్. సో కేస్ బి అవసరం లేదు. అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎన్ని కంప్లీట్ అయినాయి? ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 4. సో ఒకటి సింగిల్ క్యాష్ ఫ్లో కంప్లీట్ అయింది. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 4 ఈజ్ రిలేటెడ్ విత్ మల్టిపుల్ ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్. అన్ఈవెన్ ఒక్కటి డిస్కస్ చేద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 5. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేడ్ ఇన్ business is equal to 5 lakhs. Year 1, 2, 3, 4, just 4 years తీసుకుందాం. Cash inflows 2 lakh rupees, 1 lakh, 5 lakhs, 2 lakhs. ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేడ్, క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అవుతుందా క్యాష్ అవుట్ఫ్లోనా? క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. ఆ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోకి వచ్చే కరెస్పాండింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా ఇన్ఫ్లోసా? ఇన్ఫ్లోస్. ఫర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? 4 years. 2 lakhs, 1 lakh, 5 lakh అండ్ 2 lakhs. ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోసా అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోసా? అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్. సో ఇప్పుడు క్యాల్కులేట్ చేసి ఐఆర్ఆర్ ఎంతో చెప్పండి. ఐఆర్ఆర్ ఏది పడితే అది చెప్పొద్దు. ఒకవేళ మీది కరెక్టా కాదా అనేది విత్ ప్రూఫ్ మీరు అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఏదో నోట్ చేసినప్పుడు అంత హడావుడిలాగా అనిపించింది కానీ క్యాల్కులేటర్లోనే మనం చేసేయచ్చు. జస్ట్ ఏం చేస్తామమ్మా, 1 lakh తీసుకుంటాం క్యాల్కులేటర్లో, ప్లస్ 21.946%. డైరెక్ట్లీ ఏంటి టోటల్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. మైనస్ ఏం చేయాలి? 40,000. అగైన్ ప్లస్ పర్సంటేజ్ మైనస్ 40,000 ప్లస్ పర్సంటేజ్ మైనస్ 40,000 చేస్తే విత్ ఇన్ అ మినిట్ మనకు ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో ట్రై చేసి ఐఆర్ఆర్ ఎంతో చెప్పండి.
చూద్దాం. సరే చూడమ్మా, మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఐఆర్ఆర్. మరి ఐఆర్ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? అట్ ఐఆర్ఆర్ sum of discounted cash inflows should be equal to sum of discounted cash outflows. That is equal to sum of discounted cash inflows మనకు తెలుసు అంటేను, sum of discounted cash outflows మనకు తెలుసు ఎంతమ్మా? 5 lakhs. సో జనరల్లీ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అన్న వెంటనే ఫస్ట్ ఏ ఫామ్ లో గుర్తొస్తుంది? క్యాష్ ఇన్ఫ్లో డివైడెడ్ బై 1 + i హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. బట్ ఇది యూజ్ చేయడం కరెక్ట్ అంటే నో సార్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ విత్ సింగిల్ క్యాష్ ఫ్లో. అలా కాకుండా ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో వీ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో పర్ యానం ఇంటూ పీవీఏఎఫ్. అదే కేసులో యూజ్ చేయాలమ్మా ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్. ఇది సింగిల్ కాదు, ఈవెన్ కాదు, ఏ క్యాష్ ఫ్లోస్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా? అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్. మరి అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ది కాలమ్స్ తీసుకోవాలి. సో కాలమ్స్ ఎలా తీసుకుంటామమ్మా? ఫస్ట్ ఇయర్, ఎన్ ఇయర్ స్టోరీ? ఇది జస్ట్ 4 year స్టోరీ. క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత? 2 lakhs, 1 lakh, 5 lakhs అండ్ లాస్ట్ వన్ 4th year ఎండింగ్ విల్ బి 2 lakhs. మరి క్యాష్ ఇన్ఫ్లో కన్సిడర్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఎట్ ద రేట్ లెట్ us take 10%. సో 10% తీసుకుంటే డైరెక్ట్లీ వెళ్ళిపోతాం లేండి తర్వాత 10%. మరి 10% కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఎంత? 0.909, జస్ట్ 3 decimals తీసుకుందాం. అగైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విల్ గెట్ 0.826, అగైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.751, అగైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.683. అండ్ నౌ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 1,81,800. Next 1 lakh into 0.826, we get 82,600. Next 5 lakhs into 0.751, 3,75,500. Next 2 lakhs into 0.683, 1,36,600. Total sum of discounted cash inflows is equal to enta? 7,76,500. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మనం సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో షుడ్ బి డెఫినెట్లీ ఈక్వల్ టు 5 lakhs. మరి 5 lakhs ఈక్వల్ ఉందా? నాట్ ఈక్వల్. నాట్ ఈక్వల్. వాల్యూ హ్యాస్ టు బి రెడ్యూస్. మరి వాల్యూ రెడ్యూస్ అవ్వాలి అంటే డిస్కౌంటింగ్ రేట్ హ్యాస్ టు బి ఇంక్రీస్డ్. బట్ డిస్కౌంటింగ్ రేట్ ఇంక్రీజ్ చేద్దామమ్మా. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఎట్ ద రేట్ 15% అయితే ఆ 15% దగ్గర సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో? టోటల్ చెప్పండి. టోటల్ 6,92,636. అగైన్ హట్ అవుతాం. ఈక్వల్ టు 5 lakhs ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 5 lakhs? నాట్ ఈక్వల్ టు 5 lakhs. అండ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే గ్యాప్ అరౌండ్ ఇంకా ఎన్ని లాక్స్ ఉందమ్మా? 2 lakhs. దట్స్ వై మనం కూడా పర్సంటేజ్ ఏంటమ్మా గ్యాప్ ఎక్కువ మెయింటైన్ చేస్తాం. మీ థాట్ వస్తే ఫైన్, లేదంటే ఏంటమ్మా 5% అలా తీసుకుంటే వెళ్ళడమే, చిల్ అవుతూ. అండ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఎట్ ద రేట్ డైరెక్ట్లీ లెట్ us take 25%. అంటే మీకు తెలుసు 30+ అని చెప్పి, బట్ స్టిల్ ఎంత తీసుకుందాం? 25%. డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లో చెప్పండి. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ 0.8, 0.6. వాల్యూ వద్దులే, క్యాల్కులేట్ చేద్దాం, మళ్ళీ కొంతమంది కోప్పడతారు. నెక్స్ట్ 0.512, 0.4096. అండ్ నౌ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ చెప్పండి. 1,60,000. 0.64 into 1 lakh, 64,000. 0.512 into 5 lakhs, we get 2 lakh 56 86 56,000. 0.4096 into 2 lakhs, we get 81,920. ఇదేంటమ్మా? డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లోస్. టోటల్ చేస్తే we get sum of discounted cash 5,61,920. అగైన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 5 lakhs. ఇప్పుడు కొంచెం దగ్గరికి వచ్చింది. ఇంకా ఫర్దర్ గా డిక్రీజ్ అవ్వాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఇంక్రీజ్. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఎట్ రేట్ 30%. ఇది టోటల్ చెప్పండి అమ్మా డైరెక్ట్. సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో 5,10,400. చేశారా ఇది? ఎంతమ్మా చెప్పండి? 5,10,000 చేయలేదు ఇది. అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కటి వచ్చిందనా? ఫైన్. 626. అగైన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 5 lakhs. ఇప్పుడు నా మీద కోపం వస్తుంది, బట్ స్టిల్ లాస్ట్ ఇంకొకటి తీసుకుందాం. ఏంటమ్మా అది? 35%. సో ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఎట్ ద రేట్ 35%. ఇది పద్ధతిగా క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. చెప్పండి అమ్మా. 0.0
740, 0.548, 0.406, 0.301, and after the discounted cash flows 0.74 into 2 lakhs, we get 1,48,000. Next, 54,800. Next, 2,03,000. Next, 60,200. Total 66,000. Sorry, total 453 or 2. Again, it is not equal to 5 lakhs, but answer lies between 30% and 35%. So 30% దగ్గర ఎంత వచ్చింది మనకి 5,10,626. 35% దగ్గర we got 4,66,453, and 5% ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల వాల్యూ ఎంత డిక్రీజ్ అయింది చూడండి. 5,10,000 minus 4,66, 44,173 has been reduced. But unfortunately మనకు కావాల్సింది ఏంటి, 4,66,000 కాదు, జస్ట్ 5 lakhs. అంటే ఎంతవరకు రెడ్యూస్ అయితే సరిపోద్దమ్మా, 10,626 హ్యాస్ టు బి రెడ్యూస్డ్. అంటే అక్కడ 44,000 చేంజ్ కి 5% ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, కరెక్టే. 10,000 చేంజ్ కి ఎంత, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 5 into 10, 626 divided by 44, 173, we get 1.202% increase or decrease? Increase. Therefore, IRR is equal to 30% plus 1.202% is 31.202% per annum. So this is the IRR, actual return, which will be given by the business. So note చేయండి, క్వశ్చన్ నోట్ చేశారు కదా. ఏం కాదు, అర్థం కాదు. దీనికి షార్ట్ కట్, దీనికి అసలు వేరే వేనే ఉండదు, డెఫినెట్లీ ఇట్లనే చేయాలి. నార్మల్లీ ఫార్ములా ఉంటుందమ్మా, ఎన్పివి సంథింగ్ అట్లా అని చెప్పి, లోవర్ రేట్. బట్ అది కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్, ఇంటర్పోలేషన్నే వాళ్ళు ఫార్ములా లాగా నోట్ చేస్తుంటారు. ఆ ఫార్ములా చూస్తే భయం వేస్తుంది మనకి, అందుకే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. అక్కడ కూడా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఫార్ములా లాగా కన్వర్ట్ చేస్తుంటాడు. ఏది కొత్త ఫార్ములానా? యావరేజ్ చేసి ఈవెన్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాడా? అంటే రేట్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే, మీరు యావరేజ్ చేసి తీసుకోవచ్చు కదా అనే ఫీలింగ్ రావచ్చు. సపోజ్ ఇదే క్యాష్ ఫ్లోస్ నేను రివర్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి, సపోజ్ 5 lakhs స్టార్టింగ్ ఇచ్చి 1 lakh 2 lakhs అట్లా ఇస్తే అది చేంజ్ అవుతుంది. సో అక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. అందుకు నేను ఆలోచించేవాడిని స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు. బట్ ఎంత అడావిడి చేసినా నేను క్యాష్ ఫ్లోస్ చేంజ్ చేశాను అనుకోండి, స్టోరీ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఇంక్రీజ్ ఇన్ ట్రెండ్ లో ఉంటే ఒకలా ఉంటుంది, డిక్రీజ్ ఇన్ ట్రెండ్. అందుకే మనకి డిస్పారిటీ ఉంటుంది కదా, నార్మల్లీ టైం డిస్పారిటీ ఉంటుంది. ఆ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకునే డిరైవ్ అయింది టైం డిస్పారిటీ. నోట్ చేశారా?
మిడిల్ మిడిల్. సరే, నోట్ చేశారా? ఆఫ్టర్ దట్ క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకున్నాము. ఏముంది, 2 lines కదా, రాసుకోండి. 2 lines కదా. A 4-year bond with 10% coupon rate, maturity value rupees 1000 is currently selling at rupees 900. అండ్ అట్ ప్రెసెంట్ మీరే కనుక ఇన్వెస్టర్ అయితే, ఇన్ ఆర్డర్ టు అక్వైర్ 1 bond మీరు ఎంత పే చేయాల్సి ఉంటుందమ్మా? 900. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా క్యాష్ అవుట్ఫ్లోనా? క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. దానికి కరస్పాండింగ్ వచ్చే క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎలా ఉంటాయమ్మా? ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ 10% ఆన్ ఫేస్ వాల్యూ. సో 1000 into 10% ఎంతమ్మా? 100. 100 at the end of the first year, 100 at the end of the second year, 100 at the end of the third year and fourth year. But fourth year ending, bond ki investor ki breakup. సో ఎంతకు సేల్ చేసి పడేస్తాడమ్మా మెచ్యూరిటీ టైంలో? 1000 rupees. సో క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ తెలుసు, క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ తెలుసు, యూ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ది ఐఆర్ఆర్. సో దీన్నే వి కాల్ యాజ్ వైటిఎం. వైటిఎం అంటే ఈల్డ్ టు మెచ్యూరిటీ. సో ఈల్డ్ టు మెచ్యూరిటీ అంటే ఏమీ లేదమ్మా, యాక్చువల్ రిటర్న్. బట్ అదే యాక్చువల్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ద బాండ్ వస్తే దానికంటూ సంథింగ్ ఏదో ఒక నేమ్ పడేయాలి కాబట్టి పని పాట లేక ఇంకో నేమ్ ఇచ్చారమ్మా, దాన్ని వైటిఎం అంటున్నాం. సో క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్, క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తా. సో దానికి ఐఆర్ఆర్ క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్పండి. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఫస్ట్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఇజ్ ఈక్వల్ టు 900. ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ 100 100 100 100. ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్ అడిషనల్ 1000 చేయాలి కదా మరి. ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోసా, అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోసా? అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్. ఇది లేకపోతే ఈవెన్. ఇప్పుడు ఉంది కాబట్టి ఏంటమ్మా, అన్ఈవెన్. ఒకటి కల్ప్రిట్. ఫిక్స్ అంటావా? మధు మధు డైలాగ్ ప్రిపేర్ 1-2 daysలో. టెన్ 10 అయితే డైరెక్ట్ 6th floor. 10 వచ్చింది అంటే మీరు చేసిన మిస్టేక్ నాకు తెలిసి క్యాష్ అవుట్ లో 1000 తీసుకుని ఉంటారు. క్యాష్ అవుట్ లో 1000 కాదు, 900. మీకు అంతా చెప్తున్నా కదా, మీరు వెరిఫై చేసుకోండి. అందుకే, ఎందుకంటే అది కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది ఐఆర్ఆర్. సో దట్స్ వై మనం చేసిన కరెక్టా కాదని మనకే అర్థం కాదు. జస్ట్ మీరు వెరిఫికేషన్ 30 secondsలో చేయొచ్చు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లస్ మీకు వచ్చిన రిటర్న్ -100 ప్లస్ మళ్ళీ రిటర్న్, అట్లా.
స్ట్రగ్లింగ్. సరే, ఎంత వచ్చిందమ్మా ఆన్సర్? 13 పాయింట్ చేంజ్. ఓకే, సరే ఫస్ట్ at IRR. So YTM అన్న IRR అన్న both are same. At IRR, sum of discounted cash outflows is equal to sum of discounted cash inflows. That is equal to cash outflow ఎంతమ్మా 1000 900 900 should be equal to sum of discounted cash inflows. మరి దాన్ని ఈక్వేట్ చేసుకునే రేట్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి, బట్ మనకు తెలియదు. ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ అప్లై చేద్దాం. ఫస్ట్ లెట్ us స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 10%. సో ఇయర్ టోటల్ ఎన్ని ఇయర్స్ స్టోరీ అమ్మా ఇది? 4 years. బట్ ఇక్కడ ఈవెన్ అన్ఈవెన్ మిక్స్ ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ టేక్ 1 to 4 and 4 క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. 1 to 4 కామన్ గా ఉన్న క్యాష్ ఫ్లోస్ ఏంటమ్మా 100. అండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year స్పెషల్ గా వచ్చేది ఎంతమ్మా 1000. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ అండ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్. ఫస్ట్ 100 కి మనం కన్సిడర్ చేయాల్సింది యాన్యుటీ ఫ్యాక్టరా ఫ్యాక్టరా? యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్, బికాస్ అవన్నీ కూడా కామన్ కాబట్టి యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్. చెప్పండి అమ్మా, యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ at the rate 10%. 1 divided by 1.1 is equal to 4 GT. ఎంతమ్మా 3.169. అండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year, బికాస్ 1000 రూపీస్ ఎవ్రీ ఇయర్ రావట్లేదమ్మా ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year. పీవీఏఎఫ్ పీవీఎఫ్ పీవీఎఫ్ చెప్పండి, పీవీఎఫ్ ఎంత వస్తుందో 0.683. అండ్ ఆఫ్టర్ ద డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లో సెకండ్ కాలమ్ ఇంటూ థర్డ్ కాలమ్. చెప్పండమ్మా 317. నెక్స్ట్ 683. టోటల్ ఎంత? 1000. 1000 రూపీస్ వచ్చింది కదా అని చెప్పి ఇదే ఆన్సర్ అనుకోవద్దు. మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా 900. దానికి ఈక్వల్ అవ్వాలి 900కి. మరి 900కి ఈక్వల్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇమీడియట్లీ అక్కడ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలా డిక్రీజ్ అవ్వాలా? డిక్రీజ్ అవ్వాలి. మరి వాల్యూ డిక్రీజ్ అవ్వాలి అంటే కరస్పాండింగ్లీ రేట్ ఏం చేయాలమ్మా? ఇంక్రీజ్. మరి ఇంక్రీజ్ చేద్దామమ్మా. పీవీఏఎఫ్ ఆర్ పీవీఎఫ్ ఎట్ ద రేట్ 15%. చెప్పండి 15% దగ్గర ఎంతమ్మా? పీవీఏఎఫ్ 1 divided by 1.15 ఎంత? పీవీఎఫ్ 2.855. ఓకే, నెక్స్ట్ పీవీఎఫ్ 4th year 0.571. and next discounted cash flows 286. next 571. total 857 is sum of discounted cash inflows. Again it is not equal to 900, but hattavalsina avasram ledu. 900 lies between 857 and 1000.
అండ్ ఇంటర్పోలేషన్ హ్యాస్ టు బి అప్లైడ్. 10% దగ్గర ఎంతమ్మా 1000, 15% దగ్గర యుల్ గెట్ 857, బట్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఈజ్ 900. మరి 10%, సో 5% ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల వాల్యూ ఎంత చేంజ్ అయిందమ్మా 1000 మైనస్ 857 విల్ గెట్ 143 has been decreased. And next 1000 minus 900 is equal to ఎంతమ్మా 100 డిక్రీస్. జస్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. 143 డిక్రీజ్ అవ్వడానికి ఎంత పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలమ్మా 5%. బట్ మనం మంచోళ్ళం, ఎంత డిక్రీజ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం ఓన్లీ 100. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 5 into 100 divided by 143 कितना है 3.49% has to be increased. Therefore IRR YTM is equal to 10% plus 3.49%, 13.49% per annum. ఓకే, నోట్ చేసారా? ఎవరైనా నోట్ చేస్తున్నారా? సైమల్టేనియస్లీ నోట్ చేసారా? సరే అయిపోయిందా? సో టిల్ నౌ ఏంటమ్మా ఐఆర్ఆర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్సెప్ట్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సింగిల్ క్యాష్ ఫ్లోస్, మల్టిపుల్ అన్ఈవెన్ అండ్ మల్టిపుల్ ఈవెన్. సేమ్ ఐఆర్ఆర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బాండ్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దానికంటే ఒక డిఫరెంట్ నేమ్ ఉంది. ఏంటమ్మా అది? YTM, ఈల్డ్ టు మెచ్యూరిటీ.